proud. Cheki nyuma ya pekele for a 6-digit code or a labeled plastic bottle, kisha bonyeza star 459 star 3 hash. Kunywa airtime na Pepsi. Terms and conditions apply. Ugenda kwigwatira ruta rugambi rwa thimu yaku ukuhihinya star 812 star 790 hash tukariganirwo Inoro ni mucie wa aini othe. We know times are tough, so save money by buying airtime from M-Pesa to any network with zero transaction fees. Dial star 487 star 2 hash and get your airtime PAP with zero transaction costs. Ruhonge rwa ukui wa nduthi ruturite mawira matanyihire milioni imwe ma imwe kwa imwe huku bururi-ini. Okumarire mururumo wa mbere wa nduthi waigwikire bururi-ini, ethi na akuru mamenyire nirio na o mundu akigwatira icembe ria kwimathira. Ringi ni uthira wakuira handu ndarenda mundu rakua mathate nicio turiaga nicio tunyuaga. Ngumo ya jeshi cia nduthi igicoka gutambata mwaki wa githaka. Umuthi uyu enyitirire ratiri yotonga wa bururi ndukahaguke. Ogwo hangigia mundu kana andu meyumirie gikundi marejeste maigwe ithe turi mombaga ng'ong'o batari makinye mbei. Itanagira na Julius Kareithi wa munene o wakana mohoro-ini ma Inoro thaa 3 tugithambira iria-ini ria ukui tabarĩra-ini ya mwanya ya ng'ano cia nduthi. Looking for the perfect getaway? View Travel brings you the ultimate self-drive and staycation experiences across Kenya. Escape to Naivasha, Nakuru, Nanyuki, Kisumu, Mombasa, or Nairobi for a refreshing break. Drive at your own pace or fly in hassle-free. Whether it's lakeside retreat, city escape, or coastal adventure, the choice is yours. Perfect for families, couples, and friends to relax, bond, and unwind. Book now. Visit viewtravel.com, call or WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. Ni shesheni ya Inoro TV. Good morning. Yes, good morning Roshini ko hanatia. Gotakire na kauru. Ni wega ii. Wicokeria Ngai ngatho ni ndu akiheo iki kia muoyo. Neguo. Muthenya tariki 13 mweri wa 8. Muthenya mwega uyu muthenya wa gatatu. Hwaĩ turari guku na ni twaroka kwa hinya wa Ngai. Tugacokeria Ngai ngatho. Gwihoka wi mwega Njoroge. Ni ndige complain. Neguo. Tondu na tine cha kwa complain. Thimo 11 muhari wa 15 na ni gwenda masenjeru aigwe haha. Thimo 11 muhari wa 15 mundu uria urugamagirira thiri wa mundu ungi ni aita garanta ti theru ni agathinika. No mundu uria wothe wagaga kurugamirira mundu thiri aturaga na thayu. Nikire kandatinie kejokere ni thimo 11 muhari wa 15 na twatumirwo ni Keva Evans moini kuma Kamwangi. Ati ni thimo cigana? 11 muhari wa 15 11:15 thimo 11:15 Proverbs 11:15 Proverbs 11:15 ni turugamirie thi na mbere mundu uria urugamagirira thiri wa mundu ungi ti theru ni agathinika.
wathi utuike garanta urugamirira mundu thire we no ugathinika no mundu uria wothe wagaga kurugamirira mundu thire aturaga na thayo kiu nikio kiugo kia mwathani kwanja githungu iraiga will surely suffer ne gutura athinikaga mwathani arathime ciugo cia ketheru na ritwareke ria mure ritura rigocagwo tene na tene ndigutieke guo amen amen. God is good all the time and all the time. God is good and that is his nature. Mungu ni mwema kila wakati na kila wakati. Mungu ni mwema. Ngai ni mwega hende ciothe. Ngai ni mwega. Ndathie rutha mukeranaga nau utawitura rutha ri gicoko haha wega tuna mpenzi mtazamaji na ni mpenzi mtazamaji re ngenaga muno tondu wendo wito nake ri ni toxic love akanye ndo muthi nicio akamena na tugaturania neguo ni andu niguo wendo wito na mwiroreri ukoragwo. Nyumba itu ni njaga muno rucini rwaga ni tukumenderia migunda kuma kwa Milescope Ventures Limited wajiko wa Njoki ni aguka nigetha atuhe cia ngundu tugitiri tabarira inoro rucini na ni before guo ri tukurora horo wa kigina gia bururi mbeca cia bururi no tonga wa bururi makiria tukiringithania na uria kurathi na mbere kuria kigomano kia devolution kira gikuria Homa Bay riu tukorwo na Murito Hussein Dida ni mutaramu wa kigina kirambiririo muthi ono gikia maitho gatheti ya Daily Nation front page ni ukuona President William Ruto ari gukinya kuria Homa Bay haha ni akiamukirwo ni atongoria agicira na atongoria kuma counties itiganite cia Nyanza mari Homa Bay State Lodge ni ndirona governor wa Homa Bay Gladys Wanga ni ndirona mubunge mutumia wa Githumo Rosabuyu na ni ndirona mubunge witagwo Milio Thiambo acio ne ogumenya aya ngere ni ngurigwo na ndikuga ndi ndimoi mena president kuria kigomano-ini giu kiria ekuhingura rucini rwa umuthi na President William Ruto ni arateterithia undu umwe akauga thirikari ni guthina mbere na kuigithia uhoro-ini wigie kwarahura atumia kemuhuko nigetha Njoroge makinyanirie kioneki kiao onao na tuote gutwarithia bururi ona mbere twi kindu kimwe ukuria wa bururi utaraga na tuteguthinika muno koguo kio ni kigomano kiria gikuhingurwo umuthi na ndeto ni mugukimiaria na Hussein Dida. Haya naguo undure wikirwo muno gatheti-ini urari uhoro wa githurano giki kinini kibangitwo gwekwo November 27 no riu ri ona ABC kianagirira muthenya wa githurano giki November 27 ni ri kwina uhoro kwina mundu kwenda maenda kugutetia uhoro ucio kiigoti-ini kana kiwatho makiuga ati uhoro wa githurano giki ri uroka gukira uroka ni ukiritie matuko maria makao mathitwo ni kindu gigwitwo katiba itu ya bururi yugite githurano kigire gwikwo thutha miaka thutha thiku 90 kuma hindi ria kete kiu kianirirwo kiri utheri Luka gitoro teriko gitoro November 27 kuma riu ri gituga kianirirwo ki utheri ri ni ta hewi karathi kucigana nginya November ni mieri meigana ona icio ni tukuhe mwiroreri makiria cigie hateke ria IBC ingikora ni tondu wa ithurano icio nini no ndirona mawakiri matiganite ni marangiu ni mara o mundu ni araikia mugambo wake na ni tugukiona maroiga atia ndeto icio ingi ni cia tigiti wa mubira wa CHAN ucio ni kuguthomithia ni tukwira mwiroreri wega uria kurathie na uria kuhana tondu kwina maundu maingi muno maritu meyumiritie megi uhoro wa tigiti icio cia mubira wa Sunday gatagati ga Kenya na Zambia na gugaituika ati twehegirie kuheo nini no thirikari rega nayo ni go push to gongererwo sikinya 60% na yongerere security tondu Kenya na ori no aria neguo muhiria mwagira kiharo mwathuka mwagira kia hinyari rigo ko ti Kenya tutigwatho na watho wake tugetho na watho wa kafu nginya ni kweherio ngeherio huko to kafu ngithira watho wayo ri na nikiro na standard igitwira atiri CHAN hosting rights in jeopardy after security breaches hiria waruga ngeti ugiciria ati wathigo kenia Harambee Stars ri ni wa maiga ugwati ni wa gukoro ti ngucanio ngi matigathakira guku ini na ni ugwati no itwarwo kungi. Haya nwalika na ndakurie kwina politicians bakoro makionania makonia ma tigiti bakirigwo igurito kuna kirera atwira etawatia kafira igatiriri kugerera mock no ranjo ni andu meto moka ani andu meto moka acine maheto rutha rwa kwendia tigiti icio online handu ni ha CAF ti handu ni ha thirikari handu ni ha CAF riu hena mathina meri
tigiti cia channel mundu no agure nyingi uri angihote individual loko ni na limit no ikoro easy no mathina mamwe ma tigiti ngiri ĩmwe uyu ngikona bia no thigure na ngiri ĩmwe ngiri igĩrĩ nikio tetie amwe kuratu kamarathie makagura tigiti ucio othe makeigira haya no ni hari na ndeto cia ungumania uria ri woimire Nairobi kwa thirikari nene ukiharuruka nginya kwa thirikari cia matura miaka 12 kuma twagia na wathani wa devolution twagia na magavana niki kirathekia marari mothe magavana itiguo ayothe me haha no he gavana wathire gwake gukihurwo na tatha atirigetha riri atirigetha ndakanyitwo na ungumania yani kama igwe uthitagirwo na ungumania andu arurire rwanyu na thuri ya kiama gya kwanyu moka guthaitha kuhura ati gutheria ku guthaitha ngomi ati ndukanyitwo no ni ohirwo miaka 8 etagwo governor Moses Lenokular wa kuria Samburu thiini miaka 8 nundu wa ungumania governor wa tene wa Migori Okodho Bado ona akena macira ma ungumania na kuragana haya na mundu gwitwo Waitito ni hindi arabire ni araimire njera nerahirwo ngocia nerahirwo bodi ndika ni bodi Waitito ari governor Kiambu nake akirona mathina mau macira ma gwikwo ungumania ona governor wa mbere wa Nairobi no mbere kana wa keri tondu yokire after Kidero Sonko ona ndare kirio yo tamu yake ona ke no umwe wale makene na macira mau ma ungumania ruto wakiro miaka 12 kiria akenya marona muno ni ungumania ni woimire Nairobi ukiharuruka kuria matura-ini devolution iyo kwati katriri yani twarehire uici wa nagi na we hahami wa indo cia muingi kuma kuria thirikari nene tukikurukia we country niguo ngathitire gwa tukotukara maundu macio wega thini wa ngathiti cieri tondu muthe cina maundu maingi ndona nginya arimu nimekuongererwo mushara arimu tamaraiguanire thengio macio mothe ntukumuramura hindi yo yakinya thutha wa gututhomera mohoro ma thinacara muroreri ungikona ndu kwenda gutwira namba ya SMS ndicenjetie ni 22488 no utwire kaundu ogothe ona mundu na yakawaru tadani mokurino wa kiandu twetheka kana Mr George Wainaina Gilbert we korea furorino wa America na umihuthira no twire ndumiriri yothe iria ungikorwo we nayo haria hothe uri good morning ona ngenda kwarania naithie kugerera YouTube channel ito ya Inoro TV to how live ni gukorwo ngia kanya ga kumutambura inyi mwaragiria na ithie kugerera mutambo ucio wa YouTube ndiracokeria na mohoro maitu maithari good morning sina hata na niwega muno rureke guthomere mohoro maitu na njira nguhi ma ithaa riri ria thinacara ritwara kwa Njoroge wa Githii kihirikia aikari aria marigiceirie mugunda wa gukuria mananathi wa Del Monte ni mahuthukiire mugunda ucio na maracina ngari imwe iria rakuite arangiri aguo marakarama aikari aya marerikana maimanite na ikinya ria ofitha umwe wa borithi uria maima na arangiri a mugunda ucio ngari-ini kuratha na aroraga hau mudrume umwe kuratuika arahithukagira mugunda ucio aikari acio kana ahitukagira mugunda ucio aikari acio rumonanitie marakara macio makende kihoto kuona ati thiko inya thiru Inoro TV ni twekirire ripoti ya mwanake wa ukuru wa miaka 30 arangiririo nginyagia gukua ni ngari ya kambuni yo ya Del Monte marikitwa mohoro wa Murang'a ya mohoro etagwo Joseph Wachira na ni wali na ripoti ino makiria Stephen Marofu arerikana kurathwo ni afitha wa borithi uria uma hamwe na arangiria mugunda wa mananathi wa Del Monte tuceraga nake tukumite na makongo turieri tukite andu makithari thirikari borithi acio magitengeria icia manana aria meguka ati mananathi ri tukihituka nake ri ithuĩ tweka atia twaigua makiambia kuhura rithathi ke oira moko iguru amera ithuĩ no kuhitukira kuma rũgongo na tutire na maneno njiguire ucio ambire akamuri no ngiuna sema nini tondu uma hakuhi nake biũ mundu ucio ahoretwo rithathi ya githuri
rithathi ya githuri na huri tondu ngitwiria rithathi ya githuri ndungihurwo rithathi ya githuri ukiura na ni mwana wa left kwanja mundu ucio ne oneka ne gucarendete thutha ucio aikari kuma matora maria marigicĩirie ta Mwangario na Kĩhiũ Mwĩrĩ mete kambu na makirie hinya arangĩri acio na borithi na haha mamundia ngari yao na ona gũtuĩka amwe a anake arĩa mathiaga na marũbũ nĩ maretĩkĩra nĩ matuaga mananathi mũgũnda-inĩ ũyũ marĩa marauga makoragwo me ma kũrĩa marauga ti kĩhoto kũragana maima kũrĩ kũgĩra mananathi ma kũrĩa mahuka atia mamuhũrĩra maikia rithathi hau mwanake witũ ahũrĩrwo rithathi handũ harĩkũ no ũndũ ũcio tũtingĩtĩkĩra ona hanini twĩtaragia kũndũ kũrĩkũ ithe wa marũbũ ũrĩa ũrĩtwo nĩ mwana wake wa mbere aratetia ũhoro wa borithi arĩa marĩhagwo nĩ igoti rĩa mũingĩ kũhũthĩkaga ũru matwĩra atĩ otio marathanire gũkũ kũrarehwo thigari ng'eni kuma na nja ũguo ona county commissioner bado kiwango gĩkĩ gĩa kũraga andũ no aragĩcangira tondu angĩkorwo aratũma thigari ciumage na kũrĩa rĩ na itiramenya andũ a gũkũ they are all responsible people. thutha ũcio komanda wa borithi Thanga Kakuzi Hassan Bashir oka na mbũtũ nene ya borithi magĩteithĩrĩrio nĩ mũmbunge wa Maragwa Mĩrĩ Waithĩra wa Maua na MCA wa Kimorori Elizabeth Mwangi kũhoreria mũingĩ nĩguo kũhotithia borithi kuoya mwĩrĩ wa marũbũ ũrĩa ũkũrigĩrĩirio nĩ aikari kwa mathaa ma kinyao matano na gũtirĩ na watho ugĩte angĩkorwo mũndũ nĩ ehĩtie kana nĩ mananathi aiyĩte kana nĩ kĩekĩte gũtirĩ handũ watho ugĩte mũndũ arathwo na kĩrĩro kĩrĩa twĩ nakĩo na nĩ tũkwenda kũiguĩkana nĩ waziri Kipchumba Murkomen na tũiguĩkane nĩ IG Douglas Kanja na tũiguĩkane na president witũ William Samoei Ruto na mũnini waku Kindiki gũtingĩtuĩka andũ aitũ maroragwo o ũrĩa mekwenderwo thikũ nĩ ithatũ kuma mwanake ũrĩa ũngĩ Michael Mũirũrĩ oragwo na aroragirwo no thigari cia gũkũ gũkorwo kwĩna social cooperative njega ya gũcokagĩria andũ aitũ a Delmonte magaga kũrĩa mwena wa Kimorori magathiĩ mwena wa Kĩhiũ Mwĩrĩ gũkorwo kwĩna ũiguithania mwega postmortem na mtu amegongwa na risasi. Angalia ndugu yangu ndio upate haki yako lazima tudhibitishe ni hiyo risasi gukiri uguo gugikio na kuri kambuni ino o hamwe na ikari aria mamirigicĩirie gukorwo magiikarania na thayo ngiribotera Inooro TV kuma Field 19 Delmonte muhuro wa kaunti ya Murang'a njĩtagwo Joseph Wachira. Wega muno mundu gwitwo Wachira ni undu wa riboti iyo yaku kuma muno cio wa Murang'a. Ambunge nima itururite nganja ciao itanyeni ria thirikari ria kwendia gicunje gia kambuni ya utambia wa maguta niguo ithondeke ciringi bilioni 100 iria cikuthirwo gukinyaniria tabarira itiganite cia uthii wa na mbere. Ambunge maugite ati thuguri ino ni irigicĩirio ni maundu maingi maria mena hitho na yetikirio kinyanirio uria itarie hatari nganja Kenya ni mekurwo ni mabilioni ma mbeca. Wairwa Nyambura ni mwandiki wa mohoro na no horo cio makiria. Thank you, Chair, and, muthenya wa kerĩ kĩrũmanĩrĩrio gĩikaro kĩa hamwe gĩa kamĩtĩ ya hinya wa thitima na ya wĩgwatĩri wa honge cia thirikari mbunge-inĩ ya bũrũri kĩhũirwo nĩ ũrugarĩ thirikari na honge iria ciratongoria thũgũrĩ ya kambuni ya ũtambia wa maguta cikĩgeria kũiguithia ambunge mahũrĩra mũbango ũyũ mũhũri wa gwĩtĩkĩrĩka. I agree that full disclosures have to be made. It's not just us agreeing or wishing. It is the requirement of the law. Without valuation reports, without how shares are going to be allocated or the allocation of shares, which disclosure are we talking about here? We can't give you a blank check. You want us to sign a check and then you go fill the name, the drawer and everything. That's what you're telling us and the amount. Thirikari yugite ati kahinda-inĩ gaka kambuni ĩno ndĩrĩ na thirĩ o wothe na nĩ ya mũigana wa ciringi bilioni 120.7 ũndũ ũrĩa wĩkĩrĩirwo nganja nĩ ambunge arĩa maugĩte atĩ angĩkorwo raini ĩmwe ya ũtambia wa maguta nĩ ya mũigana wa ciringi bilioni 60 na o mwaka kambuni ĩno ĩthondekaga baita ya ciringi bilioni 11 nĩ kuga atĩ thogora wayo ũrĩ iga igũrũ. From you, the process must continue to get clarity, yes, which is good.
But your colleague the other side says the timeline is tomorrow and we want the report Thursday and we want to sell it tomorrow, we want the money. So which way government? People who gave out land where the pipeline has passed. So you need to talk to them, Waziri. Don't tell us that you intend. Say we have done. It is not that we are in any difference or we are blaming you, but we just want a process that is effective, objective, and we'll be able to achieve the intentions of what we want. Abunge maugite ati matikuhitukia thuguri ino gutatarĩirio wega uria mubango wothe wa wendia wa kambuni ino ugutabanio na aria mekumigura mamenyekane. Thirikari ibangite kwendia gicunjĩ kia 65 harĩ igana gĩa kambuni ino igitanya guthondeka ciringi bilioni 100. No uge wa kwendia gĩtugĩ gĩa Kenya no ganda thuguri-inĩ ya maguta ni undu utari uratherera abunge na gĩcunjĩ kinene kia a Kenya. Kamĩtĩ icio ciagĩrĩire gũtemania riboti mbunge-inĩ ya bũrũri mũthenya wa aramithi kiumia gĩkĩ na nganja iria ciumbũkĩte ciikaro-inĩ cia mũthenya wa Jumatatũ na wa Kerĩ nĩ cionanĩtie atĩ no cinyihie ihenya rĩrĩa thirikari ĩrĩ narĩo mũbango-inĩ ũyũ. It is true that we need to do a report to the National Assembly, but it's not a matter of life and death. Before these issues are addressed, we can go slow. Gatagatĩ-inĩ ka ũrugarĩ ũyũ mũhiũria wa mũcarica mbunge-inĩ ya bũrũri Silvana Sosoro ũrĩa ũtakoragwo arĩ mũmemba wa kamĩtĩ ici nĩ ekinyĩtie ũndũ ũrĩa amemba a kamĩtĩ ĩno matahũrĩte ta ndũmĩrĩri ya kũmaguoyohia nĩguo matige kũũria ciũria na gũtarĩria nganja ciao na mũbango ũyũ na maũhĩtũkie o ta ũrĩa thirikari ĩrawenda. Ngĩribotera Inooro TV. Jitagwo Waweru wa Nyambura. Nega muno Waweru wa Nyambura nĩ riboti yaku nĩ ngwenda twambe tukire rohani tugicokeria nĩ ngũkũmenyithia ciĩgie ũhoro wa atĩ kĩgomano kĩa kũrĩa kĩa gĩhoro tambũrũkia mahinya kĩrambĩrĩria mũthenya wa ũmũthĩ tuko tuharĩrio herifo tuharĩrio ya mwanya nĩ mũndũ gĩtũkĩte Muthoni nĩgetha tukigwe nĩ atĩa kũrathi na mbere mũno ũcio wa Homa Bay. This week, save big on new offers drop every week. Shop now on www.citizenduca.com or on the View Sasa app. Muri wega, nĩgĩtagwo Ngũgĩ Mũtereba na nguana na matatũ cia Juja Farm. Na rĩu mũthenya ũmwe ndĩwĩra nĩ ndacemanirie na andũ a Fahari maumĩte gũtwara andũ saiti. Kĩmoria kaĩ mũkĩna mĩgũnda na gũkũ makĩnjĩra atĩ nĩ ndakĩrĩ na thirĩ makĩndigĩra namba yao. Na ndathiĩ ngĩmahũre makĩnjĩra njere wabici-inĩ ciao. Na rĩrĩa ndathire kũu ngĩigua ndakena mũno ngĩona kĩoneki gĩakwa na kĩroto gĩakwa gĩa kwĩgwatĩra gaburoti ngĩta gakwa nĩgakinyanĩra. Tondũ nĩ maheire payment plan njega ya kũrĩha o kahora o kahora. O nawe no igwate broti goko Juja na thogora wa 499,000. Broti ici tukoigire nĩ kĩngĩ cia concrete twagũtũmĩra barabara wega na cine gataitũ kamwe tuhũrĩre thimũ namba 0704 000 111 kana tũcere Kamakis Naivas Building, third floor, office number 27. Fahari Homes, twĩ sawa. Siku njema huonekana asubuhi. Kabisa Anuari amangana gao. Seti him. Chamige. We museo. Kenya nzima tunasema jambo Kenya. Wax, tiki, taka. Twende sana my people. Hapa ndo nyumbani kwa muziki wa Afrika Mashariki na malezi ya vipaji. Sasa tuko tayari ku drive on. Mibibi na mijize. Leteni porojo sasa. Kwa habari za kuaminika kutoka kila pembe ya nchi. Are you ready? Leo kati ya Ingwe na Gor Serikali. Hapa ndio home. Wawa. Radio Citizen. Radio number 1. Radio number 1.
ni wega muno ni undu wa guthi na mbere guikarania na ithuĩ rĩrĩ tũtigarĩtie mathaa manini tu nĩguo President William Ruto ahingũre kĩgomano kĩa mwaka ũyũ kĩa thirikari cia matũũra kaunti-inĩ ciothe 47 nĩcigĩte na mweke wa mwanya wa kũharĩria aikari a kaunti ya Homa Bay o hamwe na ageni arĩa mekinyĩtie gũkũ na monanio ma gũtambia ũndũire ũthundũri wonjoria o hamwe na ũtaramu wa ũgima wa mwĩrĩ kaunti-inĩ icio. Oho anyitĩte mĩ matiganĩte nĩ matarĩirie ciĩgiĩ ũguni ũrĩa ũkoretwo ukiumana na wathani wa thirikari cia matũũra na makĩria harĩ gũtwarĩrĩria mũingĩ motungata hakuhĩ, ona nĩkĩo mahinyĩrĩirie bata wa atongoria kwarĩrĩria mathĩna marĩa makoretwo makĩhotomia mĩhang'o ya gũtheremia wathani wa kaunti. Kate Muthoni nĩ mwandĩki wa mohoro na nĩ akoretwo mwena ũcio wa Homa Bay na nĩ harĩirie riboti ĩno. Thaitha cia kĩroko mũthĩ wa gatatu nĩguo kĩgomano gĩkĩ gĩa thirikari cia matũũra gĩtanyĩtwo kwambĩrĩria gĩkĩhingũrwo nĩ President William Ruto, kũrĩa mũthĩ ũcio wa mbere atongoria na anyiti itemi matiganĩte magakorwo makĩarĩrĩria ciĩgiĩ mwathanĩre mwega na mathĩna marĩa maũgũmĩire. Mũingĩ ũgĩeterera kĩgomano gĩkĩ kĩambĩrĩrie nĩ ũharĩrĩirio monanio ma mwanya ma ũrĩmi, wonjoria o hamwe na ũthundũri marĩa maharĩrĩirio ceceni-inĩ makĩria maigana rĩmwe nĩ thirikari cia kaunti itiganĩte. Warora gũkũ twĩ na andũ arĩa mendia kũrĩ andũ traditional arĩa mathondekaga ũkĩ, magathondeka maguta ma canola, tukamarehe gũkũ nĩgetha magĩe na thoko tondũ wonjoria nĩyo kĩrĩa tũngiuga nĩguo muoyo wa kaunti, na nĩkĩo department ya wonjoria, ciama cia ngwatanĩro, ũndũire na ũgendi. Nĩtũkoretwo twĩna maũndũ maingĩ, maũndũ ma letha, na tukonania leather products, tukonia mbeũ njĩthĩ na ciana na atumia ũrĩa mabatiĩ gũkorwo magĩthondeka indo ta iratũ, ta belts, ta kĩndũ gĩgwĩtwo sandals na maũndũ maingĩ nĩgetha mahote gũkorwo mena ũguni wa gwĩteithia ta atumia na ciana. Ni monanio magathĩrĩirio na njĩra nene kumana na ũguni wamo harĩ gũtambia ũndũire wa kaunti itiganĩte. Sisi tunafurahi kwa sababu tumepewa nafasi hii kuja kuonesha wengine na kuinua hata ukulima kwa kaunti zingine zetu za Kenya, lakini sisi tukiwa mfano kwa sababu Meru imejulikana kwa ukulima, na vile mumeona hapa tuko na kila kitu, tuko na matunda, tuko na miraa, tuko na viazi, tuko na avocado, tuko na bananas. Ukiangalia mambo ya miraa tumefanya value addition kwa sababu tunataka kuona kwamba kuna watu wameweza kufaidika. Ukiingia kwa mambo ya viazi vingine, kwa mambo ya mandizi ambayo iko hapa, tumefanya yote value addition ili tuweze kusaidia wakulima wetu waweze kukaa vizuri, waweze kufaidika, na of course kuonyesha ile kazi ambayo tunafanya katika gatuzi letu la Meru. Na banene ya ageni na atongoria arĩa mekinyĩtie nĩ mataririe ũguni ũrĩa ũrehetwo nĩ mĩaka 13 ya wathani wa matũũra ona thengia wa mathĩna marĩa makoretwo magũmĩire thirikari cia kaunti. Tuthiaga thirikari itũ ĩgaikara thĩ ĩgacire kauga atĩ barabara ĩno nĩ kwenda gũthondekwo, ĩno nĩ kwenda gũthondekwo, nĩ twenda gwĩkĩra matawa tũgekĩra mbeca nĩ ithu tũragaya. Ta rĩu thĩinĩ wa department tũkoragwo na wĩyathi department ya Gorio twenda gwaka thoko cigana, nĩ thoko ĩrĩkũ ĩraura, nĩ thoko ĩrĩkũ ĩrenda gwĩkĩrwo maĩ, nĩ thoko macio nĩ maũndũ tutuaga haha, tutakũria mũndũ. So wako kũrĩ ũndũ ũrĩ wahanĩka mwega thĩinĩ wa Kenya, na nĩngwenda kũria Kenyans ma support devolution. Gũgĩkinya thaa 3 cia kĩroko mũthenya wa rũciũ wa gatatũ, hemeno ĩrĩa ĩrĩ na ũhoti wa gũikarwo nĩ andũ makĩria ma 3,000 ĩtanyĩtwo gũkorwo ĩihũrĩte, kũrĩa anyiti itemi matiganĩte arĩa mekinyĩtie gũkũ matanyĩte atĩ kĩgomano gĩkĩ gĩgĩthira wa gatano nĩ magakorwo marĩrĩirie mathĩna marĩa makoretwo magũmĩire thirikari ya kaunti arĩ hamwe na gũcarithirio gwa kĩgĩna nĩ thirikari nene, o hamwe na mahinya mamwe ma kaunti kwaga kũrekererio nĩ thirikari, ona thengia gũkorwo thirikari cia kaunti ikoretwo kuo kwa ihinda rĩa mĩaka 13. Ngĩribotera Inooro TV kuma kaunti ya Homa Bay, njĩtagwo Kate Muthoni. Wega mũno Kate Muthoni rwa riboti ĩyo yaku, na riboti yaku nĩ yatiriha mohoro maitũ na njĩra nguhĩ ma ithaa rĩrĩ rĩa thinashara. Mohoro mangĩ na njĩra nguhĩ koma mũkĩrona cihanda thaa 5 na nĩ hĩndĩ ya tabarĩra ya uge waku. Ĩno kwĩroragĩra kana ĩno rĩrorera thaa ici nĩ tabarĩra ya Inooro rũcinĩ. Mũrata wakwa Captain ũgwĩtwo Muigai Njoroge geithĩka mũno. Muigai Njoroge wĩtagwo ta mũini Muigai wa Njoroge, no wĩtagwo Muigai Njoroge geithĩka mũno. Ndona rĩa wauga thank you mũno, ĩyo nĩ experience. Thank you. Aya mũndũ gwĩtwo Wangũiwe aya geithĩka mũno. Pastor Ben wa Marema wĩkũrĩa Rũraya geithĩka mũno, ũranjĩra no mũraruta wĩra na no mũrahunjia ndeto njega ya mwathani, no kanjĩra gũkũ Jamhuri tuikare na thayũ. Ũcio wĩ kũndũ gwĩtagwo Missouri, na ũkĩngeithire mũndũ gwĩtwo Wang'ondu arĩ Atlanta Georgia. Mũndũ gwĩtwo Wanyagi nawe ũkoragwo kũndũ gwĩtagwo Alabama
Birmingham kune kuno kumwe ucio wa US na jemu tirehanirie muno na Jeremy Damaris gaithaniai inyumuri kuu ni nyuma itho maitu mwena ucio wa Ruraya. Pastor kana Bishop Paul Jenga wa AIPCK gaitheka muno na ndake na muno ningenaga weduru waga kwandika ndumiri ona muthenya ona omwe. Mundu ugwitwo Jimmy Kiruhe gaitheka muno, mundu ugwitwo Jerry Wauji gaitheka muno. Good morning, ni ndakuona uri rauga thengio muno guti mundu terete kwirwo wega. Mundu ugwitwo Maina wa famwe ni kuregena arandegena araiga ati soldiers aya makoragwo kuria kwa Del Monte onao ni makoragwo na ukatili. Haya, Susan wa February magazine gaitheka muno. John Kifu na watu Rito Care Center gaitheka muno. Mwalimu Eston gaitheka na mundu gwitwa Michael Jogu wa Kibirigwe gaitheka muno. Na Michael Jogu wa Kibirigwe gwiraga we hau hanyu Kibirigwe woega barabara kau mwetaga ka Ngurumo Road wanyu na muthiri gwitwa Kariuki wa Comfort salimia yeye sana riu rekethi haria YouTube tondu haria YouTube ni ndirerirwo hau ni ndirakirira andu acio muno ndikwenda kumukirira nguhutia andu 10 tu. Kahuha wa Njoki, mundu gwitwa Jeff Morisa wa Iraki, mundu gwitwa Jogona wa Muthiro we Baba Dogo Mandush, mundu gwitwo Dan Wado and George Saragathoni, ngure wa Mugona mundu gwitwo Anonymous na ya mwisho ni ya mundu gwitwo Nionate aliothe maraiga good morning. Ndakinya dekomi gona ni wakiria ndakiria ona tuma kwe gwikira music ada yoje head riri ruha YouTube he mundu itagwo Anonymous he mundu gwitagwo Nionate he Kikiwapu he and Georges he Thairo na ngege peri waga kaini ingi muno digeta kama gweta othe, but now all the omakona distinct characters kwe murumani kwe mundu twendete kwe mundu ni onumaga ni personally ruwa tika station kana program no the no aitu na tugaga mundu ori othe kwendari. We are here to coexist. Njoroga ne guhoyagira muno nikenige ugecwo ko ndito ona ataitari ni nyona ni hotekaga muno ni maundu mange na ne guhoyagira by the ugecwo ko ndito tondu nende turajio turo maria tugucamania namo ne maingi ni guthoma message igire tu. Okay. Ya mbere ya tumoni Patrick Bogua ni atugeithia na ugatumwa rahurire a member all the account golden chance maririkane utungata uria we mbere ito wa muri 29 mweri wa 8 kuria Githinji Comprehensive School. Githinji Comprehensive School kuria itura ria Magumu kina Gofu kuria Nyandarua na raturate ona ithuere nie nawe ri turi anyiti ogeni na kiuga turathimwo ni nyene. Thengio muno Patrick Bogua ungeje ri no njuke County Golden Chance digithorona ni gutuika member nyitanagire na inywe na ngemenya ni atia mwikaga na ngiuhigire oho kana tigo Njoroge undu cio ngi ni kiuria ndirenda kuria na kiuria giki tigio coceri niguo koguo mwabe munyiti oguo ti coceri ndi naguo no he undu umwe undigithagia ni ndigagwo atiriri kundu guku gugwitwo Del Monte ri ni thirikari gukoragwo nayo kuoi thirikari etare ya Kenya hihi thirikari ina hinya mwingi ukira itoi kana niki githia na mbere shamba-ini no ya Del Monte tondu o waikaranga ukaigwa mundu ni oragwo waikaranga ukaigwa mundu ni ikirio magui waikaranga ngamona ikio demu o waikaranga ukaigwa ciiko itari njega ira ciumaga kundu kuu niguo ni hakinya handu ndayuri atiriri ni watho ukoragwo wakwo uwe utari guku kungi Kenya no engi kana niki githiaga na mbere tondu riri Njoroge andu megugithirira mugunda-ini uyu na ndire no coceri no kiuria ndirori atiriri kuhitukira tu hau uguo na maguru ukaigwa mundu ni ojio ni oragwo ona taru tukio ni agithia kio ina nathi tondu gukio atiringiri ni kuhitukira guoya na kinyitwo atorwo borithi athitangwo na watho uhoro wa kuratha kuraga kuonjia guikia demu kurithia ngui gucakithia kwa macakithagio uyu ni mundu ni binadamu ekaitwa kinyira muoyo wa mundu tukiwaga twarie wambe umenye na ino ni nyamu twiragwo tugithoma nyamu itagwo Comdev community development ati nwagire gukorwo gikarania ega na andu aria makurigicĩirie taru nona we goko taru withi goko tiro media no nginya ro media ikarania ega na neighbors athi ungia ikarania ega na neighbors ri ona ndugahota kuruta wira ucio wage uria wagirire tondu ni ngwiciria nga hihi Del Monte no ikorio hihi ni gabururi kangi ke mawatho mako gatafuataga matho maria Kenya no gigifuataga higwe thirikari yakuo kou tondu kwaria mugunda ni uriritie andu ingi muno andu ni marireirie kundu guku muno
please aria muhetwo hinya wa wathani ikaio kaundu andu matige kuragirwo mugunda-ini ona kuonjio maithori maya ni maingehire muno mana ndagiuma nathi o waikaranga mwana ndagiuma nathi mundu mugima mwana mundu mugima ndagiuma mundu ndagiuma nathi muoyo wa mundu ni wa bata kaya andu amaturinitwo atia ungikaitha buri andu aria kuma ria ndanjiri kuigua ndeto cia andu kuhurwo mugunda-ini uyu ri ungitara andu aria makwiriire ku na kuonjera ku ri matikire ingi muno ngano ungithi haria kabati nona kabati kuma ru kabati guthi guo nginya keno warie na anake ni megukwira ruria matungitio ku no ria mawa matetagira ni ahurukire PMG Njuguna wa Ruthu aiguaga ndeto taici ngoro ikainama niki kirathi na mbere ni tukwenda kwiro turita a Kenya atukwenda kuigua riboti ya riri riboti ino ni agire gukinya nginya bunge tuigue mubunge wa Thika etagwa Alice Wambui wa Ng'ang'a na mubunge wa Juja etagwa kuti Juja riu mubunge wa Gatanga niguo tondu mwana mwe ni Gatanga muno mwe ni Thika reke tuwe Kandara na Thika aria mariragio muno ni andu a Kandara ya na minister wa maundu ma thiini ma bururi Murkomen wiko ona ndeto tai korwo ni ruraya ri action ni Kandara na Gatanga korwo ni ruraya ri koni muwe wa mundu niki tukona ithako mundu aiaina nathi kana aina nathi ri ndakinyitwa toro borithi atoro igoti-ini athitangirwo kuiana ni agukiohwo kuia kuraga cuari na kuonjia andu kuraga tondu tutigo support mundu raia no ni tukukumithia muno mundu uroraga uyu ni mundu ni mwana ureretwo agakura akagia family yake taruo mundaigwa ni kuhitukira tu kuhitukira hau mundu ucio agatuika ni wa kurithio magui-ini wa kuragwo ni wa kurangiririo ati umura arangirwo ginya na ngari kari ki yani no ginya kurorwo niguo tucokererie na ngatheti niguo Mabati Factory abuni guthi iria ihotanire hari uthondeki wa mabati guku bururi-ini riu ni mokite na wathi mweru mari na mabati ma kiriu mathondeketwo na ikiro cia iguru indi ni matigagirira mucii waku ni wagia na riri wa mwanya endia megatu a Ruiru Mabati ni makuheaga specialized service ugathondekerwo mabati kuringana na muigana design kana rangi uria ugukenagia ukagia na nyumba kirorerwa na thogora mubashirire waigirira order yaku tugagukwira murigo nginyagia site yaku in 72 hours share wabici citu Ruiru Town ningi no hure thimu 0111 050 700. Saa zingine mambo kupata bila plan. Gas ndio imeisha, landlord akuache upumue, mtoto ni mgonjwa na bado ni mid-month. Usijibox kwa noma. Piga *531# and sort your emergencies with my Mobi Civil Servant Loan. Iwe usiku au mchana. Kama wewe ni civil servant, sasa uko sorted. Dial *531# and get up to 20,000 shillings and pay from your next payslip. No paperwork, no guarantors, no drama. Ni wewe tu na simu yako. Register now and see your limit in seconds. Built for Kenyan civil servants. My Mobi. Iko sorted. Unifagite kura mundu yaku mwaka uyu gaka niko kahinda karia kega mundu yaku nigwetereire na guku nikuo iri Ocean View Ridge Vipingo kuria ungiaka mucii waku wa gicua-ini Achievers Paradise Kemuka Gong no wake mucii waku guku ukirutaga wira Nairobi Ushindi Gardens Naikuru The Great Oasis Gardens Nanyuki thogora ni kwambiriria ciringi 399 tuhurire namba ino nayo 0790 300 300. Gwaterero gambiro tasikisa yaku ihinya *860*282# na ndukariganirwo inero ni muci wa aini othe.
na nie kwendaga guthie we ni kigi atuma mugirie we ndunono uria hana ni aroneka ni arathumbuka uguo ena muru wa nyina ni mwathani ni tanyonagia ni ngoka gutonga muthenya umwe akuonetie kura ndaya kunikina thai Interest yetu from 9% ni pocket friendly. Na uko na time kulipa mortgage yako with our up to 25-year repayment period. It's time to jenga your dreams with KCB Affordable Mortgage. KCB, for people, for better. Uhoro cio ni mwega riu twe gatheti-inĩ Njoroge. Gatheti ya Daily Nation iratwira atiriri kigomano kia twambe turore kiria gikirirwo ritu muno ni atiriri IBC ni raniriire ati ithurano iria nini ri cigekwo na andu twiga by elections andu makoto makirumira hora ithurano nini cigekwo mweri 27 wa November. No ru kuna andu mara ru uhoro wa undu gwitikirika ki watho ri ni wanjitie kurio ciuria tondu kwema maraiga atiriri ithurano ici ni irakiria thiku 90 iria gatiba yathanite ati kumaria giturwa giathanwo ri na turambita kuigua ati ni ciaritwo ni vacant no ciatuika ni vacant ri gwituka gutiri na IBC ya gutabania ithurano icio ibati ukorwo cigikwo kuria Baringo giti gia Senate Banisa Kasipul Magarini Malava Bere North na Uguja. Tugiri page 4 ni horo cio ituhetio wega biu itici ithurano icio ingire tutitida tukigwatari ni cia ward riu ungithoma gatiba ya bururi niguo gatheti ya Daily Nation yandikite article 101 4B irauga ati ithurano nini ciagirirwo gwikeka thikũ 90 within thikũ 90 kana ihinda-inĩ rĩa thikũ 90 kuma giturwa kiu kianirirwo ati kiri utheri unless kianirirwo kiri utheri mieri 3 itigarite tuthie githurano na muthenya wanjagia gutarwo ri muthenya wanjagia gutarwo hindi ria speaker wa bunge ya bururi wa bunge ya Senate kana wa bunge ya county andika tumarwa oiga giteng'ania gitire na mwene hau niho thikũ 90 cianjagia gutarirwo riu chairman wa IBC ogwitwo Erastus Ethekon kuri mweri 8 mweri uyu turi wa kanana ni anireire akiuga ithurano icio cia kutwa gweta ni cia mweri 27 mweri wa 11 riu ongitara thiko icio wega kuma hindi yo muthenya ucio anireire ri na muthenya ria githurano gigekwo ri thiko 16 ni hituku hari thiko iria tuwe 90 kuri mweri 11 mweri oro uyu turi ni iyoi amutheti mweri 13 kuri mweri 11 mweri oro uyu turi ni kwarutirwo second gazette notice commission ya IBC igetekera ate iturwa icio ni cianirirwo utheri ni maspika na ni ciagirie kuiyurio no date matiracenjirie date iguikara oyo ya mweri 27 no riri Njoroge twacererwo niki gwika ithurano ici gwatura gutari atongoria kundu kou niki tondu IBC ikoretwo tari na commissioners na kiuria kiria kirorio ki watho ri mundu angihotwa igatiri githurano kiona gekirwo na gekiritie thiku one hau riu niho thina urokira Senator wa Nairobi Edwin Sifuna ni umwe wa aria marumirire obere kuhurana na itua riu ria gwika ithurano icio matuko-ini macio Edwin Sifuna akiuga the law is clear a by election must be held within 90 days of a vacancy starting from when the writ is issued literally ne ndomirerio ya Kenya Gazette no reke nguthuke kuri wakiri nguteya muno gwitagwo Charles Kajama no yo ni aramwitaga senior counsel legal expert Charles Kajama argues Ogaligotaura that the 90-day limit had already expired long before the current commissioners took office. Hidiria diko miroko kenda ni ciathirite kondu gitara kumaria andu acio makuire amwe na amwe ithurano gikanjwo ri diko miroko kenda ciari thiru kugo na rita riri ni gukorwo na yage gukorwo ni reasonable kwiro gitithurano ngia mweri. Ogwo IBC now needs to conduct the by elections within a reasonable time. Ruha tutiagire kurora time frame ya thiko 90 tugire kurora reasonable time tondu ihinda riria riari twike ithurano ri tutiari na commissioners already mathiko ne hituku ni ciathirire icio koguo rita riri ni metikiritio kurigana na mutaaramu wa watho gwito Charles Kajama gwikithia ithurano kwa ihinda riria
rikuoneka riagirire he wakiri ungiretwo Kibe Mungai aroiga atia Kibe wa Mungai Kibe Mungai araiga ati Bea ininaga Ndarwa na igutha araiga it starts with small breaches to test how far they can go ati nita kuga atiriri IBC ri he mundu ramiatha hena gioko nigetha wete koguo tauna kwa watho rita riri tuone kungithia atia haya taberegenyania tuone kungithia atia tahuraga kona tuone gukwirwo atia takiria na thiko 16 tuone kana nimekunegena tuone kana nigukunegenwo na ati gwetekirio uguo ni utoguo waiga Bea ninaga Ndarwa naki na igutha karuma rucio umuthi uguo igakora Ndarwa ni yathira nita IBC he mundu uramiatha uria igwika atigo gwira igatiriri ati marenda moneke me busy nigetha uria kurai na mutaratara wa kwenda recall ni gugatiriri twenda gufuta abunge itu wira ureme undu cio ureme ucio ni wakiri Kibe Mungai governor wa Makueni Mutula Kilonzo Junior na no wakiri arauga ihinda riria riathanitwo ni gatiba Njoroge ti optional no nginya muhinge ihinda riria gatiba yugite riu reke tugieterere tukione guguthia atia mawakiri ni megukararani uhoro ucio tuone kana ithurano icio ni igwikeka na ciekeka ri moimirira macio ri ni makareganwo namo hihi he mundu gathigoti ni ahande cira oige ithurano ici rekirwo ihitukitie matuko mage gatiba icio ni ndeto cia gweterera kuria ground itakuria turetwo kurerwo Banisa ri kurerwo ati nomenya siasa yaku irashepwa atia ni yajitie campaign kwa ni Banisa the race is shaping up as a fierce contest between a veteran local politician backed by the opposition and a youthful aspirant endorsed by the ruling coalition. Ne tuthie page 5 President William Ruto no arathi na mbere na kwaria na anake kwaria na iretu kwaria na yuthi nigetha ke magioke mwena wake na nerathi akimeragira maundu maingi muno taru ni aramerire uhoro wa kwandikwo wira uhoro wa mieke ya biashara na uhoro wigie kunyitirerwo kiwonjoria kana kimuhuko nigetha mahote kuhingia iroto na cioneki ciao. Arari muthenya wa gukungwira andu ethi kuria Masinde Murilo University of Science and Technology kuria Kakamega. Igwa maundu maria arugire thirikari yake yukite namo nigetha kwarahura mbeu njithi ikumokeria na kumateithiriria hena uhoro wa affordable housing program. Njoroge mubango uyu wa affordable housing ni wandikite andu ingi muno aria marutaga wira ku ni andu makiri na makiri hena uhoro wigie the digital economy iyo ni iriku ni uhoro wa kugia no tonga kuria kwa mitandao-ini kana kuthia technology hena uhoro wa climate works uhoro wa green economy na muiguite uhoro ucio kwena uhoro wigie kumanyitirira mambiririe biashara na monio nginya tenda cia thirikari na kuria mangikomba mbeca na njira huthu taruhe mubango wo thirikari yokira naguo na ndika kwanyu ni muiguite witagwo Nyota ndagwire na PS haha hindi arokite haha Nyota ni mubango wa thirikari na thaici ni hotete kwarahura makiria ma yuthi 100,000 na ni wega maundu maya do you know ungiaria ndeto cia thirikari kuria matura-ini nigetha andu makorwo makimenya kwi maundu ta maya taru andu aya kugerera Nyota ri kwatika under ita social enterprise initiative the government will by September ni mweri ukite meko identify andu 70 ethi from every ward andu 70 matwarwo training yake ya maundu megi horo wathi wa nabe na emerging job market maundu maria maroimira maroneka maturaino mwaka omwe na ni mararihwo na macoka maheo riri ciringi 50 o mundu cia kwanjia athia kambiriria andu ni moyo uguo kuria matura-ini no wagire gukorwo akira andu maundu ta maya kuria matura-ini andu akwa andu ni moraga ni kwaga umenyo niguo haya undu ucio president araugire ni kuri na mubango ungi uretwo financial literacy program uria ugutarget anake 600,000 na ngiuga anake ona iretu mari hau monio tenda cia thirikari uria cithiaga monio wonjoria wa kiriu uria utwarithagio na mbere muoroto urorete makanegero ciringi bilioni 1 marugamirirwo nacio biacara-ini ciao tuthie page 2 gorio ringi ndeto icio ni mucue matura-ini haya good question tuthie page 2 page 2 ri ni hau kianda page 2 hau kianda di page 2 hau kianda he mutangathi we ngumo muno wa tene twamukorire ithue wa kuria KBC witagwo Charles Omuga Kabisai nyarahurukire thutha wa kurwara kahinda karaihu na rakwire na ukuru wa miaka
665 ahuruke ohoro muthuri uyu ni ndamuririkana muno ngimuthikiriria nyimbo program yetagwo Zilizopendwa Zilizopendwa wetagwo muziki wa dhuhuri muziki wa dhuhuri wokaga thaa thita nginya thaa mugwanja twarikia kuria raji ugathikiriria nyimbo hau niho twamenyeire nyimbo cia imwe cia tene riu andu na maragithina mbere na kumucakaya etagwo Charles Omuga Kabisai. Tuthie page 6. Minister wa maundu ma thiini ma bururi Kipchumba Murkomen ni arorura bururi uyu wothe na kindu mareta jukwaa la usalama. Page 6. Muthenya wa ira Murkomen arari kuria county ya Naikuru na ni ukumuona haha bicha-ini mari na governor wa Naikuru Susan Keka. Na arathia kiroraga maundu megi mathina maria maumanite na wagi wa ugitiri matura-ini. Na ni arakorire ati kuria Naikuru Njoroge ni kumwe gwa kuria dawa cia kurefia na gangi. Dawa ni iranyuo muno Naikuru na gangi. Gangi ni nyanake ikeyumba gikundi gya kunyarira andu aria angi. Mathina macio ni maingi muno county ya Trans Nzoia, Uasin Gishu, Kericho, Narok na Naikuru. Ungithie Naikuru Njoroge, Moro, Joro, Rogai, Naivasha na Nakuru City ni notorious for drug abuse. Kwina uhuthiri wa dawa cia kurefia muno matura macio wagwetana ni county ya Naikuru. Murkomen ni arauga atiriri riu fangi hanite tari kindu gya kawaida. Fangi nira gucio tari ni normal. The minister expressed concern over what he described as the near normalization of cannabis consumption in Kenya. Ati ni ukuona mundu ena mutongi wa fangi na ni tene muthogoto murathia ugambitie kambi barabara uturikage ta ni fangi he undu igambaga andu kanjuria ndamenyire kuri nginya ibegu tubegu tu tugia kana ri yani ati tutiretigira na ni waigua Naikuru kuria guthukite Nakuru City Moro Naivasha Joro na Rogai dawa cia kurefia ni iranyuo muno mwena ucio fangi. Haya undu ucio ngiarugire ni arugire atiriri Naikuru ni rahuthika muno eta njira nene ya kuhitukiria drugs and illicit brews transit town ni barabara nikuo indo icio njuru igeragerio ciumete riri kana igithie riri Western na Nyanza. No Naikuru ugithie Western Kenya no nginya uhetukira Naikuru ugithie Nyanza no nginya uregera Naikuru koguo ikakorwo ni transit town. Okay. No ni araugire he kundu mahotete muno kurwa na cieko cio maramari Turukana security ni ukite wega Kerio Valley, Baringo, West Pokot, Elgeyo Marakwet, Samburu na Laikipia. Na nijigwa gatongoria Laikipia moka guku makiuga oguo. Makiuga ni kwagerire titoria gwakoragwo tene. Riu ni kwena thayo. Ruando na mauta agwe kama maundu mao mateguthinika wici uria wari kuo muingi guikara na haho buo muthenya maundu macio ni manyihanyihire. Ikuruka hau kianda. Ni hodi. Hau kianda ri minister wa ugima mwiri etagwo Eden Duale. Raiga atiriri kwina makiri ma nurses tumete nurses nijigwa kwa metana thinyo na atari na thiria twari ya githakai tumete nurses ni nurses makiri mao mandikitwo wira ni thirikari makarihagwo ni thirikari no matikia thomu na matithomere wira ucio wa nurses kana wa nursing ugakora kahinda ka miaka 5 tuhukoretwo tukimariha mbeca 9 billion na matige ko me wira Njoroge nguri kiuria riu minister atureithio twike atia turita muingi agio korwa manene. Ide dagiro okorowete hatua. Na kama mafuta. You're very right. Yeah. Waziri wa thirikari aratokaira twike ateithio muingi. Rwara gatirire tareka tugera raigai. Yes. There are thousands of you who are ghost workers. The numbers we are seeing of actual UHC medic compared to the number of who were actually being paid for the last 5 years is just shocking. Thirikari ni agire guconoka uguo wauga na giconoko kinene ni kiariri. When you are unearthing some of these things onote raba gutwira twebe tugwe nginya ndocio me kamiti kana ndocio ni mbeca iria mararihitwo ni cia cokio ni tondu kama ugirihwo wira utakurifyire kana wira utakinyanire ikiro kana na maratathi moru wa mbere mushara ule othe wa thukuma hindi yo urarihagwo ri tondu turakurihaga ri wagire gucokia tuthi karatathi namba 12 Mr Njoroge na karatathi namba 12 utekungararia
gya gututwara county itagwo Tana River. Tutirika kwaria ndeto cia Tana River County. Eneo Tana River niko? Tana River ndakuona. Tana River County ni imwe ya county cia gicua-ini tondu ciko cire ithathatu wajetia na Kwale, Mombasa, Lamu, Tana River, Taita Taveta na Kilifi. Ni county ithathatu cia kiria cia Tana River ri na ni kwarahaga rimwe kuria kianda-ini. Jambe mwe kinyitwo ni borithi egwitwo Mohamed Jarha na agikio Hora GK prison. No kuri mweri wena mwaka muthiru ni arekirio thutha wa gukorwo ejera kwa ihinda ria mieri 8 tondu ni anyitetwo na mahitia ma kuiya. Jaji ni acokire agikimurekia. Jarha arekio ri ni mokire makinyitana na andu angi thutha wa gwetha wira ihinda inene muno na makaga makinyitana na andu angi magithie ibarua makiota kugura mixer ya mutu wa ngano makiota kugura oven na makigura indo ingi iria ibataranagia kuruga keki na tugumu tutu ona mandathi keki tugumu twa ngano twa kurugwo na ngano na makianjia kurutaga wira na makiyandika wega. Nona maji uguo ne taitheru ni mahotire kwiyandika na makiandika andu angi kenda hau gatuka-ini kau mambiririe ga kurugagira andu keki na makianjia kuruta wira na gugithie wega ni kumbe thigari ri niciona githima gia kugiraga mbeca o ciumia igiri ri ici thigari rehe kiria muthukumite o ciumia igiri ri ici thigari ngwiciria niguo na kukienda guikara guo. Okay. Metirio ngiri 16 16,000 shillings amount rogue police officers had collected from the bakers in 2 weeks. Tamenya mamakio tubecha twao o muthenya thigari ciagiraga ngiri 2 na icio nicio faita yao nginya riu makagambia cia operation. That is more than 70% of the bakery's profit. Ni ngiri tondu faita ni tugenta ngiri 3 riu moyo te ngiri 2 mwamutigana ki wira okigwa na no igoneka meyandikite mari andu kenda. Riu Mohamed arori atiriri kiuria ndona gikiaga muno kana roiga when I was in prison hindari jera I thought the danger was from criminals. Ndeciragia ati gwati ura munene ungingora ni kuma kuri andu aria itugiga imaramari. I didn't know the danger could come wearing a police uniform. No dia ciiragia no na nimenyete ati kumbe ugwati no uke kuri mundu wikirite uniform. No Mohamed ti andu aria makuaga ngoro na ihenya. Arauga yet despite the fear he refuses to give up. Na kuhana uguo na ndenderio gwa ndigukua ngoro. I have been to the bottom before. Ndana korwo thi. I'm not going back there. Na ndigucoka thi ringi. We will bake and prove them wrong. Neno bakery gatuika nene muno ne kendagia migate na keki Afrika yothe. Matige kunyarirwo ni borithi. Njoroge mundu uyu athie ohwo no ima. O kamanjia kaundu. Thigari cia thondeka hau ni irigiraga mbeca. We tajira atiriri Mr. Njoroge. Tajira atiriri. Mundu ucio mutikumora ndikoraizi. Tikomomia ngoro. Kegiria kia mundu ucio agerengero niki? Ndirari njera mieri 8. Ni ndoima igoti ni riandekia. Ni ndarekio. Ndoka ndacaria kaundu ndirikaga. One. Ndandika andu kenda. Mwathondeka hau niho murigiraga mbeca o muthenya 2,000. Faita yakwa mugakua. Kegiria kia mundu ucio agerengero niki? Niguo munene wa borithi riga ni akorora uhoro ucio ti kurora ni unyite andu acio. Haya, na kanie thigari ciake nitathie page 13 citigae ukaguthumbura mundu ureyukiriria yeguo tathie page 13 gatuka kariko ga keki bia eno ndironire ona guku guo irafu-ini akaka 50 o muthenya njigua ngari cia thigari icio kaga o hwaini kuya ki igana o muthenya wakora ngari rugamite hindi o hebwira uguo murimo uria no matingithie aca tondu na nimukiro mekire maguta tondu metereire igana ri kirabu haria cia ngari guka kuya kanyamu itingiaga haya bwira uguo murimo uria andu marahurwo ngeta kuria no thigari itingithie ci haha cietereire irehero igana ha page 13 kuratuika atiriri Kamau he mundurume umwe urakwirire thero kuria riri
Keno. Keno. Na titene mweri 5 ni mweri cigana? Mweri tu mweri 13. O ni last week. Ni last week. No wa miaka 35 na etagwo Steven Mwangi. Ni brother itu. Steven Mwangi ri borithi maraigire ni kwĩita eitire. No baba wa John Muiruri arauga yihi ona ngoro ndiwe ndiarĩ ho ri. Aya guku ni kundu ngomenya na itura riretwo Njora Kigumo. Njora ni ndihoĩ. Njora ndihoĩ. Njora kiri kuo kwa uyu Ken wa Muthithi akondirahĩtia Njora. Ni andu akuria Njora Kigumo. Riu ri baba waraiga atiriri ni ni karugano kau borithi maraheana tika my son kwĩuraga rero agire ri kau ni ndingĩigua kau ni ndiragetĩkia tondu raiga ati na gĩthũngũ I do not buy the police fairy tale that my son hanged himself even if he were to not in the plot that the police are spinning. Ona ikoni kwĩita are itire ri ugo borithi maraiga are itire ri ndangire itire uguo iguri aroiga atiriri uria hiro karugano kau ni thigari ri one na kieha ri aiguite mitheko. Yani ena kieha no uria thigari iramwira mwana wake arakuire ri akigwa gutheka nginya kona taarifa ni ukona taariri tari content creation tari kaundu ga content niguo aroiga riu arauga ni areganite pio no horo cio ati aitire na canja ya thimu nona gikimbo giki gia gucanjia thimu ati ni mwana wake aitire nayo macio ni maheni thigari cia Keno heana indeto cia ma. He was told that his son sneaked into the station, entered one office, then moved into another, locked himself inside and first attempted to hang himself using a phone charging cable, which broke. He then used a computer charging cable tied to the window grills to take his life. Nikio raigua no athekire ati aitire na ka cable ga gucaji computer kanyamu komete ha nginya hau no waigua riria mathire postmortem bethikiririe ku yaiteire ri kana kwira gwa yaiteire ri nikuo gukoragwo na indo iria ciothe cia evidence nikuo gukoragwo na indo iria ciothe cietagwo atiriri anti riot weapon are stored riu akoria atiriri akaba kuria atiriri ona tarera akinya hau I asked how such a critical office was unmanned yani kwagirio mundu urarora office yo nginya timundu ni akuingira kuo necuririe kuo no waigua mathie postmortem thigari kimura atiriri muthereke turihe mbia cia postmortem borithi kamari egatia makicoka makimura muthe ona mbeca cia mathiko ri ni tugukuhe he became suspicious borithi makurihire ati ni tukuria postmortem na mathiko tu ni tugukune mbeca cia mathiko kamari egatia muthe akiona haha kamari egatia muti akiagira muno borithi ni mwagira muno borithi ya Keno good morning. No, Murang'a South Police Boss Charity Karemi maintained. Tathoma the last paragraph dikerode athoma ndeto ciakwa. Munene wa thigari kuria Murang'a ya Kianda Charity Karemi aroiga ati uthuthuria uria mekite nginya riu uronania Mwangi ni kwĩita kana ni kwĩuraga yuragire. Rufa Mwangi arera aipoa ukai muthuthurie gikuo kia my son. Theca nginya page 18 eheria gaka gothe kagatagati kena maundu maingi makiria makuria president yale tuthi page 18 ngwire ndeto cia Mr Githinji president William Ruto muthina arahingura kigomano kia wathani wa matura kiria kirambiririo muthi kuria Homa Bay Njorogeri guthietwo ni makiria ma delegates 10,000 rumu ni jiuru mekawa yothe ku ni meyuru makiria ma 10,000 mari kuria Homa Bay kigomano giki kiria gikukorwo gikirora riri miaka 12 ya devolution ri twine maundu mariku mega tuonete ni mariku makinyaneire ni mariku matakinyaneire mathina ni mariku ma devolution na meri wa muthemba ucio gikuhingurwo umuthi ni president kuria Homa Bay munene wa magavana kana munene wa kiama kia magavana Governor Ahmed Abdullahi arauga wathani wa matura uri ona tumathina Njoroge one inequitable resource distribution wakora ati besha mutumira wa besha ndoiganaine economic disparities wakora kwina utiganu muno wa kumwe ni guthii na mbere na kumwe guthii na mbere na marginalization of vulnerable groups wakora andu amwe ni atiganirie makiria andu aria ahinyiririku thiini wa society riu dereti iria megukoro nayo muno igukorwo igi uhoro wa youth uhoro wigi ugima wa mwiri uhoro wigi motungata na kurwa na ukia na ni wega kugweta atiriri Kamau
umothe kumana Homa Bay kurata nyondo makiri ya 10,000 ageni 10,000 megukorwo magithie kuu nikio ginya andu amikawa kuu makenete andu yani ni kundu gukue niguo katiriri ni kuma nondo ni umothe ginya Friday ni kimia giki giothe na ngaigua kondomu ne nyingi kuu kuratumirwo 50 mipira ni meneane ni meneane hau mwena-ini ri kwina ngucanio guku Nairobi ya ndora maikaraga Muthurwa Estate Muthurwa ni Starehe Muthurwa Estate yeha Muthurwa ndekire haro githinya kiria riri ni kwa reri marenda kuingatwo A fresh dispute has erupted between two groups of retirees in Muthurwa Estate, Starehe sub-county over unsettled retirement dues and looming eviction notices. Kwani marutaga wira kwa reri tene kana marutaga wira kwa thirikari tene magicoka makikara nyumba icio matiri mariho mbeca ciao cia kire cita gwatia cia retire niguo matiri to mbia ciao cia retire na riu mararendwo ni mekuingatwo kuria maikaraga ni mugunda urendwo hau eka 425 kurenda gwakwo mini city eka 425 Muthurwa Estate yo ni prime ta kindu kingi we katari horo prime handu hau ri ni gukuonaga kireci cia reri gwakirwo 1910 na 1914 ni East African Railways indo niguo yetagwo umuthi gwikaraga andu maritaire kuma Kenya Railways Corporation na iria ingi yacokire guthira yetagwo Rift Valley Railways na ni mararega riri retirees ya kana andu maritaire ri andu amathite retire mararega uhoro wa ni kurenda guthondekwo Nairobi Railway City Project na makaiga matigwetikira chairman wetagwo Peter Kamotho chairman wa Muthurwa Residents Welfare Association arauga World Bank ni yugite mundu ana retrenchwo Njoroge agreirwo guikara hau aritrencherwo ginya ndira pension ciake ikarihwo koguo ngoreri ni ndando cio mathame yabe marihe mbeca ciao marihe mbia ciao no uyu uriaga mbia cia andu maritaya mundu akirega atana mbia cia mundu ni wira ararutire ni aritaya nduramune uhoro wa mbeca cia andu tutanathie sports re tathie relationship parenting one kiuria kiuritio hau njire gugikatia ni page ke page 3 ya DN2 gentle parenting soka thutha mirrors our ancestors soka ringi thutha hau How should we start treating marriage like a contract? Ikiria kirorio. Ni heu kinya handu. Hi ta no tugucokerio tondu ni kiraihu tinda gwika ugui. No kiuria ni riri. Ni twanjie gukuyaga ihiko citu tari kandarathi. Tukahikania tukarikanira nie na mwendo wako tukuikania miaka 2. Wakorwo kinyetio no takinyetio tutigane. Mwiroreri kiuria kino hote gucokia. Ati should we start treating marriage like a contract? Koro de muganire koro de muganire kono mugani ukuragio kiuria ningi agucokeria koro no tigare dash dire katona kiuria kiuria gatara matikene kiuria gitu twacaria na kanua ogukone tu mwiro itajokeria kiuria kiuna namba SMS 22488 kana haria YouTube channel ito should we start treating marriage like a contract haya Njoroge nona kiria nona page 16 mafu ya Kenya nona Tana River haria gukwiraga ekoragwo ni county ria nene fiu Kenya ni iriku tekera imafu ino ya Kenya page 16 tuthome kaundu haha tarora nona Turukana Turukana igana ta bururi wa Israeli tarora nona Kenya nona Marsabit county ria nene ri ni Garissa, Tana River, Kajiado, Wajir, Marsabit na Turkana ona Samburu nene Kajiado tinene Kajiado iha ina Rongai ina Rongai Kajiado tinene yoguo we toya Turkana tarora Turkana ore igana haya Turkana Marsabit Wajir na Garissa kire nuthu ya Kenya tikana muracio na wega Ugo niguo bururi wanyu koragwo hana ndio tukao tukimaniriire haha Nairobi Kiambu uguo etiguo ndona ungioya haria West Pokot ri wikuruka na muraini ucio uikuruke ugerere kuria Tharaka Nithi uthie uhutitie Ramu rugongo ru ruothe akire nuthu ya bururi ati nuthu thirikuota gaka kire gapatikani muno ke haha nona kuma nona ngima ikambaini guko mwingi wabate ginya Bumala na kana Vihiga kuria kwa mundu gitwa Lidi ya kiritaga kanuthu gakiritaga kuota kana gathandi ga bururi ino ngiru county Turkana Marsabit Samburu
Isiolo, Wajir, Mandera, Garissa, Tana River na party imwe ya Isiolo cina kiria yao nene gukira Kenya, yani gukira party no ĩngĩ yothe ya Kenya. Tarora Ramu nĩ ta Gathundo. Ramu ndĩ nako gatiri andũ aingĩ. No nĩ kanene kumakiria gukira Kiambu na kunene muno. Njoroge nĩ ũĩ Murang'a, Kiambu, Nyeri, cingĩigana Turukana. Atingĩiganĩra. Nini sigana Laikipia by the way wetekera koguo ukiaria horo wa riri ukiaria horo wa Turukana uraria horo wa ru nginya ongereria Nairobi no kongereria nginya Kajiado we tati back page ne hena horo baga muno tondu tigiti ni urarehe thina tigiti wa mbitika cia CHAN no urathi na mbere na kurehe thina na rikura chika local organizing committee manyitanire na CAF matire maratu he namba ya mashabiki mara magetikirio kuingira mbitika cia kana mbitika ya Harambee Stars magetha kana Zambia muthenya wa Sunday ile ratuma a Kenya makorona thina wa mbere nditwabe tumenye atire matho ma CAF maigaga atire kama page 32 matho ma CAF maigaga atire kama alikuwa mwina ngucanio ya muciiri inyo hostire mabaga kuheo 50% ya tigiti ura wekuo kwa tigiti ukuingira andu 27 koguo kwagire kuingira ngiri cigana 50% niki ni ngiri 13 ici ingikaigwo ni undu wa andu aria metagwo neutrals koguo ndutarete Harambee Stars na tete Zambia ingikaigwo ni undu wa riri wa andu acio angi aria mangenda guka kuona mubira na matire na interest atiriri kanjo ya thirikari ya county ya Nairobi ri ndigitwikirira ma screen tugakirorera ona toguo ona kiuria kingi kire kinene kirorio ri niki kiratuma uhoro wa tigiti ukorwo na thina tondu Kenya ni marenda guthi kuona mubira uragitwahire ajaira iro ratwirire gitumi riu rikoratuika atiriri thirikari ni iretetere kaiga atiriri yo ndendagia tigiti na ndingienderio tigiti no ugurire wita mundu kiumbe nona riu ni tukurora uhoro wega biu na no kwiyumiria wega wa gutiri ndungihithanio thengio reke twambe twikiria nigetha tugicokereria tukorona ngatheti ya The Standard irarari uhoro wa devolved corruption ungumania mwiroreri ni woimire Nairobi ugiuka matura-ini kuria muikaraga muikaranagia na ungumania na warehirwo ni governors Introducing Wigo, your trusted ride. The ride with the most reliable, verified, efficient and transparent drivers. With fabulous cashback incentives for passengers, each trip on Wigo feels like an upgrade. Download Wigo from Play Store or App Store or SMS Wigo to 20425 and ride with confidence. Wigo, let's go. Ungida gutuika njoro ya machini nene kana heavy machineries ukagoku Kilimambogo Highways Building and Technology thukuru tabreto muno ne iganda guku na nja wa bururi ukauthomere courses ta plant operator and driving, instructors training, stone cutting, borehole drilling training na genyingi. Apply kuitukira thimu online kana tucerere Thika Garissa Road Mugoga Stage. Kilimambogo Highways Building and Technology, the power to move. At View Travel, we understand the unique needs of corporate travel. We specialize in flight bookings, hotel reservations, ground transport, team building, corporate retreats, and MICE services. We manage everything from venue selection and event logistics to visa and immigration assistance to ensure seamless travels tailored to your needs. Let us handle your logistics so you can focus on growing your business with ease. Contact corporate at viewtravel.com 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. Watu ukihota gutwika murio wakwa tondu mwicirerie waku mwikuwire na uria wionaga ni undu uria ri riu utire hindi nie ngahota gukwenda tondu wina ngurani na ithuĩ. Guess what? Citizen Duca now delivers! Get amazing discount on your favorite essentials and have them brought straight to your doorstep, all for just 200 shillings delivery fee. Go to citizenduca.com, select the product you want, pay, and we'll handle the rest. Citizen Duca, the home of discount.
atiri ndonge ndoria kiuria kikigie horo wa contract na ndona atiriri andu ingine na maranjira matingende tuike contract no kwa mandu maraiga atiriri mtu anizalie mtoto aende mimi nataka hiyo contract andu ingine yani kiuria nikenda kuria Kenya ukiuria ri ukoria kiuria we ndukambe gutua itua wata gwiciria we kiuga ni contract niwe we right na ngia kiuga ni ti contract ndari ndahititie ni woni wao ungumania ni woimire Nairobi niguo ngatheti ya The Standard yeroiga ugitwarwo kuria matura-ini kuma ndi atwagire na thirikari cia county tweciragia ati thirikari cia county cioka pro matura maitu ni macenjia mahane Sweden kana Switzerland tweciragia thibitari irituraga na ndawa tweciragia aruti a wira marituraga maria kenu ne kuriho mishara miega na makariho kwa ihinda riria riagiriire tweciragia turegeraga barabara thaka na njega tweciragia project ciriambagiririo cirikite kwa miaka 12 gatheti ya The Standard eroiga aca no wici witangi na wanangi wa mbeca cia muingi ni twareherwo mbica cia magavana haha mena macira marekwirwo kuiya amona ni yohe na mundu anohwo githete ukiwa nekete ni muici we kuoho we mutwire no mundu agiathia mundu tari muohe ni mwikwirwo mundu muohe ni muici koguo nekete ihetia riu Governor wa tene wa Samburu Moses Lenokular wambete hindi mwakahenio ni athuri magathie kuguthenja mburi gukahurwo na tatha ndathekire muno nigetha cirohotwo ni tatha ati riu tatha ucio ni wa kumugitira ndakanyitwo ni ohirwo miaka 8 ona huritwo na tatha ucio haya mundu gwitwo governor wa tene wa kundu gwitagwo Migori etagwo Ukotho Badu uyu ena macira mikwiku na to ma corruption peke yake ginya mako njuragano gutwika ni uragire kairetu ge gwitwo Sharon Otieno na itwa riu ritire ria tuo riu thina uria wi hori ona magavana magikaga uguo mothe mareka ri tondu nginya tugucoka cia hena cia Sonkora cia Waitituri wathi thibitari urakora gutire dawa Kamau wakora kindu kiretwo ghost project maundu mabirio matarikire na andu marutaga wira gwa thirikari matarihitwo taru kwina county imwe ndegwa andu matire mararihwo mishara tane tuthie page 2 woigue uria maitangite mbeca citu na guthie thabari itari na kiguni tariu ndirero haha county otukoragio horo wayo ya Tana River marathire America na ciringi milioni 3,400 metio maratathi matire re tigiti wa ndege tutire no ni marare US county ya Marsabit marare nene fio eru ni onene ugeciria horo wa the largest county in terms of geographical kiriari niyo mare kuhuthira milioni 3 na kindu guthie thabari kuria bururi-ini wa United Kingdom na macoka makuga ati ni magura ambulance 3 nguru na no matiarehirwo magire magura 3 na ni nguru county ya Nandi ona maria giria guthie ni meguthie thabari igire America na makahuthira mamilioni ma mbeca kuria nakuo kwina miradi project itari ndiku ciatiganirio uguo ikaraga ugihana kigege yani ni gwakirwo kindu kihana uguo no structure county ya Kilifi kuna muradi wa incinerator ni kanya mkaraga gucina giko indo cia thibitari ciringi milioni 33,500 na ege ya mutambo wa x-ray ya ciringi milioni 14 it has been idle for years county ya Kitui kuna machine ya x-ray ya shilingi milioni 70 na ege ya oxygen ya shilingi milioni 14,500 ikoretwo ya indo ndihathagirwo county ya Baringo thikiriria yeya wako ai makenjia project ya Kabaranet Stadium ya kuthira 1.65 billion ni atiganirio miakiria ma miaka 10 mithiru ni tuthie uturo mwega lavish or delayed residence ni ujira na githungu opulence area ina governor wa Kwale akira mucie wa shilingi milioni 400 gukiria na shilingi milioni 400 gwe set jugwa ikorogwe tari 300 million ukongerera na shilingi milioni 400 imagine haya county ya Lamu Bomet na Tana River mamilioni mabesha makihuthika gwakira andu acio uikaro na nyumba icio itianarika na mamilioni mabia ni mahuthikire Marsabit na Kericho ri no marihaga speaker nyumba ya speaker ndire yarika athia na bena kuriho mbeca cia allowance county ya Nandi kwina maabitha 11 marihagwa maita meri mishara eno na Ikuru na murai na kwina andu angiriri 769 marihagwa outside IPPD IPPD ni integrated payroll personal data na Ikuru na inyone muwete casual workers database ni yariri ni akuna urarihwo na nginya ritwa ria kuritire nona Machakos guko na ndagitari 100 ria 28 kana andu 100 ria 28 marutaga wira thibitari no hatire record ya wira wao yonekaga no gutwikaga ni maruta we ne tucoke kuria kwa Samburu Njoroge
ndauga kwanyu tondu ni wahirwo ritwa ria githamburu he kindu kiraga thamburu magurire thimu na laptop cia milioni 3 na itironeka ciaheirwo u no waneirwo ciaguragirwo u haya na kuwa sinigicure gukigurwo ciringi 400 itiramenyeka kuria ire tondu ciagurite thimu ya S23 Ultra na MacBook ironeka kuria ire tuthie page 3 tondu hena ciringi bilioni 329 total count expenditure reviewed iria cithorimetwo ni mundu wa mathabu bilioni 51 ndongemenya kuria ire count ciothe count magavana mothe 47 tunengere ciringi cito cigana bilioni 51 ni kuma riria thirikari ciokire utare kuma thirikari ya mbere na yokire 2013 ni ndirikanaga niguo twagire na magavana ni miaka 12 riu kuma hindi yo bilioni 51 ni thiu tatwire atiri andu acio tatunengera matituneaga full financial reports ungethi gwetia county government cia Kenya 12 itirira tunengera matha ule sikoro tukihudira mbeca iria matumirwo ciringi bilioni 8 na milioni 200 ni ndihe no project yo tindeku kana imwe ni cia yani project cia kwamire 63% counties with irregular procurement andu ingi mekirite maheanaga waira kiundutho kama guka kerwo wendi kama okay pea hiyo kazi 70% ya mbeca iria muigua ciathie county-ini cithia kuri handu mishara na ni mahitia tondu ndiagire gukira 35% getha mbeca cia counties ciatuikire employment bureaus na ti handu ha kuruta wira uhoro wa ugima wa mwiri uhoro wa mai na farafara indo icio ithatu niguo maira maria county iremetwo ni kuhingiria Kenya na by the way nona county ingimurorera ugima wa mwiri tondu ugima wa mwiri ni devolved imurorere mairi na muhe farafara ri ikorwo rutite wira wayo uria kwagiriire Njoroge we wa county ya Kiambu ikona county ithatu ciena macira me muhohio megie uhoro wa kiria wajirire wa county ya Kiambu ni undu wa matha tuthi page 5 gwenda ukuria riri kana Kiambu mwithina wa mai mwithina wa farafara na ugima wa mwiri muri mwithina mara magomeire county ciothe na nimo magavana mara meto kuruta wira page 5 mwalimu ni arongerwa mandaraka double delight for teachers as 45,000 clinch promotions wabere arimu aria interns ngiri 24 ni mekwa kuheo kanyamu ni mari heo ngiri 20 etao stipend cia kunyitirira wakamira mandikitwo na arimu ange ngiri 45 ni mego promotwo noguo ni maraiguanire no menye ni miario raririo uyo etao akelo misori atengeragia thirikari muno hena online portal ya arimu ikahingurwo Jumatatu na hingo mweri wa kenda ngwiciria portal yo niho hagwikia riri hagwikia mahoya macio ni mundu renda wira wa internship no nginya ukorwo na diploma in education no korwo we registered na TSC na bari na githomo no wakinyetie C+ thini wa kigerio gya KCSE haya kaga mundu renda wira wa urutani na kwamba internship ni ya mieri 12 uthie online portal ya TSC nigetha wandikwo wira kuri andu ngiri 21 utari handu na ndiri heago stipend ya ngiri 20 o mweri akodo na kama muri ngiri 20 no menya ni njega utari na kindu rugama page 6 kama u page 6 kama ure ni uhoro cio wa bitika cia Chan na ndwega kugweta tondu wikirirwo haha na kuratuika tindu no ndu wa ngahehaire cionekete thini wa ngucini ithatu iria Kenya thakite guku Kasarani ri tari uhoro wa DRC Angola na Morocco ri ni tota kuhingirwo ugathaka kwita final aiko gathakirwo Kenya ni tutiramenya kwita final guthakirwo kutiarikia kwita final tukumenya tota gukahingirwo ni ndu wa trouble na nyambe njiri andu atiriri oti uhoro wigie thirikari yanyu uri uhoro wigie andu na maorganizaga mibira no metagwo CAF na CAF na FIFA ni ta thirikari ingi no gukuragia uhoro wa Del Monte CAF na FIFA matitamburaga ona what they do bagiona any interference with the government kera mekaga ni kubani mabanaga nginya the member FA associations rukura tikahe ndikorondekete MC umwe wa kuruta South Sea he posted a batch of tickets online claiming to have bought them for Harambee Stars supporters. Hena ogekorogosho MCA witago Absalom Odhiambo alias Matakwei. Matakwei ne kiaka. Was photographed outside City Hall distributing free tickets. Etago Matakwei. Alias Matakwei. No likana Matakwei. No likana Matakwei yale we. Ogetoikio ragirwo kuri Mount Elgon. Ni Alias. Ntiko rito rake ni Alias. Ni rito rya gutuo. Na he also posted a video displaying several tickets. Runikio gathitino ya kiriatiriri. The controversy started after the Standard exposed what was a well-coordinated scheme in which political figures and some government departments allegedly bulk bought
no na bulk bought tickets partly to exclude funds suspected makuwa tigiti na makonia na noigwa nike partly to exclude funds suspected of planning anti-government protests. Gutikage riri mafans mekuingira kiharo makanyururie thirikari makarie miario ya kuhura thirikari nikyo tigiti wa gurirwo no matakoya atakire wa thirikari ni MCA ru koratika ru horo ni uraga riri claim ya standard ri ni rakinya handu ikaga gacira ka utheri tondu no kabirega niyo yendagia tickets na thirikari nditikirio kugura tickets no ru thina ni atiriri poto yo ndigiritie mundu tawe Kamau we wa thirikari kana tari wa thirikari kugura tigiti nyingi uheani tuthi page 17 ndo wa matha na ndeto kindu kingi ino aya magorirwo tigitire matigiritio guthi gwika uria mekwenda maingira kiharo kiria kiagiritio no donatumwo kanwa ikone ndakugoria ndakuga ona ngo ni against the thirikari ri no niguo ndona hagathiti yandikite rugama karatathi namba 17 hena ndeto maita meri gwenda tuheane haha Njoroge page 17 ni turari twake barabara ya kuma Nairobi guthi Mombasa etweke highway ikibara kinene duo neka heo ritwe getwo usahihi undu cio ni urambire kweherio niki gwathie thirikari ni yamba gutigania na mubango ucio wa ciringi bilioni 468 irari yakwa ya expressway rukire gwikwo ri they now propose the expansion of the existing Mombasa Nairobi highway rifare no ihori ni kwaramio handu hagwa jeru gwakwo handu hagwa ka ejeru ri ino nguru ni kwaramio ino ihori yaramio rio koguo uhoro wakwa ka gorofa ri ati aga expressway murehe ucio thirikari ni reherire hau ucio ni uhoro guthira hau mwena-ini ni uhoro wa macani koguo ino ngi ho niwe kwaramio niguo moiga okay hau mwena-ini ni uhoro wa macani ni tukoretwo tutegutwara macani maitu kuria Iran na ni kurashirirwo muno muthenya wa ira kana iyo ni ira mucemani uratongoretio ni waziri Musalia Mudavadi ni nyabara ya yangi na minister wa agriculture wa kuma bururi wa Iran ena ritwa irituma na ni maraiguithanirie riu macani ni megucoka kwetwarwo kuria bururi wa Iran areto Nouri mau marito mage meri magatatirigeta kumenya Nouri araugire atia Nouri niwe minister wa agriculture wa bururi ucio wa kumbe heka undu turekete gatari kega niki turekete heka kambuni imwe ya macani irekete kaundu haha wa githinji gagatuma tuthukie thoko investigations revealed that the farm rio ya macani imported low grade tea ikagura macani mananja ti maitu tondu ko import ni kugura blended it ikamatukania na maitu and re-exported it to Iran as high grade Kenyan tea igathie ikagura macani ma raithi na matari ma grade njega tondu macani maitu megoro na ni mega ikamatukania na ma Kenya ikamendia ati ni ma grade 1 ma kuma Kenya ikamathoboshania maranyitukio tukiamba kugia na ngucanio kidogo na bururi wa Iran ni waigwa mundu no amuthukirie Njoroge ucio ni maitu mendagia atia kilo imwe kuria tukiendia twendagia hani mahititie $2 niguo macani maitu maraiga per kilo which is of premium grade compared to macani maitu maringithanetio na ma India na ma Sri Lanka ri matingiona maitu mendagio $2 maitu mesawa kilo imwe imagine kilo imwe $2 nicio no cingi 260 260 hindo ni cani ri riumithitio na rigathondekwo riu rigikinya na kuria hende no nere kiria uria tukira cai-ini eni oreti ari kunyuo $2 eni $2 ri kilo ya macani wendetie 260 ri akiri beca nyingi muno kai mendagia atia maya turehagirwo taruto ni njiriga kureherwo ma makombokire na hende kureherwo ona ma kuria ngere kai uguo marehagira mundu na kabagiti ri kabagiti kau kai kendagia atia dio 2 kilos kilo igere kana ni kilo imwe watwira kilo imwe niyo ciringi 260 rikinyitana kuri 260 kilos ni wega tatwirei macani magikinya na kuma kendio me 260 ri no gukoko no beca nyingi 260 ni beca nyingi pa kilo katwirwo ni murimi we okay ndiga na thina ndeciria atiriri 260 reka murimi atwire kana ni wega kana murimi macani maitu makendio 260 per kg ri tondu cani wanjira ni cani retiare gwikirwo cai-ini ya kunywa cai koguo iria tuwo ri
Gĩomithio rĩa tekiro. Kĩgara kĩu rĩ, kĩondo kĩu rĩ. Toko nĩgetha gĩciare kilo 2 rĩ, toko nĩ igara 5. Tareke njũrie by the way nĩ wega kũria. Eke twĩrwo kana nĩ bei njega ĩyo. Mũndũ gĩtwo Ndega Kĩthae nĩ mwaria nĩ no demotukuti-inĩ wa gwa KTDA nĩwe communication something. Nĩ 260 nĩ goro. 260 kama ule. Na kambuni ĩyo yakĩte mĩtugo ĩyo nĩ ĩratwĩkire deregistered. Nĩ ĩraingatirwo. Na ene kambuni ĩyo nĩ mekuohwo. Acio marathũkĩtie macani. Magathi makaura macani ma raithi. Magoka magatukania na maitũ, makendia tarĩ maitũ. Haya, hau kĩandarĩ tũkĩrĩkia rĩ, bengi nene nĩ ragwĩthirie lending rate. Yani thirikari ũrĩa ĩrĩkombagĩra andũ rĩ tondũ guo nĩguo bengi ya National Bank ya National Bank, bengi ya Central ĩgĩkombera mũndũ rĩ ĩrĩrĩhagia 9.5%. Tiguo? Na he watho ko ugite atĩrĩrĩ. Nawe mũndũ wa bengi rĩ ndũgakĩrie na makĩria ma 4% kuma harĩ ĩrĩa yekĩrwo nĩ Central Bank of Kenya. Central Bank of Kenya yauga ciao nĩ 9.5%. 9.5%. Ongerera inya. Cioka 13.5%. Koguo bengi tiagĩrĩirwo gũtũkĩrĩria marũni. Na nĩguo kũmwe nĩ nginya irakinya 25%. Ndĩrauga atĩrĩrĩ Jamal, Central Bank of Kenya nĩ yagũithia ũrĩa ĩkombithagia mbia kana ũrĩa tũbatiĩ gũkomba. Cioka 9.5%. Na he watho ugĩte ũgĩkomba ũyũ ũgĩthiĩ gũkomba bengi rĩgakĩrie na 4%. So wĩka ithabu 9 kana ndĩrahĩtia 9.5% Njoroge thikũ ici ndĩ mwĩki wa mathabu ma mbia mũno. Wongerere 4, that is 13.5. Ndwagĩrĩirwo kuoya rũni rũrakĩria 13.5%. Na rĩu ũraigua bengi irakinyia nginya up to 27. Kũu akĩrĩ gũtũnina. Dero ati gwĩ kũndũ nginya bengi irarĩhia up to 25%, which is 2%. Kũu bengi icio ciagĩrĩirwo Central Bank cikore. Central Bank ona nĩ matũteithie haha Njoroge tuone mbia tũhũre biacara. Nĩ ruta mũkana bengi nĩ ciĩrwo mũtigakĩrie. Rĩu ona tũkĩmongerera kanini. Bengi tigakĩrie 14% rũni. Tigakĩrie 14. Yes. Tondũ bengi nĩ kana igũithagia hau Central Bank nĩ ĩragũithirie. Na nĩ yagũithia rĩ ũrĩa ũroete rũni existing ekũrĩha na wagĩrĩirwo kwanjie ũmũthĩ. Budget ya thomo indo ciongererwo itianjagia mũthenya ũcio. Rĩrĩ Central Bank yagweta ũguo rĩ twagĩrĩirwo gũkorwo tũkĩona kĩrĩa yo. Ĩkĩrĩkia kũgweta ũguo tũkona nĩ magũithia. Inyuĩ thaa ici Njoroge magwĩre ma gũtirĩ bengi thiaga hathara no mbia. Cithondekaga mbeca nyingĩ mũno. Mabilioni mbeca. Toria Hussein Dinda ũhoro ũcio wa Central Bank. Ona he mũthuri enda mũrĩcemania nake wĩtagwo rĩrĩ Ngũmbũ Thuo. Nona Thuo Ngũmbũ ũrĩa tũkoragwo nake haha twanoka haha kwaria maũndũ megiĩ ũhoro wa kĩrĩa. Nĩranjĩra ũndũ ũcio nĩ mũgiaga mũno. Atĩ ona no angĩona solution angĩmĩoya ihenya. Atĩ ũhoro wa rĩrĩ Kamau atĩ no Karamunguoni ũrĩa mathabu mekagwo ma bengi ũkĩenda gũthiĩ kuoya rũni. Nĩ ũhoro wa hidden charges tondũ nĩ kũrĩ nyingĩ. Wĩkana igua kĩndũ nĩ 24% rĩ. Wĩgua nĩ 24% rĩ. Nĩ tuge woya rũni rwa ciringi milioni 1. 1 million. 1 million loan na ũkũrĩha na 24%. Ũguo nĩ kuga atĩrĩrĩ ũngĩka mathabu ma na ihenya 24% ya 1 million rĩ nĩ tuge nĩ ta kuota ikuota ya 1 million 250. Ta 240 ici. 240 rĩ nĩ ta kuga werwo ũrĩhage 2% per month. Koguo tagania 240 o mweri ũrĩrĩha mbia cigana? 20 o mweri na ũcoke ũrĩhe kĩrĩa ĩtagwatia mbeca cia kĩrĩa 20 ũcoke ũrĩhe iria. Ĩni. No anyita ndenda wone harĩa andũ kĩrĩa kĩratũma one biacara ikĩgwa. No igua wĩrwo ũrĩrĩha 100 o mweri ĩtiguo ũcoke ũrĩhe 20 extra cia faida yao. Na ndwambaga kũrĩha milioni ciaku. Wambaga kũrĩha ici ciao. Koguo no ũrĩhe ta mĩeri mwaka mũgima ũrĩhaga 20 o mweri mwaka ũgĩthiĩ Januari rĩ ũkerwo ndũrĩ wanjia kũrĩha rũni. Haiya mamba kuaya ciao. Ĩni ciao. Nona rĩu ndaigua ithindoro kũrĩha baita ya kĩrĩa 240 rĩu ũcoke wongererwo tũndũ tũngĩ twĩragwo atĩrĩrĩ insurance coka gwa kaũndũ kangĩ getagwo anga paperwork processing ciothe rĩu kaigua cioka 30%. Njoroge ngũria rĩ na ndiĩ na ũru no ũmenye kana wage kũmenya rĩ bengi ikoragwo iciao ene bengi nĩa ngwĩre kaũndũ
bengi kuhenagia wi wao ndio riri who are the owners of ni kuri ene bengi ni iri ene na ni kumari board na board ni maikara makaiga turenda no imwe discuss listed nginya NSC koguo ni kuri andu mekorwo ni members through shareholding no ni kuri ingi cikoragwo na ene makorwo ti bengi ni ya Kamau no ruaga icoka agicaria board no ikoiga bengi ni bia cigana 5 billion ore 5 billion ita base capital no ningiona bia tecio ingemeta Magumu Bank ingemuheaga roni na Central Bank 9.5% kongerea 2%. Ndino imwe ingiongerera 1 tara milioni yogukwiraga milioni imwe ri ona ongerea 2% yayo kire mbeca njega akire 2% ya milioni imwe ne divide by 100 it's still muri andu ta milioni ugicoka kwa bilioni ta 10,000 ri omuda kwa ciringi ngiri it's a lot of money utongo uyu muingi ni wa gutwara kuri andu aingi mena thina maranyaririka lack of access of credit ri ni kimwe gya thina munene muno gya bururi gukura na andu kwaga mbeca muhuko tondu ugituiria andu aingi bengi ikaga uguo ri mundu agaka nyumba igagurikiria yakurikiria na niwe yakire gukuthi ukagura keo ukeyakira ugaka nginya rigita second floor kaiga rikiria third floor na fourth floor tabaka nyumba ni gatigwo na bengi uremetwo ni kuriha haya kegutige mugena ndereti niĩ nĩ ngũcokereria twĩna ũmemerekia mũrĩhe nĩguo The August school holidays are the perfect time to unwind, relax, and enjoy Kenya's stunning coast with View Travel's getaways. Stay in Mombasa on a full board basis from just 28,750 Kenya shillings via SGR or 44,350 Kenya shillings when flying. Escape to Malindi Watamu from 35,000 Kenya shillings via SGR or 45,000 Kenya shillings by flight. Bask in the Diani Ocean Breeze from 66,300 Kenya shillings via SGR or 49,300 Kenya shillings by flight. All packages are per person sharing and are inclusive of return hotel transfers. Book now and pay in installments with View Travel's Lipa Pole Pole option. Call 0703 254 254 or visit viewtravel.com. View Travel. Dream. Explore. Discover. Ugienda mugunda mwega wi hakuhi na tauni ukakwa Mawega Company Limited. Ugienda mugunda utari na cira ukakwa Mawega Company Limited. Ugienda mugunda wina ready title deed ni mawega. Ugienda handu ukoroka gwa karucio ni mawega. Handu ene sekirete na thukuru ni mawega. Kanitha na thibitari ni mawega. Njitagwo Ndonga murugamiri Mawega Company Limited. Na ithuĩ nĩ ithuĩ tũrutaga andũ kombori-inĩ tũkamatua komborithania. Itagwo Njenga Director Mawega Company Limited na ithuĩ nĩ ithuĩ twendagia mĩgũnda ĩrĩa hakuhĩ na mataũni. Ũguo wenda mũgũnda gũrana Mawega Company Limited 0798 555 444. Mawega Company Limited, turning tenants into landlords. We deliver across Nairobi, Kiambu, Thika Road, and beyond. Shop now on www.citizenduca.com or on the View Sasa app. Citizen Duca, the home of discount. Niĩ ngũkũũria kĩũria kĩmwe na wacokia na njĩra njũru. Muoyo waku aca mũnene ekũrani rani Ngai wakwa wĩrĩ uhe hinya nigetha hote gukorwo ngiruta baba njera na nigetha niĩ ndigane na wĩra ũyũ thiĩ ngacokereria mathomo. niĩ nĩ ngũthiĩ we ũtigĩrĩre atĩ nĩ ũrerora wega. Ocean View Reach Vipingo, Achievers Paradise Kemuka Gong, Ushindi Gardens Naikuru, The Great Oasis Gardens Nanyuki. Tuhurire namba ino nayo 0790 300 300.
wega Ngai nĩ kũrĩa wanatũruta ona ningĩ nĩ wega nĩ kĩrũire wanatũkĩria he hĩndĩ tũtamenyaga atĩ no tũkinyie harĩa tũkinyĩte nĩ tuonaga tarĩ iroto twarĩ nacio no we ndũhana mũndũ tũteithie gũkwĩhokaga tuohagĩre Ngai nĩ gũgũtetagia hĩndĩ ĩrĩa mathĩna matũhatĩka turirikanagie ona mathĩna-inĩ macio ũkoragwo hamwe na ithuĩ kwĩgĩra nĩ wega Ngai ta rũgambi rwa thimũ yaku hihinya *860*287#. Nĩ wega mũno nĩ ũndũ wa gũthiĩ na mbere gũikarania na ithuĩ nĩ ngũkwĩrĩte tũgũkorwo na mũtaramu wa kĩgĩna ũgwĩtwo Hussein Dida. Hussein Dida nĩ wa kuma kũrĩa mwena wa Subukia kũrĩa kaunti-inĩ ya Naikuru na tũraria maũndũ megiĩ ũhoro wa kĩgomano kĩrĩa kĩrathiĩ na mbere kũrĩa mwena wa Homa Bay kĩa ma-governors kĩgiĩ ũhoro wa ũtonga na kĩgĩna gĩa bũrũri. Kũratuĩka mbeca nyingĩ mũno ikoretwo igĩtũmwo kũrĩa kaunti-inĩ citũ na nĩ ngwenda kũigua ciũria ciaku na woni waku ciĩgiĩ ũhoro wa mbeca icio wonaga kana hihi no iguaga ũritũ wa mbeca icio hĩndĩ ĩrĩa kwagũtũma billions. Tarĩ gũkerwo rĩu kaunti ĩrĩa ĩgayagĩrwo bilioni 400 waigua kaunti imwe nĩ ciaheo bilioni 10 ingĩ kaunti ikaheo bilioni 7 mbeca icio nĩ ciguaga nĩ cionaga twerwo 70% kana gĩcunjĩ gĩa 7 harĩ 10 kĩa mbeca iria itumagwo kũrĩa kaunti cirathiĩ kũrĩha mĩcara nĩ ũgwati ũrĩkũ tũkũrĩirwo nĩguo maitho hĩndĩ ĩrĩa mbeca nyingĩ ciathiĩ kũrĩha mĩcara as opposed kana mũgarũ na gũkorwo ciagĩrĩire gũthiĩ gwĩka maendeleo kana mbeca cia maendeleo nĩ nini. Ũkorwo na kĩũria ndũmĩra namba itũ SMS gũkũ thĩinĩ wa studio nĩ 2288 harĩa YouTube no ndĩrona andũ nĩ marathiĩ na mbere na kwandĩka ndũmĩrĩri namba itũ hau YouTube tũkoragwo YouTube Inoro TV namba itũ SMS gũcokerera rĩngĩ nĩ 22488. Hussein kũhana atĩa rũcinĩ? Batĩ na ũru ndakena gũka kũnyitanĩra na inyuĩ rĩngĩ ũmũthĩ. Yes. Na by the way kuma ũmũthĩ rĩu twĩ namesake nĩ ndakeheirwo rĩtwa Njoroge. Ngeheo rĩtwa Njoroge na ngeheo Mbarĩ nĩ ndĩ mũmbũi wa Mbarĩ ya Henia rika rĩa Mwangi na rika rĩa Mwangi wakenyona handĩ namesake atĩ rĩu rĩtagwo Njoroge mũmbũi ndĩ mũmbũi wa Mbarĩ ya Henia rika rĩa Mwangi. Very good. Koguo nĩ ũraciarirwo na mbũri ndũratuĩka Mũgĩkũyũ. Nĩ wega ũguo. Karibu sana gũkũ ithuĩ Agĩkũyũ tũtirĩ gũkabira mũndũ wothe nĩ witũ. Karibu sana. Rĩu ta njĩra atĩrĩrĩ mũndũ ũgwĩtwo rĩu Njoroge. Njoroge rĩu atĩrĩrĩ bwana Njoroge Hussein Njoroge ta njĩra atĩrĩrĩ nĩ ũkoretwo ũkĩrũmĩrĩra maũndũ megiĩ ũhoro wa mbeca citũ cia bũrũri tondũ nĩ ũkoragwo ũkĩmenya nginya mbeca iria igayagĩrwo county kuma national kuma exchequer. Mbeca ici ithiaga kũ? County yokire nĩ ũndũ wa constitution changes ĩrĩa yakire new constitution ĩyo ya 2010 na implementation ya ũhoro wa county na devolved government yokire in 2013. Koguo our former president Kenyatta Uhuru nĩwe warĩ wa mbere ku implement devolution. Of course kĩndũ gĩoka kĩrĩa mbere nĩ gĩkoragwo na challenges nyingĩ mũno. Because in terms of structure, gutiari devolution before, so there was no experience to learn from. No ũngĩrora tariũ county kwĩna disparities. Disparities because nĩ ũkũrora tariũ out of the many the money that has gone to devolution mĩaka ĩyo kuma 2013 nginya ũmũthĩ is a lot of money. Na nekedo almost is in trillions na warora tariũ mwaka ũyũ maralocatirwo around 474.9 billion. Ocoke rore counties here, how do they contribute to the national GDP? Nĩũgũkora Nairobi enyika it contributes almost 27 to 35% ya GDP ya Kenya. Nĩ rwa mũndũ tekũnyita rĩ contribute wa GDP nĩ kuga atĩa? Ũtonga wa Kenya. So Nairobi peke yake ũtonga wa Kenya 35%, 27 to 35% ya ũtonga wa Kenya wĩ Nairobi. Ũcoke ũthiĩ rĩu next nĩ Naikuru. Naikuru ĩgabuatwo nĩ Kiambu, ĩgacoka Mombatha, ĩgacoka Meru. County icio ithano peke yake icio ithano cinyitanĩte Nairobi, Naikuru, Kiambu, Mombatha na Meru. Kenya ndike rĩngĩ Mombatha, Nairobi na Meru. Icio ithano cira contribute more than 50% ya GDP ũtonga wa Kenya ciĩ county-inĩ icio ithano. Ũcoke rĩu ũkore more than 30 counties cira contribute less than 2%. Isiolo,
Wajir less than 2%. Tana River, Mandera, very very small portion. See 30 counties. More than 30, more than 33 actually. Counties. Or tusigen 33 counties hari 47 hari 47. Ati utongoreire hari ciringi kana rimwe cia bururi ri mari ha ciringi igiri tu. O imwe ciringi igiri. Kogwo there is a big disparity. Na nikora kora devolution yokire niguo egerie kumarehe kumabati hanini tuhote gukorwo na equality, because that disparity no menya okire horo from independence, allocation of resources, ugakora andu angi mekuraihu, ugakora andu ona mathoma megicagi magoka Nairobi, so ugakora productivity nyingi iko Nairobi. Na rimwe ugakora tari riria urakora ati ni kuratuika Mombasa ni ratuika city, Nakuru ni ratuikire city, Githumo ni city. Even in European countries kana America ni ugukora kwina to cities outside niguo on manufacturing na trading igathie devolved. Riu kiria twikite ta Kenya, we are still concentrating na Nairobi, and yet no generate besha we Nakuru, no generate besha we Nairobi, kiria Nyeri, no generate besha outside there, niguo tuhote gutwara utonga witu from Nairobi to the mashinani. Hai governors mekuria kundu gwitwo Homa Bay ndu akegomana kyo kiria gitagwo kia devolution na ciriri rorio ni a Kenya ri kana mama mathina maria governor to betrore mathina mao maraiga ati ni macerithagĩrio mbeca ciao ni kinyaga cielate undu ugakora ati nginya priority areas ni cia sideline no kuringana na report irarekererio kura twikati kwina witangi munene muno wa mbeca kura county ni nginya gwa twikati riu no ni twikite ni ta devolved corruption ni tukigwa itamutaramu wa kigina what eramini atia ni ukorora uria ngukwiraga kuma hindi devolution yanjirie around 3.8 trillion ithiete kwi a lot of money of this money has gone to the counties. No ngirora impact niki uria maisha ma andu macenjetie from mbeca ici ciukite kuu mashinani ni gukora impact ni nini muno. Why? Mbeca ici kwina limit wero waheo ciringi igana ni national government allocation ya county tuge Nakuru ni aheo ciringi igana urafatara ciringi 30 nicio ratumira ta mushara 70 ni ciake cia development riu ni gucenjetie ni gukora ta riu Machakos 62% ya mbeca ciria ciikagate cithiaga Machakos ni kuriha mushara. Githii is around 60%. Aocio nio matongorete dauga cio igirito they are on the extreme, they are above, but legally is around 30. Ni ugukora ni mara strain he are marageria, they are around 35 and all that, but most of the money allocated irafatara igatwaro kwe development niguo tugacenjia maisha ma andu, because devolve government yokire niguo tugerie kukinyira mundu uria we haria thi biu tucenjie maisha make. No riu ugakora mbeca ici from the 100 ciraneano kwena cia mushara, then another 37% cirorira corruption ine na mismanagement. No menya kwena corruption na mismanagement. Corruption ni oya mbeca cia muingi waikia muhuko. Hai hedira wariha 60% wariha mishara ri watua county we hanati riu riu watua gutire mbeca cia guthondeka bara, ko ni thibitari gutire, ko ni dawa thibitari ine gutire, ko ni agriculture mbeca icio ni cithire kuriha mushara na mushara andu no muhako marihetwo ni umandikite he kindu kingi waugo ohoro wa gucererithio mbeca ta riu urira mundu we Nakuru muria kana ni arihetwo mushara mweri urahatukire no cio ngi matirihetwo nike to national government they release te mbeca na no muhake release mbeca niguo andu acio marihu koguo kwina challenges nyingi kwiragwo if when something starts no encounter challenges, but how long will we go through these challenges? You are supposed to learn quickly so that you move. Neta kuga kana ga miaka 12 tondu mera kugwira miaka 12 gatire na magego kana gati nginya kana ja ukinyokia. That's what tondu yagire ko teething problem. Yes, teething problem any. So teething problem ira fatara ga corona limit ni miaka 2 ni miaka 3 kone legislation yogathio gicenjagia no tariu hindi ria mbere devolution yanjirie even revenue collection
There was no legislation, there was nothing to govern revenue collection. Ugakora besha cia thiaga magathondeka system ciao besha cikorira. There was a lot of teething problem. But we are now 10, we are almost 12 years later. Niturabatara gukorwo na the same challenges. That is a question we need to ask ourselves. Nijue tukirora kikomano giki gikuo kia 12 kia magavanas kuria mwena wa Homa Bay. Akenya ni marenda kuria wajuria impact na no gukuria abuge maheagwo milioni 133 cia NGCDF no ngithie county ni kana kundu gutikanite ni ukora icigo ni cia ubunge ni urakora kaundu gekitwo ni NGCDF ukarigwa atiriri uyu wanengerwo bilioni 15 ri kashika gatia kerea ke county the legislation ya county kwena roles function is ya county devolve function sireto devolve function ya bere and the most important because Kenya we depend on agriculture niyo ya bere ya kere ni health ya gatatu ni maudu ma transport kwena trade development kwena planning kwena almost 15 different functions ya counties ona fara ugethie na ko ni ukora kwena fara ya fara iria she allocated to under the MP, the national member of National Assembly, na kwa area cia county. Ndio gakora priorities cia county. Tari ugethie Trans Nzoia. One of the reasons why Governor wa Trans Nzoia is very famous is because the only way ageteithia andu ake ni agriculture. Ugakora ni arathia fertilizer eno iraheanwo cereal, arathia kagura akamahe. Corn seeds agarathia kagura Kenya seeds akamahe. So to improve production yake ya agriculture wataithia production ya bebe andu aku makorona maragetha bebe nyingi ni ugukora ni uracenjia maisha mao. Ucoke uhoro wa health services wathie Kenya ngima ni ugukora o area kwina sub county hospital na ke thibitarĩ nciraku no yarikia gwako equipping na dawa. That's a challenge. Madagitari every day ona wathi tha ici hare Uhuru Park ni ukumakora hau ndimakoraga hau o hindo magikate makigoma niki ni undu wa because of matirare ho poor terms of service na dagitari aya nio marabatara magathi magakudiagnose akwira wina thina uyu no dawa neno riu dagitari ndariho dawa ndiriho. What do we need to do? Neta twagire gweka tondu riwe mutaramu wake gina maundu make gina ni ohegerire namo ni watho tugucenjia kana how do we go about it tondu donatriri ona wathore wekuo waginya procurement tari twarora twerote county 63% ya counties matikorto makihuthira makirumirira watho wa procurement because kwina watho wa public procurement which is regulated na no mwako ufuate as long as you're a government entity no mwako ufuate ke regulations ya procurement. But nie keregiuga it is not about the laws at all that it is about the person who is heading these counties. Torere turi Kenya ni ukora kwena county cina thina but wathi Murang'a andu Murang'a ni mararira matiranegena wathi kundu kungi ni ukora kwena ke andu mararira. So it depends with the leader. So kogutima watho gutari todo I think we have enough laws ya kunisira beta cia mwingi. Yes, we have enough laws. 2013 tutiari na laws icio no riu twina laws but now implementation of that law is human beings. Unfortunately gorie bana Hussein Njoroge gorie kiuria kiria ngoretwo ngiuria ni nditamu Kenya kiumbe to niona ndikire murihi wa igoti na gukorwo ndi mwandiki wa mohoro ndiri mawatho maito maria makoragwo kuo matigiragiriria mundu aiye mageragia kunyita mundu aiyete koguo tutire na preventive tutigeta kugiririria kindu gitigekike tumenyaga gikikite na secondly swiftness eneweka kwena uhoro wa corruption na ke but once you do that corruption how swift is it for you to be arrested for justice to be served ugenyita area tatu madhie oria let's put for example to a bagot it is in the public knowledge oro wa ititoe na kulala na okodo bado yes ashio no so because them they were convicted na magekio in jail if you increase the number of people will be going to jail ego githira corruption nego ikata but at the same time jokeria do Kenyans the challenge. Can you elect the right people?
nanyita ndaheana example ya Murang'a is a living example ndukuigua Kang'ata akinegena. You will not hear him shouting and shouting. No wira wake niguo ureka atia urearia. We need such kind of leaders. Na challenge gucokerio andu aria othe marathikiriria. Ekei, when you are choosing our leaders, ekei turore, what do these people have to offer? Not what they promise. What do they have to offer? That is a challenge. Taruri ndacukire kumenya kuringana na uhoro turari uhoro wa turarora in kana turare reference program itu na uhoro wa thirikari cia county. Ginya MCA ni mundu wina bata muno because ni ukora governance ni odo governance na issues. Nowadays what governors have done, mara allocate besha through the MCAs. Eo yajiithie Naikuru in 2013. I think Governor Mbugua niwe wari wa mbere kuheana kindu kiretwo World Development Fund. Besha akakwallocate ta MCA agakwira riu project cia gwaku ndakwallocate milioni 30 every financial year. Riu milioni cia 30 niwe ugwika atia. So ungikorwo na MCA wina focus na ungikorwo na MCA urathi kuria mbere akathia kauga andu akwa marenda kina because you can go and talk, ni urathi ukathie ku ukadefend andu aku, and then the money you are allocated, make good use of it. Kwogwo it starts with the MCA because MCA ni ureka atia ura oversight governor nona na ni we haria mashirani. MCA ni everything that happens in the village, ni everyone. Traketiorie tondu ici nicire turaikara tukiura na tukuria ciure nditu muno mundu witwa Hussein tondu tureuria atiriri mbeca citu kugwo mbeca ni itumagwo kwi mbeca no tutiraigwa impact to mbeca riu we ugo ndauga ni twatumirwo mbeca 70% tuge 40-50% ni twatumira mushahara-ini, so iyo yathie mihuko-ini ya andu nona to 2023 2013 ria kiria kiajirie county yajirie mathire kindu gitagwo on recruitment spree uka recruit kwandika ugakora riu ucio auma governor ungiaingira akongerera andu aketoi kwi andu aria mamukampeithiire ni arenda kumakenia akamandika. Ni uronire last week Nairobi haha marandikire andu 4500 muthenya umwe permanent. Riu imagine na kwari na almost 20 something. Tinero kana shege ni gufutwo kana ni retire. Yes. Acio mareriwa ngamararutaga wira ake ne meko permanent na maheo permanent and pensionable. Ono ngedate andu ngihota kunyihia andu acio because they have been given law says no mwaka makinye miaka 60. Riu governor cio ngioka ai akandika u no kuongerera hau to miaka aya ange matiritaite. So in terms of priorities shitoe as a country ni tuina suffering emwe. One, when you walk at governor, you have your plan for 10 years. After 5 years na inokio ogiaka igira handu hathie na mbere na area yaku akanjiriria yake iria ingicigekwa atia. A very good example haha Nairobi kwena handu hetagwo Uhuru Park hena stage yake to hau thiko ici no menya ni parking na ni mbeca cigana ciatumikire hau a lot of money. Haha hetagwo haha Uhuru Park haha ena parking hiyo yake ndamirikana ona hera ya soretwo barabara ya Thika Super Highway BRT na wathi Thika Highway ni ugukora nyamu ya BRT ni ajetie gwika atia guthario riu ni cuma icio ni ciekiritwo no roofing yete riu ni guthario nona. So it's a problem. Ugakora riu bara umuthe ni yako rucio ni amomoro ni expandwo, that money goes to waste. There's a lot of waste in Kenya because we don't plan ahead. Ona niguo ngoda ukuria atiriri taru thirikari turi thirikari tucoke gwe thirikari nene gitio riagire tondu ndaigua governors makinegena ati mbeca cumbo ihinda riagirire ka thirikari takore kimenya taru wegwa ku muciiri ikorwo kimenya ati ni ngari ha rent ni ngari hira mwana thukuru ni tugabatara kina ukanjie gubanga mbeca ciaku even ahead. Taru thirikari mwaka kigeno kianjie thirikari kimenya atiriri mbeca ici tugatumira governors na ngoci kumatumira ciothe cia mutura matumira na tunini ri tukamatumira rinari na cigire ukinyari maundu maria ma omuhakari priority areas kaikora guku riu hau ni horo wa budget ye thirikari ibangagira kiria tari hoi budget we expect to collect this amount of money. Riu mbeca icio citingiraga muthenya umwe o ria ciroka ikageria gwika atia
kugaya no ri ona o ikigayaga ugakora yenda gwika undu tari kwina nyamu ino iretwo empowerment mbeca cia empowerment citiraga no mbeca cia county ni cireka gutumira governors ni so also the money that is collected is not enough that money how you allocate it ni priority ona koguo national government ni rahitiria counties muno. Haya, kiuria kingi ndona gikirwo ni horo wa projects ciakirirwo kuria counties na cia kwamire imwe ciatukire white elephant ire ingi ciatigirwo igwe si stalled na mbeca no ithia na mbere kuri ho taruga atuika taruga kundu ndero ati kwina nyumba ya speaker yakirwo speaker agakirwo nyumba ikia kurika no athia na mbere na kuheo how prudently tondu wewe wa mathabu ri tungika ati nigetha tunyihanyihie mbeca yetu turaheana cia house allowance tungika ati by law kiria wandikeire mundu ndungenyihia but uguo ndauga if your predecessor tariu governor ni wauma uyu unge neingira wira uria governor uria urari mbere yakwa aranjirie ndarekaga wira ucio wi wake ni wari waka county aborikie project hiyo tariu ni ngukwe example ya Naikuru ni ndi mundu wa Naikuru waikuruka haria Naivasha he nyumba ndene muno ĩ hau mwena wa rũgongo haha karagita haha iguru nyumba ya nene ona ndeciragia ni kanitha ndamiona handu hendagio thamaki nja ni rĩu nderirwo ni fish market ni yakirwo structure ni yakirwo ni yakirwo okay handu ha kurikia ugakora ni athire manjitie project ingi to me rĩu ni miaka 3 kuma our governor igire project hiyo angiameheire priority aberikanie nayo atambitie ingi ona so that problem ya me and you wewe governor project yako we priority yako yari no ona governor ucio he kindu ekite gitagwo public participation akiona andu acio akaragita hau we mena thina wake ni mendagia thamaki hau and the condition yako dia thamaki they don't get market tariu wagura hau thamaki how sure are you it is fresh to make a living for those people and to assist those people to matige yakira factory othe makire kula tari hau urekererie project hiyo you will have created employment for those people nigetha ndoka na ngari gatonya hau goya themaki ni waruterwo freezer ni ukugura no wacuririo faraide ndi ugwikate niguo twina Hussein Dida na ndia nera hiro rito rege kuya leto Njoroge Tanie ni twina ke ni mutaramu wake gina ndia tuputikirie orohani tugicokereria ni guthi na mbere kuya ciuria ciaku cigie uhoro wake gomano giki gikuo kuria mwena wa Homa Bay na twina mutaramu wake gina ugwitwo Hussein Dida guku thiini wa studio na baita SMS 22480 tugicokereria ithaka iri katari kuraya. Saa zingine mambo kupata bila plan. Gas ndio imeisha, landlord akuache upumue, mtoto ni mgonjwa na bado ni mid-month. Usijibox kwa noma. Piga *531# and sort your emergencies with my Mobi Civil Servant Loan. Iwe usiku au mchana. Kama wewe ni civil servant, sasa uko sorted. Dial *531# and get up to 20,000 shillings and pay from your next payslip. No paperwork, no guarantors, no drama. Ni wewe tu na simu yako. Register now and see your limit in seconds. Built for Kenyan civil servants. My Mobi. Iko sorted. Cascade Institute of Hospitality niguo thukuru uria utongoretie uthomithania-ini wa kothi cia hospitality na tourism. Cascade Institute ni uhitukitio ni Confederation of Tourism and Hospitality na ikayukio kuheana kothi ta culinary arts, hospitality management, pastry and baking, tourism, barista skills na cruise hospitality training. Na reu Cascade Institute ena gikeno ege gutagathira ngwataniro ya na honge cia kimabũrũri ta Kuzon Corporation, Dubai Evolving, IMI Switzerland na ingĩ nyingĩ. Kuzon Corporation ni kambuni ĩrĩa ĩtongoretie harĩ wandĩkani thĩinĩ wa cruise companies thĩinĩ wa thĩ. Ũhoro makĩria no cere campus itũ Cascade Plaza Thika Town. Tũhũrĩre thimũ 0703 777 ni madirete nyumba ici ciothe nĩ citũ na ciakĩtwo broti-inĩ itũ. O rĩrĩa twacagũrire Sayoric International Limited twacagũrire hakiri-ithe rũmenya investors makĩmĩte gũkũ ya Malaysia, China na UAE. Na reke ngwĩre wĩra ũyũ wothe hatirĩ rũni rwa mũndũ twaneanire title deed nayo Sayoric marakuua mũrigo wothe. Ũguo nĩguo meka magwakagĩra 100%.
na makiri kioguo ri omakoya rent ya 70% na ithi 30%. Jomo, eno tuta project maisa kwagira. Sayoric International Limited makoragwo Korea Blue Shield Towers 5th floor Upper Hill. Namba ciao cia thimũ nĩ 0794005000. Siku njema huonekana asubuhi. Kabisa Januari amangana gao. Seti him. Chamige. We museo. Kenya nzima tunasema jambo Kenya. Wax tiki taka. Twende sana my people. Hapa ndo nyumbani kwa muziki wa Afrika Mashariki na malezi ya vipaji. Sasa tuko tayari ku drive on. Mibibi na mijize. Leteni porojo sasa. Kwa habari za kuaminika kutoka kila pembe ya nchi. Are you ready? La. Leo kati ya Ingwe na Gor Serikali. Hapa ndio home. Wawa. Radio Citizen. Radio number 1. Radio number 1. I believe that the opportunities are better today. But define your niche, make sure you're not desperate, and let your customers know you. Educate them every single day on how you prefer to do it. And it will help you see the world from a different angle. It will help you see your business, which is fashion, from even somebody who engages with fashion at the point of wearing a dress and nothing else, and they'll tell you what they think. Watch this story and more. Download the Citizen Digital app or visit www.citizendigital.com and find the Citizen Originals portal. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Introducing Wigo, your trusted ride. The ride with the most reliable, verified, efficient and transparent drivers. With fabulous cashback incentives for passengers, each trip on Wigo feels like an upgrade. Download Wigo from Play Store or App Store or SMS Wigo to 20425 and ride with confidence. Wigo, let's go. Nwega muno ni undu wa guthi na mbere guikarania na ithui turariria maundu megie uhoro wa utamburukia wa mahenya niguo thirikari cia county na makiria nginya uhoro wa kigina gia county. Kigina gia county ni giatanyagwo gioka giteithiririe andu ati wathi thistari gukuhiriirie ati we nduriti ndokiroria maitho maku Nairobi uriroragia mutongoria uria gukuhiriirie ni MCA na governor tondu cio ni tugiro aria magukuhiriirie muno kurigana county iria wikaraga no rikuratuika ungumania niguo gumeire maundu maingi muno maria mekuria county ini uhoro wa gucererwo kwa besha uhoro wa kwa kurihwo kwa andu aria mena thire ku county ni cita pending bills ni cingihite muno na maundu mangi maingi muno no tutanathie guikiria hekigo heka rutu gukoretwo twaria uhoro wa project icio taru yo wajira ndikoro karagita ihare karai ni hare karai project iyo gakoro governor oka na maundu meru tungika atia no to force governor akingira akamba kurikagia maundu maria marari kuo to taru nginya mareka atiriri akaga kuriha pending bills ya tene iria eka atia kariha taru waira maria heana tha ici ri mau akariha no aria atene matiri marariho what ogo kwira kwina experience reu no yukaga nake na efficiency for example aria mekaga project cia mbere pending bills uria gwathiaga ni project wene waruta wira na pesa icio ni cia release no to gutiari na governance ati mbeca ici ni cia uma ni cia Njoroge niwe twari na mbeca ciake na ni ndi na murata wakwa wetagwo Kamau mbeca icio ndadaivataga ngariha Kamau bado Njoroge agatigwo hau that is what used to happen no the controller he office etagwo controller of budget na ucio is a very key office thirikari neno ya Kenya because ni maroraga before they release before the shashi release maroga ino ni a project iriko neno ni rathi project ineyo there's a lot of oversight there are gains ona tukiugaga kwina kirek there are some gains na ni wega to appreciate we are making progress but the speed with which we are making progress ni othina
ko ni uhoro wa oversight ucio how fast are we changing ko ni uhoro wa corruption and mismanagement how fast what are the systems we have in place to control mismanagement there are several things he kindu gitagwo public participation tariu last week ko gwitu Naikuru there was a lot of social media in tuonaga gukirwo public participation and I'm telling you na ugera bica icio ni ndaiguire ngoro yakwa ne ira few because out of that the team that went to public participation gutirakinyite andu 50 out of the Vukia ngima andu 50 na neo marathi ku represent ke public na gutire kindu kingihetuka without public participation no acio 50 ni moka county wira wake ni riri ni moka ni twamoya maritwa ni masaina ni tuoya ID public participation has been done but he maundu ma muhatuka in terms of priorities ya area yanyu you have lost out kogwo as a country we need ogwo wauga to implement koni project ekeo ethire money allocated to that one ekethire if it has been allocated over several years to gukora project he project ira fatara besha nyingi muno tari thubuke turakiro thibitari project hiyo it may be funded over 2-3 years reu mwaka uyu funding tuge ni million 50 that million 50 ira fatara gukinyia to gutiri project ya thirikari ekagwo without a BQ reu 50 million ikakuruta ha ikagukinyia ha next financial year another 50 million from here to here as a governor stop being selfish rora muingi andu aria maguthurire ore andu athubukia maguthurire kana andu agirigiri maguthurire no andu akarai maekire atia so they deserve kurekerio project ino niguo o mathie na mbere niguo angi wamberirie project ige it is only prudent ha treke riure niko njirete ati njiremo ya kugiriria andu kuya mbeca cia muingi ni uhoro wa kunyita andu ramanyito na ungumania no riu thaici ri taru ngikoro ni nyungumanitie ngai ya ciringi bilioni 1 of course ni ndikinyeire ndina hinya chances ya ona datwaro igoti-ini ri kuhakana na kuhota kuma kuri ni ikoragwo i high how do you prevent it ndigakinyire nginya ni ngui ya bilioni 1 undetected kana ona itakumenyeka kwena once waya Kenya waya you even become a celebrity radio gathuru Kenyans ni ithu tuhetagia umuthi Njoroge wandikwo handu thirikari-ini na warega kugura ngari nene na wikare wega ndiria ukauma hau mariugaga nona Njoroge arutaga gwa thirikari handu hana nona ndeteithirie riu murenda iye etaithie na rega amurutira wira na danaiyae mukaja kuika ata kumucuka so even as Kenyans ntuhitagia ne kwajia gwika ata ku glorify theft na andu aria marashauti muno ri nio tuthuraga ona ko ndiramoria ndike magika taru let me post this to you governor mundu wa gikiro kia governor na mundu wa gikiro kia MP ri na mundu wa gikiro kia MC agiro kona gwatukite uhoro wa githomo ni kwari ni kindu debatable kuringana nawe na kuringana na wone ta bururi wa Kenya uhana turenda mutongoria uhana atia ni turafata tukarora tariu gite kwina tariu governor from the national level governor ni aheago budget yake na mbeca ciake so governor ena mbeca ciake and they dictate how to spend that money MP ena mbeca cia CDF aheago so that is also an expenditure ni aheago budget yake MCA onako the wa governor also is given no karata because most MCAs are graduates that is one of the reasons why we need to elect graduates niodo wake they need to work for us secondly ciana citu they look up to these people nona kogwo ngekora such serious positions yes riu tajira atirire ati mundu na tinagitio kinene muno mundu githomo giake ringi githi muno na no rendo avet CC wa health ni ndagitari riu ona ciuri iria kumuria ke ndagitari ona andika hare uria mandikaga ni ucio ni akuhota guthoma kiria ndagitari ucio andikite amwira can you write something andika hau akarigo riu yaugire ki nona so basically we Kenyans to in a very high level of literacy na andu ni mathomete muno
can we just appreciate where oyo rutetwo macukuru-ine tuthure andu marabatara tariu ungikora tariu in 2027 na ngirora na social media ine ciakwa ni rende meraga atiriri mundu aigirire maratathi make metha-ine tuone nona na ona kungituika riu no muhaka urute certificate tumenya yaku ni fake ya Kampala uramenya kwari na hinde ciaguragwo Kampala ona kwi magavana matha ici gutika maingiria wena mundu ena degree na ndari aingira kirathi na iyo ndingi gutaithiriria ne tuthiete tariu kwina challenge nene muno university mweri o maraingira eni uwi tariu nie ndina harambe more than 200 ya gwika atia kuingiria arutwo cukuru riu ni wetitwo harambe no muhaka tutaithanie to ona ithuĩ twataithirio but do we need to do that ona nduge hanini njuge atiriri nona horo uyu wa housing to ni twaraite muno nawe horo wa housing twana waria haha nie ko ndare thirikari-ini mbeca ici cia housing ingiathire ria mbere kamwira ona njakete manyumba na guku nja o university ugathi ugeka atia hostels riu tariu ukirora hostels tariu hau haito thufukia Laikipia University hau na 80% ya students maikaraga hau nja hostels ine marihaga mbeca 5,000 kiria ugakora muciari ni arastrain tungiahotire tuthie ku ma university ine twake hostels cia kuigana gutire mundu ngiranege no horo wa housing twarikia hau riu tuthi twakere andu ange kuunja unaona so priorities ya thirikari ne different na I also go back negucokera Kenyans negumacokeria challenge can you elect leaders who want to represent our interest not their interest riu ni ugukora our interest riu nego hostel cigakwo ku kone project ta ici economically viable projects tariu kiria kiu ya kiria ya Karae that is an economic viable project thufukia kira turabatara ithui daici tungithie tuthondekelwo cold room ya go process avocado ndukaigwa mundu wa thufukia akirira ringi tugukorwo tutaithitio and our lives will change to riu twina factory ya iria etagwo Suka riu tungiona factory ya avocado thuke twatonga kuria thukia what are you expecting kigomano giki kia kuria Homa Bay what do you expect nikio ngenda kia address to mabita matuhe mathina mao muno matuhe mathina mao ma kwaga gucerithirio mbeca matuhe mathina mao ma una muno iria maraiga ni disbursement kuma kwa national government nikio ngiuga tugi ko tuki expect kuma kurio nikio magituika tuge kigomano kikirari successful kegomano kau gekaga every year devolution conference ni ria keri riu guthie Nyanza ya mbere in 2024 2023 kan 2024 yari Githumo kegomano kegetagwo taking stock ni kuga atiriri tuikare tukauga atiriri the far we have come what have we achieved what are our shortfalls what are the challenges we are facing o kegomano gekoragwo na kindu gitagwo theme of that conference mwaka uyu conference yo rauga financial inclusion equity and social justice with development and service delivery no inclusion kurehe andu othe hamwe equity fairness kuiganania social justice na develop no igwaretwa development no igwaretwa development ro kathutha no igwaretwa service delivery no there are specific things na kiria kirangenia na ya mwaka uyu he handu maugaretwa youth they want to see how youths can get equal opportunities nego ko example tariu nie kuria ngoragwo I have a passion for youth najugaga atiriri if you don't take that opportunity to be able to promote them now oretera okay mataithie so you lead by example tariu I don't know how policy ya nywere guko gwakwa office gukoragwo policy ya at least every 3 months kwena internship toheanaga ona huko na oguo na tutioragia every 4 months yes na tutioragia modo experience tumuragia maratathi na ukoro ureketie shukuru
shukuru experience ni togo kata and we give them a stipend tumayaga we give them around 15,000 tumetaga transport allowance to ni aguka ni agufatara kuriara ji assumption ni araikara kwa mundu kwa family darare hanyo but within 6 months within 3 months tukameta tukamoria ke what have you achieved what have you not achieved tukarora potential tukaikara nake tukamwira here you need to improve on this line and if you need extra training tukakwira you need to go and do this and this and this if all institutions to hote ko support youth ya itoguo 60% of Kenyan population now ne youth so the future is there one of the reasons why hid ya covid idwe to hotire gukira and we were not affected the way European countries were affected because majority of our population ne youth so kura kwa nado akuruta itare ni they have not recovered to date na ni makuria bengi muno reu ithwe ona kokuanetwa matia tote but at the same time we were able to come up quickly niodo wa population ito nene nike ni youth so that conference ugo mara kirire horo wa youth ibere I'm very proud of it haya nike what do you see as a challenge ne challenge iriko tigago mara gatene mara chendirio biari what challenge as a financial expert ira urone ragia ma governors ni literacy kana ni mawatho kana niki so governors kere mara kare bere one neo bloated workforce so that majority of their money goes to salaries leo gakoro na governor no wede but ado ne madikiro na ni permanent and pensionable doge maigata same thing okera omothe wa ugaterere I need a lean operation and we need to send people home these are the same people magago vote na no megucoka mathigotini mathigotini kwa governor niko kwega so kwa governor wale ko MCA besha magakuhagura kogo no mwaka make sure MC yaku ne akenu haya ugo kurerwa atire na todorofe na turaragia horo na Kamau governors matukire demigods horo cio wa gukorwa ati maingira the first thing they do ne horo wa opulence kurania utonga wao na gwikira maundu ma gorori is that something that need to be addressed yes ne guroraga kire rucini TikTok ugakora riu kwanza social media ni yahitirie muno to andu othe marenda kuoneka hau ugakora ona tariu ngari ni kora umirie Prado eno njeru gotakere mundu ni minister ni PS ni governor ni deputy governor o mundu arenda kuoneka na ngari yo kire ngari yo ni milioni 22 million nona so 22 million jera ne be shigana igrata ithia ndo igana 22 million na wari na ngari korari ho biashara ndiga dote kura ngari ya 22 million assuming 22 million trage to asi musara wa MP re ni ngiri magana manana kana tuge wa governor 1 million na tuge ne million odaguya governor no ahuthire mushara wa miaka 2 na nuthu kugura ngari that is a challenge rekada kwira priorities itoe and we still have a challenge because on a social media no ira contribute I don't know mareda kuyonania the way they are doing well or not doing well so there are several challenges or corruption netauga recurrent expenditure delayed fund disbursement is also a challenge uneven economic output tare uwe ni gukora kwina poverty ni gukora tare ona Naikuruwe ni gukora kwi area ta Moro Thufukia very productive no wathi kongena kuria sola ina kuria kiadai productivity yao eke wathi na kuria kwena kundu gwitagwo Bogo-ini it's a bit dry those are the guys we need to support kwena da kwira weak public participation andu kwa guthie metro micemania thikari matirathie then ugakora kwena ethnic and regional disparities ugakora ta riu county ta Migori Narok ina kabira nyingi nona ona Kajiado nona he kundu kungirwo gukora ko majority ya kabira yo neo iko na neo governor wao area tari na kabira yo igatigwo ki thutha and then structural issues but recommendation yakwa ni riri fiscal management and accountability kwena uhoro wa oversight tuka strengthen kwena uhoro wa audit ni post but keria tukwaragia hana and I've heard you ukiuga maita mere how do we preventive not reactive nona so that is also
an area that we need to look at. Automation of financial services. The other day thirikari nirajirie thaici no muhaka uthi nyamo ina iretwo EGP or a procurement wothe ugathie through one central system. And then enforcing fiscal responsibility. Okarora fiscal responsibility, percentage of the money you collect, how much goes to development, how much goes to the current. Mathaa maitu ni mathira mundu gwitwo Hussein na ndakira muno ndu agwitikira gukana ni gwikara gwitaga nigetha tugoka tukaragiria maundu ta mana guthomithia ndu tondu muno inyu muri ataramu akigina we ndagitari kibisho ni tuli mwita ha maita maingi kaingi nigetha muka mugathomithia ndu horo wa uria twagirire kumenya nginya niki turefatara tondu ndona tombe tumenya mathina maitu tuli ta Kenya tukari turore mutongoria uria ungeta kunina mathina mariku no ti kurora mutongoria tugacoka tukamwira arore mathina maitu tukaba tukemenya nigetha tukera mwiro tugacaria kira turenda tare uthufu kan tukara second scene it's a parting shot. Okay, parting shot nekuga we look at the leaders that we choose. They define our future. Joke geithia andu agate iguru andu metagwo gate iguru are haitu very good youths na jere youth. The future is in your hands and make sure that you take responsibility for it. Niko gutuma ngeithi personal. Yes. Wakinya hari arashire hau arashire ungeithirie muthuri tagwo Joe Salim ne mwini na newe wa ithe wa Salim Junior na Sarafina thufuke nto koragwo turathimito muno wathi ugeithie muthuri ucio na family yake na thank you muno ndo atikira kwa tuona mundu gwitwo Hussein Njoroge Dida ni tuma nake muthenya wa umuthi tukeriria maundu megie uhoro wa kigina kana take mwana giki gikuria kigie uhoro wa devolution kana tomborokia mahinya kuria muna Homabay makindine ndakuna nacio ngimwandika ndumiriri take fisho thank you muno ndo akorwo ni mukuriragira ndira gutika moko-ini ma mundu gwitwo Kamau wa Kang'ethe ukorwo no memerekia murihire marugano ni kambuni ya wedi ya migunda itagwo Mask Ventures Limited. Good morning. Saa zingine mambo kupata bila plan. Gas ndio imeisha, landlord akuache upumue, mtoto ni mgonjwa na bado ni mid-month. Usijibox kwa noma. Piga *531# and sort your emergencies with my Mobi Civil Servant Loan. Iwe usiku au mchana. Kama wewe ni civil servant, sasa uko sorted. Dial *531# and get up to 20,000 shillings and pay from your next payslip. No paperwork, no guarantors, no drama. Ni wewe tu na simu yako. Register now and see your limit in seconds. Built for Kenyan civil servants. My Mobi. Iko sorted. Cascade Institute of Hospitality niguo thukuru uria utongoretie uthomithania-ini wa kothi cia hospitality na tourism. Cascade Institute ni uhitukitio ni Confederation of Tourism and Hospitality na ikaiyukio kuheana kothi ta culinary arts, hospitality management, pastry and baking, tourism, barista skills na cruise hospitality training. Na reu Cascade Institute ena gikeno ege gutagathira ngwataniro ya na honge cia kimabũrũri ta Kuzon Corporation, Dubai Evolving, IMI Switzerland na ingĩ nyingĩ. Kuzon Corporation ni kambuni ĩrĩa ĩtongoretie harĩ wandĩkani thĩinĩ wa cruise companies thĩinĩ wa thĩ. Ũhoro makĩria no cere campus itũ Cascade Plaza Thika Town. Tũhũrĩre thimũ 0703 777 ni madirete nyumba ici ciothe ni citu na ciaketwo broti-ini itu orithia twacagũrire Sayoric International Limited twacagũrire Hakirithe no menya investors makimite guku ya Malaysia, China na UAE ndareke gwire wira uyu wothe hatire roni rwa mundu twaneanie title deed na Sayoric marakuwa murigo wothe muniguo meka magwakagira 100% na makirikio guori omakoya rent ya 70% na ithi 30%. Jomo eno tita project maisa kwagira Sayoric International Limited makoragwo Korea Blue Shield Towers 5th floor Upper Hill na bashi yao cia thimu ni 0794005000. Siku njema huonekana asubuhi. Kabisa Anuari. Amangana gao. Seti him. Chamige. We museo. Kenya nzima tunasema jambo Kenya. Wax, tiki, taka. Twende sana my people. Hapa ndo nyumbani kwa muziki wa Afrika Mashariki na malezi ya vipaji.
Sasa tuko tayari ku drive on. Mibibi na mijize, leteni porojo sasa. Kwa habari za kuaminika kutoka kila pembe ya nchi. Are you ready? La. Leo kati ya Ingwe na Gor Serikali. Hapa ndio home. Wawa. Radio Citizen, radio number 1. Radio number 1. I believe that the opportunities are better today. But define your niche, make sure you're not desperate, and let your customers know you. Educate them every single day on how you prefer to do it. And it will help you see the world from a different angle. It will help you see your business, which is fashion, from even somebody who engages with fashion at the point of wearing a dress and nothing else, and they'll tell you what they think. Watch this story and more. Download the Citizen Digital app or visit www.citizendigital.com and find the Citizen Originals portal. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Introducing Wigo, your trusted ride. The ride with the most reliable, verified, efficient and transparent drivers. With fabulous cashback incentives for passengers, each trip on Wigo feels like an upgrade. Download Wigo from Play Store or App Store or SMS Wigo to 20425 and ride with confidence. Wigo, let's go. Good. Nĩ wega mũno gũthiĩ na mbere na kwĩrorera Inoro TV. Nĩ gũtiria tũratiri tabarĩra ĩno ya Inoro rũcinĩ, na nĩ tũgũkwĩrĩte kuma tũkĩambĩrĩria atĩ tũrĩtirihana ũmemerekia mũrĩhĩre, tũgĩgwethera rĩrĩ mwĩroreri handũ ũngĩgĩa na ũikaro, tũgĩgwethera handũ ũngĩrĩma, tũgĩgwethera handũ ũngĩigithia mbeca ciaku nĩ tondũ wa matukũ ma thutha-inĩ. Na gũtũtwara thabarĩ ĩyo nĩ kambuni ya Milescope Ventures Limited. Milescope Ventures Limited ni andũ mehotanĩire na gũtwethera ng'ũndũ kũndũ kwega, na thĩinĩ wa studio ndĩna mũrũgamĩrĩri mũnene ũgwĩtwo Wanjikũ wa Njoki. Kĩũria na mawoni nĩ cioke. Wanjikũ aranjĩra ndarĩ kĩũria ategũcokia kũhĩtũkĩra namba itũ SMS 2248, na mũndũ wĩna ya kawaru ona hono aikia kĩũria o gĩothe. Wanjikũ wa Njoki, ũkĩrĩ mwega rũcinĩ? Ndĩ mwega kama uni ndĩ na kaũru kwĩrwo atĩa? Niĩ ndĩ mwega. How are you? I'm Good good. morning sir. Ndĩ mwega harĩa ndĩreyona. Ndaigua uga ya ndo ya kahot kawaru. Kawaru. Ya kawaru rĩ nĩ namba ya thimũ yakwa. Nĩ he mũndũ ũngĩkorwo enayo nĩyo njĩtaga kawaru. Ndona wĩ mwega. Ndaiga nĩ gũkorwo kĩrĩo na thayũ kama. Ona nĩ ndirĩ ũru. Asante. Milescope mũhana atĩa? Milescope tũtirĩ ũru. Kũu tũikario mwathani na wega wake na thayũ mũingĩ ma. Oro hamwe na biacara na ng'ũndũ nyingĩ. Nĩguo. Ngũrie Wanjikũ rĩ, taitũ kainyu mwĩna mũnyaka mũrutaga taitũ ciumaga kiumia. Rĩu ndauna woka na fairo ĩngĩ. Ĩno nĩ fairo ĩngĩ bado, na rĩu mũthenda kũrehera ya matu yo nyene yake nĩgetha ũkĩyo. Ĩno nĩ ya matu. Yes. Nginya ngĩgire nginya mutation hau ya kuonania ũrĩa mũgũnda ũcio wagayanĩtio. Nginya karamu no wandehera. Kauma gakwa no sawa kĩyo. Karamu ka Milescope Ventures. No wega tondũ rĩrĩ matuko macio na itakĩrĩ ndakĩona na wagatũ ĩngĩonete karamu rĩ. Nĩngũkũrora. Yes. Mutation form. Haya mutation ĩko ihana ũũ. Ĩkoragwo ihana ũguo. Ĩyo nĩ ya gũkuonereria atĩ mũgũnda ũcio rĩ. Mutation kuga nĩ gũcenjia kuma Kang'ethe ĩgathiĩ Wanjikũ, ĩkauma Wanjikũ ĩgathiĩ Ngotho, okorwo nĩ ũkĩra hau ĩthiĩ Hekenuthia. Ĩyo mũtation ĩko nĩ mũgũnda ũcio ũrĩa ũgayanĩtio marĩrĩa warĩ ikemwe ũguo nginyagia broti ya mwisho. Rĩu form teno yumaga kũ? Ĩyo yumaga kũrĩa kwa lands. Wathiĩ kũrĩa bodi rĩ, haha nĩ horuthia. No wĩra mũingĩ nĩ survey wa kurutana. Yes. Ũguo no yumĩte kũrĩ thirikari. Rĩu title deed cirauma ihana ũguo. Ĩno ĩrathoma kũ? Ĩno rĩu nĩ ĩrathoma kũrĩa Matu. Ĩno nĩ ya Matu. Ĩrathoma ya hau nĩ Matu. Nĩguo. Na nĩ yake na rĩtwa nĩ rĩao. Rĩtwa nĩ rĩrĩ. Nĩ Milescope Ventures Limited. Koguo ĩno nĩ yanyu. Riu ndagura nĩguo ĩgoka kũrĩ niĩ. Riu wagura rĩ, hau nĩ tũikara thĩ nawe, tũcinanĩre maratathi, tũthi kũrĩa kwa bodi. Tugaga nĩ thikũ 21. No maita maingĩ githĩ ndona ndũ akĩona njuka na fairo njeru o wiki. O kiumia nyonaga woka na fairo njeru. O kiumia
na title draw kana cio njeru riu wona twarikia ri ino uguthio meige ku ino ri ni ndona nginya uguo cihana ri ino ndamba thineane ici ci haha iguru ici ciandikitwo Milescope aria magurite thineane na ngirora ringi ri ona hena ingi haha cia andu kiumbe yone hena cia andu kiumbe ungingetia koguo na cici ri icio cibati gwikwo cithicie kwa atia cio yukuria wabici neguo taru yo ne ndona ne amundu retwo John one ringi tuti guthoma John ne ndamona hau riu ringi tuti guthoma ino ne amundu retwo Mary haya ino ne ya Mase na ti Mase Jeru ona one ino ne mundu retwo Zaweria uguo riu ringi ndiguthoma nigetha ndakorwo akigura ri ringi ndagitigitera mwendwa wake ne aragura mama tutikarehe ngui iyo ngine amundu retwo Titus one na ruka mauguo ni kaunduri wirori wa kamwira no ndungikimwonie no hena title yumite iretwo the new generation title title yo rigite ndukone no ri hana no ni ria ya mbere no ru title wengiri irauma iandikitwo certificate of title na ni title nene yo in size ri ni very different na ishingi no amirora ri ikindi ngukuonia no amirora title yo ri it's still the same title he mundu ajuririe nie njoe title ria njoe ni ria ya 1960 icingi ndironire igano icio ni ndie ndona teyo yandikitwo athi sasa ru mundu no athi semani na title teyo mwiroreri tikuga title yo ti njega iyo ni title ru ne the new generation title ni ru yumite na wathi take tugori atiriri handu aingi tondu Inoro TV twiroragirwo ni andu aingi fata wa title deed ni ki kana title deed ni kuga atia Wanjiku title deed ni kuga atiriri mugundo uyu ni wangania ti wa mundu ungi hatire handu hangi wandikitwo mundu ungi tiri uyu ni wa mundu fulani eke nguhe example jeka ni tariri mundu muciare githe twaciarwo tutikiheagwo ga certificate ka bathi githe gatira githoma kangethe no ndungi mawe kangethe ugakora yandikitwo Kimani ko riwe iyo ni certificate ni ya mundu uyu ni waciarirwo agitwo atia na ciirwo muthenya uyu no uyu koguo na title ihana uguo wagura mugunda ri uthio kanengero title yaku yakuga mugunda uyu ni wa Kamau wa kangethe anegerirwo muthenya fulani ugitransfer kuma kwi mundu uria riu it is sole proprietorship ni kuga mugundo ucio ni wake na ni wake neguo riu mwita Milescope Ventures Limited mwina migunda kunako twina mugunda mwene uria wa Malindi na twina mugunda mwene wa Gitengera ona haha Maturi tukiri ho na njoke nyongerera ithu tutiguraga kamugunda kamwe kana kaika tuguraga migunda minene tugatinagia tukaruta estates thini wa mugundo ucio koguo mwagura mwikoraga mwi estate kana courts mugatinagia imiriko tugatinagia 50 by 100 no utakuria mwene uria wa Malindi ri kutwena ginya ike mwe ika ithatu ona ika inya niguo na mbere good reke twajie na matu kuhana atia matu kwagirite reke ngwire ko no matunda ma meloni na ngwasi na mananathi na njugu mucita mbazi ko ci ni nyingi muno matu onta ndari ku wirai ni ndire inukire na twakwa tunini ko ne ciumagirio wega fiu na mundu ucio by the way ni mugunda munoru muno tondu na korohonio haria video ni wone kuria irio ciumaga irio njega fiu ne kugo ko riu twatwarwo na njira ya video ni ithu acio ne taumarami-ine riu ne twingira mugunda thiini tariria makiria ni ukuona kihingo niki kiu ni twatonya ni kihingo gitu ndu wa mbere korwo kihingo kinene kihingo kina mundu uroraga o muthenya kou kuma kiroko kwina mundu ingira kiroko kuwira na kwina uringira ku shift ya hwaini athi mugunda ucio hindi ciothe ono ngigathi ugure mugunda ku yetenda guthi kurima kana kuiga guka na ng'ombe ciaku kuna security tondu ku ni turihaga uria wi hau kihingo-ini ena nyumba hau koguo arikara hau 24/7 ona mundu enda guthi kuyonera mugunda ucio ndukuiga Wanjiku ni ona kuhenia wathi ukumukorora kihingo-ini kiriku kiu ndona mai magite kama ingi muno hau mai macio ni makwenja kana maito ma boho na bado kurena mai tuingiritie ma kanju rukuma kihingo-ini hena ma kanju waikurukana haria mugunda kiandari tumita General Street twina boho hito ni kuga ati ona mai mangi ma kanju magiura mundu uyu mai mari ona mu estate ni thini keguri Wanjiku mai macio ni maingirite okea in fact no githio kigerera broti ni cio theri urathi ukiona gatiri uria wiigite okea kina muferedi wake negua ati muthimete size 50 by 100 mukendia ko ni magana mana ma 50 450 yes na riu ri mundu ni akirihaga nuthu na yo nuthu ngiuka heyo thiku 30 30 days kuriha iyo niyo cash tikuga ati riu ndehere ciothe kamajika uhe asa ngi muno akiga mau mana ndahiri namo thaisi ndageta kuyana thiku 30 akiheyo kahinda karaiharaihu tumuhea nginyagia mieri 6 no na hori hakiongereka kanyamu kanini iyo kama tano
kuma 10 deposit ĩgakorwo igana rĩmwe cigina cia karĩha na mĩeri manjũragia atĩrĩrĩ wathiĩ Wanjikũ ndanatwĩra wona twagũra rĩ na twarĩha mbeca icio rĩ taito itũ rĩ nayo tũkũmĩona atĩa ta rĩu rĩ angĩũka tuge taru auma mwena wa Nairobi kana handu hakuhĩrĩ oke agũre ta ũmũthĩ yake tuge kama ũgũkĩ ũgũre mũgũnda ũyũ ũguo ndakũnengera ona tuge mwathani akũrathimio nengere mumana ma 50 wewe ndingĩkũreka wĩinuke tũkuma nayo tũthi kwĩ wakiri tũcainanĩre wewe undigire maratathi ũthiĩ thikũ ithatũ cigĩkinya rĩ either ngũhũrĩre ũke we taito yaku kana ũnjĩre ũrĩa ũkwenda kũmĩamũkĩra niĩ nĩ ndumaga ona UK nĩ cigũthiĩ na DHL kana igatwarwo DHL kĩrĩa kĩngĩ moragia nĩ mbeca ici ciringi 450 cia broti ya 50 by 100 ekuria matu he mbeca ingĩ Milescope Ventures Limited magacoka kũnjĩtia aca ona kĩng'oto rĩo na ciringi ona thumu nĩ ũtigĩrĩrio gacoka gwĩtio tondũ maya mana ma 50 marugamĩrĩire mũgũnda makarugamĩrĩra transfer makarugamĩrĩra stamp duty makarugamĩrĩra nginya legal fees ici cia wakiri gũtirĩ kĩndũ ona kĩ ũgacoka gwĩtio nĩ we warĩ hau makumana ma 50 kĩndũ bati gwĩka nĩ gwĩka atĩa kwamũkĩra karatathi gaka tareke kũria atĩrĩrĩ handũ-inĩ handũ ingĩ nĩ mũkũthiaga ũguo rĩmwe mũrĩ ta Milescope Ventures mũgeta andũ marĩ aingĩ kana mwenda kũdeal na mũgũri ũmwe aca tarĩu gĩkeno gitũ nĩ atũreta andũ maringĩ ona tarĩu rĩ tũrakĩmeta haha matu ona nĩ kaboguo wakĩgweta tarĩki 6 mweri ũngĩ tũraingĩra it will be on a Saturday gakorwo ĩjuma twĩna ndĩa nene mũno kũu ya mbũri mũgũnda-inĩ wa matu gũita ĩni twĩna ndĩa nene mũno mweri 6 na tũreta mũndũ wothe wa kũgũra wa gũka tũkenanĩre nake ithuothe mweri ũcio mweri 6 tũgakorwo harĩa mũndũ agwĩka atĩ nĩgetha agĩkorwo mũsafara-inĩ agagĩkorwo agĩũka no thimũ ĩgũtũhũrĩra na namba itũ nĩ 0709 120 800 ucio nĩ mũndũ wa kũhũra thimũ 0709 120 800 kana mũndũ ta rĩngĩ ũkĩrĩ tuge marindi handũ ndege-inĩ ũguo ndangĩhota kũhũra no agĩtũingĩre kũrĩa WhatsApp atũtũmĩre message mwena ũrĩa wa WhatsApp 0737 900 424 o rĩngĩ 0737 900 424 iyo nĩyo ya WhatsApp nĩguo igongona nĩ rĩa mweri 6 mweri wa kenda nĩ mũthenya wa Jumamothi nĩ mũthenya wa Jumamothi na nĩ tũgakorwo tũgĩkua clients aitũ koguo mũndũ okoruma mwena ũyũ wa Nairobi gũthiĩ na Mombasa kana mwena ũyũ wa Kikuyu Kiambu hau ugoka haha Muthithito ni ho oficiri haria Muthithito Usi Lane ngorofa itagwo Design Center tukuoere hau nake mundu ethika road ri tutigai kwa barabara tondu matu ni thika road ni haria Garissa tugakuoya oro haria ori na tugucokie o hau twakuoya ho no ni wega mundu ahure thimu mbere ni ndu wa aigirwo giti etigwo na namba ya thimu ria kuhura ni 0709 120 800 one few one haya good riu ri ingiuga nĩ ngwĩrehe matu mũthenya ũcio wa Jumamothi ya mweri 6 ndakinya matu town rĩ ngũthiĩ atĩa ũgũthonga tu street in fact wakinya haria mundu egũkinya Kithimani unyite barabara ya matu hatirĩ handũ hangĩ ũrahũra kona ũgũthiĩ straight fiu ũthiĩ hĩtũke matu level 4 ũthiĩ haria matu modern hospital we hau town rĩ akĩndeka ithatũ kwambata ũguo hanini karĩ makao atĩ gwakorwo kĩna kĩ gwakorwo na mbũri kama uma njĩtĩtie mbũri nyingĩ ma na mũtikanareke ndie mbũri icio wika njĩtĩtie mbũri nyingĩ ma nĩ gwakorwo nginya kwĩna kĩgoco non stop twĩna DJ kũu DJ mwega mũno nĩ tũkwari horo wake baadaye nĩ oka kũnigetha tũgocithie wega nginya MC tũrĩe rwĩmbo tũgoce tondũ tugakorwo andũ ambe tũgĩtĩra andũ mũgũnda matu wage tugakorwo twĩna offers kwĩ mũndũ ũgũka kũgũra mũgũnda-inĩ na wagatatũ kama urĩ twakorwo tũgĩ celebrate Ngerenwa mweri 5 rĩ tutanakia Saturday rĩ rĩu Friday rĩ he handũ twĩtĩtwo na tũtwĩkĩte nominated twĩna awards hakuhĩ 5 twĩtĩ nĩ ũndũ ũkorwo tũrĩ andũ very reliable andũ a gwĩtĩkĩrĩka kambuni ya gwĩtĩkĩrĩka na nene mũno ĩgathiĩ harĩ general witũ nĩ ũndũ wa ũtongoria wake mwega nĩ twakorwo tũgĩ celebrate awards icio tũgakorwo tũkĩamũkĩra muthenya wa gatano tugathi gugicokia ngatho muthi wa Juma niguo congratulations ndena mundu we kuria ruraya in fact ndena andu mari kuria US na ne majoritie muno uhoro wa ciaya uhoro wa migunda guku tondu no mende muno marenda riri kuriroketia andu wao namya turari mweri wa mugwanja heho ne atindika andu muno riu he mundu raigua ni nguthamia mundu witu kumwikaraga heho-ini
ni gwetha kwa kumutwara hakuhe njuge niku na ndeciria matu kwina rĩera rĩega matuko ni kwagiriru then mundu tukumurate uyu urenda kugurira mundu wao kanyamu nerura urenda kugurira mundu wao ri oguo ndakiuga no utwarina na mbeo ya WhatsApp kana uthi haria website itu ya www.milescope.co.ke kana nake no agituhuria thimu ni tunyitaga na kugura ni raithi tondu we ona ndegufata utindayo kana guku undu uria we gwika ri ndakwire ni tukona app itu ya digital itagwa Milescope Ventures haria Play Store egerio hau Play Store a download app itu ya Milescope kana haria mumetando area ya iPhone kana App Store aigire ku nakuo a download app kuma hau karethi aigire wega tu tondu no gu sign up to sign up Facebook kana WhatsApp aigire hau asagure mugunda arihe agire offer hau agire sale agreement hau na agire receipt hau kuma hau ri egutu connect na mundu wake uri agurira tumwo ithuene nginyagia mugunda yes odo straight and honest kabisa transparency at its best no menyo ukona indo ciaku ciothe hau we na thimu yaku yes good thank you muno riu ri he kanyoni kangunyira kanjira general ni eguku general ni aracokire kuma United Kingdom general ni aroneka TikTok ine muno muno arokire na kuma UK baine ni adroria ndire kinya wabici thaa cigana nyone kiria ndirareheirwo atoko ni anjikirie contents za bagini na dioi ni arokire na maundu mega muno na makiria rabaro kana ngithi cia kuma gwi chairman mwene wa Bedford oro hamwe na andu itu akuria mwene uria wa UK aria marakina kena nyambe njokie ngatho muno kuri andu a UK ni undu wa kunyita general bitugeni na magikara na kioro wega na ntwakiamukira ngithi cianyu yes no agikita na maundu mengi muno mega oni ajira kama mwahota ukana ruga na kio October tondu akiri na kaundu areka mwene ucio ni egucoka agithi gutwara gataitu ici cia maridi aria marakoirwo makigura mugunda wa gitengera nake acokie taitu icio naku yes ate turuga nake ku kiria UK enda mwambe mkinyare Buckingham hanini nyanajite uguo no ndakiga ngigwete andu makimenyage ndina thire waku general thank you nane turakuona muno tukuna kuria TikTok ine yes yakoragwo ku theinya o muthenya hwaini na ni muthuri we mawaitha mega muno tondu wa mukona ku akoragwo akiriria andu aya nini uhoro wigie kuigithia na ningi kuramata mbeca ciaku ungiko ni wenda kumenya uhoro wa kuramata wi mundu munini ona ngikinya mikio ya general eraga mundu reke mbeca cigwethe ti ciothe iyo niyo moto ya general o muthenya thainya hena umithio riku kuigithia mundu we munini handu hangagure na njikare nona tariu ni kone ndataritwo ndina miaka haria 20 uguo 23 24 25 tokoria nditiguingire oni reke nguhe example ya mugunda wi haria thika witagwo wa Ngoigwa he mundu njiraga hau mugunda ucio makienderio teneri mundu gathi kwenderio mathanjini mutito-ini wa kindangitikira kugura andu makigura ciringi 20 angi 50 angigana reke ngwire thaa ici kama mugunda ucio haria uri onaga 40 tiga ona 50 onaga 40 gukona ko kini ni thina na wakona ndukwa kuma milioni 10 guthi na iguru mundu wagwire hindi ari munini tondu thaa ici makire hongai-ini amarathimite na maisha ri thaa ici angihitia auge ni kwenda guthi kwendi mugunda wake angiona mbeca cigana angiona mamilioni ma mbeca na ikare wega uguo niguo wega wa kuigithia wi munini uguo ni kuga atiriri wagire wiime yes wiime riu ni undu wa matuko maroka wiime thaa ici niguo tucokerere namba cia thimu na wabici kuria muri ni tondu wa mundu uria hihi ni hindi ahingura Inoro TV mwirore ritwe na Wanjiko wa Njoki kuma Milescope Ventures Limited yes namba itu ya thimu iria ngituhurira tunyite nayo na thaa ici ungihura ni 0709 120 800 or again 0709 120 800 kana ugienda agutwarira na njira ya WhatsApp niyo ya haria message ni cia WhatsApp ugutwarira na 0737 900 424 or again namba ya WhatsApp ni 0737 900 424 twi haria muthithi Tausi Lane gorofa itago Design Center sasa si twende Kitengela reke tuhiuke kuo mwena uria wa haria marathi gwaka KU the biggest campus there will be by the way kuire tungethanire na mugunda ucio wa KU na ni makite gibau by the way hau niho maraka campus imwe nene muno na gucio koine na ukire ndo gitumitaga maini haha kiria kahawa tuko tungethanire na Kenya University na kuma mugunda-ini witu ri guthie nginya
city no tureta Konza niguo mugunda turona wa Njiko yes guthiginya haria Konza ri ndurani na ndaika 20 ukinya Konza city ninge kuma hu mugunda-ine witu ri gucoka na barari tungethanire na KAG nikuga wakinye KAG ri urathi na thutha wa KAG University utanakinya KAG mwena uria ninge mwena wa Oriori itagwo Uma University nayo i hau ona utanathi uguo ri ithu tuthiukirio ni Uma University KAG University KU University na ginya Islamic University irio handu hariku na hu mugondo ucio naguo reke urasomora dragon fruits dragon fruits irauma mugunda-ini ucio cigano irauma igana irenge mugondo ucio ni munuru naguo fiu na ginya naguo tukaweka the same thing obroti mai obroti na mai kihingo kina mwene wa ikinya hau no kuhingurirwo woni obroti ginya ni mundu ukwenda no he mundu huragire thimu akanjira Wanjiku ni ndi ha gitengera no ndonye ngamwira weka ati tonya ihurage thimu wi ucia kuhingure ono gikinya ri hena mundu mugunda wigire kihingo-ini uthie uheo tumayo ko ginya hu tondu ginya hena mayo na fatorio hau wonio mugunda waku uri gucagura from there wigire hari app-ini ucagure mugunda uria wona wi mweka wiki atia okay hana ni 50 by 100 na no 50 by 100 Jioru fiu ona bara yaku ri tuhitukanaga rorichi gategire ni kuhitukana wega fiu kana ndai aya ne weginya mithemba ya rori we wanendia migunda ri ono ngindiranga kurehe mahiganitwo ndai karia kayeru ni iria nyamu ni nyua maguta to ni nditone kinyua maguta ni ndithuru ndi ndamio na petrol nduru wa petrol station ini no ta ngari iri ngitagwa ambulance ndire ndona ngocia ni gukuirwo cikuagirwo batheka ni kega no gaguo akatire dona ndai ikinywa maguta ni ndire dona ndai petrol station ini ndire no gasinywa ngotuku one 50 by 100 storirikanie bei kuna kwetu kendio 450 no takuria mwene uria wa matu ona kuo twakiheana 50% deposit mundu agura cash icio giakarihana thikũ 30 kana akiana bei installment ya mieri 6 igoka 510 oho ningi kwigia ciringi 100 icio ngina ciakarihana mieri 3 ndaigua wagweta university nyingi muno na ndaigua wagweta ati ona guthie Konza city no guthie na maguru ndagika ona ni ndagika 20 then kiage kidagura ari ugeni advice je kiatia nakio kiage ningi kwa advice atiri no ta unono ma university maroka hau me maingi okay hena cio nyingi ciroka gwakwo ta KU no mundu kugura hau agathie gutheca hostel uni ndariria ndeta mwiko tondu wa uria twakiendete mbeca na ni wega ti uru hau igithie thece hostel ri ta flat ta inya uguo ri tondu 50 by 100 imwe no kuiga flat njega muno hau njega fiu kana ko ti uguo ri ona nyumba cia gukomborithia ri tondu githie utikena ndume kukugo githomera kuna ngi magithomithanagia mathemati gufatara handu ha guikara ona hono wiki kana urime ona kulima ni rumia wega muno ndakwa mugundo ucio ni munoru yes good bei nenda kimenya mumituaga naki ni kuretwo ngeyuria Masco Ventures Limited ri brotino yagitengera marendia 450 ri kiagia 50 by 100 ri na gitengera no haha ritho na ini urukuma Nairobi ri bei ino niki marorete makona no mokire na bei jego kube ne maendeleo maria mekundu ku kabisa yes good ta turirikanie oringi namba cia thimu na kuria muri namba ita ya thimu iri ungihura thimu inyitwa ni 0709 120800 iyo ni ya kuhura iri ungihura tha ici mwiroreri ingire kuria wabici waririo ni 0709 120800 nawe namba ya WhatsApp ya gwikia message iko wi kuria munene wa diaspora kategindu kina hakuhi na thimu yaku ni 0737 900 origi 0737 900 424 good thank you muno ohana ta umire Malindi ndaroka guku na ndugufati kwanirira na ndakohete ndakinya ndirari kuwira ni ndirekaga shoots muno ucio ndirandite kwa ya tu video nigetha nindaitwo ni mundu Janet video ciaku cia Malindi ndironeka wega thie wonjoere tu ni ndirahiukite kuira ndakorwo ndakinya ndagika ingi kiroko-ini ndagiuka nyingirite nyumite ni niu haha yes urakioneka hana Malindi niki kadetha bire muno na kahoiti ngociria ne mau ne majumbe kwana ate mwina indo cia Malindi ko na kwote na indo haria cukuru-ini wa Mekatilili wa Menzari mukira wa Farari haria turiganitie na gitingari ya mananathi hau niho turi na ni mwena uria wa Dakata mundu kiwe mwena ucio wa Dakata twi hau na twina migunda kuu na kuniko ndagwita ati twina eka imwe twina ginyege eka ithatu nikuo kuu one no nawe guthakaru kundu guthaka muno ni kwina eka imwe
kwina eka ithatũ kwina nginyagia eka inya na wega wa Malindi ona kwina broti bado ya 50 by 100 50 by 100 ndio tukendi ngiri igana rĩmwe rĩa 49 maidi gũtirĩ goro mũno kwĩ mũndũ kwenda kũgũra thaa ici aigithieri ndio ihinda rĩega 50 by 100 tukendi igana rĩmwe rĩa 49 naho bado no ũkĩgĩa deposit ya ngiri igana ngwete horo wa Malindi tondũ nĩ mwanjũ tuthiaga atia Malindi ithe tutithiaga na ngari Kamau ithe tuthiaga nona diary ndipo tutonyaga nĩkũmbũka tuingagira hau tugacoka igi tugekora ku mwene ũrĩa wa Malindi ũiga ciringi ngiri igana rĩmwe a deposit we tugagũtara ndege-inĩ tũgĩthiĩ Malindi wĩitara-inĩ na twakinya kuu mũgũnda ũmenye bici waruta icigana wakinya mũgũnda na mũgũnda waku nĩ mwega we no 49 wĩka atĩa no 49 ciaku kuongerera mũgũnda-inĩ waku aya nao aika wega wa Malindi bwana Kamau nĩ ati no mũnyitane mwe group ya andũ ana kana andũ anana nginyagia andũ atada 16 mũnyitanĩre ika-inya o mũndũ mũgayane gakuota kana moya nana o mũndũ ika oko mũkoya ika-inya na rĩu wega woguo nĩ ati no igere ciringi ngiri ona nĩ deposit ikoragwo inini mũno okora nginya mweri-rĩ ũrarĩha kinya ngiri 5 kana ngiri 7 kana ngiri 15 kũringana na broti ĩrĩa weka atĩa iria mwagĩcagũra nĩ kwega gwa kũrĩma we kũu rĩ nakuo mananathi-rĩ na meloni-rĩ kĩrĩa musitado mĩbao blue gum kũu hana mariru na tĩri ũcio wa hau by the ũgĩkinya Malindi ona he mũndũ anjĩraga kũu ĩna maĩ Malindi ka wĩ Mũrang'a tondũ naguo matĩri ũngĩhĩtia gwetha wĩna t-shirt ya white we waku nĩ wathira tondũ tĩri nĩ mũtune piu kũu tĩri nĩ red soil yes na tĩri ma nĩ mũnoru kũrũmia wega biũ nĩ gĩtĩndĩa kwa tũriganĩtie na itinga rĩa mananathi tũrio hau yes na Malindi town nĩ kwega ai wega biũ ta rĩu ona mũgũnda witũ bado na gĩkwĩra aya wakinya like ndagĩka ta 5 ũgĩtembea ũguo-rĩ ũhĩtũ uthie na highway ndeka ta 5 ri mugundo uria haria airport ifati guthi ku expand rate tuke the international airport toni Malindi gakoragwo kari nikega by the way airport ni njega few no nigakoge kahinyaru hanini to hinyanaga muno riu haria marenda guthi gwa the international airport ni na neneri ndagika 5 kuma hau ni handu ratembea kinya airport nyumba ito ekuo kwa wingi kwa kuu tukinyaga mbere kundu kwina biacara ri twakinyire kuu tene ani turamenderia mibao tukamita blue gum kogo ndigwekora ndeika sasa kuu ndwekora wika na wega wa kuigithia Malindi Kamau tau ni ndinanji kwendi Malindi thaici here ndagia Malindi kaburoti kamwe ciringi 70,000 ka 50 by 100 nuga thaici kinyete biasi kana 149 na kugiginya 250,000 kogo kuni kwati in the next 5 years Malindi kwekiuma anything below 500 kaburoti ga 48 ru uratha ici mwiroreri karedi gana rimwe rĩa 49 tondu wakiria haha kahota ukoga uguciria niki gitumite bei iyo kore kiongerereka uguo atiriri ndindo bajo ika nyumba itu iku handu hothe twana tengena ni undu wa biacara ri ithe hatikuraga ihenya tondu twana capital ya kuireka atia na ningi to uguo barabara ya kuu ya gucoka guthio na Vugoi in fact gumigocie tate ni facilities kaniete kuruku kurete ni ihenya rinene muno o by the way ndona handu hakura Malindi na Matu niguo kundu kuria gwakura na ni mwenyewe ndama tondu the last time ni ndathiaga Malindi ndathia na handu hetagwo na haria Chakama hatiari uguo gutiari uguo no thaici gukurite kwanja mugunda othe we hakuhi na beach ona kuri ndeka 30 kuma beach thi migundo yo inathi ni hinya muno principal wetagwo Kinyumu aranjira Kamau uria Wanjiko kana arimu no magure ku arimu mekugura wega biu tondu ndu abegi thi tunyitanaga na sako ko ni mwalimu sako kana ona fegi yaku twakunengera taito irio rafatara oko ni asset finance urakienda tukunengera ithe ndokena taito iho ya miles tukunengera copy no ya taito fegi menda guka moke tumatware nginya mugunda ne valuation yo moke makunegeruni naguo tareke ngori kioria ndiraigwa gigithumbura kuria kwa Milescope Ventures Limited ri no Wanjiko na general tu makoragwo kuo kana ni kuria andu angi aya sataru thaici ndina timu ya andu mehakaite hau akuhe andu 30 in fact it is 33 maikarite thi uguo call center thaisi meteire thimu cianyu kuni ngoragwo na timu nene muno na ndinayo haha Muthithi oroho ndigire na andu angi mekuria mwena uria wa Malindi na ndikiriganio ni timu itu iria ikuria mwena uria wa UK mundu akinya kwanyu wabici iri Muthithi iri Milescope Ventures Limited mundu amukagirwa ati ambaga kuona ki nikeke ku wabici iyo Milescope Ventures Limited jabi sasa ndagweta Jabi tondu no we hau mbere watu anyamura ngui ni gucemanagia na Jabi na Wanjiru ndu ambe makaba ma ku welcome kuria wabici ni ukiheo gacai tuhe mundu karia kana gacai kare gukienda ona kana muga ukirumaniria hau gikarathi ukaru uko ri mundu mwe ugataririo kahora he muthuri hau wetagwo Dennis agutariria kahora irio cio tukiri nacio hau ukahora ukiyo twendagio no tuhano kuma ukagira kuria wabici-ini ya gwakwa na kugai kwerethera uria ufati ukorwo ukigura mugunda ndukana be gutengera kuigira kugura mundo tondoka handa kwanirira wakura
thogora wa figa gutarire horo wa transfer na kigiothe kuma hau rikagira haria he general mwakirikaniria nake hau atha iskoragwo a service step by step atiri henya. Yes, ni wega ngiukaria mbere njuke nguite mbeca ona tu ugidigirwo na thaa ici twina we niwo turariri horo akuka ni mundu ni mwiroreri ndoria handu ingi uka we beba-ini kamu afati kunengera ciake thaa ici. Yes, no okay haria wabici beba-ini tondu by the time urauma hau ukorwo we very satisfied utike uko wina kio koguo na no ume hau wina taito yaku by the tugutwarage mugundo unyitete taito uguo ni broti yaku nino na taito yaku nino. Yes, eke tucoke kuria matu tuhutirie matu o ringi no turirikani igongona ria mweri 3 September. Exactly, mugundo ito we haria matu orire wahituka matu Modern Hospital kuma haria town ginyagi haria mugundo uri tugege ha junction ya Masinga Highway na mugundo ucio tugatina gicunji cia 50 by 100 na bei twa kuhena bei ya ciringi 450 kana ugikenda 450,000 oho no igirire nuthu ya mbeca icio na nuthu ingi ukaheo thiku 30 kurikia kuriha kana wakiana bei ya installment ya 500 ma 10 ukariha 1,100 na ciringi ukarikia kuriha na mieri 3. Twina igongona mweri 6 mweri uturaingira uyu wa September na tugakorwo tugikua andu aitu all the clients aitu na mundu kwenda guthi kugura muthenya ucio mundu guthi kwenda tugacokia ngatho nake ni undu wa kushinda ngerenwa mweri 5 tugakuoya okoi mwena wa Thika Road tugakuoya mwena wa Thika Road kana okoi mwena ungi wa Nairobi na icigirira ciakuo ukiharia office tu haria Muthithi Tausile gorofa itago design center tukuoe hau na haria tugakuoya noho tugagucokia hau ni tukaria mburi na mburi ni nyingi mana ndukana reke de mburi cio de wika turia mburi tugoce tuine ona wagathota nywe gathota na kama uni ngubangite arafu kuma hau gagucokia oro haria ndakuruta tina kama uni ngubangite riwera mwiroreri ate ndamwira kama wanyuaga kakoko ngubangite ni undu wa kim wagatiri ate wagatufia nywe gatufia wagasoda nywe gasoda na kama uni ngubangite aya tukirikia ukiugaga uhoro kuria gitengera ona kuo ni ndona 50 by 100 ni ngiri 450 na ni kundu kwega biu. Yes, na ni kundu kwagiriru macukuru mothe manene mari hau kogo no twake hostel ona. Yes, wega biu ni undu wa biashara neguo 0709 120 800 ni namba ya thimu ya Milescope Ventures Limited. Ni mukoragwo murikanitie na mumwenderie nywe gwete original owner. Yes. Ni tuko twarekanite nake miaka 5 mithiru to mugundo othe turakwenderia thaici kamau ni mugundo we more than 2-3 years old tuguraga mugundo tukapathika na guo thi tukamba tugeka due diligence to tweta kambuni before twajiririe kugayania mugundo. Ndukiugia horo ri kwa ndagika imwe na ngikonu kugeithia coco muthi muthi ngoithia coco ahurire thimu ngioka njuria wanjiko no urathi ndamwira coco geithika handu haria hothe uri ona mamu muthi ndamenya ni urajindora wi haria general amukira ngeithi yakwa and my respect to you sir. Ora hamwe na timu yakwa githika haria hothe muri ona kuria mucii gwakwa bwana Jackson na twana amukira ngeithi neguo thengio muno. Namba ya thimu no njokere o ringi ni 0709 120 800 ndio ya Milescope Ventures Limited na ni muri nginya ya WhatsApp alio ni 0737 900 424 o ringi ni 0737 900 424. Thengio muno Wanjiku wa Njoki na general ageithike na andu acio ngi othe wanjira makiria mandu 33 aria murutaga wira nao othe ni mageithike ni mageithika na ni gukinyia neguo thengio muno eke tukinyia hau tuma na Wanjiku wa Njoki kuma Milescope Ventures Limited umemerekia murihire nigetha tafarira yake muri nayo ya biririe amune thaa 3 na ndagika 1 na tugaga titaguko ugana hinya titaguko week, save big on new offers drop every week. Shop now on www.citizenduca.com or on the View Sasa app. Citizen Duca, the home of discount.
Roiro Mabati Factory. Kambuni nguthi iria ihotanĩire harĩ uthondeki wa mabati gũkũ bũrũri-inĩ. Rĩu nĩ mokĩte na wathi mwerũ marĩ na mabati ma kĩrĩu mathondeketwo na ikĩro cia igũrũ. Ĩndĩ nĩ matigagĩrĩra mũciĩ waku nĩ wagĩa na riri wa mwanya. Endia megatũ a Roiro Mabati nĩ makũheaga specialized service ũgathondekerwo mabati kũringana na mũigana, design kana rangi ũrĩa ũgũkenagia. Ũkagĩa na nyũmba kĩrorerwa na thogora mũbacĩrĩre. Waigĩrĩra order yaku tũgagũkuĩra mũrigo nginyagia site yaku in 72 hours. Shera wabici citũ Roiro Town, ningĩ no ũhũre thimũ 0111 050 700. Makofi ya the world champion baby. Na hii ni makofi ya Morphix, which absorbs the liquid 3 times faster na haiwezi leak even in 50 different movements. Renewed Morphix, ultimate quality. Big or small, you can jenga your dream home affordably with our 10.5 million Kenya shillings loan limit. Now usifinye budget, 105% financing yetu inakava full house amount na hata part of the closing charges. Kama umetense juu ya kulipa loan, tuliza. Interest yetu from 9% ni pocket friendly. Na ukona time kulipa mortgage yako with our up to 25-year repayment period. It's time to jenga your dreams with KCB Affordable Mortgage. Call us on 0711 087 000. KCB, for people, for better. Introducing Wigo, your trusted ride. The ride with the most reliable, verified, efficient and transparent drivers. With fabulous cashback incentives for passengers, each trip on Wigo feels like an upgrade. Download Wigo from Play Store or App Store or SMS Wigo to 20425 and ride with confidence. Wigo, let's go. Uge waku. Oyo nĩ uge waku. Uge waku. O muthenya wa mwambĩrĩrio nginya wa gatano ciegera thaa 5 o nginyagia thaa 7 cia mĩaraho tugatambũrũkia marĩa marakunũka matũũra-inĩ megiĩ wonjoria, ũrĩmi, rĩrĩa twatua macani maingĩ tũkerwo atĩ mahang'ĩte Mombasa. Ũteti, mwathanĩre wa kaunti, naguo wa gatano nĩ ũtũteithagĩrĩria matũũra-inĩ kũmenya ũrĩa kũrahanĩka. Mbeũ njĩthĩ makeitũrũra ndereti-inĩ njunge ũũ wega ĩtarĩ gatithio ona kana hangarata. Nĩtũteithĩtie mũno kwĩmenya horo ũrĩmi. Uge waku nĩguo uge witũ. Amu otagĩkwa na mũkũngũgũ ithuĩ tũtiumanagwo. Na tũkwenda inyuĩ andũ Inoro mũkinyĩre o hau na tabarĩra cianyu. Inoro TV titagũkũ kumagwo. nĩ mĩaka 10 rĩu mĩaka ĩno 10 kahinda-inĩ gaka gothe rĩu tũhanĩte atĩ niĩ nawe gĩthomo kĩa ũgima mwega wa mwĩrĩ tũtigiuga atĩ nĩ kĩgeni na ithuĩ. The later you wait, mũrimũ ũrĩa ũracererwo o ũrĩa ũreterera nĩguo mwĩrĩ ũratuĩka weak. Tũkahoya rũtha kũrĩ mathibitarĩ oro ũndũ ũmwe na marĩgĩtarĩ arĩa araita itũ na tabarĩra ĩno nĩgetha tũingĩre tuonio macini ta ici iria ihũthĩkaga thĩinĩ wa thieta hĩndĩ ĩrĩa ũrathĩnjwo ũkamenya gũthiaga na mbere atĩa. Mũtumia onagĩa kana onangĩaga kũinũka na kana kau mũciĩ nĩ andĩkagĩrwo clinic after 2 weeks na after 4 weeks. Macio mothe nĩ thĩinĩ wa tabarĩra ĩno wendete. Niĩ Wambui wa Muturi oro ũndũ ũmwe na marĩgĩtarĩ matiganĩte marĩa nĩ specialist na timu yothe ya ndagĩtarĩ tũkaga gũkuonia atĩrĩrĩ nĩkĩ kĩu kĩhũthĩkaga hĩndĩ ĩrĩa we ũrarigitwo mĩrimũ ĩtiganĩte nĩgetha ũgĩe na ũgima mwega wa mwĩrĩ ũrĩa tugaga nĩ kĩrathimo. Rũhonge rwa ũkui wa nduthi rũturĩte mawĩra matanyihĩire milioni 1 ma 1 kwa 1 gũkũ bũrũri-inĩ. O kuma rĩrĩa mũrurumo wa mbere wa nduthi waiguĩkire bũrũri-inĩ, ethĩ na akũrũ mamenyire nĩrĩo na o mũndũ akĩgwatĩra icembe rĩa kwĩmathĩra. Rĩngĩ nĩ ũthira wakuĩra handũ ndarenda mũndũ ũrakua mathate. Nĩcio tũrĩaga, nĩcio tũnyuaga. Ngumo ya jeshi cia nduthi ĩgĩcoka gũtamba ta mwaki wa gĩthaka. Ũmũthĩ ũyũ enyitĩrĩire ratiri ya ũtonga wa bũrũri ndũkahagũke. Ũguo hangĩgĩa mũndũ kana andũ meyumĩrie gĩkundi marĩnjĩte maigua ithuĩ tũrĩ Mombaga ng'ong'o batarĩ makinye mbei. Itanagĩra na Julius Karaithi wa Mũnene o wakana mohoro-inĩ ma Inoro thaa 3 tũgĩthambĩra iria-inĩ rĩa ũkui tabarĩra-inĩ ya mwanya ya ng'ano cia nduthi. Ihinda rĩakwa nĩ rĩrĩkinya.
rugano rwa hinya Utarora Tino ni acoka Rwendo Nikio jakureta mwiretu uria kuhika guku na Kioneki Walehe mwiretu wa kirathi gia thi guku neki Wewe u Njitagwo Rani Ithue goko gutire mundu na mwawe kuria umite Musaba Kuti gwito muci na ndangĩgirĩrĩka we nĩ kũrathiĩ Ndĩrenda kuona baba Apuna time bei aiga ũmũthĩ thĩinĩ wa Inoro TV Everyone considered him the coward of the county. Jolene, Jolene. Rĩrĩa ũkũigua nyĩmbo cia country music cigĩthakwo nĩkĩ gĩũkaga meciria-inĩ? I wanna hear a heartbeat. Thuthĩra ngoro. Promise your son not to do the things I've done. Mama's baby in the heart of every school girl. Tabarĩra ya thuthĩra ngoro nĩkuo tũthuthagĩra ngoro yaku na nyĩmbo cia country music oro hamwe na kwarĩrĩria mũtũrĩre wa cowboy. Ĩtĩkĩra kũnyitanĩra na ithuĩ o kiumia kuma thaa 4 hwaĩ-inĩ. Tabarĩra ũreheirwo nĩ niĩ Cairo the Countryman. No room to move Niĩ ngũkũria kĩũria kĩmwe na wacokia na njĩra njũru muoyo waku Aca mũnene ekũrani Rani Ngai wakwa wĩrĩ uhe hinya nigetha hote gukorwo ngiruta baba njera na nigetha niĩ ndigane na wĩra ũyũ thiĩ ngacokereria mathomo niĩ nĩ ngũthiĩ we ũtigĩrĩre atĩ nĩ ũrerora wega Ocean View Ridge Vipingo, Achievers Paradise Kemuka Gong, Ushindi Gardens Naikuru, The Great Oasis Gardens Nanyuki. Tuhurire namba ino nayo 0790 300 300. Irio to githeri. We know times are tough, so save money by buying airtime from M-Pesa to any network with zero transaction fees. Dial *487*2# and get your airtime PAP with zero transaction costs. Nĩ ngatho nyingĩ mũno, karibuni sana thĩinĩ wa tabarĩra ya Kĩbũrĩ nĩ rĩrĩa mũndũ akoragwo agĩthondeka mĩthoko. No nĩ matanya makwa atĩ harĩa hothe mũratwĩra mũrĩ kuma ng'ongo ciothe ciumaga huho mũrĩ thayũ. Tagwo Michael Njenga kũrĩa gwitũ mwĩ mũtũma njĩta Njenga wa Wambũi. Mũthenya nĩ njugaga nĩ thayũ. Njamba, good morning. Good morning. Kwega mũno. Nĩ notice ciakwa ndĩraiga ũrĩa kwagĩrĩire. Mathaa 6:33. No ambai mũcarie ũthamaki wake na ũthingu wake na maũndũ maya mangĩ mothe o namo nĩ arĩa mũheaga. Seek ye first the kingdom. Ndũkanjĩrĩre kũndũ kũngĩanjĩra ũthamaki. Ambai mũcarie ũthamaki wake na ũthingu wake. Nĩ mũndũ nderaga aya matũhunjagĩria metagwo atungatĩri. Na atungatĩri aingĩ nĩ mehereire ũhoro wa kũhunjia ũndũ wĩgiĩ ũthamaki. Kingdom, the kingdom of God. Jesu oka ahunjirie ũhoro wa ũthamaki wa igũrũ. Na nĩkĩo nginya atũrutire ihoya akiuga atĩ ũthamaki waku ũke.
nĩ wĩkagwo gũkũ thĩ o ta ũrĩa wĩkagwo kũu igũrũ, no nĩ twatigire gũkorwo rĩu tũgĩcaria kĩndũ gĩtagwo ũthamaki, rĩu tũracaria koini. Na tũcongratulate mũturi wa Mũiru rĩu Inoro rĩna reverend mũturi ndakoragwo fully ordained kuma tene kana nĩ hĩndĩ akoretwo agereire process yothe rĩu gwĩcia igongona rĩake rĩa mũico rĩu aheo matamu make mothe nĩ ngũcia nĩ September. No rĩu nake heirwo certificate hena licensing. Definitely. PC nekire process na ndagwa ndĩmũcokerie ngatho tondũ nĩ tũratigana na chef ũmũthĩ rũciũ ngaigua nĩ aratwĩkire kĩrĩa atwĩka. Mũthuri ũcio nĩ athoma ngaigua anga nĩ tent maker ngaigua ĩno bithi ĩno ndũraga nĩ atĩ rĩu Sunday nĩ akĩrĩ na igongona rĩu kũrĩa Keren tondũ ngwĩciria rĩu no athike mũndũ na no anyitithanio na abatithie rĩu ngwĩciria hena igongona rĩu atigĩtie rĩmwe gũtuĩka mũtungatĩri gũtuĩka vika kaũndũ karaithia ũguo tita ona elder gũtuĩka elder tarĩu ngano nginya ũtuĩke elder ũtanatuĩka reverend etagwo Fuana na kĩndũ kĩmwe ndĩrutire na mũtũrĩre maũndũ mamwe Njenga wĩhĩtaga rĩmwe nĩ mokaga magatuĩka tũtũraga tũmwĩtaga Fuana wa Inoro nĩ atuĩkire reverend rĩu nĩ ũcio so congratulations mũtũri congratulations mũno Njenga mũthenya ũmũthĩ twĩna maũndũ maingĩ tũgũkorwo tũkĩarĩrĩria Devolution Conference ĩkĩrĩ kuo na tukina MCAs me haha Njenga ndarũthĩrĩria haha kwĩna maũndũ maingĩ mũno mekĩkĩte bũrũri ũyũ reke ngoe. One, Njenga the Auditor General nĩarĩkĩtie kũ flag county governments procurement irregularities amounting to 10 billion shillings. Nĩracionire more than a half nĩ county igĩrĩ 5.2 billion involved county igĩrĩ na Kericho na Nairobi worth irregularities haha nĩ horo mũnene 3.2 Nairobi and 1.9 ya Kericho. Rĩu koguo ũngĩkĩikũrũka nĩ ũgũkĩonanga maũndũ matiganĩte ũrĩa andũ marakĩaria gũkũ na rĩu twĩna mwĩhoko wa kũrania rĩu Devolution Conference ĩrĩa twĩnayo nĩ ya bata kana tu no mahinda tũrate. Ndiũĩ kana nĩ ũronire thĩinĩ gĩcunjĩ kĩa 65 kia irregularities iria ciothe ciĩkĩkĩte thĩinĩ wa makaunti mothe manjĩrĩirio na kwaga kũrĩha pending bills. Nairobi ina pending bills itarĩhĩte ya bilioni 118. Gĩcunjĩ kĩa 65%, gĩcunjĩ kĩa 65 harĩ igana kia irregularities ici ciothe gĩkomeire Nairobi. Nairobi nĩwe kuĩte 65% ya ũhoro ũyũ. Twĩna MCA tũkũmoria atĩrĩrĩ he bata wa mũndũ kũruta wĩra thĩinĩ wa kaunti akorwo ndũaina na ngavana na akorwo hihi mawĩra makambuni macio nĩ mũnyitanĩire na andũ arĩa marĩ thĩinĩ wa kaunti. Nĩ kũrĩa tũkũria twĩna MCA kuma Kiambu Town Koina Francis, karibu sana. Ndacokia ngatho. Nĩ wacoka o rĩngĩ. Ndacoka o rĩngĩ. Njĩra Ngai nĩ thengio na kuona kanya gaka tũke twarĩrĩria maũndũ marĩa magĩtũhutagia mũno ithuĩ tũrĩ thirikari cia thĩ ona marĩa rĩngĩ mangĩkorwo rĩngĩ marĩ thirikari-inĩ cia igũrũ tondũ thirikari cierĩ nĩ ikoragwo igĩtũhutĩtie. Ngeithie athikĩrĩria othe kũrĩa mũngĩkorwo mũrĩ mũgĩtũthikĩrĩria mũthĩ kĩmũrĩ mũno makĩria tũkĩhota kũmwerethera maũkinya marĩa tũkinyĩte na marĩa rĩngĩ matũmĩte rĩngĩ kaunti ikorwo ikĩgacĩra kwa njĩra ĩmwe kana ĩrĩa ĩngĩ. Ikori othe ya Kiambu Town wadi yakwa kũndũ Mwarũma na Kiambu in general Kiambu County tikimwĩra mũkĩhingũrĩre mĩtambo mũgĩthikĩrĩrie makinya marĩa tũkĩrĩ namo na maũndũ marĩa magĩtũmaga rĩngĩ tũcoke na thutha. Nĩngwĩrwo tondũ mũgĩthiĩ nĩ Bwana Ruka wa kũrĩa Kĩamũmbi no aragĩtũthikĩrĩria
na nguvu nĩ mwakiamũkĩra ngeithi ciake ndacokia ngatho na tũra Kiambu town koguo town ĩyo nĩyo ward yako Kiambu tukoragwo na ward yako yambĩrĩirie ha tukoragwo na ward 60 niĩ nĩ ndĩ kũrĩa headquarter kũrĩa thirikari yothe ĩgĩkoragwo ĩkĩrĩ ward yako ĩnyitanĩte icigĩrĩra 4 gĩcigĩrĩra gĩa Kiambu town ĩyo yenyewe tũgathiĩ gacigĩrĩra Gacarini na Runda hanini tugoka Thĩndĩgua na ngathie kuraihu kuria Kiamumbi we mũriganĩtie na biũ nĩ biũ tũriganĩtie na biũ nĩ biũ tũgakanĩire haha bypass-inĩ waingĩra mwena wa Gĩthogoro ndwakĩingĩra gwake koguo gwaku ndona ngona no njĩke campaign na njĩra ya gũthiĩ magũrũ nĩ kĩrĩa twĩkĩte ward no ĩkorwo ĩtarĩ nene mũno yakwa tondũ ward ĩrĩa nene thĩinĩ wa sub county yakwa nĩ King'ang'a no aikari ni waingĩ mũno aikari akona mangĩcokanĩrĩrio nĩ ward 2 cia sub county yakwa koguo kĩrĩa njĩkĩte population yakwa nĩ onene maikaraga gũkũ gwa gũkombora maikaraga kuu nyũmba icio rona kuu na arĩa makĩrĩ na ng'ũndũ ciao kuu makĩrĩ kuu ndigua rĩu nĩ high density ndĩrakĩona rĩu mĩakĩre na nyũmba nĩcio irakwo nene cia ngoroba itiganĩte kuma 1 2 3 kinya igakinya 10 rĩu koguo population ino no gũkũra ĩrakũra koguo rĩu ndigua gũtirĩ na nyũmba nini tu mwena ũyũ ũngĩ wa Runda kwanyu ndatigĩrĩire mũndũ wĩtagwo Jude Jomo no atũire Jude Jomo gĩthurano gĩa gĩthira nĩ makĩng'ang'anire na Bwana Macua akĩrĩ na Jubilee nake Macua ndakĩrĩ na UDA matiganire na kura itaingĩhire 3,000 koguo nĩ mũthuri warutĩire andũ wĩra na nĩ njokagiria Ngai nĩ ũndũ wa ũndũ ũcio ũrĩa wĩkuo rĩu twĩ nake wĩtagwo Macua wa Ithaka ũcio rĩu nĩwe mũjumbe wa Kiambu town no kĩmũrutaga matũra tũkĩmuone nguga ũguo woria tondũ ona niĩ ndikĩmuonaga tondũ niĩ ndatigĩrĩire Jude in fact ningĩũrio no mũcimi wa barĩdwe nĩ tũrĩaria mũcario kĩmwena twamũgeithia ndigũkũ promise nĩ ngũmwetha tondũ ona niĩ ndikĩmuonaga rĩu ndagĩgũ promise nĩ ngũmwetha na ithuĩ na UDA tuthiretwo na UDA ithuothe tiguo Ting'ang'a mathuretwo na kĩama kĩa Gabogo kĩa Tujibebe aya angĩ othe nĩ UDA twĩna rĩrĩ Njenga mwanake ndoĩ A1GB kamwana gacekioro ũguo etagwo Honorable Chefman Isaac Njoroge Chefman karibu sana iko haolo program ino itu jiwe ndacokia ngatho muno uko muthurio Njenga rena getuze ndaigua muwaine muno na jambe no iwa 1GB ni uko ni gakohene mudo ale tukinya nake ale 1GB na 84GB rĩu nĩ gigabyte na muthurio amona oguo mudo amukuona ngari ya mbere Mercedes Benz nindi kinya kwa mushiko wa tuka ala oyo rona ndio mwana kwa mwana muno no tujira kuona na no twarana kinyi mwini ajiwe ndacokia ngatho otherwise ndikuga nindi sawa otugwagweta itagwo Chief Manager Njoroge MCA muthure tundu kura na mahoya mandu tunaria kuria Murang'a County Kigumo constituency Kahubu ward kuria wiri ga 206 ndio kanio jamulikia getha aite twethana nake okono rikane tori ni gure ndaromete gitikia bunge 2007 ndio ndio gutaka Chefman ni ucoka waĩrĩtwo rĩu Chefman ona nĩ ngũria ndenda nĩguo twĩre Chefman nĩ kuga atĩ ndenda anengerwo microphone ĩngĩ indo ici akĩtwo na moko ma andũ koguo o hanini nĩ roka gũthondekwo Njenga ndenda kũigua mũno ĩtagwo Chefman nĩkĩ kawaruga haku o hanini kĩo gũthondekera kwarĩ na endagia Njenga endagia mũtu orũria mũtu rĩ na hikabu oka akaiga gwakwa akwaga ya kambuni na nĩ ngaitĩka kwĩ andamũrakarĩtie mũno rĩu ngĩona andũ nĩ marahota ngiuga ngĩhingũra ngari o mũndũ ndĩrona mwega ngane harĩa itoya harĩa ũrĩ rĩngĩ akũhete mbarathi ũkaringa mũndũ mbarathi rang'ima
Riu ona tukicera kuria matũra-inĩ twekaine tuthiaga na mbĩthiguti tuthiaga na mĩthiguiti tugathiĩ tukĩheaga ciana tukahe arutani koguo tukĩrutĩte wĩra mũnene mũno koguo agĩtagwo Chefman Njoroge. Ningĩ njĩgano tũragĩtanya biũ nĩwe MCA wĩ haha nĩwona Gĩthogoro haha Ngiri hau ũguo na Runda hau ũguo ucio nake na gũthiĩ nginya Karura ucio nake nĩ mũthuri nake wĩtagwo biũ. Hii tutanoka kũrĩ we Chefman ngwĩciria arithia agĩthondeka mĩtambo nĩ agwĩtwĩra muta maiko kĩrĩa Kiambu Town maĩ maumako Kiambu Town kuma Kisti hũthagĩra maĩ ma Nairobi Nairobi water for the billing ĩkagwo mwena wa Nairobi kuma Kisti gũikũrũka kũingĩra Kiambu Town na macio makoragwo meanda Kiambu water koguo maĩ macio ma Kiambu water rĩ makorwo maumĩte kũ maĩ maitũ maingĩ maumĩte tũheagwo maĩ kuma Ruiru Rujuasco maĩ maingĩ rĩu maitũ maumaga mwena ũcio na nĩgacigĩrĩra kanini mũno thaa ici nĩ hĩndĩ tũraheo kuma kũrĩa Makaremenu meanda piping in fact nĩ makinyĩte Kĩrigiti na maĩ macio tũratapĩrwo mũno mwena wakwa ngũtapĩrwo kuma harĩa rũgĩria bai mathiĩte kinya Kĩamũmbi koguo Kĩamũmbi in the shortest time possible kahinda gatarĩ kũraya mweri ũrĩa ũngĩ tũrakĩingĩra nĩ tũgũkorwo twambĩtie athwak ya gũtwara maĩ Kĩamũmbi nginya Kĩamũmbi gwĩ gwaku kinya Kĩamũmbi nĩ gwakwa kũu kwa mũthuri wĩtagwo Njoroge wa Mbura yes kũu nĩguo kũrĩa kũraihu thiaga tũhakanĩte rĩu ningĩ mwena ũrĩa wa Kawa West Zimmerman 44 ngwĩciria hakanĩte na wodi 5 cia Nairobi tũtatigĩrĩire Kĩamũmbi anga makinywa maĩ ma ndemu manyua maĩ na ndaigua tũrĩ na gathaka na nĩ wadi yakwa Kiambu maturĩte mahetwo maĩ nĩ Kiamũmbi water it's a private company ĩrĩa ĩkoragwo ĩkĩmahe maĩ no nĩ ũndũ wa ithuĩ gũkorwo twĩna bata mũno wa kũmahe maĩ ma thirikari maĩ ma thirikari ndĩkĩrutaga biacara na biacara ti kuonjorithiria andũ koguo nĩkĩo tũronire nĩ wega rita rĩrĩ nĩ hetwo na contractor nĩ mũhe mbeca already na tũkamũhe wĩra ũcio koguo nĩ akwambia gũtwara maĩ amakinyie kinya kũrĩa matangi-inĩ ma Kĩamũmbi kumania hau Ngai akĩndeithia njethe resources cia gwĩka networking ya baibũ Kĩamũmbi ĩyothe sasa no tũgũthiĩ gĩkũragia tũmaũndũ tũnini twĩgiĩ Kĩamũmbi rĩu rĩ ũgũkiuga rĩu Chefman twagĩtigana ũkĩendia mũtu rĩtwa rĩrĩ wacoka wandĩkithia kĩbandĩ kĩbandĩ-inĩ rĩu Chefman tondũ rĩtwa rĩu Chefman rĩrĩa tũmenyaga gĩtĩ kĩa mbunge gĩa 27 tondũ andũ mathiaga ballot-inĩ gwetha rĩtwa Chefman makaga na kĩrĩa twacindanaga mauga atĩ ona ndarĩ thĩinĩ wa ballot box-inĩ tũmatiamenya Isaac Njoroge rĩu rĩtwa rĩrĩa rĩoĩkaine thĩinĩ wa ground nginya ũmũthĩ Chefman rĩu ngĩona atĩrĩrĩ nĩ ndĩrate maũndũ maingĩ mũno so rĩu ndagĩka ĩno ũngĩthiĩ ground ũrĩa Chefman rĩu no ũkorie niĩ no ũgĩthiĩ ũria Isaac Njoroge nĩ ũkwaga no uga Chefman no kũra Chefman Isaac Njoroge rĩu rĩ kũguo wĩ mũthure Murang'a county na wĩ mũthure Kiambu county ndokĩona njenga na hena mũthenya gwĩciria next week nĩ tũgwetha magavana maigana ũna nĩkĩ tũkorwo twĩna maseneta mũthenya wa ira rĩu njenga ndĩrarigwo atĩrĩrĩ mũreka atĩa gũkũ handũ ha mũthiĩ Homa Bay kana MCA matiagĩrĩire gũkorwo nĩ kĩũria megũtũcokeria na tũkaririkania eroreri aitũ atĩ nĩ tũgũkorwo tũkĩnyitanĩra na Kate Muthoni kũrĩa Homa Bay atwĩre ũrĩa kũhana mũthenya ũmũthĩ nĩguo mũtongoria wa bũrũri atanyĩtwo gũkorwo agĩkinya kuo in fact ona ndarigwo ka gũthiaga na kĩ tondũ mahingĩte barabara ici mũno mũtongoria wa bũrũri President William Ruto nĩ atanyĩtwo gũkorwo Homa Bay mũthenya wa ũmũthĩ nĩ andũ ndronete akĩruga thamaki ngwĩcia ndikani akinyĩte kuo ira nĩ ndonete akĩruga thamaki handũ mũthenya wa rũciũ nake mũtongoria wa mũng'ethanĩro tũtiũĩ kana thikũ ici twagĩrĩirwo nĩ kũmwĩta mũtongoria wa mũng'ethanĩro no ũmwe wa atongoria a broad based government nĩwe honorable Raila Odinga nake nĩ agakorwo kĩgomano-inĩ kĩu mũthenya wa rũciũ kĩgomano kĩu gĩkahingwo mũthenya wa Friday na gĩgakorwo gĩkĩhingwo nĩ mũndũ ũgwĩtwo Deputy President His Excellency Professor Kithure Kindiki koguo ũguo nĩguo mũtaratara ohana Kate Muthoni nĩ gũkorwo agĩtwerethera mũthenya ũmũthĩ nĩ gũtanyĩtwo gũkorwo kũhana atĩa na nĩ makoretwo makinyĩte nĩ tũkwaranĩria nake kahinda gatarĩ kũnene twakorwo tũkĩũrania kamũtariku na devolution nĩ kaya account
Regio bwana Derito na Jenga niguwa tukiuma ithu turathi nginya Homa Bay tugitigana tondu ira nigo turambire kuhinga bunge recess ndu wa function iyo especially ithu andu a Murang'a ira twari na motion ya Quad John bunge nigo tuthikuria tuna ciuria twenda guthikuria na no ko ciuria imwe ningugutariria hai muira tukwariria tondu ndaigua ira niraigua maseneta makiaria maundu maingi makonia ro county na mathina matu na mudaike no nikomba kuyuria thu ya devolve function yao tondu tugia kumenya thu ya devolution no tondu aikone seneta ni magiro koma meka kiru taguo kurora county kana ya uthera becho ya kwagirire no wakone makona interest muno na maundu magi icio nigo thina wa mbere wa keri thu ya keri no thu ya county government ya bunge abunge ni mathu cia county government tondu ungirora for example ta go ahead good example ta fara 2015 jaji Ndungu ore Mobi netukia kiuga fara icokio thini wa devolve function county ni na abunge makega na ndu wahitukio in high court twali wa 2015 wakora MCA kana governor magikira kiroko mathina mamba ko namo ni mehagu guo thini ucio na abunge no marega nacio thu ya gatatu no ni magavana aria matenda gukoma kintania na muikari kana ma MCA kana uthikiria ground uria wera marenda kuruta na wa mwisho no MCA na kona thina undu wa mbere kora tu MCA no etho ya mbere ndigo nda ukwira kindu kia mbere ketwarie ma tondu kurere kana atiriri ati inywe mungiro makedi mwere mwere governor na into kuingata aigwe tu fununu ucio kindu kia mbere kiria mureka ni gwikirwo ndege mwatwarwo Dubai muthie mukahoreria Jenga kigutariria undu mwe wa mbere ungirora governors aria mainoketio mucie so far matinoketio ni senate mainoketio ni MCAs thini wa county icio ndenda ujire kana utwirie ma senators ni senator ari kumari ma sensa governor wothe ndu wa uthuri wa mbeca njuru kuringana uria auditor general auga governor mainoketio ni ma MCAs na niwe kama mtu akoto kiaria kihoga kwagirire no governors aigi matienda horo wa MCA na MP ona mara hire thina umuthi ndaike no anyona de MCA ngukira kiroko ngoraga andu gwako mucie ngukira kiroko ngoraga bara nirendekana wenjo ngukira kiroko mathina mothe ma ward makoraga MC kama bethe kwe mubunge kama makinyire governor kama makinyire ginya shipo ona kama makinyire ginya senator ona kama makinyire president MC no kona thina ona ejega no ikwanyu kindu kia mbere kwagia thina waba kuhurira waba kuhurira MCA wakul uraiwo ginya mubunge wako ngenda yamona ona itha kindu na mubunge wako njira kumona so keke hone atiriri thu ya devolution no thu ya devolution ni ya bunge ni kiria ni thirikari ya national na some of the senators all the national mari hagira thina wa devolution to ndaike no ningi ukira kiroko twarima we have the functions ya devolution era riki ni githomo ni ECD na polytechnic for example wakahoro wa mai tugire ko tugena mai no ya andu aya othe kia matuthukiirie thini wa thirikari ni citu MC tukorera twithu maika to hairo devolution functions tukia kuheo mbeca kugurerwo wikire andu mai ni tata MC di na ward kiti no jarie na governor wega ndakori na governor wega muno twakuruthania nake okore ndiramuhura ni gwagutie ko project yo nemwe no mubunge uria NCDF ona magihitania na national thirikari ya national ena kiti ya CDF ari uguo kune kwata gwika maundu make ore kahora kugwe ndurona ona atia thina wa devolution MC devolution thina ti MC devolution thina ti governor devolution thina na matuma ya kunyitika kana gwika ore yagirire nyarucio ndagutariria senators ndakuria uria ari othe meroketio ginya governor ore wa ICO airokio no MCS ona wakwanywa iria na inoketio airokio no MCS no mekagate ona ukiabu no MCS mekagate kiuria kule tiri senators ai after the audit report ile ko toge kometa mwege ucio beca rawe iwe ciurite ni senator komendete makogate ile twachunguza tonio magire kawira senator kali riko ni uthi kurora beca cio uthigite uru okay magite gukaniki ona ari muthenyo mu matore governor umwe hari na meta gwa akiria Nairobi Michael scrutiny mari mafuate o governor ne rite beca no ndaika mwiyo turago ithuĩ twakuithio ira muritu muno urakuithia MC ule muritu ule arahuro bara cia bara cia mai cia thitima ndai na ward fund ndai na gite wali ko mayuthania na governor ucio ugiyo tani gwitu rige na mo governor gitu irugwa ngata tore toikarire thi ni tuyuanirie uria tungihota kurutira wajiko itu ira and that's why you see ona Murang'a sawa na kiora ginya haha ugu kiria thini wandu aria mahuthite beca uru Murang'a tutongoretie maundu maingi muno no corruption no tutiratongoria
irakwira atia mbeca citu turahũthĩra kwagĩrĩire. Okay. No atere no kĩrĩa ningo ndadeiri tũtunyitane hau tukwendaga rĩrĩ na ndiũ kana ona komu tondu kwanywe kwa iria nĩ ingatĩtwo. Yes. Na kwanywe na kakaboko nĩ ingatĩtwo. Yes. Na ona itũtũ tuko waitĩtwo kuinukio akĩinukio no gũtuĩkaga atĩrĩrĩ ona tondu chef arageria kwarĩrĩria oversight atĩ mbeca ta icio tũragweta rĩ wĩra wa MCA ti ku oversight governor etiguo no gũtuĩkaga atĩrĩrĩ Njenga county iria ũiguaga ciĩna thayũ toguo chef agweta rĩ nĩ kũrĩa gũkoragwo kwĩna ngayano njĩra atĩ nĩ kĩigĩrwo metha igũrũ tũkĩona harĩ gavana iteu itangĩgweta atĩ ekaga ũguo augaga tokai ĩno keki ĩno ngano njĩthĩ ici nĩcio ciakwa na ici nĩcio cianyu we chef thioe cici ũcio wa ndiũkana nĩ kũrĩ cici abara kwanyu kaunti CCM na contractor thi muiguithani ati kuria gutari negene kuria Kiambu kana kuria kũngĩ ni kuria mukoragwo mukiria hamwe kuria hamwe na kuria igwa kwina inegene ni kuria nake gavana aranga ningi mwanegena Njenga no atwira kaira ukorio chef weko de Dubai ukero thikiriria riwa ya New York onoka kora kinya speaker hare umwe ite gutithange kweta ndehe guhoro wake na guko Northern Kenya ati gavana angĩondire kwenda Kisugu Mkuti igwete Kisugu Mkuti abura gene ke mundu utakirigite guthie Russia ihuria thabarĩ nathie Russia nĩ wega Mike na ndito nĩ wega rimwe tukakiuga ũrĩa tukiri na nĩ wega bigambia njuge umuthi nĩguo turahingũra devolution tukire gũkũ tondu hwaĩ nĩguo mwagĩtwĩta nĩ ũndũ wa gĩtĩo kĩanyu maũndũ marĩa mamwe tũgũkorwo tukĩmona kũrĩa devolution nĩ marĩa mamwe tũgũkorwo tukĩarĩrĩria umuthi mawega na maũru megiĩ devolution koguo na tũrĩ haha tũrĩ still in the right channel tondu ko tukira muingi wa Kenya nzera matangikorwo meho mabinda gikeno na makwambia kumenya niki giki twikaga thini wa kaunti 77 koguo ndokanya turonire nikega twambie tuke twire Wanjiku witu na Kenyans kundu kwaruma mathikagiriria ceceni ino ati kwina wega na kwina maũru marĩa ringĩ tukionete devolution ni makinya marĩkũ tũngĩenda gũgĩkinya nĩguo tũgacĩrithie ũhoro wĩgiĩ oversight ũcio nĩguo wĩra witũ thĩinĩ wa constitution itũ oversight representation nĩ kũrũgamĩrĩra andũ aku na kũmethera na kũmamathĩra indo thĩinĩ wa kaunti na gũthondeka mawatho na policies njega cigũtũma rĩngĩ andũ mahote kuonjorithia thĩinĩ wa ward citũ oversight nĩ tũkĩrutaga tondũ hĩndĩ ĩrĩa executive yagĩthondeka budget matũrehagĩra budget iyo tukambia tukarora budget iyo tukona mbeca iria turaheo ni thirikari nene cigana ũũ na mbeca iria ringĩ tũngĩkĩrogota mumenye kaunti itirogotaga mbeca ciganaine tucokerie Ngai ngatho tondu Kiambu kaunti thĩinĩ wa kaunti ici citũ cia Mount Kenya gwiciria nĩ turarogotire mbeca nyingĩ kĩmera gĩa thira 5.4 billion kumana magoti maitu ma kawaida tucoke tweterere kigina kiria tuheagwo ni thirikari kiria gituhinyagiriria muno reke inde mwire ungirora function 14 iria ciatwikire devolved norore function iria ciagitigirwo muno thini wa national government mbeca iria turaheagwo ni thirikari nene ni 15% ya mbeca citu ya revenue yothe iria ikumana thirikari nene kana central government ici 15 nicio tukanaga county 77 ugacoka ukarora mwina department cigana cirenda kugairwo mbeca ici warora mbeca ici ukona ni maundu maigana matigirwo kaunti ni maria maingĩ tondu hindi ya thirikari nene yatigwo 95% ya mbeca icio no wiyurie ni atia mekaga ungetera kwa muhano tuhoe thibitari citu kuma level 5 ciothe guikuruka kinya dispensary haria thi ciothe ciatigirwo counties thibitari thirikari nene ikoragwo tuna referrals peke yake thibitari iria imanĩnjagwo ũngĩũria nĩ twĩna ribaro cigana bũrũri ũyũ witũ rĩngĩ no ĩkorwo kaunti na ribaro nyingĩ rĩngĩ nĩ ĩmwe koguo na tũngĩkorwo twĩna nyingĩ tuge nĩ 47 na nĩo matigwo 95% ya mbeca ici nyingĩ gwakora mathĩna marĩa tũrarĩa rĩu ndagĩka ĩno ona toguo nĩ twarehire nyamũ ĩno ĩtagwo SHA na he handũ tũragĩkĩrwo kuma level 4 igũkorwo ikĩrĩ cio iyo niyo policy area ikoragwo iho no wikoria turi ni andu igana metekiria bado kwambia kuregister na SHA nĩ ri mathina mayo
twarie uma ungiuria sha mundu kondu ngota kumirihira mwaka nie nawe ringi ukorwo tukiri na payslip tutinaguyo o mweri na ungikorwo mbeca ciaku mukwandiki ndanatuma mbeca ciaku kuma mweri mwe kinyanga mweri kenda ni ukoragwo i deadline kaundu karia kangikuandikira hau gatagati-ini we kana urutete miaka 10 na guku thutha nyamu yo ndiguteithagia koguo no nginya mbeca ciaku before deadline ira maugire no nginya mbeca ikorwo cikiritwo niguo we utuike wa guteithika tukonaga ithui no ringi no tuhinyiririke na nikiwonaga ringi counties kwa muhano mbeca ciuma national government nyingi ciukaga ni wage bill ciukaga ikaga services iria tugukiheana mbeca icio nyingi ciumaga thirikari nene ugakora mieri 3 thirikari nene ndiri ya mutumira mbeca no murutu wa wira ni arokaga o mweri county kuruta ku mbeca cia kwambia kuriha SHA yaku kuriha NSSF yaku kuriha kinya mushara na mieri 3 thirikari nene iturite kometie mbeca cianyu ndiri ya murehera na kiu nikio githina kiri juga kinene muno thini wa devolution na nikio githina kiria gitumaga ringi county nyingi gakorwo ina thina wa kuhota kuheana services na njira iria yagiriire kugo ni hoya tuhoyaga tondu hari gitumi gia ukana devolution yokaga ni undu wa ki niguo hote kwambia gukinyira Wanjiku 1-on-1 we ni kuhota kuheania mandikithi maku direct guku riu level eno igukorwo levels we ni kuhota ringi gukorwo ringi andu ramonaga ni marginalized ni magota gukorwo ringi ni mekirwo thirikari yo nene thirikari-ini yo na makona kwina andu maramatetera na njira imwe kana iri ingi in terms of mawira bado ni yokaga at least andu makona ringi county government ni kuhota ringi kwetha andu magota gukorwo ringi ni makuruta wira within county niguo maheane services iria ciagiriire na nikio wonaga for instance thaa ici twina migomo ya madagitari ungiuria ringi twatumirwo mbeca citu cia mwisho ni thirikari nene andu anu marenda gukirihwo ni marenda gukiongererwo mishara ni marenda gukiongererwo ngathi icio cikoragwo sehemu iria andu makorwo ringi makiandikanira na counties kwi mundu uturite level imwe ino matiago promotion mathina magithemba ta kiu nikio tukuaga roigua tukuwa na chef county government no cirute wira angikorwo resources ni tuheagwo resources njiganu kwa muhano hetwo 1.5 billion cia barabara budget-ini itu yothe ya Kiambu County ndina wadi 60 ungigania 1.5 billion he wadi 60 ujurie nikingika nacio na ni mwaka mugimo from June to June kiria ngugairwo nikio nguthakana kwa mwaka ucio wothe tondu gutire kundu kungijeterire mbeca ingi tigo icio nda budgeteire ugakiona icio nicio challenges aire tukoragwo nacio no ringi Wanjiku no igure ringi ni mwaheo Kiambu County ni hayo bilioni 12 mukoria bilioni 12 mwatwarako no wase divide to kwa mwana ndina department 10 thini wa Kiambu County department ici igairwo ire yago mbeca nyingi ni ugima wa mwiri ni wega giro kigena kiria kinene muno hindi ciothe koguo wona warora ura tugayaga mbeca ici na mbeca iria ciatigwo thirikari nene tukona tungihota kuongererwo mbeca ciongererwo kiwango kinene tukota ukinyiria services citu kuri andu gwiciria county government kwa ndagika ino but I can say for now I have seen the fruit of devolution ninyonete matunda mega ma devolution kiria twagirirwo ni tumarima tu twiri tutatu twiho twiuria tungihota kumathinga na twina tumaundu kumwerethera nyonete from both government tondu thirikari cieri njugaga ni thirikari imwe hindia turaruta wira tondu ni we ni guoko gwakwa no ni we guoko gwakwa koguo no nginya ithuĩ turute wira niguo tuhote gukinyiria Wanjiku witu services iria ciagiriire so far Kiambu County compared maybe to other counties I can say Kiambu County ni gwiciria ile progressite wega muno thini wa kuria wa matura maitu wa matangi na morata ku wa hakuhi muno ririkana di deputy majority leader being the deputy majority leader nini to hedio gijirega no wajirire ndiraria tari ni spokesperson wa thirikari icio nicio cigo irio wahuthirire ndeteke tuma ora gutithia tondriri ndaigua waiga tariu rira uiga wi murata weri na by the way ni muthuri murata witu twindaje ko ona na atohira mai magatondota koguo ni tucoke kwa gitumi kira gi murata mwega rira ukuwa ni murata mwega ri ukumuvasaiti ate wapi kitu kia mbere na ni wega twarie ma ndungiruta wira na tho yaku umuthi wi gukura Royal Media chairman witu Macharia niwe chairman guku yetiguo ndungijira ni tho yaku tha ici niguo tuike murata waku no nginya ungimuonia wewe murata wake na ni rohota kugacirithia umemerekia wake na njira rangi na andu magakwenda nikio muthi wiri arataithie muno maguthikagiriria no ngirugamia hari andu umere kiugo na magufuate gitumi kiria gugutuma ni fuate governor niki na ndimurumirire chairman ni ugire tutikoragwo na kigina ta CDF kana gafu kana oversight ise sita go senators oversight
tutire ni ndiri kinyaga tururu kamwe kare ngihota kuruta wira direct ririkana kinya mushara witu Njenga na Ndiritu mushara wakwa wambagi ukaigira account cia county agacoka agaciruta agaikiria kraki witu wa bunge niguo kinya nani ndiho mushara wakwa koguo ni kugania atia ungirega mundu governor angituika ndo yaku niki kindu kia mbere no gwikorwo we nake ni murarumana ni muraganira itio ukono twikire too personal no oversight ndo ukorwo too personal hindi ureka oversight yaku tari gwitu ni tuthiaga na tukamurugamia na tukamuhanda wega muno kinya nani ndirio thirikari-ini yake ire ndo komenye hindi wana heo gitiki ni utetagira thirikari ni ukinyaga handu kamwira governor na tutana kinya uyu kaundu gakurenda kurehe bunge ni twambie tuikare thi at that level governor ni akwiraga niki murenda twike gatana ingira bunge to tutikwenda kaingire bunge gatuike kironda kuri andu aringi me bunge area keri ugithi kuhoya maundu mamwe kana Mary he governor ni aguthikagiriria kiu ni kindu kia mbere guko kiyuria ni arahota guthikiriria despite ukorwo ndina responsibility ngithini wa thirikari iyo ni arahota gukorwo ni aranginyirithia maundu meri matatu mari umuthi gukwira umuthi umake maria tuonete thini wa thirikari no nginya uige ndugu na governor ino nginya uige ndugu na governor no kuiga ndugu ndinauga ati ndukage kuruta wira uria wandikitwo gatiba-ini waku wa oversight guthuthuria thirikari ciothe uria cira no tukoragwo na committees by the way taru nie tha ici ngoragwo ndi committee ya health na ndirari committee ni tuikaga DPP ni kidogo ndirari mbere youth ndiracokio ndario ku health bado racokio health na ndi committee ya trade horo wigi mathoko maitu maria ngukwerethera makinya maria tukinyite so far macio ni moto hau ni ku committee ni cio extension on CC ya bunge nene tondu ni nyu murutaga wira department ni mugathuthuriria andu othe twi andu 86 andu 86 matingigira committee ya health matingigira ya trade kana kuria kungi koguo nyume na responsibility ya kuheaga matari committee ni no maundu maria manakinyio mbere kana mundu angirehe kaundu arenda kuririo kiuria thini wa department iyo akamurehera mukamuthuthuriria ucio niguo wira uria tota kuruta niguo tuhote gukinyirithia kana kuhota gukinya makinya maria magirire mbere tutagiri na committees tutuke ni ithuothe tuingiraga tugeta department ngima hau na gwitu ni kwega bwana Ndiritu and tukoragwo na session ya guikaria macisi mothe at least once or twice in a session ira tukoragwo nayo makamwira magathikiriria andu othe makurio ciuria ni andu othe 66 mari mo gucokia tukamakarangira hau na ni tukarangite omwe ni tumuhete sensor na riu ni arere ungire CC turahete CC wa farafara sensor mena chief officer wake ni gukorwo mathe handu mataratutwaraga wega uhoro wigie mafarafara asante ni ndenda tu okurikania murori witu ati kaida gatari kunene tuko tugithi Homa Bay tuonene ati akurathie na mbere muhorikitu wa mohoro mundu gwitwo Kate Muthoni kou ni egutwira ni ati akuhana muthenya umuthi niguo mutongoria wa bururi aukorwo akihingura giikaro kiu koguo Kate nderwo mahana kuria njuki muhungairwa magituhungira mohoro nitukwarandiria nake kaida gatari kunene Chef Mando na watheka riria waigua ati Kiambu niwe tongoretie Kiambu no itongorie horo wa kungania mbeca no wakinya horo wa development ngwiciona ni yonagira ati Murang'a niwe iratongoria no thini wa development nyingi na he andu Ndiritu agweta horo wa kote uko ina ndugu na governor ndiro ndugika kirutagwo oversight yaku no gwire muingi no uguo uguo no kihoto no umane ati to nginya urwe na mundu niguo andu mamenye ni muraruire niguo nundu akindu fulani ithuĩ toba wikara na governor tu committee department ciothe governor itu turi wikara nake hahe na thina tukamwira na tukamutariria na tukarekebisha na kurekebisha ni kuga atia one ni uko tuli ati nitobete kuhitukia policy na manifesto ile yagirire dikana governor wothe ni akorwo na kindu gitagwo flagship project ciake we MCA harati no gwenda munyite thina ukono ni ati ni ndita MCA gitia gite ni he uria ndereire andu no jaye kuhingia maundu madereire andu nie tondu itire interest thini wa mutaratara-ini oko governor mubango wake uria bangite na nikio igwa twagua hari uguo no nginya kungihoteka katiba ward fund iko hari uguo niguo aikonderia andu nikamakira gabarakare ndigatire guthi guturia hari ukuragia andu kana guthi kwaria na governor wega so what we had to do kana twikite ta Murang'a ikata MC othe tweta governor tukari na kega na governor yituririkana ari MCA governor itona tuka senator ari MC kana kajura no MCA to magwita kajura ginya ukoja chef man hedekemo tobe tuthikuria tondero Kate etayani
ngatho nyingĩ mũno. Kate, rũcinĩ rwega, nĩ ndamenya rũcinĩ rũrũ maũndũ nĩ maingĩ kũrĩa Homa Bay, twĩre nĩ ngwĩciria nĩ wakinyire o gatene o Sunday, kũhana atĩa, maũndũ maikarĩte atĩa, na mũthenya ũmũthĩ nĩ maũndũ marĩkũ metereirwo gũkorwo makĩhanĩka mwena ũcio wa Homa Bay County? Thank you muno Mike Jenga otogwa ikoro kiuga ndira kunyita imwe kwa imwe kuma county ya Homa Bay. Ino ni county number 43 kana 43 na ni kuria kigomano gya kenda kia thirikari cia matura gigutafanirio na muthenya wa umuthi niguo muthenya uria ukoretwo ugetererwo na njira nene muno tondu umuthi niguo President William Ruto atanyitwo gukorwo agikinya niguo kuhingura kigomano giki, na oho niho President aukorwo akirekereria ndumiriri yake, ndumiriri iria aukorwo akirekereria maundu matiganite maria arerera thirikari cia county, na oho maundu maria kuringana nake akoretwo akirora kana akiona makihanika thirikari-ini cia county. Na oho atongoria matiganite kuma atongoria a thirikari cia county, atongoria a thirikari nene, o hamwe na anyitite mi sector-ini itiganite, o hamwe na ajumbe makiria magiri 10 nio matanyitwo gukorwo magikinya guko muthenya wa umuthi. Na toria rakiona haha mihango no irathie na mbere, nurona ihinda-ini riri niguo andu maraingira haha ni haria kihingo kiria kinene niho andu maraingirira, na toria rakiona namba ya andu ni nyingi na andu manjiriirie kuingira kuma o kiroko mathaini mathemwe niguo andu manjiriirie gwikinya guku, na mihango ya guthurimana ni ratafanio na njira igwete na njira ya iguru kuria ugakora ati haria gate-ini ni hari na machine cia kiriu, machine irateithiriria hari kumurika kiria mundu ukuwite muhuko-ini wake. Koguo waingira uraiga bag yaku kana kiria giothe ukuwite machine-ini iyo, machine iyo igagikorwo ikirora kiria kirathie na mbere muhuko-ini ucio waku. Na oho andu ni marathurimwo na kurorwo niki makuwite, na tondu ni gukiri na kandi iraheanagwo niguo gwitikiria andu makigire guku. Oho andu ni mararorwo kandi ciao niguo gutigirira ati gutigukorwo na andu magukorwo makiingiria matari na rutha rwa guka guku, na ni undu urakinyanirio niguo gutigirira ati ugiteri ni wagacirithio na njira igwete, na makiria ni kuona ati ni kuri na atongoria matiganite a thirikari aria matanyitwo gukorwo magikinya. Oho ndoto to a thirikari ya Kenya, oho ni tonete ajumbe kuma mabururi mangi magikinya guku, na togora kiona haha uguo mundu wona aingira kwitukira machine ici ni urakiheo kiheo kia sufa, na ni sufa yandikitwo maundu matiganite megie devolution. Waheo sufa eo ukaingira thini niguo ukaheo mai, tondu kigomano giki gitanyitwo guthie na mbere muthenya mugima kwanjiriria thaa ici nginya hwaini. Koguo andu maheo to sufa toto ni maragihuthira guthie gwikira mai, na kinyiri ihinda-ini riri President arakinya haha no ni atanyitwo ihinda-ini o riothe akorwo agikinyia niguo kwanjiriria kigomano giki, tondu niwe mugeni wa gitio na niwe uranjiriria. No na gukiri uguo mihango no irathie na mbere hema-ini itiganite iria ikiri guku, na ni kundu kwina hema itiganite. Kwina hema imwe nene iria iri no hoti wa guikarwo ni andu makiria ma 3,000, na oho ni kuri na hema ingi makiria ma 100 iria imwe ni cia thirikari cia county, na cio ingi ni cia anyiti itemi kuma honge itiganite cia thirikari, na matanyite ati muthenya wa umuthi ndumiriri iria President agukorwo akirekereria guku ni gukorwo ikiteithiriria hari gukinyaniria wathani wa thirikari cia matura. Na oho nguririkania ati ni rita ria mbere kigomano giki gitafanirio county-ini ya Homa Bay. Koguo andu ni makenereire na njira nene muno aikaria guku nundu wa kuheo mweke to uyu. No indi kigomano giki giana tafanio ringi county-ini ya Kisumu, koguo ni kuga gicigo giki kia Lakeside kana kiria ikwiririe Lake Victoria, kigomano ta giki kianarehwo ringi, na ni kigomano aikari makenereire tondu waki wa barabara ni ukinyanirio na njira nene guku tauni-ini ya Homa Bay, o hamwe na mitaro ya mageko igathondekwo, na ona matawa ma barabara-ini ni mekiritwo. Koguo ni kigomano kirehete uguni na gitanyitwo ati gikirikirira ni ukorwo na uguni makiria hari kugacirithia wathani wa thirikari cia matura. Mike, utagikorwo na kiuria mwaro ni gwaku. O kiuria tu o kimwe mukiaria na andu na muno makiria andu aikari a Homa Bay maramwira kuringana nao maraigua atia thirikari yao ya matura, maraigua thirikari cia matura ikimarutira wira atia?
twaranirie nao aikaria guku Homa na ageni aria magicerete tondu ni kigomano kiguciririe ona andu kuma county ingi ni ta muthenya wa ira turaranirie na andu kuma kuria county ya Nyeri, county ya Embu. Andu ingi ni marakio gwiki cunje kimwe ati ni thirikari cia county ni iteithiririe na njira nene na makiria hari kwandandura na kuhingura matura ni ukinyaniria gwa itiganite ta waki wa barabara, ukinyaniria wa ugima wa mwiri o hamwe na gutigirira thukuru cia nathari nicio cietagwo ECD ni irakuona njira igwete niguo gutigirira ati githomo ni kirakinyira arutwo. Nurigwa andu makiuga hau ni thirikari ni ireka wega, no gwoka ni maundu mangi no kuigwa aikari amwe makiuga ati okwao makiria guku mwena uyu wa Homa Bay ni makoretwo matigitwo na thutha kwa ihinda iraya, na makiria gwoka ni gukinyaniria tabarira cia uthii wa nambere na makiria tabarira cia waki wa barabara ta tugiuka utagwa ndakwira tauni ino niyo tauni iria nene guku county ino ya Homa Bay, tauni ya Homa Bay, no ende tugiuka muthenya wa Sunday guku niguo twakorire gugikirwo matawa ma barabara o hamwe na mitaro ya kuwa mai magiko ikigathikwo na kwenjwo. Koguo ni kuonania ati kwa ihinda ria na iri ya thirikari cia matura ikoretwo kuo aikari ino matirakinyeirwo ni tabio wa tata gutambirio thitima o hamwe na barabara gwakwo. Na koguo ni kuga ati ona guku tauni wakora ati barabara nyingi ni njeru, koguo ni kuga ati kuria icagi-ini tubarabara twa mifiteti tubarabara twa kuingira tuingi tutithondeketwo. Koguo aikari makoretwo makiuga mwihoko wao ni ati kigomano giki tondu ni gikirehetwo guku ni ati kuthie rucio rwa guku ni rukorwo rwagirithitio na ruthondeketwo niguo ona makinyirwo ni motungata ta uria monaga county iria ingi na makiria kuria county ni ya Nairobi. Koguo mwihoko wa aikari ni ati hari gatigio karia gatigitio ni ati ni gagukinyirira na makiria kuona ati president ni aroka guku. Mwihoko wao ni ati ni akumerira maundu maria akuteithiriria hari kugacirithia thirikari cia matura. Na oho thina wa gucerithirio gwa kigina ni umwe koretwo kigwetwo na njira nene. Andu makiuga ati thirikari nene yacerithiria kigina hau niho thina wa ukinyaniria wa motungata matura-ini ukoretwo ukiumira. Koguo mwihoko ni ati thirikari ni kugathika mitaratara ya gutigirira ati kigina gia thirikari cia county ni kiarekererio ihinda-ini riria riagirire, na oho kwina mwihoko ati nigikorwo gikiongererwo nginyagia kuma 394 nginyagia bilioni 415. Mike, dio kana wina kioria kingi? Sanie riu no ndigikwirire erokamano Nyarkate ni tugucemania na uikare ugituikagiria maitho kou ni tugukorwo tugicoka kuri we kahinda gatari kunene nyingi ona riria president egukorwo agicokereria ni nyarari egwitwo Kate muthoni ahota gucoka guku agitagwo Kate Omondi Nyar Kisumu kira batari wira ri magicera cerange idigo tari delegates kitu girithatu ni delegates girithatu na again ni ginya international andu ni donate na US makiuga ni matumanite geikaro-ini kiu andu makoma kiona uria kurathi na mbere pole sana tukurengetio hanini tukamenya maturo uria mahana tuigue maturo uria uikare. So gwenda kuregana uria ndiritwe kugite harega bere tukwaritie ati ungiona kuria county cikirite kunu maraikara na gavana makaria je ni mwari murito muno no ndimwire ugutu ukuri rimwe ona bara ni rwago ya heho na gwakiru na gwathondekwa kwagirire na ndamwira ithuire tucokagira ngai ngatho ndu wa gavana witu rugwa Kang'ata ndu wa kindu kia mbere anatuika mutongoria kuma haria thi kuma kansura au MP senator kabata governor ona githiara gukungi agithii iguru na mundu ucio ni hata kumenya mathina maria mekuria thi na ithuĩ ta MCs othe amuranga na onga macokeria ngatho turia twagia na issue tuikara ithuothe thi na tugeta aria makonire mathina mau mothe na tuikaria budget itu tukamithondeka na tukamake sure ni twagia na kaundu getagwo community projects per ward per policy uria ahetukio kuria bunge no utekuriganirwo flagship cia governor cihana atia tau no kore ni kwenda gwakwo thibitari na kurigana policy itura ruya kwanyuti giakika ukagora huena gathina kamwe kanene muno koguo ihoya uria tukorwo tugika ithuĩ ta county government nituguthikagiriria na ria twagia na icio nitugitaga governor to ile tutithia Mombatha ka twathi kuria kungi cira ithu ciragira kuria uguo o Murang'a na ndikuigua gwitu kuhoreirio o uguo na kiria tumagure here issue yaku ati na mundu wako ne ukimenya uria kuthia na mbere
ithuĩ ta ma MCAs tukona thina omwe agikorwo ina mbeca cia guthi kutaira ucio ucoke ningi utiganirio ni MP itura ria kwanyu ukonda kuhingia akone orire toguo akone orire ni wadio ina thina muno tondu ithuĩ ta MCA ni ithuĩ gutu kwa thirikari ciere thirikari ya county na thirikari ya national koguo we no ihagataga ni link aho guo koguo ni ndina mathina mau mothe make ma county oko ni kundu kwa iro ko wikiro thitima tiko etwira wa county government no wa national government ko ni gwa marara mikoma nyandike marwa jiki office ya mbunge no ni rakinyiria wa jiko ripoti eriko tondu rikana wira wa kure munene muno heto nie na mbunge tuko tuhitite maundu matatu representation oversight na registration na ni hire wa jiko office yakwa ndingimwira ati ucio tuwira wakwa jagiro thikiririo undu ucio njoke thingari gimirango rengi ndimutware kure ugo no thina ukagira atiriri rire wa maundu mau watware mbunge akora ari kumuhura uramura ground akariganirwo atiriri we niwe uthikagiriria na we niwe gutugwa thirikari ciere cia county na cia national na niko gukuraga haha ugo kwira ithuĩ ta MCAs tuna wira muritu muno na ona ara makako makirwa tikurwa te tondu menda tenda kana maundu mangi mothe acia rimwe ni ukora ni muhatiririo muno mukenda mundu akone aratuma maendeleo matigoke kura ground ni mugechira mumuherie nja na kurobechere kwa irorera na iyo ni guwira muno witu tunaguo na kaundu gwenda kwira mundu mwitu ta deito aho guo tone aigira kaundu kaguo ugira Murang'a ni hindi turaja guigua horo wa kaukire horo wa devolution thini wa Murang'a county to miaka ya mbere 10 administration ile ya Mwangi wa Iria to ina thibitari yale Kenneth Matiba haria twarihaga o mweri 1.4 mugundu twa hairwa Del Monte turu tutirihaga 1.4 iria ni gwaka turaka haria uguo ni roma ni muri wa county thikari cia county itina dawa kana thibitari itina dawa gitumi niki turahirwo devolution turahirwo devolve function ya thibitari nicio turaka machine ciragwo ni thirikari ya national wakinya horo wa dawa tutirahayo mbeca cia kugura dawa icio turahirwo tuhuthire resources citu mbeca ya turongania na ndio kire Murang'a county andu gwitu Murang'a county tu ni merutire tuikeiga ithwe bunge ka tuigira county government tuguragia milioni 500 currently tuyete 1.3 billion no ni wao kuongetonga ku facilitate maundu mangi maingi muno mana magerire kuri kuni gugu ate tukiambiriria it is ni wega muno thirikari ya national ya to head devolve functions ni to hegira best devolve function na goya good example ta education wiguaga ithe ni to irokorwo me horo wa ICD na horo wa polytechnic wara village polytechnic kwa wito ni juru pio wara ICD ni juru na muthingi wa ciana nginya utuike ndagitari una ukinyete wabire uthomera nathari mwalimu uri reho mbeca igana na education ni devolve function ni utira mbeca kuthomithia mwalimu uria mwana uria arimu aya magiro kwandikwo ni county government ita na mbeca national government yagiro ko egecirio arimu wa makwandikwo na TSS number niwo makona group job yagerie ukora aciari niyo marangangana kurihira mwalimu kwakanga county niyo rangangana kumandika na contract wako ni mano ukora kebu ni maandikana Murang'a matinota kwandikana tondu kurigana mbeca cia iroko cikiuka haria itirota guka tukana for example na horo wa mai devolve for the what is the devolve function wako the thirikari ni rati ona mbeca iria nitoiro ko twikira andu mai miferedini ngoya good example ni wonyite taru gwako wodi yakwa ndiri yagia mai ndikona mai ku ni ndetha mbeca cia 5 again the national government ni yagirirwo ko igiaka intake kuria girima-ini kia Aberdare to county nditikiritio gwaka ki intake kwa akora intake ndwada gwaka na weke andu 5 itina mai ugako ni bare ngene muno ku ihoya riakwa na rarai wakwa ingihoya ni tutio kuithio murigo murigo ta county government ni tuheyo na ithuĩ MCAs twikirwo kigena na tutira kigena kene muno ona ndiamia riga tuma abunge makome na kigena ya kiria kia CDF for example wakora MP hayo CDF ya kuma milioni 300 taru gwitu tuna wodi 5 ndukigania milioni 300 na wodi icio 5 tutiuga ati tungiro mbeca ingi oyi coke devolve function mbeca iria mubunge ikare Nairobi athondeke mawatho na kurama tarifu maria mangi magerire na ndiguru mbeca icio kinya haria ugwe ingira mundu hana ena gabara auditing ni ko imo easier ukere auditing ya mundu umwe so ithuĩ horo wa tendering icio tukona yo wakere twenda kunyithia uria kwagerire umuthi Murang'a ndaikeno wiro era utamuno muno ni nginya tarutra na mucamanio gavana na mucamanio wa ando makrofia na ando amaebe ugiona atiri ni twageria ku fulfill manifesto ile yarikuo na flagship ya gavana thina urogira atiri ithu twatigi thutha handwana muno tundu kwa na mismanagement ya besha na no gwega ku mismanagement no twagira kumenya atiri target itu ta county government ni ki ndato manya mwino ya ICL eno ya kiria ya semi arid na kiria yothe ni 29 counties ogirora Nyeri umwe yao utekati ni kiria ni thini wa semi arid thini wa constitution
no ara Murangai thirikota ya Murangai is a semi arid wethi ithanga ukiginya Kahubu ukiginya heta gukiria uthina Sagana uthiginya Gaturi utigiruke kuraga no wako tutiri ithueta Muranga we are not ranked there again is not fair mwakanite na Ikamba tukathe na Ikamba maembe mekure uguo no arora mukiria Nyeri mwina macani mwina kahua mwina Mount Kenya yothe kwanyu mai maro ijo icitugire kwanyu no mwikitio kuria ati inyuĩ mutingihota na Muranga itu ire haho ati tuli kwiria Nairobi mena Kiambu ithuĩ thirikota ya Muranga ndina kiria ndina kiria ni semi arid ni kwenda poverty wathi ithanga uthi Kakuzi uthi Ngenda uthi Makuyu na thino cio woka ningi Muranga ni hena mai maria maingi muno maria ona ithuĩ Muranga tutihutagia ru ukona te nitogiro ko tuna constitution ikogua abunge ni obara ya constitution toni mubunge no ko gukarita rimwe he mwaka ni ndura ku o muthenya ona sadi wakinya kanitha ini ukora na kadi cia harambe cigano no ara mushara wa MCA ndigwa no gwate tuna ya ngiri magana me baba mwako pesa cigana cia neti mushara uri ingiraga wa MCA neti ni ngiri 86 acukire mbeca nyingi muno kura matora-ini kuri o mundu wothe kuri o wewe hewa cigana ni kana utiriri hena harambe akato ne nyingi kurigana uri arauga ni tukiura na mathafu ma 86 ni wekira ngari ya kumaguta 86 yo ni cio guthi harambe ya kanitha 86 yo he mwana uigatitwo thukuru ni undu wa tu waku 86 he mundu uhingirwo nyumba 86 he mundu thibitari 86 eno he muthuri oka ukwira ati computer ni rathukire 86 eno jeshi no enda gucindwo keni 86 eno muciari waku nwetereire 86 ona aye nwetereire kwenda akuo kega o 86 icio na mwana waku na mutumia na babanyu na aria angi othe no ngihura mathafu ma mothe development wamatienda kumenya dakika mucio menda kumenya development ukite atia na rio gwa atri ha rimwe bara na governor toginya te turwe oneke ni turwa governor ira kwete governor handu hatutirathi wega police yako yugito na gwa example no reke kenya ndo agdake mojuge go hau ngoda kwa example wito governor okire wito Kahubu ngimwira mbere andu gukutiriri guku wito uti kwa thoko takabuti ina nginya thoko agithikiriria andu na agithikiriria maoni mandekire atia ndamweire umuthi thoko ni rakwarega kuyu. So no gets to relationship between the governor, the people they know up to public participation na mawatho mato intena na akwa abuge kuri ugo twathi na mbere no they to kagure thina lokire haha thini wa maundu ma mothe ni devolve functions tutakohe mbeca na ithuĩ twakorwo turoretwo oro oguo gutagirie vision 2030 ni hakwe guthira ithuĩ ta bururi bado twibangite tutiamira kwathi na mbere twiro ko tugithondeka ningi another ege ya 2090 turuwe no igithi guthira arafu no jenga ndikari gwendaga kwa kunyitanira na inyuĩ na kaundu kamwe no mukiro kamwe mutiamenyaga ucio niguo mucara wa MCA ucio tutina thina naguo tutina na mucara ni uria chef out nagia out nagia muno ngoga atiriri no ona mukiro kamari tariu either jenga kana ni ingiuga ni ndaigania wera kwa ino ndenda kurugama gitigia senatari itokinya ngoro ngimenya nikienderatera rekendatu kuguo mugithii kurugamare kwina ni tukugata ni kwirutira itugu exactly no ndaigua nikita murenda kunegana atiriri ni murokagirwo ni andu kandu naigua maugo guo noguo no mwakiwe ati MCA niwe hari andu okay niguo niwe mwe haria na baitha tu ni atiriri no nginya andu moka kwanyu rucine no kioria matana cokia indeke motwikiri ndubatie koro ina riri ndubatie koro ina wa vici hari andu magokaga ho andu mawe kurokera go cokerio wa tirocio oha no kinyagia tuigua atiriri tondu gakioha gikukuga ni kukorera kuguo ri no andikana no amenya atiriri o niguo musara uria ngukora thiini wa musara uyu ri o niguo ground nawe hana you know tareke tuikirie heidake tutira na mugaro heidake mo tuikirie etamarira ya kimuri tukira maundu ma ndungi maigwa kundu kungitiga thiini wa kimuri no ria kimuri twika twenda guikara thi tukaigira maundu ha tukamaria kaingi njiraga andu ha niho voi wa bururi wa Gikuyu haha niho voi haha niho mukuigwa maundu maria mothe magiro no ko makiaririro tuikirie tucoke kaida gatari kunene. Saa zingine mambo kupata bila plan.
gas ndio imeisha, landlord akuache upumue, mtoto ni mgonjwa na bado ni mid-month. Usijibox kwa noma. Piga *531# and sort your emergencies with my Mobi Civil Servant loan. Iwe usiku au mchana. Kama wewe ni civil servant, sasa uko sorted. Dial *531# and get up to 20,000 shillings and pay from your next payslip. No paperwork, no guarantors, no drama. Ni wewe tu na simu yako. Register now and see your limit in seconds. Built for Kenyan civil servants. My Mobi. Iko sorted. Kai magi ukana mutu mutheri. Eni, nigetha mucie waku ukoro na uikare uri nice. Thiri ni mutu wa Nice Extra Premium. Ona matingia kirehe kamucere. Ona guo naguo wa Bishori kuma Nice Rice Millers. Mwea. We mugori, wakinya nduka etia mutu wa Nice Extra Premium. Ngima ya mutu wa Nice Extra Premium ne beaga na ibenya. Iri shama na ne kuheaga nutrients. Na cio sabati cia Nice Extra ngano. Sitiomaga ona singirara. Ne hotho na siesama. Mutu tiongi ne Nice Extra Premium. Mom, hii ugali ni tamu na ni kweli. Siri ni nice. Ji nice na Nice Extra Premium. Have you figured out a vacation plan for the kids for the August school holiday? Treat them to an unforgettable 2-night bush safari with View Travel, where adventure meets family bonding. Head to the legendary Masai Mara from just 19,450 Kenya shillings in a van or 23,000 Kenya shillings in a Land Cruiser. Or go wild in Samburu, 2 nights from just 37,100 Kenya shillings in a Land Cruiser. Our Samburu departures are fixed for 8th to 10th and 29th to 31st August. All packages include accommodation, meals, game drives, and endless memories. Changamka, slots are filling fast. Book now and pay in installments with our Lipa Pole Pole plan. Visit viewtravel.com or call 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. We know times are tough, so save money by buying airtime from M-Pesa to any network with zero transaction fees. Dial *487*2# and get your airtime PAP with zero transaction costs. Uge waku. Oyo ne uge waku. Uge waku. O muthenya wa mwambĩrĩrio nginya wa gatano ciegera thaa 5 o nginyagia thaa 7 cia mĩaraho tugatambũrũkia marĩa marakunũka matũũra-inĩ megiĩ wonjoria ũrĩmi rĩrĩa twatua macani maingĩ tukerwo atĩ mahang'ĩte Mombasa uteti mwathanĩre wa kaunti naguo wa gatano nĩ ũtũteithagĩrĩria matũũra-inĩ kũmenya ũrĩa kũrahanĩka mbeũ njĩthĩ makeiturũra ndereti-inĩ njunge ũũ wega ĩtarĩ gatithio ona kana hangarata Tũteithĩtie mũno kwĩmenya horo ũrĩmi uge waku nĩguo uge witũ amu otagĩkwa na mũkũngũgũ ithuĩ tũtiumanagwo na tũkwenda inyuĩ andũ Inoro mũkinyĩre o hau na tabarĩra cianyu Inoro TV titagũkũ kumagwo. Ngatho nyingĩ mũno nĩ gũthiĩ na mbere na gũikarania na ithuĩ rũcinĩ rwa ũmũthĩ inyuothe mũrathiĩ na mbere na gũtwandĩkĩra nĩ ngũkorwo ngĩthoma SMS yanyu twĩre hau hanyu hahana atĩa we mwenyewe mũikari wa kũrĩa guothe wĩikaraga ta twĩre kana nĩ ũrona thirikari cia matũũra igĩkũrutĩra wĩra ũrĩa kwagĩrĩire kana aya othe ũrona haha MCAs arĩa mwĩnao hau kana nĩ mahotete gũkorwo magĩkũrutĩra wĩra ũrĩa kwagĩrĩire governor ũrĩa wathurire wamũthurĩte eke atĩa na ũguo wamũthurĩte eke nĩ akoretwo akĩhingia ici nĩcio ciũria iria twenda gũkorwo tũgĩcokia rũcinĩ rwa ũmũthĩ o kĩgomano kĩa kũrĩa kĩa Devolution Conference gĩthiaga na mbere kũrĩa Homa Bay nĩ kĩgomano gĩa kenda President William Ruto nĩwe ũtanyĩtwo
gukorwo akihingura gwiciria eko tayari ni ndona handu akuhingura thibitari ni tugukorwo tukicoka mwena ucio kuria Kate Muthoni nake mambikite kambi tukorwo tukigwa kana ni agikinyire kigomano-ini kiu jamba wira twina Chefman na ningi twina Koina Francis ningi tunyitioge ni MCA wa Karura ona bofio ne fio ha mudrori atekana fio ne kigo ya ikoyo acha tigia gikoyo ya ikoyo ikoragwo na B gikoyo gutire F ndeu koguo fio tiretwa ria gikoyo twamucokeria rira ino acha to danamenya inspiration ya ukorwo gitwo fio ni gukorwo ni nginyanĩire maũndũ-inĩ mothe na meciria makwa nĩ makinyaniru koguo mũruto ũcio no mwĩtire biũ koguo no nĩ twakĩmũthereria atĩ biũ tirĩtwa rĩa gĩkũyũ ekenjuge rĩrĩ ndũnatheria no depend na pronunciation hadi gwitũ Kiambu nĩ biũ na kuria kana hau nĩ B pronunciation tondũ rĩ gĩkũyũ ka tondũ ũrĩ wa Nairobi iriki mundu gwitwo Karura ĩrĩ Nairobi Karura yothe ĩ Nairobi no rĩu ĩno nĩ Karura ka Mũthaiga no Karura ga Thaburia Karura ka Nyũngũ na karĩa ka Mũrĩmo kũu nĩ Kiambu karibu sana asante no wega ndikio gĩtwĩra rĩrĩ Karura yambĩrĩirie ha nekakinya okay Karura thĩinĩ wa constituency ya Westlands tũhakanĩte na county ya Kiambu muthuri ũyũ nĩ tũhakanĩte nake harĩa ewa township twajiti handu hetagwo City Park hau thoko haria he thibitari nene ya kundu gugwitwo Aga Khan tugathie uguo kundu gwitagwo Muthaiga mututu wa Karura wothe kundu gwitagwo United Nation offices zireshikoshi Nairobi Village Market kundu gwitagwo Githogoro na tukahakana na kuria Rwaka koguo matura macio mothe nimo metagwo Karura Muthaiga kuratwika ati inywe ni nyuma na pending ni inywe irregularities ciothe no wathani wa kwanyu wako Nairobi wako Nairobi na nitwakorwo twathoma ati county governments kwetokera auditor general ni oritie kiuria na horo igie procurement irregularities harĩ 10 billion shillings thĩinĩ wa counties no gatwika nuthu ya icio ni cia county igĩrĩ yanyu ati nĩo notorious 5.2 billion icokereirwo nĩ Kericho na guthi icio 5.2 re out of the 10 ciina county igĩrĩ Nairobi 3.3 billion irumeone Kericho 1.9 billion riu andu makoria atiriri one auditor general raria kainywera ni nyuma fati gweka oversight ile mwagite kuria Sakaja ndeto ici niguo njuge wa mbere kiu ni kiuria kiega na no twanjie wa mbere ona tanaricio cia Nairobi tondu tugukiaria ndagika imwe kuma riu kumenya ati wira wa MC ukoragwo uri uriku ucio niguo undu uria wa bata muno wira wa MC ukoragwo wa kurora uria governor arauta wira kana governor ni arakinyaniria mitaratara ya uthii wa na mbere na njira ĩrĩa yagĩrĩire koguo mitaratara ya uthii wa na mbere kana maendeleo riria yakinya matura-inĩ kana kwaga gukinya mundu uri wagĩrĩirwo gukorwo akiurio wa mbere ni mundu gwitwo governor noho MC no akiurio ni kiundu muna utarekika njuge ofisi ya auditor general nayo no ofisi nayo koragwo ikirora uria thirikari na muno thirikari cia county ikoragwo ikiruta wira na tuge tani ndenda gwitikirania na report iyo ya mundu gwitwo auditor general uguo araiga uhoro wa gukorwo ati kwina thuguri thiete na mbere itagiriire mbeca itagikorwo ikirika haria uria ihuthikite no njuge mundu gwitwo auditor general wekaga report yake arafu agacoka agatuma report iyo thiini wa bunge to ni kuri committee cia bunge ciagirwo ningiru gukorwo igithurima report iyo nigetha ningi icoke iheane recommendation koguo ithu no muhanga tweterere report iyo irehwo thiini wa bunge ya Nairobi na yarehwo thiini wa bunge ya Nairobi ithi gwi committee itagwo public account committee nigetha committee iyo irore report iyo na ite aria marakuruhanio na maundu macio macoke matengemanie report iyo thiini wa bunge ya Nairobi report iyo yariririo ihitukio kana ya kuhitukio tutana ona konjenga no kuma tunja oro hanini thina wa gikore ni mwacovire wa mbere njuge ni thoni nene muno na ni ngumuthikagiriria ngiuka mukaiga uria devolution iteithĩtie matura no ndi kuringana nani na gukorwo ndanakorwo DMCA ona kuma mwaka wa 2030 no njuge
devolution Nairobi ndikoretwo iteithĩtie na njĩra ĩgwete kana njĩra ĩrĩa yagĩrĩire ũkĩringithania na kũrĩa kũngĩ, tondũ kũrĩa kũngĩ kwarĩ mĩthubarĩ no ĩno yarĩ city council, koguo na kũrĩa devolution ĩkenjia mũno Nairobi ndĩekĩrĩirwo mũno tondũ yakĩrĩ na ta maũndũ mothe gũkorwo atĩ nĩ mũciĩ mũnene wa Kenya. Juge ni hakwa no juge devolution gũkũ Nairobi ndĩkoretwo ĩkĩruta wĩra ũtoguo waiga ĩkorwo tũtirĩ tũrahota kũhũrana na gĩko kĩihũrĩte kũndũ guothe matũra mothe, na gĩko kĩu gĩgacoka gĩgacũngĩrĩria mĩrimũ ĩtiganĩte. Noho nyongerere ona ũhoro wa gũkorwo atĩ tũtirahota gũkorwo tũkĩrĩha andũ arĩa mararuta thũgũrĩ na counties. Rĩu koguo niĩ hakwa no njage ũndũ mũnene wa kũrahĩra devolution, ona gũkorwo devolution yatanyĩtwo gũka nĩgetha ihe andũ hinya wa kwĩyatha na oho ihe andũ mbeca mũhuko-inĩ. Macio matikoretwo makĩhanĩka, na thĩna mũnene nĩ andũ arĩa makorwo makĩnyita itemi thĩiniĩ wa devolution ĩyo. Andũ arĩa othe mathuragwo nĩo thĩna, na ndĩho mũndũ gwĩtwo Ndĩritũ, na oho andũ metagwo technocrat, andũ arĩa gũtirĩ mũndũ ta mathuraga, o nĩo ma chief officer, o nĩo ma director, acio nĩo rĩmwe makoragwo magĩtũkinyia thĩna-inĩ ũyũ tũrĩ, tondũ governor tiwe procurement officer, MCA tiwe procurement officer, tio HR, kũrĩ andũ ta rĩu ithuĩ kũrĩa Nairobi rĩ tũthurĩtwo andũ 85 MCAs, ũcoke ũkĩongerere governor na mũnini wake 27, koguo na rĩngĩ andũ arĩa governor appointĩte, koguo rĩ andũ arĩa mokĩte City Hall nĩ andũ matakĩrĩte igana, no kũrĩ andũ 18,000 marutaga wĩra kaunti ĩno ya Nairobi. Gĩcunjĩ kĩnene gĩa thĩna wa kaunti ĩno nĩ andũ acio. No, sorry, tukwenda gũkũria kĩmwe nĩguo ona ũkĩrĩe o ta yake. Wathurĩtwo 2013. Yes. Ũgĩcoka ũgĩthurwo kuo 2017. Ndiathire gĩa 17. No ũgĩcoka ũrathurwo rĩngĩ. Na kĩama kĩa Jubilee no wega gũgĩtheria ũguo. O thaici wĩ MP, no wĩ MC wa Jubilee nginya thaici. MC wa Jubilee tingĩtanio na kĩama kana wathani wa Ngoikoni. Ithuĩ no tuonete harĩa bũrũri ũngĩcoka ũthinĩkanĩre, na rĩu koguo tũkiuma kũrũgama na kĩama kĩa Jubilee. No ũrauga wega, he andũ maroiga atĩrĩrĩ biũ nĩ biũ atĩ it was a bad idea wa kũgĩa na devolution. Ona to ũguo warĩ wana mũtheri gũkorwo twĩna 47 counties, atĩ there are 47 presidents Njenga, 47 speakers, aga na duplication ya ati gũkwĩna lands kũrĩa na kwĩna cio. Ta rĩu ũngĩrora mũitĩko ũrĩa wĩ Homa Bay, o governor rĩngĩ ena andũ 50 wastage harĩ maũndũ macio. Nĩtũbatiĩ gũikara thĩ tuge atĩ ona twageria nĩ arama no tũcoke hita provinces iria ciarĩ hihi 8 kana 14 units ici inyihanyihio. Ni hakwa ngiuga unit ona itika ithu tutiga devolution ni gutwara wathani hakuhi na andu yari devolution ni kiundu kiega muno tondu ni kiratwara wathani no huthiki wa mbeca no thina ni atiriri riria wathani ucio wathire mashinani na mbeca icio ikoretwo igikatia kaingĩ counties hiĩmbĩirie kwandĩkaga andũ. Governor kaendaga gũtũra andĩkaga andũ, na rĩu nĩtũrĩkinya handũ ona kwage gũthondekwo na barabara kilomita 1 kana mita 500 tondũ andũ nĩmandĩkirwo mawĩra, na andũ amwe mandĩkagwo wĩra na ti andũ ati marokaga mawĩra marĩkũ macio. Koguo njuge devolution nĩ njega, na ũguo na twĩ count 47 nĩ wega. Thĩna nĩ arĩa mathukĩirwo na kana mena itemi rĩa gũtigĩrĩra atĩ mbeca icio ciatũmwo kũu rĩ nĩ ciaruta wĩra, mahinya macio matũmwo kũu rĩ nĩ mararutithio wĩra na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire. Nĩ tuge tohoro software nĩ njega, software ya devolution nĩ njega, hardware nĩyo thĩna. Ono ikorwo wina software njega atia na hardware hatirĩ na virus gũtirĩ kũndũ kũrere mũgĩka atia mũngĩthiĩ. Koguo twagĩrĩirwo wa mbere kũrora ũhoro wa nyiti itemi arĩa mathukĩirwo maũndũ macio mothe, kuma harĩa governor, MCAs, ministers na mũno arutia wĩra a kanjũ kana a counties. Hau no mũhaka hakoragwo hakĩrorwo. Acio twĩtaga technocrat kũringana na niĩ, acio nĩo thĩna ũrĩa mũnene na kĩgirĩko kĩnene kĩa ũhoro wa devolution na gũkinyĩria mĩtaratara ya ũthii wa nambe, tondũ ona nĩ kũrĩ mang'athagĩria ona magavana, kũrĩ andũ mang'athagĩria magavana kamera we ndũrĩ gũkũ ndũ we ũtigĩtio na mĩaka 2 twanona ng'ania acio nĩho thĩna ũrĩa mũnene. Na nĩtũkorirwo tũria thuria hanini mwe ndagĩka ĩmwe ndakodoria thuria atĩrĩrĩ kũrerĩkana atĩrĩrĩ
ati kiremithia kiria kinene muno kia devolution kuruta wira ni inyue MCAs ati tondu inyue muko muronete governor kaundu kanini haria mungihota kurira hau no mukuingirira tukaigwa mutwairwo mwendiani ringi mwe Dubai ringi no muretwo mwoko umwe watuika atiriri ona undu ukigwithia kana kiria kigwithagia uhoro uyu muno wa devolution ni inyu mwita MCAs wa mbere ni no nyende kuregana na uguo kaimana tondu ndiki ni kiandu aingĩ ona andu aria macinani matanyaga ati wira no ukurirwo kirutwo riria andu mararwa kana riria andu maraikaniria ngundi kana riria andu mararumana tondu governor ona ndwabatara kumuririkania wira wake akiwe wira wake ni uriku na ningĩ kugikinya ni uguo ati ni gwitana aretana ringi he undu muhitanu no nitukoretwo tuonetio ati devolution ndiraruta wira ni tondu wa ma MCA juge wa mbere MCAs yoithiria kwira nio mahitukagia budget na wahitukiria governor budget ni athia mirutithie wira aremwo ku absorb besha icio akirehe supplementary budget koguo itemiria guta MCA ni wa mbere gwika atia kuhitukia governor akuhitukia kindu gigwitwo budget ako hena kiuria kingi giguka thutha-ini no kaingĩ nwonaga MCAs magikuithio murigo muritu murigo utari wao mundu uri ukoragwo na kibeti no uri ungirehe uthii wa na mbere matura-ini ni mundu gwitwo governor tondu gatiba na county government ni wehete itemi maundu maya mangi tukuithagia MCA matirire uthondeki wa bara wikiri wa mata uhoro wa takataka kurogotwo na macio hatiri handu MCA okagira we wira wake ni kunyabara ati wira ucio ni warutwo na njira iria igwete tukuria kiuria kimwe oroguo riu tucoke kuria muri ni tuonire mukienda kuga gutire handu MCA okagira niguo mugire no kuratuika thina uria munene Njenga ni capacity kunyabara mbeca icio wakora andu aitu hihi na inyo na inyo kuria mumite kwa muhota tungiheo wira na Njenga ri no tutuikaga you can be promoted to incompetence to a level of incompetence nima haha ni turahota ai no tuheo kiwira kingi na ukurugongoi tuthie tuharakane muno ikiwira kinene ati hihi ugakora andu aingi aria mathuritwo thiini wa counties ita inyu tondu mwe abunge oversight kwandika mawatho wakora ati andu aingi mena capacity ona ingi matuika ni irore ni irore chef korarora ta kunyi uthikire gatiri uhoro wingi andu aria mathuritwo kuria mena capacity yotongoria ku oversight kumenya uria county irana kiu ni kiuria kia ni gucokeria fio ni akwaritie no ega kaundu ngwendaga gutheria Mike mwena Ndiritu ni ndiona Ndiritu taenda kuhura devolution muno acha ni ciuria turoria no nyende tina kumihura na njira njuru no nyende gukwira ati aikore kindu itangenda githiri umuthi ni horo wi devolution na gitumi ni giki Mike thiini wa county itu kwa miaka 3 ire tukorotwo tuyathani nyambie guonie maundu maria twahoyaga makinyire andu aitu hakuhi muno makiria thirikari itu ya county kuma twaingirire miaka 3 tuhotete gukorwo twakite mathukuru ma ICD na tigwaka tu kirathi ni kirathi kina handu kinya ciana tugane playing center marathakira mena abolition ya otone twana tunini twa miaka 4 ni wakimenyo cio niguo wathore wagirire ni so far ni jakite thukuru ithatu wadia gwikorwo na thukuru ithano cia thirikari nene ndigitie thukuru igiri already ni heane thukuru icio igiri ndigitie koguo ni mwaka uyu ikinya December tugukorwo turikitie mathukuru maitu mothe ma ECD thiini wa Kiambu County gutiri mundu woka kugania gakira ciana tondu ciana ici ni umenya ni devolve ciana citu cia nathari gutiri mubunge kana MCA kana governor ogoka kugania ndiraka irathi ingi cia ECD 239 schools already completed 66 nicio itigarite na gutire tari heanire ndagika no turaria nawe thaa ici turaria koguo ni thukuru tukorwo twarikia ucio macio metwitaga matunda ma devolution Mike kuma ndaigirire ni njakite kilomita kindu inya 4.5 cia rami
undu tari wekikaga kuma twambire guthurana rami turari na devolution igiri mwaka urathirire tukana turari kuma twakimbirie constitution itu ya 2010 ya kuma 2013 to 2017 2017 to 2022 matari matwikirira ona hanini so the management ya devolution na mundu rora manage resources icio cia devolution ni mundu gukorwo haha ni mundu hota gubanga maundu make na njira ria yagirire we have done twina thibitari 6 level 6 divitari mini level 4 divitari 6 cia level 4 iria tu twakite ndagika ino twina ingi 26 level 3 hospitals all through the fruit of devolution ni mwenyewe ndi beneficiary wa igiri in fact wana ndakiro igiri wadi yakwa gutire kundu kungi maguku mundu okakuwania gaka divitari tondu gukorwo njakite thibitari ndina area major level 5 to ni thibitari ira nene kiri gwakwa Kiambu town umirikane thibitari ndina machine njeru ya endoscopy na tukaheo machine ingi cia x-rays cirio ku ultrasound turio na cio ku machine ino kwasa turokire na cio thaici through devolution actually ati umuthi mundu na arorerwo kana athimwo ithimi ciake machine ine yo muthi na mundu ndagitari urakuona thika kana ekuria ri no gutumwo igutumwo ndurabiro gutinda ugieterera hau urenda kuoni ndagitari fulani agwikirio results ciaku acio ne mukiro ori ungi so this is the fruit of devolution ungirora thukuru wa kwa ndendeguo I got 80 million through Nicolobi from the national government so twane na ndugaga ndugu uikara ntiweterere maundu mothe makuandika county tondu ngihota na ndi murie kigina kinene kire gitumaga thirikari cia county rega guthii na mbere ni gukorwo tutire mbeca njiganu cia gwika maundu maya mothe so you go to the relevant department ndahiro million 8 cia gwaka thukuru mweru structure njega kuria gwitu thindegua thaici turaria no kirika na nie mwenyewe na CS wahome ndio twathire kuhingura thukuru uriku thukuru ucio so you need to lobby gaheo thaici ndina 1.7 km thaici turaria nawe in the next month thindegua ni yage na kilomita ingi 1.7 kilometers ira turari na ndirathecerete ofisi ya PS ngihoera Kiambu birami heo rami na ndahiro marwa to ni njokagire ngai na njokerie PS gatho tondu marwa mara ndatwarire mweri 10 last June ni ahotire kuhe response na ngitumirwo andu ake engineers tugithikia mumbi guthima barabara ira ndirenda ndorerwo so yesterday I still went there tondu mathimire na magicokia mandikithia mauria makiona na budget uria ringi barabara icio ingigithondekwo ira ndirande kuria progress yondu uriku yondu ucio still in the national government so we need also to work together as counties bus park ndimuonie utiganu Kiambu iraturite thina-ini wa bus park umuthi Kiambu county yakite bus park nyanya ni the beneficiary wake bus park iria nene na ina stall to bus park ina new stalls cia ndu itu kuingira ni iraheanwo free gutiri mundu waga ukwira ute ciringi uingire kanyumba kau ke hau na ikaheo andu kuringana kwa andu makoragwo me bus park kogo tukwambia kuhe priority andu aria twa ma affectirwo thaici turaria ndatwarire design cia Kangangi market ni Kangangi ndamikora ndi muciare mumiwe anagwiciria no nguru kinya ringi gugukira bwana ndi itu ugikorwo ndikiukira miaka igana thibitari yari ya cucu itu agwitu twamikora hau kinyo muthi tu iraturite uguo na maturamu tondu mabati mao ni maria manduramu maria magwikunja iraturite uguo oni mwenyewe tugithii haha Nairobi gwa PS hinga tugitwara design cia Kangangi market iheanirwo muthi na tender was given of 500 million iria kwambio muthi ne gukorwo igikua andu makiria 3,000 maume barabara ugicera Kiambu ni kuri thina ucio wandu ukorwo mendagirie barabara ciana icio cirori ingirutira wira ku itire kundu ingirutira so I want to show you ati ni hakwo muthi ingigwa devolution no ihurwo ni undu itangikenerwo na hanini tondu ni nyonete matunda na nikio turauri ha twina chef na tugatwina fiu ha thina witu wa counties muno ni kwaga progress ni kwaga mbeca njiganu cia kuhota gukinyiriria andu maundu mara mangienda ni turarwagira mbeca cia barabara no akiugire munene wa buruni akiugite mbeca icio no endi atigirwo na ahote ku manage barabara umuthi na Kiambu no wega tucokirie ngai ngatho Kiambu road ni mwigeraga bypass ino haha ni mwigeraga barabara icio ni heanire mbeca cia over 20 billion barabara at least ikiarame tondu umuthi ona ingikinya haha nyuma akuwa gucererwo tondu andu nacio ngari ni ciingihire barabara na itu igikundera ithuthi ningi tukacemania haha bangaini njire kahona ningi ta kundera inyuothe ni mwambia kwihatiriria gacira kamwe kuhinde turona maundu mamwe ni maracenjia na ni urahota gukinyira maundu maku na njire ria yagirire ni njokagiria ngai ngatho ni undu wondu ucio koguo ni no njuge hakwa ngai agituteithia thirikari nene na muno senate
na nĩ wega tũmarĩrie harĩa marĩ mangĩhota gũtũgũrũĩrĩra tondũ wĩra wa senate kĩndũ kĩa mbere arĩa kũgitĩra devolution ihote kũgitĩra devolution ihote gũtũhoera mbeca at least 85 ĩrĩa tigagwo 85% ĩrĩa tigagwo thirikari nene at least matigwo na 65 magĩtũikũrũkĩrie tondũ ngwĩrire atĩa tarũ nĩ twaka thibitarĩ icio ndienda mwĩkĩre mbica ĩyo meciria-inĩ manyu tondũ nĩkĩo tũgire devolution yũke andũ makauga kĩrĩa mangĩenda mekĩrwo ndĩrenda ũnjĩre ndĩndakĩrwo thibitarĩ kĩa Mũmbi na ndĩndakĩrwo thibitarĩ ĩngĩ njerũ Thĩndĩgua thibitarĩ ici nĩrenda andũ a kũruta wĩra so nĩrenda staffs arĩa tũngĩandĩka matiganĩte mena profession ya ũrigitani marĩ andũ a gũthambia kũmanage thibitarĩ koguo nĩ thibitarĩ gũka kwandĩka andũ mind you tũtirĩ na njĩra ĩngĩ tũrahota kuona resources nayo tondũ mbeca nyingĩ itigĩtwo kũrĩa matigirwo tu na level K na referrals only na ngũrire ũndarire referrals iria tũngĩkorwo twĩnacio bũrũri ũyũ wothe na mbeca iria magĩtigagwo nacio koguo tũngĩikũrũkĩrio to at least 35% ya mbeca icio cia kuma national government nĩ tũkũhota gũkorwo nĩ tũrakinyĩrĩria andũ aitũ services na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire na nĩkĩo niĩ ũmũthĩ ingĩrũgama nĩ ndũrũgamaga na ngera andũ atĩ mĩaka 10 tũrarĩ na devolution na mĩaka 10 na nĩkĩo ngwĩraga bwana Ndĩthĩ tũkwambĩrĩria ngathagĩrĩria gavana no he ũndũ nyonete niĩ Kiambu twĩkĩte mwega mũbango mwega na gũtirĩ thaa ici tũrethire scopes ingĩ cia gũita takataka tondũ tũtingĩenda kũu Kiambu gũtirĩ thĩna ũcio wa takataka kũigua atĩ nĩ ciaitirwo kũndũ guothe gavana nĩ ahotire gwetha scopes ingĩ cia kũigwo na iroka ikĩigagwo rĩu kinya matũũra-inĩ cioke cikĩigagwo kũndũ at least we ũita takataka harĩa ũraita wonekana ũgĩita harĩa atagĩrĩire nĩ ũkuona ũru twĩna link road tũthondekete ũngĩũka rĩu Kiambu taũni ũrore kwĩ andũ magathĩnĩkaga gũthiĩ mũrĩmo ũrĩa wa Indian Bazaar nina link road twathondekire under World Bank na tuhoe Ngai amwe nĩ moragia nĩkĩ kũndũ kũmwe nĩ marona ta maraheo mbeca nyingĩ nĩ tũrĩ na mbeca cia World Bank iria ngwĩciria by December nĩ cigũkorwo cikĩambia kũhũthĩka kana tũkorwo twĩna mĩbango ĩrĩa tũrenda gwĩkĩra andũ aitũ nĩ tũgĩka public participation andũ aitũ makeane project iria mangĩenda mekĩrwo na mbeca ici no kũrĩ marateithĩka mũno makĩria remember rĩu ta Thika rĩu nĩ smart city Thika nĩ kũheo makĩria bilioni 1 iria kũhota gũkũria no menye Thika nĩ kũrĩ icagi iria cikarire mĩgũnda ya mũingĩ andũ acio marĩ ona benefit ya mbeca ingĩ maraheo nĩ donors cia kũhota ku upgrade mĩtũrĩre ya andũ acio marutwo tu shanties tugaga tũgeto mahote gwakĩrwo nyũmba njega mekĩrwo street light kando ya mbeca iria tũkĩrĩ nacio citũ cia county government itũ koguo no ndĩmwĩre Njenga mwena Ndĩritũ atĩ niĩ hakwa ũmũthĩ ngiuga mũndũ no ahutie devolution na kuona ũrĩa nyonete thĩinĩ wa mĩaka 3 na progress ĩrĩa nĩkĩo njĩrire agĩũka gwitũ tũgwete maũndũ marĩa devolution ĩcenjetie in the last 3 years nake no akwĩre na biũ no akwĩre in the last 3 years ni hakwa no njuge I have seen something that I have never seen in the past 10 years kuma tũingĩrire devolution 2010 ndĩrenda kuoya kĩmenyithia kĩa wonjoria kĩa Narua kagĩrwo nĩ gũthiĩ kuoyo thaa ici then njokererie tũgĩũka nĩ ndona wĩna ũndũ mũhiũ mũno ona notice yaku nĩ ndacirora ndĩ haha tũikĩrie ndagĩka ĩmwe tũcoke tũgĩũka nĩ tũgũkorwo tũkĩũria nyingĩ tũgĩkĩhonia kĩa kũmenya atĩ ũrĩa mbeca citũ cikũhũthĩka gĩkuma ha reke tũikĩrie Muriega njĩtagwo Amos Karori, Managing Director Top Care Labs Kenya. Hihi nĩ wĩyũragia nĩkĩ twĩkĩte ithuĩ ta Top Care andũ magatwĩhoka mũno. Woka gũkũ gwa Top Care nĩ tũgũtaraga we mũigithia wĩtĩkĩre kũhũthĩra ataalamu ta wakiri, surveyor kana valuer makũrorere ũkinyanĩru wa mũgũnda ũrĩa tũrakwenderia. Ũndũ ũcio ũngĩ ici ciothe nĩ title deed na wagũra mũgũnda no tũkũne title deed mũthenya o ũcio ũthi wĩgarũrĩre. Twĩna mũgũnda Juja ũrĩa tũrakwenderia 595,000 na kuo Joska Kagundo Road tũgakwenderia 395,000. Tũhũrĩre thimũ 0708 000 Top Care nĩ mũciĩ waku mwĩhokeku wa ũigithia.
My friend, we no duravatara besha urgently. Tugatangike ngoro ringi tondu. Together as one micro investment limited, turihaha gukunyitirira. Uravatara ogukorwo na logbook, tugakuhe 70% ya value ya gari yaku within 24 hours only. Na tutiroraga CRB. No tukoragwo na asset financing, hari gari na 70% na yo import duty tukufinansaga 100%. Tuheanaga kwanjia ngiriga rimwe nginya milioni 10 na interest tone oethe muno in the market. Nairobi Twe Information House, third floor, na Twe Mombasa, Kitengela, na Eastern Bypass. Dimone 0719-880-883. Website ne www.togetheras1.co.ke. Saa zingine mambo kupata bila plan. Gas ndio imeisha, landlord akuache upumue, mtoto ni mgonjwa na bado ni mid-month. Usijibox kwa noma. Piga *531# and sort your emergencies with my Mobi Civil Servant Loan. Iwe usiku au mchana. Kama wewe ni civil servant, sasa uko sorted. Dial *531# and get up to 20,000 shillings and pay from your next payslip. No paperwork, no guarantors, no drama. Ni wewe tu na simu yako. Register now and see your limit in seconds. Built for Kenyan civil servants. My Mobi. Iko sorted. Ugenda kwegera rwimbo ruru muthenya no ugakia thiini wa thimu yaku taskiza hinya *860 *411# no ririkane Inoro ni mucie wa aini othe. Nĩ ngatho nyingĩ mũno nĩ gũthiĩ na mbere na gũikarania na ithuĩ rũcinĩ rwa ũmũthĩ. Tũkwĩraga haha tũrehaga meciria mandandũku, tũkarehe atongoria no ti ateti. Njamba ya wĩra. Hena kĩũria tũtakũreka mathi tũkũragia ũhoro wĩgiĩ capacity. Ĩriguo capacity. Tũtaraugia ngongera hathara ĩrĩa ĩkuoneka harĩ gĩthomo kĩrĩa tũrathiĩ. Nĩ tondũ wa huho cia siasa. Ũkore njenga mũndũ nĩ acenjania rĩrĩ mũcakwe na nguniko. Nene kuga ate ugo? Aruta nguniko wate. Wakira ke. Ahagika mucakwe. Ate mundu ucio tondu ri arari bunge ri nyarari na uhoti wa gukorwo e mubunge kwaria gwika madiprizani na oversight. Katu wa mucenjania tu tondu wogu. Ni kiu nikio tukuragia terere HF na tondu mukira hanyuothe. Ugira ma counties maria twina mori assemblies onariga ni national government. Andũ arĩa mathurĩtwo kũrĩa matũũra-inĩ rĩ nĩ makorwo mena capacity na kũmenya thurĩa mũrerwo atĩ oversight kĩndũ bilioni tondũ onaga ta gwitũ ngũcia rĩu ikinyĩte kĩndũ 62 billion koguo akora nĩ 30 kũicia konyikia buanga mũigana rĩ kĩndũ kũrĩa andũ aya maumire rĩ nĩ mathurwo ĩtiguo njeka ũkũrĩa mũndũ oimire kũrĩa arekaga ena capacity ya atĩ arerwo rĩu ningĩ ũthiĩ ũnyabare bilioni 10 kana 12 anahutania nacio kundu kejokie na tutiraira no ciuria era gucokia wa mbere kiuria kitwairo kuuria atiriri twaria kuruta recommendation ye action iko wereko kiuria kindu kia mbere ndathiri mano ya governor is corrupt ni twandika report itu yagirwo thiko kuri senate ndimo na yagiye senate na nikiona ginya audit general ni aruta mathagu mau mothe no ndahetwo hinya watho wa uthitanga mundu igoti-ini koguo ona arĩkia weka horo auditing iyo horo gathirira hau uguo wira senate ni wairu gukirira hau uguo kuhena audit kweri hau uguo mathiri megondo ucio mathi mohithie mundu ucio na kĩrĩa iwa ira ndarakarire no rukona senate me amakiwa executive na capacity na twathi no kwagĩrĩire ngũkũra good example ithe taruta gwitũ county ya Murang'a ni turekite maundu maitu mothe budget twathomire budget ya thomire national government county ni cikite guthoma budget ithuĩ already ta MCA zothe ni tusubmitite project ici tukwi governor urege no hera problem imwe national thirikari ndi irahingura system ya kurekereria mbeca ko unagiko nenda gwa kafara wajira bure kwaje kura mweri wa 10 itendera kafara iyo na thirikari icoke ndire mbeca icio njenga wikinya December mone mo kucia absorb ciothe kuhuthira ithie na iciurire so ngira gwatiriri one
na ningebaca kwa uta system yenge no gija e procurement ni lokuriria ungumania gija daike national government direta andu aria procurement account kumathomithia ora program iyo ko chances ya thiri quarter itu nigire tukatunyu thiri quarter ngia mbeca tondu mbeca iria aria matithomithitio gwikira haria kwa wajiku kuria ro yetiriri MC karuta wira uriku na mbeca cia rikio ni thirikari kire kiatangatho ni kire kio ni national gitira akinya in time na ni agagera mawatho mangi matagirire wakora MC arahuru bara iritari yake na hiyo ni thino yo tunagumo munene muno ko capacity tu nayo kuthuruma ni tuthiri magora kwagirire problem jugire yetiriri mbeca turaheo itirigana na itigana indo kwagirire a good example go he kera thirikari ya national kirari gatheti ni wothe o county ni rahiro mbeca Murang'a county turahiro 94 million 94 million ni tujire atiriri ni tome mwikari wothe wa Murang'a ni oi county ni rahiro ni thirikari ya gwaka mbeca gwaka bara 94 million tuna ward 35 ko ni ku ward na mbeca na 2.6 ici ye igwaka bara kilomita mwe bara kona mbeca na kilomita mwe ya bara yakagwona 1.8 akofara njega na bara nda gwaka no ko ira hatha karabati uruga ya maramu ndauga ru ya maramu okay yagirwo kona 1.6 kuura haratiriri 94 gigari na ward 35 he muingiro na 94 irokireke Murang'a kimajika kia mbeca no agani na ward 35 o ward irathi na 2.6 no nginya ward heo na urisi ruweo kuria tiriri jirani yaku agikoni arakiro bara yewe nawe dikano anyita kwa gerire ku tu watiriri twagirwo kuheo 270 million yesha iro kuregiro kiria for example taka kiria Murang'a county tutihero mbeca icio turahiro 94 ku kiuria atiri mara na mbeca ni yao na igoti nda ngugurite hinde gitu kiambiriria igoti ni riatuite 2015 ati mbeca cia kera shairo ko cithini wa county na igoti riatuire high court ni no abunge ni guguria tho ya devolution no guria ni abunge ni senators na ugikona governors aria meroje twawe agiko watho ni tuite mbeca cio wa county yothi ate na mbere number 2 wakora ru ni county ni rastra gumu no tuita heo mbeca kuria yundu aria cia ciathi na mbere igako iking'ang'ana kungania mbeca kure matura-ini yo ndio on source na heka rugo ndakurikia muthuri ni munengere ukiuga ate no uke county wa ta Murang'a wona dikani kona indo tunayo kile matiba tuna keno municipality radhi ya betwa thore keno municipality tuna keno kene akagari municipality tuna lifta ya dispenser itu akite nyingi muno tuna ECD na itu akite nyingi muno tanu ECD geti o ithatu ukiuga horo wa kuhura devolution ni ona guhurire wa tiga miakori ina ciana iwe tikakora te na nyoto murendo tu o gwaka toguo yugate maraka mathibitari no ngako no miako gucokeria hau hena thino gwirire wa undu mwe tugire devolution ya education okoni county government yagirwo kwa ina ECD na polytechnic no akora hewa kwandika hena watho kugita tiriri hari ogwo ugikomo exceedite percentage jiri ya 35% baba you are on the source revenue mutigiandikana ore bara igitweka gwo ko aciari ingi batwara ciana ciao kuria kindergarten kana private tondu kuria gwa thukuru kwa ciana cia national kana ile cia roko citura gwo itiri na kirathi kiega mabadili kura marurabu tamara wona ndikwa tharaka nithi wakwa ningi ona arimu matiandikitwo he mwarimu urari kuria mbeca ile ciagirire so ni hoya gwo gwa trade itu na gwo gwo devolution is working county rarigana governor wayo ure kwagirire MC oramona they are very sharp and they know exactly what they are doing nimemenya ure mareka othe kirathi na ukagira kire gikukagira ni atiririria ithuwe MCA tutaraheo hinyocio wa odifadi woto kuhingia hari ugo governor na flagship yake president nake ena nyamo yake manifesto yake we MC warwami haro kira duni wekera ugo nduri hari uri wako na ira muito muno munataka kwa neu atiri ne thiete korea kwa PS akayo rabia 1.7 ni udwa that rapport yake kana udu mwega na manyitene na ucio ni arata kwa ofara ona ni no gutha mutu no ngwire hefara ya kuma harito kada ni guthiginya kejugu twathire na athuri atatu mutagwo Jaraba na uginyira wa Jose twathire ginya gwakera tukira efara yo mapine ni gwikira rami na kinero ciringi milioni 800 ugi ndathire ku ngikora milioni 800 cithirite ciathire nako ro ni tutoi ruke hoi garamu ate ruke kioni atiriri ituta committee kana adu ikara ku twandikite marwa mau complain ajuge hemo adweri moire urocio tutwandikire ri aria mena coro thirikari mubunga gwitu ndi mwandikire marwa mweshimwe witu Beti human rep ndi mwandikire marwa senator nyoto hena marwa mau mundu gwitu senator Veronica mena marwa mau no ni marateithia ni magutethia no kuna tiriri ogithia no tati uguo uko kuna thina ngi muno reke njuge heka undu mundu gwitwo Ndiritu orithie na korire tugicoki na ndikwenda kore ringi orithie horo wa capacity
ndiritu itu na thikiriri itu na erori itu tuge atiriri andu ariria mathuragwo ri ni muingi utuaga ithuĩ tũgũthura Njenga o ũguo hana mweru muiru kana nĩ arona kana ndaiguaga kana nĩ athuaga ĩyo nĩyo democracy twanjie hau andũ nĩo matuaga itua rĩrĩkũ itua rĩu no kũina nĩ agũkwĩra atĩrĩrĩ haha atanathurwo kũrĩa township rĩ mbere ĩyo ndarĩ MCA kana ndarĩ thĩinĩ wa bunge no wathiĩ bunge rĩ andũ nĩ mathomithagio nĩgetha makagĩa capacity ya ũrĩa wĩra ũngĩka atĩa ũngĩrutwo ningĩ Njenga no akorwo wa gwĩtwo ũhoro wa mbeca nyingĩ iria atĩ twagĩrĩirwo gũkorwo tũkĩrora ũrĩa irahũthĩka thĩinĩ wa bunge icio nĩ kũrĩ kamĩtĩ itiganĩte korwo nĩ kamĩtĩ ya mabarabara korwo nĩ kamĩtĩ ya gĩthomo korwo nĩ kamĩtĩ ya planning na o budget ithiaga thĩinĩ wa kamĩtĩ icio no rĩmwe nĩ twĩciragia atĩ kwaria gĩthungu mũno rĩ tarĩ guo ũgĩ ũguo nĩguo andũ makoragwo magĩciria kana ona ningĩ ũkĩaria mũno tarĩ guo ũgĩ niĩ korwo ndorio mũndũ ũgwĩtwo Koina rĩ tiga bunge ĩno ĩ haha ĩgwĩtwo ya Nairobi na nĩyo bunge ĩrĩa nene mũno wehera he bunge ya gĩbũrũri bunge itũ nĩ nene na gũkĩra Senate na njĩra nene mũno jumbe arĩa makoragwo tũkoragwo twĩna MCAs 85 athure magacoka rĩu nĩ tondũ wa ũhoro ũyũ wa 2/3 na wa 2/3 tũkongerera atumia 38 nigetha moke meke atia atumia atheri nominated atumia atheri nigetha riu bunge ikorwo ikiagirire riu hau no nyuma tiga riu bunge no ya Nairobi na ringi ya kuria kundu gugwitwo Naikuru na Mombasa ri bunge ici ingi ciothe andu magirwo kwaragia rũthiomi rwao ko ni Murang'a magathi makaria Gikuyu eni magathi makaria Gikuyu bako ni kuria Isiolo magathi makaria thiomi ciao wetho mutafuti gutirabatara Tondũ ni akũ eni ona riu ringi umwe riu ta for example ta Kiambu riu ta uthisri uria mujaru burata witu wake make Jubilee ri ucio aragia Gikuyu aiko capacity ni andu kwa kwaria githungu wega kuringana na uria mundu gwitwo riu twenda kuga ri capacity ndi mo gwa riri hoti ta riu ri Njenga tone tujo twerekeire kuinuka ri ta riu president ona ni ekira kirore kuria Homa Bay State Lodge yes iko Njenga 387 billion mwayo 415 billion no ngirora absorption ya icio muranege na itokaga ri baita maingĩ na mutikiragia even 50% actually Njenga uhoro ningi riu thina ngirikia thina uria ungi munene riu tona tuhera uhoro wa capacity ri uhoro ucio wa absorption ya mbeca nima ni mwaheo mbeca ici ta county nigetha mwike atia cirute wira ciuke ciake mabarabara ucio ni undu umwe no mbeca icio ningi kugigekwo procurement mieri igana itandatu naguo mwaka wa githirikari ni weka atia koguo no muhaka ningi riu uhoro wa procurement na kwanjia project ndwagiriirwo kurorwo ningi na njira ĩrĩa yagirire tondu miaka no ithire mwikite project imwe kana igiri tondu riu process yo nayo ni nenyitanite muno no kwa twika atiriri ni uguta wanyu ariri wa kuraise invoices hari ndo mwina schedule ya taunu kwa twika atiriri Njenga ona mungitio 450 billion no muheo tondu mweka mutina capacity ya gucihuthira oguo raigwa Njenga makiuga ati ona mutaratara-ini wanyu wa kuraise invoices indigo mawira mathire na ningi governor ndekwenda kuriha pending bills cia governor uria wariho ekwenda kwa bakuri hake ati thiini wa gitango kiu giothe ri wakorwo na mungeo biro na 500 ri fiu ri itimutaithia county no uguta wa andu he andu acio wagweta ukirikiriria ri ni uguta wao tondu ingi nao ni makoragwo mena uguta munene muno no nyende kugeta kondu kwa capacity mungijitikiria gwiciria county ikoragwo itiganite mathina maria kana maundu maria tungenda rĩngĩ gwĩka Nairobi Kiambu Murang'a ungithire ke Garissa Ramu na kuo nĩkĩo wonaga ona twatũkũgairwo mbeca nĩ thirikari nene tũtigagĩrwo ithuothe tu ciiganaine nĩ ũkoraga nĩ maheo nini nĩ maheo nyingĩ gũkĩra andũ arĩa angĩ kĩndĩ ũrĩa tũrutaga wĩra bunge na tũkiugaga no twende resources icio nene ũhoro wĩgiĩ capacity kana ũigĩrĩrĩki wa MCA gĩthurwo nĩ aramenya ũrĩa rĩngĩ gũthiĩ gwĩka gwĩciria no ũkwendaga rĩngĩ gũkiuga njuge hĩndĩ twĩngĩra kũrĩa bunge Mike mwena Ndiritu atĩ nĩtũkoraga cracks andu mena uigĩrĩrĩki andu moi horo wa mathabu tũtingĩgira bunge rĩothe twĩ accountant tũtingĩgira bunge rĩothe twĩ mandagĩtarĩ tũtingĩgira bunge rĩothe mũndũ na profession yake ĩrĩa gĩthomeire tũingĩraga kũrĩa tũtukanĩte
na nä kä å hä ndä ä rä a wathä tarä u niä nä thondekete watho wa ciana wa ECD witå wa kauntä no gacainwo na publishing nä njä ke å kå ingä ra second reading mbunge-inä itå wona wahå tå ka he maå ndå marä a waikarire thä å kä heo the legal team ya kauntä å kä heo budget team ya kauntä tondå ä yo bado no money bill marore maundu ma mothe kana ni makuhoteka gwikikika ni county koguo kwina expert na nio matongoragia kamite citu hindi atureka report TMCA wandikaga report clerk wanyu niwe wina secretary acio twitaga nio secretary clerks nio maikaraga thi we ona weru atiriri umuthi ni department ya health ni twaheanite ciringi milioni 200 cia kugura macini ni njoke njurie milioni 200 ndakugutukiria ndita koinai wagurire ki anjire kiria agurire then from there tugetie documents indo icio cia procure na uria ciagurirwo urore kana ciagurirwo na kana indo iria ciagurirwo ni njagiriru na gukorwo ikihuthika ni andu aitu koguo tukaga na njira then report tukaheo tukamirwo na ningi tugathie through tugacoka rigi tugagicaina ni twetikirania he undu gutathire wega na undu gutathire thina munene na riria ndikithia ndirenda kwandika na riandikithia riri no ndwarire National Assembly itu PFM Act itu igerie gucenjua hanini na ya mendo gitumi ni giki tondu we wari governor wa Itito na we waingira we governor wa Matangi wakora kuri andu marakwira mena 5.something billion gokorwo kiriha matarihiru ugakora ingi ciacokire kinya hindi ya gabogo itiari ndihe no ru nyi ndita koina to ni riu governor ndagika eno ni urenda nyambie ndihe pending bill ici nake akambia karora kuria document ama magakorwo ringi makite barabara ya Moramu toguo turagiita barabara uri ngi ni acokire gikigirirwo rami no wathondekete barabara eno no ringi miaka 5-6 ndakura barabara niguo yekirirwo rami no ni renda ndihe indo iriko indo ici ndiriugaga tungihota kugia na riandikithia niguo andu aitu tondu andu maracafa niwe nani aria marautithania wira na counties kana contractor icio aitu aria maheagwo wira wa kuruta turugaga tuige na riandikithia ati umuthi wona mbeca ndanengerwo ni compulsory ni tuga no nginya mwaka ucio mugima tuige bilioni 1 kando kwa muhando tondu tukiagwo mbeca nyingi tuge ni tuiga bilioni 1 kando bilioni 1 kando yeigwo ati gutiri undu gavana agi kana cirigio wigi atia na ndingicenjio tutikika kinyaga supplementary ciringi rutwo haria koguo nduri na choice tigo kuri handu pending bill cia ku mwaka ucio bilioni 1 uri turihane wona waga kuriha mbeca ici ikona ta cicoka thirikari ki thirikari nene twe koguo ni twacokia confidence kwi contractors itu na ndio kama maundu maria mangi ndikiririe na kuga ati tukirikia tondu ndo ndaika no iragithi njokerie ngai ngatho tondu ni ndimwirire umuthi nie tha ici turaria na inyu ni tuhotete gukorwo twina matawa ma solar light maria twikirite already twikirite 60 twina mangi matawa 45 macio ni makwa ndeika maria magwikirwo wadi no na mangi ma milioni 10 already maria marorete go procure kaudi yaku heagwo indo nyingi atia nari kou niku tondu ndaguthikiriria ndaigwo ukibunda mubunge na MCA na governor oragwo ndakuburia atiriri kokoragwo i contract tondu yakireire ndo turaguthikiriria bado turaguthikiriria na ciuria tukirikia munene ungika niwe MCA ugiena ga kambuni ga kurute wira na ko thiini wa county tondu ndukahota kuruta wira uria watumirwo ni muingi na gavana witu muthe turaria ndari ahe MCA ono riku kana moro wa nyina kana mware wa nyina andu othe mageraga process ile yake niguo tuko nduko gagi ka muico niguo twathie thabari ya ici gavana heanaga ucio kukaga tuhakagwo umuthi ni tukoragwo na tumitaga vasha ngoka kwa gavana gutire kwaga tent kuria gwa Kenyeki-ini maundu mothe maria mothe gavana ndaga kuhingiria andu ake twamitire vasha tondu tuize ku niguo vasha ni Naivasha mwenda guthi kunywa cai wa Naivasha aturugagira cai una mandathi koguo ake HQ andu othe ake gwake tuciragira maundu maitu gwake tent-ini kinya make we mwenyewe marerenda gwita muingi maciragira tent-ini toni aregire ku waste mbeca citu ati ni tuthirwo na ikuru ni tutumirwo Mombatha tuthi tugaciririre kaundu gatari na kuria kari kanini twahuthira mbeca nyingi koguo ni njokagiria ngai ni undu wa no nginya tuthie Homa Bay turikie Jabai turikie wa mbere twacokia ngatho ni ageni aria tukiuma nao muthenya umuthi na andu a Njenga marikia devolution gwiciria no tukimenya no kwana wo nderitu ni wega muno tu acknowledge andu aria mahurukite ma MCA na niguo kora by elections ni 17 of them thini wa kuma githurano-ini na guko na by election 17 koguo ni wega muno tukumaririkane na mahoya na andu aikari ku uguo
so far tugititwo ni abunge atandatu na senator umwe ko niwega moko mekwitunya guo asante sana no kerekerio menyete riri MCA ndakarogwo na ndahayagwo mbeca MCA wira wake kuthirima mbeca iriko sasa twakena muno tuma na Honorable Fiona Fio ni MCA wa kuma Karura Honorable Koina Francis ni MCA kuma Kiambu Town na Honorable Chefman Isaac ejiroge MCA kuma Kahubu-ini ne Kahubu ko Kihubu-ini ikataga na Kahubu ikoragwo Kihumo okay no ega ni yokigwa ndeto icio na hwaine njenga tukirwo kuma thanya nginya thaa thita cia utuku thina twale itu ya ukera ndio tukwaria maundu maria megukwo magitinda oro igi devolution mathaa 3 kamarika 33 no abai mucarie uthamaki wake na uthingu wake na maundu maya mange mothe namo yale maheaga ni ngatho nyingi muno santi sana inyuothe mwakoro uga ni Kahubu-ini ni ndikana mumemerekio mwe murata wako itagwo Geoffrey Wachira wa Korea Sports ni user sports editor ndimweregetio ngimuona ku gicera ngari mugeithie muno Harambee Star tuki wish all the best Harambee Star is a go Harambee Star no kamita is our boys nikurekeria turarikiria ni ngatho nyingi muno jamba na doma ni turiona mathiko muthenya wa rucio ma haria ruko koguo ni ngakorwo ngithie mathiko muthenya wa rucio ndinahota guthira macakaya no muthenya ngukinya na ku ona tugitira twerwo tondu ku murathi ri barabara Homa Bay Town murero mutire utinda mugikua ngari ciothe ndia sekretate mukahuthira ngari te mwenjenga tondu muhatika doria njenga wiku ndagutumira mbica no amiona ndamiona guku mugakinya sande koguo no yagahi mukanyihanyi mugatuga rutawe no mutumire ngari imwe ndege asanti tukurekeria hau ngatho nyingi muno kuri mundu gwitwo Lilian Joki, Victor Wainaina, James Kiarie and Jane Washeke na vavanyu John Maura o Wainaina poleni sana nigutugo ni maito wanyu Nelly Ngonyo Maura nigukongiukana na kou later on the day. Santi sana mutidie thayo mugirore magoku mina ke Jehova Ngai amurathime. Shalom. Citizen Duca now delivers. Get amazing discount on your favorite essentials and have them brought straight to your doorstep, all for just 200 shillings delivery fee. Go to citizenduca.com, select the product you want, pay, and we'll handle the rest. Citizen Duca, the home of discount. Nimadirete nyumba ici ciothe nĩ citũ na ciakĩtwo broti-inĩ itũ o rĩrĩa twacagũrire Sayoric International Limited twacagũrire hakiri-thĩ na ũmenye investors makimĩte gũkũ ya Malaysia, China na UAE na reke ngwĩre wĩra ũyũ wothe hatirĩ rũni rwa mũndũ twaneanire title deed nayo Sayoric marakuua mũrigo wothe ũguo nĩguo meka magwakagĩra 100% na makĩrĩkia ũguo rĩ omakoya rent ya 70% na ithĩ 30%. Domo ino tita project maisa kwagĩra. Sayoric International Limited makoragwo Korea Blue Shield Towers 5th floor Upper Hill. Namba ciao cia thimũ nĩ 0794005000. Looking
Looking for the perfect getaway? View Travel brings you the ultimate self-drive and staycation experiences across Kenya. Escape to Naivasha, Nakuru, Nanyuki, Kisumu, Mombasa, or Nairobi for a refreshing break. Drive at your own pace or fly in hassle-free. Whether it's lakeside retreat, city escape, or coastal adventure, the choice is yours. Perfect for families, couples, and friends to relax, bond, and unwind. Book now. Visit viewtravel.com, call or WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. Introducing Wigo, your trusted ride. The ride with the most reliable, verified, efficient, and transparent drivers. With fabulous cashback incentives for passengers, each trip on Wigo feels like an upgrade. Download Wigo from Play Store or App Store or SMS Wigo to 20425 and ride with confidence. Wigo, let's go. Guthie we nä kä gä atå må girie we ndå nona å rä a hana nä aroneka nä arathumbuka koguo ena må rå wa nyina nä ngwä ra nä mwathani nä tanyonagia nä ngoka gå tonga må thenya å mwe akuonetie kå randa yakå nä thai Interest yetu from 9% ni pocket friendly. Na uko na time kulipa mortgage yako with our up to 25-year repayment period. It's time to jenga your dreams with KCB Affordable Mortgage. KCB, for people, for better. ihinda rĩakwa nĩ rĩrĩkinya rũgano rwa hinya rĩu tarora Tino nĩ acoka rwendo nĩkĩo njagũrĩte mũirĩtu ũrĩa kũhika gũkũ na kĩoneki warehe mũirĩtu ũyũ wa kĩrathi gĩa thĩ gũkũ nĩkĩ wewe ũ njĩtagwo Rani ithuĩ gũkũ gũtirĩ mũndũ ona mwaĩ kũrĩa umĩte mũcamba kũu ti gwitũ mũciĩ na ndangĩgirĩrĩka we nĩ kũ ũrathiĩ ndĩrenda kuona baba apu na time bei aiga ũmũthĩ thĩinĩ wa Inoro TV Okiumia itakuwa hatari sana athaki aitũ a kũina nĩ mekũruta njĩra njerũ cia kũina dereva cia wĩra Adisia Nono na DJ Quiver makĩhũra honi cia rwĩmbo ukatũthiĩ rũgendo-inĩ rũu rũiyũire nyĩmbo njega mathekania na gĩkeno ndũkanatige gũkenera rwĩmbo rwa wĩrekererie mambo moto moto wĩrekererie nĩ tũcokie wĩthĩ metha-inĩ This week, save big on new offers drop every week. Shop now on www.citizenduca.com or on the View Sasa app. Citizen Duca, the home of discount. Ruhonge rwa ukui wa nduthi ruturite mawira matanyihire milioni 1 ma 1 kwa 1 guku bururi-ini. Okumarĩria mũrurumo wa mbere wa nduthi waigwĩkire bũrũri-inĩ ethĩ na akũrũ mamenyire nĩrĩo na o mũndũ akĩgwatĩra icembe rĩa kwĩmathĩra rĩngĩ nĩ ũthira wakuĩra handũ ndarenda mũndũ ũrakua mathate nĩcio tũrĩaga nĩcio tũnyuaga ngumo ya njeci cia nduthi ĩgĩcoka gũtambata mwaki wa gĩthaka ũmũthĩ ũyũ ĩnyitĩrĩire ratiri ya ũtonga wa bũrũri ndũkahagũke ũguo hangĩgĩa mũndũ kana andũ meyumĩrie gĩkundi marĩnjĩte maigua ithuĩ tũrĩ mombaga ng'ong'o bata nĩ makinye mbei itanagĩra na Julius Karaithi wa Mũnene o wakana mohoro-inĩ ma Inoro thaa 3 tũgĩthambĩra iria-inĩ rĩa ũkui tabarĩra-inĩ ya mwanya ya ng'ano cia nduthi.
Nĩ mĩaka 10 rĩu. Mĩaka ĩno 10 kahinda-inĩ gaka gothe rĩu tũhanĩte atĩ niĩ nawe gĩthomo kĩa ũgima mwega wa mwĩrĩ tũtingiuga atĩ nĩ kĩgeni na ithuĩ. The later you wait, mũrimũ ũrĩa ũracererwo o ũrĩa ũreterera nĩguo mwĩrĩ ũratuĩka weak. Tukahoya rũtha kũrĩ mathibitarĩ oro ũndũ ũmwe na marĩgĩtarĩ arĩa araita itũ na tabarĩra ĩno nĩgetha tũingĩre tuonio macini ta ici iria ihũthĩkaga thĩinĩ wa thieta hĩndĩ ĩrĩa ũrathĩnjwo ũkamenya gũthiaga na mbere atĩa. Mũtumia onagĩa kana onangĩaga kũinũka na kana kau mũciĩ nĩ andĩkagĩrwo clinic after 2 weeks na after 4 weeks. Macio mothe nĩ thĩinĩ wa tabarĩra ĩno wendete. Niĩ Wambui wa Mũturi oro ũndũ ũmwe na marĩgĩtarĩ matiganĩte marĩa nĩ specialist na timu yothe ya ndagĩtarĩ tũkaga gũkuonia atĩrĩrĩ nĩkĩĩ kĩu kĩhũthĩkaga hĩndĩ ĩrĩa we ũrarigitwo mĩrimũ ĩtiganĩte nĩgetha ũgĩe na ũgima mwega wa mwĩrĩ ũrĩa tugaga nĩ kĩrathimo. Ngĩrũgĩra Mwathani na ngoce ngĩgoca Mwathani na ngene ngĩkenera Mwathani kĩgoco gĩkĩ kĩa Mwathani. Ũngĩenda kwĩgwatĩra rũta rũgambi rwa thimũ yaku ũkũhihinya *812*790#. Ndũkariganĩrwo, Inooro nĩ mũciĩ wa aini othe. Ĩno nĩ ceceni ya Inooro TV. cia mwanya mwiroreri wa Inooro TV turi na mwihoko ati ni ukoretwo wi thayo na ni muthenya ungi wa tariki 13 mweri uyu wa kanana ni muthenya wa Jumatano na ota mutugo cie kwihanda 5 kinyagia 7 ni tabarira ya uge waku haria uthikagiririo mwiroreri tukaririria maundu maria marakuhutia we na maria makurigiceirie ona maria marikuo mwathanire-ini wa bururi maria marakuhutia na muthenya wa umuthi na njira ya mwanya. Giki ni kiumia gikoretwo kiri kia mwanya kigie kurora maundu maria marathie na mbere kuria county-ini ya Homa Bay bururi ugikungũira miaka 12 igie utongoria wa thirikari cia matura kana thirikari cia matura igikinyia miaka 12 ya wathani. Ni maundu mariku na mariku cihotete gukinyaniria, ni mihinga iriku na iriku tutunganite nayo, ni maundu mariku tufatie kumurika nigetha tugithie na mbere tutikamacokere mahitia maria hihi twikite, ni mariku tufatie kwagirithia. Maya mothe turamaririria umuthi tabarira-ini ya uge waku na uguo ni kuga no tuguthie kuria county-ini ya Homa Bay tukorwo tukinyitanira na mwandiki witu Kate Muthoni. Guku studio turi na mutaramu uhigiriire maundu ma mwathanire wa thirikari cia matura na githungu etagwo Father of Devolution, niwe wanjiriirie thirikari cia matura na njira ya kwarira mithingi gatiba ya thirira tugie na thirikari cia matura, no waheirwo wira wa gukorwo akiarira mithingi iria itagwo foundation nigetha riu thirikari cia county cigioka mwaka-ini wa 2013. So ni kuga maundu maria thirikari cia county ciekinyeire muthingi ucio wambirwo ni mutaramu ucio turaririria uhoro wake na ti ungi ni Kinuthia wa Mwangi. Ni ukumumenya mwiroreri akoretwo ari ruhonge-ini rwa wathani miaka mingi na no mutaramu na wakiri na mutaramu wa mathabu, uguo ena ngufia nyingi muno ehumbite. Nitugukorwo tukinyitanira nake tugithie na mbere na nitugukorwo tugutwara kuria Homa Bay kuria nginyagia president ekinyitie gutongoria mambura maya ihinda o riothe kuma ithaa riri, na macio ni mamwe ma maria tugukorwo tugigicirira mwiroreri wa Inooro TV na gucunge guhoya urekeri ni undu mwirore muruna wakwa Gathoni wa Njihia ndari hamwe na ithuĩ muthenya wa umuthi emwe no ri ungi wa studio
no kiumia giukite ni agakorwo akinyitanira na ithuĩ mwena ũrĩa ũngĩ wa studio nĩ kuga nĩ ũratuteithĩrĩria kũhotithia ũmemereki ũyũ nĩgetha ũgagũkinyĩra na njĩra ĩithiranĩte marĩ hamwe na ataaramu angĩ ũguo akĩrĩ o gũkũ kiumia giũkĩte nĩtũgakorwo tũkĩnyitanĩra nake no tũtegũte mahinda twambe tũingĩre metha-inĩ ya mohoro tũkũmenyithie marĩa mekuo tũgũtware kũrĩa Homa Bay ĩmwe kwa ĩmwe tucoke gũkũ studio nĩgetha tũthiĩ na mbere na ndereti ngatho cia mwanya nĩ gũthura ceceni ya Inooro TV niĩ njĩtagwo Harun Njoroge wa Maina. Ngatho cia mwanya o rĩngĩ mwĩroreri wa Inooro TV rĩu reke twambe tũmũrĩke na njĩra ya matemo marĩa mahanĩkĩte gũkinyĩria ithaa rĩrĩ. Kuria Minister wa ũgitĩri bũrũri-inĩ Kipchumba Murkomen augĩte ica ikuhĩ thirikari nĩ kũheana mwerekera wĩgiĩ mĩĩrĩ ĩrĩa yathikũririo mwena wa Shakahola ĩrĩa itigarĩte itarĩ yonwo nĩ ene kana andũ ao matarĩ mekinyia kuoyo ithimi cia DNA. Akiaria mwena wa Naikuru hĩndĩ ya gĩikaro hwaĩ-inĩ na andĩki a mohoro, Murkomen augĩte bamĩrĩ nyingĩ citiekinyirie kũheana ithimi icio, kũrĩa rĩu augĩte thirikari nĩ kũheana mwerekera igũrũ rĩgiĩ mĩhang'o ya gũtambũra mĩĩrĩ ĩyo, kũrĩa ningĩ ateteire ikinya rĩa president gũtuga timu ya mũbira wa magũrũ gũkũ bũrũri-inĩ Harambee Stars na mamilioni ma mbeca, akiuga athaki aya nĩ maigĩte Kenya maitho-inĩ ma kĩmabũrũri harĩ taranda cia mũbira. You see, these people are not from Kilifi. They were from all over the country, Baringo, Vika walikuwa wengi, Siaya, Kisumu, all those places. Now, relatives in that place do not know that the person they lost actually went to Shakahola and they died there. So they are not even presenting themselves for DNA test. So the testing and concluding the matters has been complex, but we are about to make a decision as government to see if we can inter the remaining parts of bodies because of lack of any further people have come out for DNA, and maybe just create a memorial center within the Shakahola itself. Na kukuria kaunti-inĩ ya Kajiado ngero cia matharĩkĩra ma nyamũ Kajiado no cirathiĩ na mbere kwĩhĩrĩria, kũrĩa rĩu andũ erĩ marahonia nguraro thibitarĩ-inĩ mũnene wa kaunti ĩyo thutha wa gũtharĩkĩrwo nĩ hiti ũtukũ wa gũkĩa ira itũũra-inĩ rĩa Ole Serian. Aikari acio kũratuĩka maratharĩkĩirwo makĩgeria gũteithũra mahiũ mao kuma moko-inĩ kana kuma magego-inĩ ma hiti ĩyo ĩrĩa ĩracokire kũragwo nĩ mũingĩ ũrĩ na marakara. Nĩ ngero ĩkĩrĩte aikari heho arĩa rĩu marakaĩra kana maraikara mehũgĩte makĩenda rũhonge rwa kũrira nyamũ cia gĩthaka KWS gũtacũkia makinya ma naihenya kũhĩtana na nyamũ icio na kũrĩha hathara arĩa magurarĩtio nĩcio. Saa 8 sasa hiyo mnyama amekuja akashika umbwa. Sasa mimi akasikia akajaribu kutoka, najaribu kumulikia na tocho. Sasa narudi na uma mimi. Sasa bahati mzuri Musa akatoka na kuja kusaidia. Sasa kaumia mguu hapa na hapa. Shika mkono, amenishika hapa hivi sehemu nyeti. Sasa nikaamua kuweka hii kisu chini, nashikana na yeye mkono kwa mkono. Sasa ikawacha kunikula, na yule mama alimuanza anamrudia tena na tena anamkula mguu, alikuwa amekula mguu moja. Sasa alipo kuja kula mimi alirudia mama na akakula mguu hiyo ingine. And I was the MO on call, so at around 3 a.m. we received in our outpatient department who had been brought in following an animal attack which they reported to be a hyena.
Currently, they are both stable and under close observation by our team. Sisi naomba msaidizi kwa serikali kwa ajili ya hiyo mwanyama anakuja maboma kuuma ng'ombe yetu ama watu. Tunaomba serikali atusaidie, maana hizi fisi ametuzoea kukula mbuzi. Hii sio ameanza hii moja. Hii ni mara ya 3 sasa kuiua mbuzi kwa hii boma. Kwa hivyo tunaomba mkono wa serikali yaingililie ndio tusaidike. Sio mimi peke yangu, na wale watu wameuma na hiyo fisi hawasaidike, kwa sababu tunaona ameumia. Na tukiuma kaunti-ini ya Kajiado twambe tuthie imwe kwa imwe kinyagia kuria mwena wa Homa Bay kuria maitho mothe ma bururi merekeirio umuthi kigomano gia 12 kia miaka 12 ya utungata wa thirikari cia matura gigithie na mbere kuria maitho maitu kiumia giki giothe matuikite kana nikit muthoni riu ndiraigwa maramunania Nyar Homa Bay ni kugati na muikari kana muciarirwo wa kaunti ya Homa Bay Kate Muthoni mwena ucio maundu maikaire atia kigomano ni kianjiririo muthe hihi president ni akinyetie kana kuhana atia kwa ihinda riri Kate Muthoni. Thegio muno Haron Njoroge wa Maina kuma mwena ucio wa studio na togwa ikoro gitariria ni ati maitho mothe merekeirio county ino county ya Mirongo na itatu ino ni county ya Homa Bay kuria mabura ma thirikari cia matura maukoro magitafanirio na mabura mani majiririe na banene yageni ni mareketie gwikinya guku na kiria gitigarite thaici ni president kuhingura igogona riri na niguo rikoro rikianjiriria na kwarira maundu matiganite no togo ndakora ndi county number 43 no haha turi na governor kuma kuria county number 21 iyo ni county ya Murang'a niwe governor Irungu Kang'ata ne tukoro tukiaraniria nake niguo agitutariria hihi niki magavana matanyite kana meregereire kuma kigomano giki na makiria kuona ati ni kigomano gikoretwo gitafanio hakuhi o mwaka ni tukukorwo tukigwa maundu maria manariririo ni makoretwo magikinyanirio na oho governor ne ututaria gwake ni maundu mariku agikete niguo gutigirira ati motungata ni makinyira muingi haria matura-ini. Governor twakunyita ugeni guku kwa Inoro TV. Thank you. Tutaririe niki mwirigereire na kigomano kia mwaka uyu gia thirikari cia matura guthoma mwaka ugire mweri itaga nyoko na kimenyu mwende tuire koguo ni wega goko na kaundu keru ugiekite kega gukira ugathoma akiaga kuria ciuria maku ukamuthomithia githomo gitithiraga na kigomano kiria giatafandio 2023 kwe maundu mwagikorwo mukiaririria na mamwe mukiwa ni mukorwo mukihingia ni monete umithio kana maundu macio ni mahotete kuhinga ti mothe mahingite tariu besha ni raserwo tariu mweri wa Julai August tionete besha kuma Nairobi koguo na kuria mishara no wiciririe muno ona Murang'a hotete kuria tondu mwaka ucio rathire wa thirikari June 31st 2025 niko turahingire mwaka ni turahotire kuona besha 1.3 billion mbere-ini Murang'a ronaga milioni 500 no riu gwira hote ukinyia 1.3 billion at least tukona besha tungihota kuriha mishara no ti njiganu kuriha basari tariu kwina ciana twagirwo ko tukirihira o mweri wa kenda program ta nyota yetu negetagwo inua masomo na ciere gutirio nemwe tuonete besha ciayo koguo ona njira aria maratuona ati heno hothu ciana citu cia gucoka thukuru kana cicoke na mathire tondu besha cia basari itire cirarekererio na irekagirwo ni thirikari nene ithu tukaheana na nigukoretwo noguni igogona kana magogona ma devolution gukorwo magitwarwo county itiganite ta uria tonete riu mumite o Murang'a mugoka guku Homa Bay kwina oguni wa gutwara ma igogona ma county itiganite of course nigetha andu mathome o kundu tari ithuĩ county ya Murang'a ni twiritwo tuke tuthomithanie maundu ngurani wa mbere program ino tuheanaga mbembe certified maize na fertilizer magetha ma Murang'a riu ni matuikite double on average arimi marona ngonia 3 ngonia 4 mbere-ini maronaga juku
koguo tukahota kurona uhoro wa food insecurity. Keri ni uhoro wa kadino tuheanaga ya andu marwara. Nĩ tumĩte mĩciĩ mĩingĩ ndĩkendie ngũkũ, ng'ombe, mahiũ kana ona mĩgũnda. Koguo nĩ twĩtwo tuheane ũrĩa ĩngĩteithia andũ angĩ. Na finally ni uhoro wa ECD cia Murang'a nĩ tũcikĩte renovations. Akuhĩ out of 700 ECDs tukarenovate 500 na tukaheana ushuru. Ciana citũ ithomaga itagwĩtiga atĩ nĩ kũinũka tondũ county nĩ maheaga ushuru o mũthenya. Koguo also horo automation nĩ marenda tũmonie nĩ atĩa twĩkĩte tũka-automate maũndũ maingĩ. Plus other programs cia county iria mangĩenda kũmenya. Na tondu wanakorwo kanjora wanakorwo senator na riu governor we kuringana nawe devolution iteithĩtie atia bũrũri wa Kenya mahinya gukorwo makinyagio kuri thirikari cia county itiganite kuri icagi-inĩ mbere-inĩ gũtiakinyagĩrwo nĩ maendeleo. Kwa mũhuano Murang'a thoko cia icagi-inĩ ndũngĩonire kũndũ kũrekĩrwo rami kana kabro, no rĩu county nĩ ĩrahota gwĩka ũguo. Tarĩu ũngĩtara muthenya wa Sunday twari kundu gwitagwo Kirogo Kiharu kuma Karuri nginya Kirogo dispensary hau harekirwo kabro. Wathi town ta Keno ni ikiritwo rami ni ikirwo kabro ni county government. Tigaru tugiona thirikari nene harekinyagia ya Kenha ukona county ona ni etha mbeca cio yekira same Murang'a town ugakora kuruta Mukuyu kwina dispensary kwina rami ciĩkĩrĩtwo na kũu thutha. Macio nĩ maũndũ matoneka hau mbere-inĩ. Thoko atĩ nĩ gũkora thoko ya gĩcagi county ĩkĩmĩkĩra kabro kana rami. Macio nĩ magarũrũku mamwe mokĩte thĩinĩ wa devolution. Na nĩ ndũmĩrĩri ĩrĩkũ ũngĩtũmĩra aikari a kũrĩa county ya Murang'a? Niĩ ngũheana ndũmĩrĩri kũrĩ andũ a Mount Kenya. Tũikare tũnyitanĩte, tũikare twendaine tondũ kũnyitana gwitũ nĩkuo gũtũmaga bũrũri ũthiĩ na mbere. Keri to focus na development tondu siasa nĩ njega mũno tondu nĩ itũmaga bũrũri ũthiĩ na mbere na tũkona kĩhoto. No kĩrĩa andũ maririkanaga nĩ ta thibitarĩ ĩyo twathondeka. Ta thibitarĩ ĩyo twathondekire Kenneth Matiba Hospital ĩgũtũra ĩho ndĩkuo kana itarĩ ho. Thibitarĩ ĩyo tũrakire Murang'a level 5 tũraka new building ndĩho kana itarĩ ho ĩgũtũra ĩteithĩtie andũ. Mũndũ ta Kĩbakĩ tũtimũririkanaga ũrĩa ekaga ũteti. No tuonaga Thika super highway. Thank you. Thank you. Mwiroreri ucio ni governor wa kuria county ya Murang'a. Na oho ni twakigwa miario ya governor tukorwo tukiaraniria na MCA kuma kuria county ni ya Nyeri. Ni MCA akuyitokirunga thoko. Akunyita ogeni guku kwa Inooro TV. Nĩ ngatho ndĩ mwega mũno. Taririe niki mwita MCA muratanya kumana kigomano kia mwaka uyu kia thirikari cia matura. Na no weruha ngũ cia thamaki nĩ iragũka wega gũ. Thengiũ mũno. Niĩ njĩtagwo Kĩrũga wa Thuku na DMCA wa itũra rĩa Othaya kũrĩa kũndũ gũgwĩtwo Shinga. Na tũkĩte gũkĩgomano gĩkĩ na maũndũ marĩa mũcemanio wĩkaga nĩ ũkaga kũrora mĩhĩnga ĩgiĩ devolution na ngakorwo ndĩna gĩkeno mũno tondũ o kĩroko gĩkĩ kĩa ũmũthĩ president nĩ arĩkia gũcaina watho ũmwe MCA makoretwo makĩrũĩrĩra mũno wa financial autonomy ya bunge ciothe cia county assemblies cia Kenya. Na nĩ ma MCA nĩ marĩte thĩna mũno tondũ mangĩona handũ harathiĩ ũru magerie kwaria hau nĩ mahihinyagwo mũno. Oho kĩgomano gĩkĩ nĩ tũreciria tũkwarĩrĩria ũhoro wa ũrĩa tondũ ta rĩu nĩ ũĩ devolution yatanyaga kũ-devolve resources nginya kũrĩa thĩ. Na ta rĩu kĩonta Nyĩrĩ tũkoragwo na gavana mwega mũno tondũ gavana witũ nĩ ngwĩraga no tũranwo na kĩhi maũndũ megiĩ ũteti no kĩmaendeleo nĩ atũteithĩtie mũno tondũ nĩ atĩkĩrie tũgathiĩ tũkoya mĩrandi kũrĩa ward-inĩ citũ na ĩgekĩrwo budget-inĩ ya county. Twendaga ũndũ ũcio wĩkĩrwo watho-inĩ nĩgetha atĩ ona rũciũ rĩrĩa tũtangĩkorwo na gavana mwega ta Mũtahi wa Kahiga-rĩ kana magavana marĩa mangĩ metĩkĩrĩte resources itiriko-rĩ watho ũkorwo ũhetũkĩtie atĩ nĩ kũrĩkoragwo na kĩgĩna ta kĩa kuma ciringi mirioni 30, 40 kana 50. Kĩgĩna kĩrĩikaragĩrwo thĩ okorwo nĩ tũguo Shinga twakĩte mataraca okorwo nĩ tũguo kũrĩa Shinga atĩ twĩna mũbango wa gũtwara street lights mathenita-inĩ maitũ mothe na twĩkĩrĩte more than half of them na kũrĩa andũ makĩonaga kwĩna insecurity maũndũ macio ma kũ revolutionize ũrĩmi
tondu ringi nona turenda gucenjia urimi witu tondu ni turanite atiriri urimi uria urari motha ici ni ona niguo urarehera andu mirimu muno mirimu ta ya kansa no ndu tocio na nikio kuria witu twambite na nginya kuheaga arimi thumu nigetha tumonererie ikinya ria gucenjia urimi tondu indo iria turarima no ria turacirima no ria turaciria nicio iratuma tugie na mirimu muno koguo tukona kungigathikwo watho ati o wodi thiini wa Kenya ni rikoragwo na kigina tekekorwo gigia CDF na mbeca ici tugaga ti cia MCA ni cia andu magaikara thi magakorwo magiciria maundu macio mako matwarithia na mbere na takule gwitu ciga ni makihotete kuona ati twathie kuria twathurwo maundu mana tuteteire ni mateithĩtie andu kuria thi kiundu kiu no twenda gikirwo watho-ini oho ni ukio ni gukoretwo na mihinga mingi muno tariu ati ma MCA magiona handu harathie na thina uguo makareherwo thina muno ni magavana makwao independence iyo na autonomy iyo ni tukoretwo tukirwira muno na turakihubwo na guku ni kigomano giki ni gukimitugiria muno makiria koguo ni kigomano kiega na ni gia kurora achievement ya tukoretwo nacio na challenges iria tukoretwo nacio na no wega gukira andu aitu ati maundu ta maya toni slogan ya kwatha ici ikoretwo iri kazi kwanza siasa baadaye twabe turutire andu aitu wira mumenye twina budget igiri itare hutie ona andu magira kana maundu macio marauga marakaria no tatongoria Ngai atuhete uigiriki na Ngai atumite tukorwo ho muthi utatongoria ni undu wa gutongoria andu na nginya kuma hindi ya Bible-ini andu matiugaga ati rĩu Musa akauga ati athi guthikiriria Giraudi eragwo uthiwire andu aciakwa ndauga no matongorie kuwika koguo ri tukwenda gutongoria andu aitu mambe na tumamathere maendeleo maria mangiona umuthi uyu rucio ni rwa Ngai ore ugaikara tujiko tumarehia maendeleo ri ona ko mundu agagucoka guthurwo kana ona agekurugama no ati tha icio wi hau wambe urehere andu maendeleo na mutongoria wothe atangeti ati wira witu na mbemwe tiko politic ni kwamba kurehera andu itu maendeleo ni I think uguo ni gwindu gikuri mwega muno egio ni waiga uhoro wa kigomano giki muroka kwariria maundu maria maumirite mega na uho challenges na umwe wa challenges kana thina umugumire thirikari cia matura ni gucerithirio gwa kigina kuma kuri thirikari nene o hamwe na mahinya mamwe kwaga kurekererio kana ukorwo devolved fully kuri thirikari cia county ucio ni undu mukorwo mukimurika umuthi kigomano-ini giki o uguo twauga turamurika maundu mothe turauga maria mega na maria makoretwo na mihinga na kuoguo macio nimo maturakorwo tugitanya gwika guku na ningi no wega tondu no ireke ngwire no wega tukarora nginya maundu maria positive tondu riu kigina giki kia makaunti ni kiongereirwo riu gakinya billion kirauma billion 380 yoke billion 415 kuoguo ri cio ni uhoro wikiritwo mukonde actually ni musaine watho ucio ndirakwira wa mbunge ugisainwo ri ona ucio wa mbeca icio ona gwacinanirio hamwe kuoguo ri kindu kiria kia bata muno ni ati mbeca ici na icio turauga tu concentrate na kumenya absorption ya mbeca icio ire guthie tondu ni uru muno andu makome na mabata kuria thiini wa kuria thiini kuria wa matura maria tumite ndona ithuĩ handu ha guthie mutongoria hingo ciothe athuragwo na mbemwe utongoria andu agwaku kuona maendeleo na ni mahitia manene muno ati handu ha kwamba kurora maendeleo maria makurehera kurehera andu agwaku ni kwamba gutuhe ng'ano ingi guku anga no wari cucu wao anga no wari u ni twambe twariririe uhoro wa maendeleo na ni hau ni ho ndegeire na taru gavana ucio wakorwo waria nake haha in fact ona niguo tukwehana na haha tutanambiriria ati turenda tuthie nginya githomo gwake tondu one marikitie gwaka factory ya makorofia na ithuĩ tukorwo tukiharĩria makorofia kuria gwitu ati farmers itu matige ku exploitwo no tuwege makorofia macio kaida tuyaka kiganda gitu tugatwara ku Murang'a kiganda-ini giake na andu makagurirwo na njira njega so no nginya twicirie maundu progressive na ona andu bajuga ona tukirakaraga mwana waku ndaje kuhitirio rakare umurage ukumupanisha nini ukimucokagia na mucie na ndä yake nä muhunjia umwe muno ranjirire ati ona mutongoria ungi kwagika uru no ta mwana wakwa hau ni ho njira na kuoguo ithuĩ tukwenda maendeleo ma andu aitu nigetha tuthie na mbere
Thank you. Mwararĩria ũcio nĩ MCA kuma kũrĩa kaunti ya Nyĩrĩ ya gwĩtwo Kĩrũga Thuku. Na toguo agĩkorwo kĩigua atongoria makiuga nĩ atĩ mwĩhoko wao nĩ atĩ kĩgomano gĩkĩ gĩgĩthira mathĩna mao nĩ magũkorwo mamũrĩkĩtwo, na oho nĩ wakĩigua ona maraiga atĩ kĩrĩa kĩa bata ihinda-inĩ rĩrĩ nĩ gũtigĩrĩra atĩ motungata ma ũthii wa na mbere nĩ magĩkorwo magĩkinyanĩrio kũrĩa matũũra-inĩ, no nĩ marahinyĩrĩria makiuga ihinda rĩa campaign rĩtikinyĩte, no ihinda-inĩ rĩrĩ nĩ rĩa gũtungatĩra mũingĩ, kũrutĩra mũingĩ mawĩra, na makĩria kuona atĩ nĩ ciugo ikoretwo ikiugwo nĩ atongoria matiganĩte, tondũ rĩera rĩa ũteti nĩ rĩkoretwo rĩkĩonekana rĩgĩakĩrĩria na njĩra nene mũno kũrĩa makaunti-inĩ o hamwe na matũũra-inĩ. Atongoria atiganĩte tũkoretwo tũkĩona makĩhungura mĩena ĩtiganĩte makĩhũra ũteti, na koguo atongoria gũkũ marauga atĩ ihinda rĩa campaign rĩtirĩ rĩrakinya, na koguo nĩ ihinda rĩa kũrutĩra wĩra, na makĩria kuona atĩ nĩ waigua he watho ũhĩtũkĩtio wa kuuga atĩ muigana wa mbeca iria kaunti riu iria amũkagĩra kumania na riu nĩ muigana wa ciringi birioni 415, na kuongererwo kwa mbeca icio nĩ gũtanyĩtwo gũteithĩrĩria na njĩra nene harĩ kũgacĩrithia ũkinyanĩria wa motungata matũũra-inĩ o hamwe na kũgacĩrithia mũrutĩre wa wĩra wa thirikari cia matũũra. Haron, tũgũthiĩ na mbere gũikia maitho mĩena ĩtiganĩte gũkũ, na oho no tũgũthiĩ na mbere kwaranĩria na atongoria matiganĩte arĩa mekinyĩtie nĩguo twĩtigĩrĩre mwĩroreri wa Inooro TV nĩ agĩtaũkwo na amenya marĩa marathiĩ mbere ona gũkũ kaunti-inĩ ya Homa Bay. Kumania na haha mwaro nĩ waku, no ũgĩkorirwo na kĩũria o gĩothe ngagũikĩria mwaro. Thengio muno Kate Muthoni nĩ wĩra mũithĩranu mwena ũcio wa kaunti ya Homa Bay, kũrĩa maitho mothe ma bũrũri na ma thirikari marĩ ũmũthĩ tũgĩkũngũĩra mĩaka 12 ya thirikari cia kaunti, na nĩ wĩra mwega Kate ũraruta mwena ũcio. Nĩ tũgũkorwo tũgĩcoka o kũrĩ we rĩngĩ ũrĩa mahinda na mathaa megũtwĩtĩkĩria, o hamwe na gũthikĩrĩria ndũmĩrĩri cia atongoria, makĩria ndũmĩrĩri ya president akĩarĩrĩria bũrũri igũrũ rĩgiĩ harĩa tũkinyĩte. Toguo ngũkwĩrĩte mwĩroreri wa Inooro TV, na gũkũ studio tũrĩ na tithe wa devolution kana thirikari cia matũũra, nĩ ũrĩa wateithĩrĩirie gũciarithia kana gaka getagwo thirikari cia matũũra kana thirikari cia kaunti iria na gĩthũngũ ciĩtagwo devolution. Nĩ mũthuri mũtĩĩku egwĩtwo Kĩnuthia wa Mwangi. Tũkũnyite ũgeni rũcinĩ, kwera ta rũcinĩ. Nĩ kwega mũno Haroni Njoroge wa Maina. Nĩ kwega mũno. Na nĩngĩkinyĩte gũkũ na nĩngenete na ngatĩo nĩ gwĩtwo mũthenya ũyũ mũnene ũguo kendarĩrie reke tũke kũrĩ we thutha wa ndagĩka ĩmwe ũguo. Nĩ tabarĩra ya uge waku mwĩroreri wa Inooro TV, turamũrĩka mĩambato na mĩikũrũko ĩgĩmaine na mĩaka 12 ya ũtongoria kũrĩa matũũra-inĩ, kuma twegĩra thirikari cia matũũra-inĩ, thirikari cia kaunti, tũkĩgĩa na magavana tũtarĩ namo, tũkĩgĩa na ma MCA tũtarĩ namo. Tene twarĩ na andũ metagwo kanjũ, nĩ kwarĩ na mayor, nĩ kwarĩ na chairman wa local government kana thirikari cia matũũra hĩndĩ ĩyo. No rĩu tũkoragwo na magavana, tũkoragwo na ma speaker, tũkoragwo na ma MCA. Hĩndĩ ĩyo twarĩ na makanjũra nĩguo twametaga ma MCA, rĩu hĩndĩ ĩyo metagwo makanjũra. Nĩguo nĩ thabarĩ tũkoretwo twĩ nayo ya gwĩtongoria kũrĩa matũũra-inĩ, o andũ magaikara itũũra rĩao makaiguithanĩria maũndũ marĩa mekwenda na magaithura ũrĩa mekwenda. Thabarĩ ĩyo nĩyo tũramũrĩka ya mĩaka 12. Mũthuri ti Kĩnuthia wa Mwangi, reke ngũhe kamweke rĩngĩ twanjĩrĩrio hau rĩngĩ nĩ ũndũ wa tũndũ tũtiganĩte ũguo twa mũgambo. Rĩu wĩ sawasawa, rĩu nĩ twanjĩrĩria rĩngĩ, kwera ta rũcinĩ. Nĩ kwega mũno Haroni Njoroge wa Maina. Nĩ ngenete mũno nĩ gũkorwo ndĩ gũkũ na ngaigua ndĩ mũtĩĩ nĩ gũkorwo atĩ ũmũthĩ njagũrĩtwo njũke njerethe ũhoro wa kĩndũ kĩrĩa nyendete mũno gĩtagwo devolution kana ugatuzi kana ũkũria wa matũũra, na nĩ gĩkinyĩte gũkũ na nĩ ngũrĩte mũtumia wakwa nĩ ngũka, koguo reke ndĩmũgeithie ndĩ gũkũ na andũ arĩa tũikara nao kĩboko, na ngeithie maitũ kũrĩa Sinede Njoro na andũ a kũu Sinede Rare Njoro.
ndarikia kuga uguo ri ndageithia andu othe a Kenya na aria matwiroreire na ndikimere umuthi ni muthenya munene tondu niguo tucemanitie mwaka wa 12 kiungano giki kia devolution na nie ndariho devolution ya mbere na ni njui ona uria yathire yari na wagagu no riu umuthi ya mbere ni thutha wa wiyathi Asha devolution ya mbere yari 2014 okay mwaka wa 14 mwaka umwe thutha wa twambiriria devolution yari kuria Mombasa yari na wagagu muno kumiambiriria kigomano kia mbere kia kigomano okay tondu ona aria eneo matia meyukitie na matia metikirite na matia menyaga ni ndu umuthi ndungiona ha guikara ngithie Homa Bay tondu wa magavana kana andu a county ona andu angi marenda kumenya oguo twerwo ni governor Kang'ata mathiete guthoma mathiete guthomithania na maundu mangi maingi riu devolution iyo ni kindu kia bata muno ni undu umwe na maundu mangi tukoragwo tukirwirira mekagwo toguo devolution ikagwo o mwaka nigetha andu magathomithanagia ini oguo kigomano ta giki kuringana nawe bwana Kinothia tigia guteanga mahinda giki ni kigomano kia bata muno no igua Kang'ata akiuga ni gia guthomithania tariu haha maundu mamwe turauga ati ni kwagirwo gukorwo na Institute of County Assemblies nigetha andu magathia guthoma na to gutiriri guti kindu kingi ningi muta governor kumwira athie ikare kirathi ni kindu kihinya muno riu umwirite athie devolution ndui hau ndari kura no mwaka ikare na athikiriria andu othe kaukire cukuru njega ukireho tiku ithatu me ukorwo mathomete maundu maingi muno na mundu akeona haria we akinyitie maundu na haria andu aria angi makinyitie na woni wa mbere to ukire andu makiri na mawoni miaka 12 ya thirikari cia county niki twatanyite tukianjiriria thirikari ici kuma haria kiambiriria tondu twahitukia gatiba ya mwaka wa 2000 na andu maugaga no njeru no riu ina miaka 15 twahitukia gatiba niho twekirire riu ni tukwenda thirikari cia matura thirikari cia county na ukianjiriria wira ucio na ruhonge ruria rwetagwo transition authority ruhonge rwa ta gutambia hinya mahinya gutambia wathani gututambia kuma uria twamenyerete thirikari imwe tu bururi-ini handu aruma ugitutwara kinyagia ugitwanjiriria thirikari magavana a mbere githurano-ini kia 2013 niki twatanyite na miaka iyo 12 ni tuhingitie kana twiha utanya ungimenya devolution ya Lancaster ya shoketie mahinya mothe kuma moko-ini ma athani kana atongoria whether ni senator ka ni MP ka no makaimwo hinya ka ni councillor ka no makaimwo hinya ka ni mayor ka no makaimwo hinya wothe ugatonyio thiini wa office ya president nikionaga riu ni gatiba iria nguru nikionaga Mzee Jomo Kenyatta ari na hinya muno Moi ari na hinya muno ati atangiwa kaundu andu mekira kuma Nyanza yothe mekira makoya mabathi na marori mathie State House makahoeka barabara kamwe karami gakuma Migori guthie hihi Kihanja kamwe tu na gatora andu ciothe riu ucio ni utungata hinya ucio ri no igua urathi gwethwo State House ona nduri kundu kungi ungiwona riu koguo ri hindi ya gwacirirwo ni kigomano giki ketagwo Bomas ukioneka motungata maya no mwaka macokio matura-ini mathathaurwo macokio matura-ini namba 2 hinya uyu wa mundu umwe ugayanwo power ugayanwo na kimatura na nikio riu wonaga ni twahotire gutua governor mundu wa bata muno mundu ina hinya muno
tondu no mwaka tungiamutuire ithuĩ twĩre andũ a transitional authority no mwaka tungiatuire governor mũndũ wa hinya na andũ mamuone na mamenye nĩ mũndũ wa hinya tondu niwe president mũnyinyi he hĩndĩ gwatuĩkaga atĩ nĩ chairman wa itũra governor ona magavana mbere gwatuĩkaga atĩ kũrĩ andũ maregire kũhũranĩra gĩturwa kĩu rita rĩa mbere harĩa 2013 atĩ tondu nĩ gĩa chairman wa itũra reke ngwĩre nĩ andũ aingĩ mũno mathire senate magĩtiga gĩtĩ kĩu macoka kwĩrĩa twara tondu na ithuĩ twakĩbangĩire na ũrĩa twakĩbangĩte rĩ nĩ gĩtĩ gĩakĩoneka gĩkĩega no rĩu harĩ ona gathĩna kanini tũtiendaga gĩkorwo atĩ nĩ hinya kana nĩ ũtuĩke president wa kũhinyĩrĩria andũ kana mũndũ wĩna kĩrĩa nĩ ũcokererie mahinya harĩ we twaugĩte atĩrĩrĩ wanyita mahinya macio rĩ nawe magaye umanengererie kuri kamite yaku ya ministers umanengererie kuri athani arĩa me kũrĩa sub counties o andũ manengererie kuri andũ arĩa metagwo municipal management kĩrĩa board manengere nigetha nao mahote kwĩyatha no nĩ gĩathire gĩkwama rĩu no tũrĩka devolution rĩu ya county ya gũthi matũra kĩrĩa ya gũthi kũrĩa kwa mũthubari no rĩu nĩ twahotire na ũndũ ũcio nĩ mwega mũno tondũ nĩwona rĩu ta kwa gavana Kang'ata andũ matiũĩ ũhoro wa State House no marigwo ũramera mathiĩ kuma geke atĩa no mathiaga kwao kwa gavana Kang'ata woka gwitũ Kiambu tũthiĩ tuthiaga kwa Wamatangi na ũcio nĩwe tũĩ woka gwitũ ningĩ Naikuru tuthiaga gwa Susan Kĩhĩka ũcio nĩwe tũĩ nĩwe president witũ ndĩrona kĩrĩa ingĩthi kũria State House aca ndĩrona kĩndũ kĩ Naikuru ingĩthi kũria State House atĩ njĩkĩrwo kĩndũ kĩ Kiambu thiĩ ngorie State House njĩkĩrwo no tene nĩguo gwathiaga koguo nĩ twahotire mũno kũrehe mahinya macio no tungata thĩinĩ wa county governments na nĩkĩo ciĩtagwo government thirikari koguo hĩndĩ ya ndaugire rĩa mbere atĩ kwĩna thirikari 48 ndĩ chairman wa Transitional Authority ngĩrwo ĩyo nĩ treason tondũ andũ mamenyerete gũkorwo kũrĩ na president ũmwe na thirikari ĩmwe ngĩmera ehie rĩu mũthĩ andũ metĩaga mũno ona inyuĩ mwĩ haha mũkiuga kwĩna thirikari 48 na nĩ thirikari cia biũ na ci thĩinĩ wa katiba kĩpengere gĩa 6 Chairman tukianjĩrĩria harĩa wathani-inĩ rĩu ũyũ wa thirikari cia matũra cikĩanjĩrĩria magavana a mbere marĩ na ihinda iritũ mũno rĩngĩ maine nginya nĩ monanagia nginya bendera kana title ĩrĩa His Excellency kana High Excellency tũgĩthiĩ ũguo tukiuma tukĩingĩra ngwĩciria gũtiarĩ gavana ona ũmwe mũtumia wa rita rĩa mbere no twaingĩra gũkĩgĩa magavana atumia Joyce Laboso, Charity Ngilu, Anne Waigũrũ rĩu nĩ mokĩte ningĩ makaingaingĩha nĩ ũrona ta tũthiĩte na gacĩra karĩa hihi inyuĩ mũrĩ anjĩrĩria a maũndũ maya mwatanyĩte nĩ ũkĩnjũria rĩ hatirĩ ũndũ ũthũkanĩte in terms ya nyamũ iria twĩtaga structure ũmbi ũrĩa twombĩte thirikari ya county kana ya matũra hatirĩ kĩndũ gĩthũkanĩte ona kĩmwe na nĩ kĩega kĩrĩa gĩthũkanĩte nĩ andũ binafsi atongoria nĩkĩ gĩtũmaga ona wathi kwĩ gavana kũrĩ magavana marutaga wĩra mwega mũno andũ ta Kĩbutha Kĩbwana ta Mutura Kilonzo ta andũ ta Anyang' Nyong'o nĩkĩ gĩtũmaga makumio na makorwo matongoretie na makonania ũthii wa na mbere umanĩte na moko mao korwo nĩ kũrĩ kĩndũ gĩthũkanu rĩ matũra macio ona mangĩrĩ mathũkanu tondũ othe mangĩka maũndũ ũrĩa twabangĩte kana ũrĩa twombĩte no arĩa mokaga mũndũ kĩbinafsi na ũtongoria wake nĩo twagĩrĩirwo nĩ kũmũrĩka na andũ arĩa mamacagũrire na onao tumamũrĩke tondũ I'm sorry reke ndũmĩre kiugo gĩkĩ na nĩ gĩa gĩthũngũ garbage in garbage out koguo watũhe mũtongoria mũru ũkagĩa na ũtongoria mũru ucoke wambie kuga
nä devolution nä njå devolution atä kä ndå kä kä nayo tondå kå rä a rutithagithio wä ra nä rutaga wä ra wega må no ĩni na nä kä ndå kä a bata må no ona ndiä kä ndå kä ngä kä ngä akä kire kä ega Kenya gå kä ra devolution Chairman he andå maugaga atä rä rä atä twina thirikari 47 47 cia county na rä u thirikari ya kä bå rå ri ciothe rä u igagä å ka ta thirikari 48 ugakora twina minister wa urimi guku thirikari-inĩ ya kĩbũrũri na twina ma minister a urimi 47 na minister tondu mutaramu wa maundu ma mwathanire tuonago minister no ni wabici ng'ima thutha wake andu amwe magakiuga atiriri ni twahitirie ni gukorwo na county ici ciothe twabatie gukorwo na county ciganaine na itaro iria twari nacio iria twetaga provinces tene hihi magakiuga ta kia Rift Valley to kia kire kinene gitaro kiu ni kingiagayanirio ringi maita matatu tugie na county ta 10 ito tiakire na 8 egayani uguo hanini tugie na ta 10 makauga ati thirikari ici cia county ni ciarehire murigo munene muno wa governance na nikio twina mathina maya mekuo ma budgeting nake no itikania na andu acio tingiitikania tondu already ni ndi wa group iria ikoretwo igitongoria kuongerera county ciongerereke kuma 47 eni nginya ki o haria igakinya tondu tari tugaga atiriri twi kuria Thika tene yari district na riu yani no gitika district igitika gutuika district ikigirio Kiambu na ni ahotete kwirugamirira ta district kuma tene niki gutuma ithie ikiona ku rungu district icio bagwo kuringana uri andu uri ikonyete hia uri andu matarainie na koguo andu acio ri mekaga na moya-ine undu umwe nikio Murang'a utangimetukania na Kirinyaga nikio to kuu ni kwa mucere guku ni kwa kahua na macani nikio utangimetukania andu a Nyeri tondu na kuu mumite Nyeri mwaragia na ranguji rwario rungi tigata rwa Murang'a ni undu wa mai magura ni undu wa mai magura alafu riu hena Kiambu riu undu ucio wa ukorwo andu mari na undu umwe wa common kana umanyitithanitie ri ni utumaga maundu mekeke raithi no rungirehete ketue guku kuria gwetagwo Central Province utare ati governor Enyiri mundu wa Ndeia ri mundu wa Gatuanyaga ri aka governor akamenya thina uria ukoragwo kuo ati no president ungi ucio na kwina Kieni kwina ki nuona riu na ucio ni ta president kuo kaba Nyeri reke maundu ma Kieni maroragwo ni governor wa Nyeri maundu ma Gatuanyaga makarorwo ni governor wa kiria makarorwo ni governor wa Kiambu na ningi riu andu ni makuhiririe tondu tungata uyu wari andu makuhiririe yani utungata ukuhiririe andu makiria tariu rimwe ndathire na kuria kiria ngikora handu andu makiraga rugwi ni Kirinyaga maturite makiraga hau na matwaragwo ni rugwi no governor ri ambire guthondeka darasha ya handu hau andu acio makiona haiya ikuri ni kwagĩa na thirikari ni twathondekerwo darasha na tumaundu tungi tuingi tubarabara andu maturaga makomaga barabara kwaura governor ni akomenya barabara gutikega itamaramu ni koguo undu ucio ni mwega uguo kuringana nawe thogora wa gutwarithia thirikari ici ndungiringithanio na thogora wa utungata uria muingi uramukira ungithoma ngatheti umuthi ya Standard ri thogora nduri kuri utungata thogora nduri kuri mishara thogora uri kuri ungumania uhuthiri muru na utangi wa mbeca andu kwenda tariu ukaigua tariu ndaiguire andu angi marathiite kigomano ici cietagwo economic blocks okay ndiekane andu a coast economic blocks magikungwira uigithia ri marathire kuikira America
Mathi kwaria horo wa investment. Investment ya county ta cia gĩcũa-inĩ. Block icio economic block. Marathire kwĩkĩra America. Rĩu ũndũ ũcio nĩ ũrĩkũ? Tiga twĩ haha TV-inĩ nĩngĩawĩta ũndũ mũru tondũ gũtirĩ wĩtangi ta ũcio. Ona mũthenya wa ira rĩ, chairman, turarĩ na riboti ya Mwangi wa Maina mwandĩki witũ gũkũ ya mũthũrimi wa mathabu ma thirikari akiuga ũrĩa county assembly ya bunge ya county ya Kiambu ma MCA maraitanga mbeca magathiĩ nginya benchmarking icio marakiuga nginya mabũrũri ma Dubai hau nĩ twahonete atirĩrĩ ndũnjũrie nĩkĩ mangĩthiĩ gũthoma Dubai ũngĩenda gũthiĩ benchmarking vĩ Jeremani nĩkuo kwĩna decentralization nĩkuo kwĩna devolution ũngĩenda gũthoma benchmarking thiĩ USA thiĩ India thiĩ Brazil thiĩ Switzerland thiĩ Britain kũu nĩkuo kwĩna decentralization na kũu nĩkuo ũngĩthoma benchmarking Dubai ũrathiĩ gũthoma kĩ nĩkĩ ũrathiĩ gũthoma Dubai tondũ kũrĩa rĩ ũrĩa matũra magayanĩtio rĩ ogo nĩ Germany rĩ kũrĩ East Germany West Germany na kũrĩ na kũrĩ matũra rĩu kĩrĩa ma province acio nĩ moĩ ĩyo nĩ power yao na harĩ ĩrĩa ya mũndũ ũrĩa mũnene wa Germany yothe rĩu ũndũ ũcio rĩu kũu nĩ ũkũũkora Brazil nĩ ũkũũkora India nĩ ũkũũkora ũrathiĩ Dubai gwĩka benchmarking tiga kiugo benchmarking no ngĩũria CMA ũcio MCA ũcio ũmũrie benchmarking nĩ kĩ define to nĩ ndu yo benchmarking to nĩ egũtonya ndege aheo half a million aciĩkĩre mũhuko ona amwe kũratuĩka acio kũringana na riboti ĩyo rĩ amwe mũndũ nĩ araikia mũhuko milioni 900 ciringi 900 ĩyo nĩ milioni nyima yora na maũndũ macio rĩ nĩ ndamonire ũkona tarĩu mũndũ de Zimbabwe hĩndĩ ĩno ndĩokĩte marĩ makanjũra macio ta cancer andũ erĩ marathiĩ amwe mathiaga Rwanda akĩra mũhaka ahũrĩrwo kĩrĩa rĩ ahũrĩrwo mũhũri rĩ passport rĩ akauga mũtumia wake nĩ arwara agacoka na mbeca icio ekũhetwo ndagacokia harĩ ũngĩ nake mathiaga Mombatha wana gũkũ Kitui nao meka ũrĩa maneo hwaĩ mbeca maroke ndarokire akiuga mũtumia wakwa rĩu thibitarĩ nĩwe ndwarĩte na ndegũcokia mbeca icio hĩndĩ yakinyirirwo akĩũria ũcoka mbeca icio aregire gũcokia nĩkĩ akiuga ũria town clerk niĩ ndiũĩ hĩndĩ ĩyo matũra matiũkĩte rĩu nĩ ũndũ wambĩrĩirie tene andũ mathiaga thĩinĩ wa kaũntĩ gwĩkĩra mbeca mĩhuko na methaga njĩra ciothe cia gwĩkĩra mbeca mĩhuko na nĩkĩo ũrona ũitangi wandĩkani ogo nĩ governor andũ arĩa othe maramwĩkagĩra campaign akamandĩka nĩ gũkiriĩtĩtwo opposition nĩ county public service board ndĩkiriĩtĩte no nĩ akiriĩtĩtwo maũndũ auga haha ũguo andĩka andũ acio othe na ti andũ me thĩinĩ wa mena ũbata mũnene na kana bata ũcio ndwambĩte gũthuthurio nĩ arĩa mena hinya wa gũthuthuria ta county public service board rĩu ũkona mĩcara ya andũ aya ũkona ogoro nĩ maũndũ ta macio rĩngĩ gũthiĩ benchmarking na nĩ ithuĩ nĩ twaregete na thirikari nene twacirĩte 2014 na tũkiuga andũ matigacoke gũthiĩ Rũraya gwĩka benchmarking mekage benchmarking o gũkũ marĩ wenda benchmarking kana gĩtarũ-inĩ kĩa Africa gũkũ gwitũ mũkarorana ĩtagwo peer review ũgathiĩ kũrora ogo nĩ mũturo ũrĩa areka kana ũgathiĩ kũrora na gwanirie chairman rĩu thirikari nene gwĩtwĩra tondũ twahĩtũkĩtie na office of the president nĩ ũndũ ũhoro twaikarĩire thĩ na tũgĩcira mũno na tũkiuga benchmarking ĩyo nĩ twamĩnina tondũ nĩ rarĩa mbeca rĩu ũmũthĩ nĩkĩo gũkwĩraga ũrore ngathĩti ĩyo mbeca icio irĩtwo mĩcara nĩkĩ no ũtungata kana ũndũ ũrĩa twekĩrĩte harĩa ũtũmagĩra o mbeca iria ciatarĩrĩirwo ũguo mawatho mangĩrũmĩrĩrwo na structure irũmĩrĩrwo ũrĩa inyuĩ mwaheanĩte tũtingĩona ũitangi ũrĩa tũrona gũtirĩ ũitangi tondũ mbeca iria citarĩtwo kana iria twatarĩte tuga resource for function
koguo ongoro hari utungata twaneanire he mbeca iria itaragirwo kurehwo thirikari ni ithie utungata-ini ucio ongoro ni urimi ni ithie urimi-ini toguo kang'ata gutwiraga ni maheaga andu mbembe ni mekaga atia ongoro ni thibitari ni marehe macini iria irendekana ni meke atia no na maige kindu gitagwo uigiririku na andu aria marandikwo makorwo ni andu aria moe mawira macio koguo ndukuninda mungiki thiini wa miandikanire ya andu ukuninda andu aria moe na moe gwika ukuruta wira ucio na mathomeire eni he kaundu wa gweta chairman kegiriri functions yes na nigu koragwo na ndereti ikoragwo kuo guku ciungano-ini ici magavana makiuga magitetia thirikari nene ni kuregana mawira mamwe inyuĩ mwathanĩte mathiĩ kũrĩa gwĩ thirikari cia kaunti thirikari nene ĩkĩregana mawĩra macio ukaigua honge rĩngĩ ona ti rũhonge ruothe tugeta ministry ya ũgima wa mwĩrĩ kwĩ mawĩra mabatie gũkorwo marĩ ma rũhonge rũu hakuhĩ largely hakuhĩ ruothe rũbatie gũkorwo rũrĩ rwa thirikari cia kaunti no ugakora thirikari ino nene ri kana thirikari ya kĩbũrũri ri nĩ regire na wĩra ũcio hau naho hathire atia he maũndũ merĩ hau mbere ri nĩ ndorete ngona twamĩtwaga gazettement mahinya marĩa kana function iria twekĩrĩte thĩinĩ wa gatheti kana gazettement ri 2013 2014 2015 nacokire kuona mangĩ magĩtangathwo 2021 2022 tondu gutirĩ mũndũ ũcokaga kũrĩa kwa government printer arore nyamũ iria ciothe ciakĩte atia wona wekĩra harĩa thĩinĩ wa Kenya Gazette ri no goka gwaku na kĩondo akuĩte function ya kũnengere ũmwaũre nĩ tuambĩrĩrie tondũ nĩ hinya waku right tondũ ũcio nĩ hinya ũrĩa ũhetwo rĩ yugaga wambie gwĩka ũndũ ũcio tarĩu ũhoro tarĩu wa library rĩ tondũ nĩ ũndũ ũrarĩ mũnene mũno rĩ niĩ ndatigirie library ithatũ National Library ĩngĩ yarĩ na gũkũ kĩrĩa na gũkũ Kamuru kĩrĩa gwĩtagwo atĩa na gũkũ Eastlands na ĩngĩ ĩmwe ya Naikuru icio ciatigarire ithatũ nicio ciatigarire gwĩ thirikari nene icio ingĩ ciothe rĩ ngiuga nĩ cia kaunti ũrĩa kũracokire gũtuĩka atĩ nĩ gwatangathwo atĩ library nĩ ciacokio kũrĩ thirikari cia kaunti rĩ na nĩ twagĩkĩte ũguo hĩndĩ ĩyo rĩ ithe tũgũthiĩ ũngĩagĩthire na hinya ogo nĩ Thĩka ũthiĩ woe library ĩyo no tware andũ aku kũu no moe no ũmekĩre thĩinĩ wa kĩrĩa wa payroll yaku ũraninda ũkĩonyitwo guoko kana thirikari yũke kũnengere na gatarũrũ ũguo function gũtingĩhotekeka nĩ wambĩrĩrie ũndũ ũcio no magavana maugaga atiriri na nĩ ndaigua kiugo kĩu wakĩgweta atĩ resources should follow functions no rĩu rĩ wakĩoya library ĩyo na ndũrĩ na mbia ũgũcoka rĩu wĩke atĩa hau rĩ rĩu nĩho ngugaga nĩ maũndũ merĩ ũcio rĩ nĩguo ũndũ ũrĩa ũngĩ thirikari ũkorwo nĩ ĩrarega na mbeca no ati function ĩregete nĩ mbeca ĩregete nacio rĩu icio nĩcio ciagĩrĩirwo nĩguo kwagĩrĩra na nyamũ ĩtagwo atĩa ĩno summit ya magavana kwaragia na president nĩgetha ũndũ ũcio woneka rĩ ũkatuĩka flagged nĩkĩo kwagĩrĩra na kamĩtĩ ĩtagwo Intergovernmental Relations Committee Intergovernment yoire wĩra witũ wa Transition Authority ĩno ĩtongoragio nĩ mũnini wa president acia intergovernmental rĩ nĩ ya gĩthĩnji kĩragwo gĩthĩnji intergovernmental relations ĩyo rĩu nĩ ya kũnyitithania andũ erĩ mataraiguana na kũmonia ũrĩa magĩrĩirwo nĩ wanyita nayo nĩ yaimirwo hinya nayo nĩ yagĩrĩirwo nĩ gũteithia nĩ wanyita rĩu koguo rĩ wajibu wa summit nĩ ũtocio nĩkĩo yarĩ ho na nĩkĩo kwĩna nyamũ ĩtagwo Council of Governors na nĩkĩo tũrauga tarĩu ingĩũrio no gwĩkĩrwo watho ũrũmarũmio Council of Governors ĩkorwo ĩna hinya kidogo gũkĩra ũrĩa ĩnayo ĩta institution nĩgetha ona gwĩtuĩka no mathiaga summit rĩ no amenya nĩyo vice chairman koguo makoragwo marĩ namba igĩrĩ no rĩu korwo nĩ heo hinya hanini rĩ no ĩrute wĩra mũingĩ makĩria kũrĩ institution nyingĩ mũno tũngĩenda watho ũcenjio
ituike ciitagwo intergovernmental institutions. Yo ni Council of Governors. Iyo ĩngĩ nĩ ĩno ya speakers ciitagwo County Assemblies Forum. CAF. County Assemblies Forum. Na iyo ĩngĩ nĩ Intergovernmental Relations Committee. Nicio ciitagwo institutions cia intergovernmental relations. Kono kũgĩa na watho ũcihe mahinya makĩria. Rĩngĩ maũndũ mangĩ monekaga matingĩoneka. Nĩgetha twambe tũikĩrie chairman, mawĩra rĩ, inyuĩ mũkĩgaya mawĩra marĩa mekũrutwo nĩ thirikari cia kaunti na marĩa mekũrutwo nĩ thirikari nene rĩ, nĩkĩ kĩamũtongoririe nĩgetha hakorwo na mũhaka? He kĩndũ gĩtagwo rĩrĩ Schedule 4. Na Schedule 4 rĩ yambĩte ĩkagayania. Schedule 4 nĩ ya Kenya Constitution. Koguo schedule nĩ constitution. Ĩkagayania tuge mawĩra macio kana mahinya macio. Ĩkamagayania maita merĩ. Namba ĩmwe nginya 35 rĩ part 1 rĩ nĩ mahinya ma thirikari nene. Part 2 namba ĩmwe nginya 14 rĩ nĩ mahinya ma county government. Rĩu ũrĩa twekaga rĩ na andũ matirĩ mamenya, twathiaga tukona agriculture, tuwe health. Health nĩ devolved. Tugoka haha tukeyũria atĩrĩrĩ, activity tuna andũ a thirikari nene na twina aya angĩ ĩtagwo negotiated process. Nĩ activity cigana ciha thĩinĩ wa health. Tukona kwĩna activity 50. Activity kĩcigana 50. Twakiuga activity ĩno rĩ nĩraringana na ũrĩa wagĩrĩirwo nĩ gũthiĩ haha. Ĩno nĩ thigũkũ. Ĩno rĩ nĩ tigare kwa thirikari nene. Na nĩngũkũhe example. Harĩ nyamũ ĩtagwo vaccination. Kũheana njanjo. Kũheana njanjo. Ĩyo twamĩrora rĩ twamĩheire county. Kũheana njanjo no ihoteke gwa county. No hĩndĩ twatwarire tradition twathiaga kwarĩrĩria thĩinĩ wa summit rĩ mũthuri ũmwe mũũgĩ mũno na gũthoma njata wetagwo Uhuru wa Kenyatta rĩ atũririe atĩrĩrĩ, kũngĩgĩa na kĩng'ũki kĩa bũrũri wothe, ti kĩa atĩ ng'ombe haha nĩ irakua nĩ mũrirũ kana kĩ, kĩng'ũki kĩa bũrũri wothe, andũ aya makahota atĩa me magavana 47 kũndira na ũndũ ũmwe waigeka bũrũri mũgima? Nĩ makahota? Andũ marora makĩona na ngano ĩkorwo ĩna hinya tondũ nyamũ ĩyo ĩrenda nyamũ ĩtagwo common approach ĩkuoma ũndũ ũmwe kũndũ guothe. Kaĩ twakĩũĩ nĩ gwakorwo kwĩna nyamũ ĩtagwo corona, no nĩ twamwĩthikĩrĩirie na tũkĩtĩkĩra ĩikare thĩinĩ wa thirikari nene. Wanyita tũkiuga ĩikare thĩinĩ wa thirikari nene. Nyamũ ĩyo nĩ yacokire gũteithia hĩndĩ ya corona yokire. Tukĩgĩa na mũtahi wa Kaguya wa gũtũtongoria ũrĩa andũ othe megwĩka na thirikari nene ĩkorwo ĩna mbeca nyingĩ cia kũruta cia gũteithĩrĩria kũrũa na mbara ya kĩng'ũki kĩu. No otherwise rĩ nĩ maũndũ maingĩ mũno magayanagwo ũguo. Koguo ti maũndũ mothe atĩ ngirigaca atĩ kaũndũ gothe waigua nĩ ngirigaca ukauga atĩ nĩ ga county government. Aca nĩ kũrĩ twatigaga no nĩ tũĩ policy gũtongoria policy nĩ wĩra wa national government, yani kuheana mwelekeo. Kuheana mwelekeo nĩ national government. No thĩinĩ wa mĩkĩre ya tũmaũndũ tũu tuothe rĩ nĩ kũgayana twagayanagwo. Koguo no kũrĩ maũndũ mau matigarire. Koguo kiuga function imwe nĩ ciaregirwo nacio rĩ thĩna ũrokĩra hau tondũ ngo nĩ governor oka rĩ ona kĩndũ kĩrĩa nĩ kĩa health na kĩna national government rĩ akauga nĩ maregire na kĩo. No matiratũria atĩrĩrĩ nĩ twarorire ha activity tukĩona activity ĩikare kũrĩa. Rĩu maroka thutha wa governor wa gatatũ
na wa mbere ri ni twakimuiguithitie uyu unge kuiguithio no ego turarwagira kiria na ni ithu twagitigite hau to kina bata wa gwika Ngambo agitigite hau na gitumi ngatho cia mwanya chairman ngatho cia mwanya na ayo mwiroreri wa Inoro TV tuthiite na mbere kuririkana kana gukungwira miaka 12 ya thirikari cia county no tugucoka tumurike uhoro wigie mawira macio matumirwo thirikari cia county kana hihi ni mekirwo ithabu ria besha iria mafatie tondu chairman ni atwira besha cia rumagirira sifatie gukorwo ikirumirira mawira kana ni cia mawira macio ni mathukiirwo besha kana ni maandikirwo besha iria mafatie kuhuthira no tugucoka tumurike uhoro wigie mawira maria riu me kuria county-ini ri mararutwo na njire hana ate ni magavana marakinyanirio na njire hana ate ngiugo guo ndirauga ni undu wa ripoti irarekereirio kiumia kihetuku muthenya wa Jumaa ni kamiti ya bunge ya Senate igie githomo ikiuga thirikari cia county nicio nyene mathomo ma nathari uria tumetaga ECD ma nathari no thirikari cia county iraumurikwo ni Senate ikirikana ni irekereirie githomo kiu kia nathari na ni wira wa thirikari icio cia county ririkana maitho maitu no mathiete na mbere kwihanda kuria county-ini ya Homa Bay kuria Kate Muthoni ari na niko president William Ruto ari agitongoria bururi kigomano-ini gia 12 kia thirikari cia county uguo maya mothe twinamo metha-ini itu nitugukorwo tugicokereria thutha ihinda ritari coho thii na mbere guikarania na ithue mwiroreri. At View Travel, we understand the unique needs of corporate travel. We specialize in flight bookings, hotel reservations, ground transport, team building, corporate retreats, and MICE services. We manage everything from venue selection and event logistics to visa and immigration assistance to ensure seamless travels tailored to your needs. Let us handle your logistics so you can focus on growing your business with ease. Contact corporate at viewtravel.com 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. Matu Town. Mwaragianere. Twavika. Nale. Twena mugonda mwero uretwo Green Gardens no ndagika ithano tu kuma Matu Town na wareha cash ngiri magana meri ma 80 wareha na installment ngiri magana matatu ma 30 uraigera deposit ya ngiri 50 balance ukareha na mwaka. Wira witu munene ni gukuruta kombori-ini na warikia kuriha mugunda na ithui tugakunengera title. Mugunda wi hakuhe muno na tauni na turaheana mwaka umwe kuriha hatari interest. Koguo we woragia broti ya thogora wa muhuko waku kanya niko gaka. Tusherere Kasarani, nyumba-ini ya Max Plaza 0798 555 444. Mawega Company Limited, turning tenants into landlords. My friend, we no duravatara besha urgently. Dugatangike gorore ngitondu. Together as one micro investment limited, turihaha gukunyitirira. Uravatara ogukorwa na logbook, tugakuhe 70% ya value ya gari yaku within 24 hours only. Na tutiroraga CRB. No tukoragwo na asset financing, hare gari na 70% na yo import duty tukufinansaga 100%. Tuheana kwa jia ngiriga na lemwe nginya milioni 10 na interest toneo ethe muno in the market. Nairobi Twe Information House, third floor, na Twe Mombasa, Kitengela, na Eastern Bypass. Dimone 0719-880-883. Website ne www.togetheras1.co.ke. We know times are tough, so save money by buying airtime from M-Pesa to any network with zero transaction fees. Dial *487*2# and get your airtime PAP with zero transaction costs. Watu ukihota gutweka murio wakwa tondu mwicirerie waku mwikuire na uria wionaga ni undu uria ri riu utire hindi nie ngahota gukwenda
tondu wina ngurani na ithuĩ. Gwatĩra rũgambire ta sikica yaku hihinya *860*282# na ndũkariganĩrwo imero nĩ mũciĩ wa aini othe. Ngatho cia mwanya mwiroreri wa Inoro TV nĩ gũthiĩ na mbere gũikarania na ithuĩ tabarĩra-inĩ ya uge waku tũgĩthiĩ na mbere kũmũrĩka kĩgomano gĩkĩ gĩkĩrĩ kuo mwena wa Homa Bay kĩa 12 kĩgemaine na ũtungata wa thirikari cia kaunti na marĩa mothe tũhotete gũkinyanĩria ta bũrũri kũrĩa thirikari-inĩ ũtungata-inĩ wa thirikari cia kaunti thĩinĩ wa mĩaka 12 Kate Muthoni athiĩte na mbere gũkorwo arĩ maitho maitũ mwena ũcio wa Homa Bay kũrĩa tũratanya president akorwo akĩarĩria bũrũri ĩmwe kwa ĩmwe nĩ tũgũkũrehera ũmemerekia ũcio wona president anjĩrĩria kwarĩria bũrũri kĩgomano-inĩ kĩu o gũkũ kwa Inoro TV. No mwena ũngĩ wa studio tũthiĩte na mbere kũgĩa gĩikaro na midwife wa devolution. Midwife nĩ mũndũ ũrĩa ũteithagĩrĩria atumia kũgĩa ciana. Rĩu ũyũ ateithĩrĩirie bũrũri kũgĩa na thirikari cia matũra na njĩra ya gũtigĩrĩra atĩ mũtaratara ũcio wothe nĩ waingĩrana na njĩra ĩgwetetio. Ũngĩ nĩ Kĩnuthia wa Mwangi, mũtaaramu wa mwathanĩre, ũtongoria o hamwe na wakiri na mũtaaramu ona wa maũndũ ma mathabu. Ena ngũbia nyingĩ ekĩrĩte ciĩgemaine na mwathanĩre na mwĩkĩre wa maũndũ kuma gwĩ thirikari gũthiĩ kwĩ mũingĩ. Chairman na arĩ chairman wa kĩigua ngĩmwĩta chairman, arĩ chairman wa kamĩtĩ kana rũhonge rũrĩa rwateithĩrĩirie gũtambia mahinya macio kuma kũrĩ thirikari nene kana kuma ũrĩa twarĩ hau kabere gũtigĩrĩra atĩ nĩ twagĩa na thirikari cia kaunti, rũhonge rwetagwo Transition Authority, rũhonge rwa ituĩka no tuge ũguo. Chairman, nĩ tũgũkinyĩte ũhoro wĩgiĩ nĩ mwacora mawĩra marĩa mabatiĩ gũthiĩ kũrĩa, marĩa mabatiĩ gũtigwo gũkũ gwĩ thirikari nene. Nĩ tũiguaga rĩu andũ aingĩ makiuga atĩ mbeca citiatwaranire na mawĩra macio. Nĩ mwatigĩte mwekĩra mbeca kana mwekĩra mũtaratara atĩ gĩkĩ nĩ gĩthomo kĩa natharĩ nĩ tũuga gĩthiĩ kwĩ thirikari cia kaunti, gĩthomo gĩkĩ rĩ kĩrũgamagĩrĩrwo na mbeca ici, ũguo ona mbeca icio nĩ ithiĩ kũrĩ thirikari cia kaunti. Hau nĩ mwatũringĩtie hau. Nĩ Njoroge rĩ kana nyambe ngwĩre gũtirĩ kĩndũ ithuĩ twarutire na nja tũgĩũka gwĩkĩra haha gĩthiĩ kaunti. Nĩ kĩrĩa kĩarĩ thĩinĩ wa thirikari nene twathathaũrire tũkĩruta tũgĩthũrima indo iria twendaga cithiĩ thĩinĩ wa kaunti. Kuo kĩndũ kĩu hĩndĩ ĩrĩa kĩrarĩ thĩinĩ wa thirikari nene rĩ nĩ kĩrarĩ na mbeca iria iratũmĩkaga ũkĩrutithia wĩra kana gũgĩtwarithia. Koguo rĩ nĩkĩo twaugire resource for a function, tondũ twatige kĩndũ twarehe rĩ no kĩrĩa kĩrarĩ harĩa rĩ na nĩ gĩathiĩ rĩ kĩrĩa kĩratwarithagia mbeca iria gĩtwarithagia na mbere rĩ nĩ irũmĩrĩre. Na no ngwĩre mũthenya wa mbere rĩrĩa twekire ũguo ndathire kũrĩ mũnene wa public service tagwo Kĩmemia. Hĩndĩ ĩyo nĩ mwaka wa 2013 gĩthi kũrĩ we ngĩmwĩra atĩrĩrĩ nĩgetha tondũ we nĩwe ũnyitĩrĩire thirikari ĩno nene rĩ nĩ ngũka na andũ a CRA Commission for Revenue Authority, CIC Commission for Constitutional Implementation, nĩ ngũka ona andũ ona arĩa a public service commission, public service commission, ũtũrehe hamwe twĩna Transition Authority na controller of budget twĩkĩre haha tũiguanĩre ũrĩa mbeca ici irĩrũmagĩrĩra motungata.
tũgĩthiĩ gwa Kĩmemia hau nĩho twahĩtũkirie na treasury nĩguo twaria ithuothe na tũkĩiguanĩra rĩ ũkĩhĩtũkia atĩrĩrĩ inyuĩ andũ a transition authority thiĩ mũkague maũndũ marĩa mothe mũrenda gũtwara kũrĩa mwaka ũyũ wa 2013 matigagĩthiĩ kuo rĩu kuma Julai mũthiĩ mwĩke rĩu mbere hĩndĩ ĩyo kwarĩ mweri wetano ũguo nĩ mwaka ũmwe mbere mwaka ũmwe mbere na mweri ũmwe mbere kĩrĩa gĩtũmire tũcemanie mwaka ũmwe rĩ tũcemanie mweri wetano rĩ nĩ tondũ budget ĩthomagwo mweri wetandatũ tukĩrwo tũthathaũre indo ici ciothe twandĩke kamwe indo ciothe na tũnengere treasury mweri ũcio ũtanathira nĩgetha mbeca iria yarutithagio wĩra nĩ kĩndũ kĩu twekĩra hau rĩ gĩkĩrwo budget mwena wa wa county government na kĩrutwo mwena wa thirikari na ũguo nĩguo gwekĩkire koguo tũgĩũka nĩgetha rĩu ndangathe mahinya marĩa mathiĩ thĩinĩ wa county rĩ kũrĩa nake treasury rĩ mbeca ciake ciothe nĩ ironeka atĩ nĩ acibangĩire na ci thĩinĩ wa budget koguo gũtirĩ kĩndũ twatwarire Julai wa county gĩtarĩ na mbeca iria ciakaga atĩ ciakĩrutithagia wĩra no tũtanauma rĩ harĩa 2014 nĩ twarekirie kuona atĩrĩrĩ maũndũ maya mathiĩ gwa county rĩ nĩ mandandũka ũngĩrora ta rĩu ũtongoria wa thibitarĩ nĩ wandandũkire tondũ rĩu thibitarĩ ciatongoragio nĩ mũndũ wĩ gũkũ headquarter na rĩu iratongorio nĩ mũndũ wĩ haha koguo nĩ kwathire na ikĩonjorithio mũno na magĩka thibitarĩ nyingĩ makĩruta motungata mangĩ maingĩ rĩu gũkĩoneka atĩrĩrĩ iria taugaga nĩcio igũtungatĩra haha rĩ itingĩigana na nĩ kuonekire biũ atĩ nĩma nĩ kwagĩa na ũingĩ wa ũtungata na ta rĩu ndagweta thibitarĩ nĩ tondũ nĩ gwacokio gũthondekwo ĩtagwo special grant yaheanirwo mwaka wa 14 nĩgetha ĩyo special grant yathiaga mathibitarĩ nĩgetha mateithĩrĩrie tondũ nĩ makĩingĩhirie wĩra mũno rĩ special grant ndiũĩ kana no ĩheanagwo rĩu no nĩ ya introduce 2014 to mawĩra nĩ maingĩha mathi kũrĩa nĩ mandandũkire ĩkĩheanwo special grant tigere grant ĩrĩa ĩkoragwo ya marginalized ĩno nĩ ya mathibitarĩ tu kũndũ guothe kwĩna referral hospital na kĩ rĩu koguo rĩ tũgĩcoka tũgĩkorwo ũguo tutanauma mwaka wa 15 tũgĩthondeka kamĩtĩ ĩgĩthiĩ nginya Ethiopia ĩgĩthiĩ tuete andũ acio ndagweta kĩrĩa tũgĩthiĩ nginya Ethiopia gũthoma ũrĩa maũndũ macio maheagwo mahinya right tondũ nĩtuonire rĩu rĩ nyamũ ĩno gũthiĩ gĩkaga ũrĩa na nĩkĩo tũkiuma tũgĩte atĩrĩrĩ o thutha wa mĩaka 10 rĩ mbeca ici ikatuĩka reviewed tena ciarĩ 15% tũkĩnina mĩaka 10 ĩkareview ikongererwo igatuĩka 25 na rĩu rĩ twacokire na tũkĩona ona rĩngĩ ndũgwĩka ũguo tondũ he budget ta nyonaga ingĩ mũkiuga atĩ mũraheana 15% rĩ thĩndwo senate nĩ thia ĩkongerera bilioni 5 bilioni 10 tawĩtwarwo bilioni 410 na to hĩndĩ ĩyo twaheanaga bilioni 370 rĩu yaumire 170 rĩgoka bilioni 415 tondũ nĩ monaga motungata macio mathiaga makĩambandandũkaga nĩkĩo rĩu senate yonete nĩ ũndũ ũyũ tuongerera rĩ ĩkongerera mbeca to matungata mathiaga makĩimbaga na haha na rĩu teo kugĩte kĩrĩa ECD ta rĩu rĩ tene gwakoragwo na thari cigana na ciakoragwo cia mũthemba ũrĩkũ ũmũthĩ kaunti nyingĩ irauga tũthondekete ECD 500 na tene no ko ciakoragwo ci 100 no nĩ mathondekete 500 arimũ tũtige twa mathondeka na magĩtuĩka nĩ arimũ a biũ tene marĩ ta maidi no rĩu rĩ yani yo mũndũ tu wa gũthondeka mwana kũmũka ũrĩa rĩu nĩ mwarimũ wa biũ ũrathiĩ agathomera na tũgĩta andũ a TSC na magĩthondeka curriculum ya gũthomithia andũ a ECD nĩgetha mwarimũ no mwarimũ ũtorĩa ũngĩ no anyita nĩ twamĩheire dignity na hĩndĩ ya gavana mambirie gwaka ECD rĩ ciana cia primary na nĩronire irarĩ na gũkũ nĩ Tharaka Nithi andũ a primary
ciana cia primary cioraga ikathie ECD tondu ni gya kilo ya mahiga ya thakara riu makamena yao magathie guikara kuria kungi riu ri koguo utungata ni uthiete ucenjetie waramite na wi mwega ona gutuika kwina abuse kana uhuthiri muru wa maundu no maundu maingi ni mathiete magirite muno ni no kwa tukwaria ungenda jaria horo ucio no jaria niguo ni tukuhutiriria wigie maine na utongoria no tingia ru uria turathie tukionaga no uria tungiurunga no chairman hakinya ni mbeca ici ni mwacibanga na ni mwabanga mawira nayo ministry ya kigina ni auga wira uyu wa nathari wendaga ukwenda bilioni 10 uyu naguo wa dawa ukwenda mbeca cigana nigetha riu wituike ni ciathie kuria niki gitumaga tukorwo turi ona ngucanio ciigie kigina giki gitumagirwo thirikari cia county ukaigua tariu governor Kang'ata hau makiaria na Kit wa mbere ni auga cititumagwo ihinda riria ribatie tariu auga matiamukirite thirikari cia county itiamukirite mbeca cia mweri wa 7 na ni muhetuku muthe ni tariki 13 mweri wa 8 na mbeca cia mweri wa 8 ti nyingiru na ni kiambiriria kia mwaka wa kimbeca kurari na ngucanio na ni gukoretwo na ngucanio ciegie kigina kiria gibatie gutumirwo thirikari cia county riu cie hamwe ukaigua bunge marauga ciringi bilioni 300 maite magathi ugu ginya ite fai maseneta namo makauga ithu turenda bilioni 400 county ito nio makigitagira thirikari cia county bilioni 400 ma 65 ginya gugathondekwo kamiti ya kuiguithania senate na bunge ya kibũrũri niki gitumaga tugie na ngucanio ici o hakuhi o mwaka wa kigina na makaya maya ma guciarithirio mbeca gitumi ni tondu wa riri senate ri wira wayo niki ni kugitira county thirikari cia matura wira wayo ni kunyabara thirikari cia matura kana motungata maria ni maraheanwo na wira wayo ni kugaya ndio waheana mbeca icio ci bilioni 800 ithia cikamumu igatwarwo senate niyo ikaraga thi ikarora Tana River kuringana na guideline iria ci haha ri Tana River ri agirwo ni kuheo mbeca cigana kauga bilioni 3 Kiambu yagirwo ni kuheo cigana bilioni 15 Nairobi yagirwo bilioni 20 ni undu wa uingi wa andu ni undu wa mabataro ni undu wa unyihia wa utungata kuu ni wegayaga na koguo niwe menyaga na ndimenyaga iki ni kuria metagwo Commission for Revenue Allocation ni kuri kamiti gikoragwo under the president the deputy president itagwo something budget IBEC todo aya CRA mathia gwa treasury makaririria maiguanira ri makarehe IBEC nigetha IBEC nawe ikorwo na magavana ikorwo na andu aria angi riu ho niho horo ukoragwo umite yauma IBEC kiria gikuiguanirwo ha IBEC ri niwe twaragwo senate kuguo senate mena umenyo na ni atare na tondu ndu ucio ndutwaragwo thiini wa National Assembly ri abunge matingimenya kiria kiratuma aya mende kiria na nikio na aya maregaga tondu maramenya marega metikiria aya mekioria na wabunge ri marenda inyihe nigetha itwarwo constituency fund umundu aragitira hake koguo aria marenda ici nyihe nigetha matuike nio mena utungata munene thiini wa matura thiini wa government kiria national development SDF mari no hinga hau no riu senate niwe koragwo yama na ndakwira ona icio mongagirira itingeigana motungata ni manenehire koguo na icio no kaundu kanini ni hari na kiuria kia riri
ninyu mwokire na ninyu ka ni treasury okire na ithabu riri ria citikanyihire 15% ya budget iria ithurimitwo ya muthia iria iriga guthurimwo ni amokire na ithabu riu na ria terebagwo naki riu riokire yombirwo na mawatho ma devolution. Okay. Yombirwo na mawatho ma devolution. Ithu ni ithu tukari gucenjia tukaga watho ucio cenjio. Okay. Nigetha tondu ni tuonire itingĩigana ucio wari mwiro wa hindi iyo no ithu twakire kuo ri tukimenya itingĩigana ni ithu twambia kuga icenjio na in fact korwo maundu maya ni mathie metha urite wega ri tugatimirwo haria 45 thirikari cia kaunti heo gicunjĩ gĩa 45 umenya atiriri ndio twacenjagia constitution ino ya Kenya ni uhoro wa 2030 uhoro wa ukuria watwikire kugia na devolution nigetha ukuria utwarwo matura-ini na nigetha tuhanyukange tukinyie kioneki giki gĩa 2030 koguo economic development ri ndiari ya thirikari nene yari ya matura na nikio turanida maheo mbeca nyingi tondu nio mena kioneki kia economic development kana ukuria wa bururi tondu gatura gagikura ri bururi no wakura ni bururi wothe ndwagikura unyitanite ira etagwo equity tondu wakura handu mari ndunakura handu hamwe hari na kigina kingi nakio kirehaga ngurutano hanini chairman na nijui ndirakuria ciuria ici cia kigina no kwenda ndenda kumenya kana hihi yari mwena wanyu kana ni mwena wa ministry ya kigina ni no ndirahitho oro wa kigina wa riri ugakora kwina kigina gikoragwo gitagwo kia uiganania kia equalization fund kigina kingi gia kuhanyukia kaunti iria ciatigitwo na thutha nigetha ikinyanire na ici ingi ikirikanaga ithiete na mbere kiu nakio giokire ha ngwirire he mbeca cia thire cia kuiganania utungata wa thibitari kiu gitire handu kiari ni kuigua no keiguaniro kiu ni kia policy no giki kia equalization fund ri ni kia watho ni kia constitution ni kia constitution kwa nikia watho uria mukaru wa constitution na no magikoragwo ho nya hihi nigigacokerwo uga thutha wa miaka 20 no tuicirie horo ucio no twambe tukorwo tuona ati matura macio ni mekaga mathukuhiriria na ni maroka matengerete ungithikiriria Wajia makiaria ungithikiriria Mandera makiaria makao meno uigirireku muno wona nginya ni mamenyire ona kurima na irrigation ni mena mabarabara igure gavana onge akiuka twina marami twathire tugigia na ndobori tugitobora kira na githomo no raigwa mena undu mahotaga kurugamirira githomo gukira kaunti ici cia gukuitu na magathomithia andu makamatwara Harvard na kuria kungi riu koguo ri kiu kiari kia kire no ni tikia hindi ciothe no ni kia constitution no ni kegirwo gucokerithio kirorwo ringi weru miaka 20 kiria na ninge he andu hangi tugaga ringi kitwikaga ni kaunti icio cia arithia no tugakiuria kundu ta Gatuanyaga kana guku gutagwate gwa Kiambu Ndeia Kieni to kuhiana ta kuu ri ikagaira kundu ta kuu entona ku no marginalized na no nywe mwagathikire mubango wa guteithiriria kaunti gwa kacikaro cia gavana bunge cia kaunti kundu ta kaunti ta gwicire dika ni Laikipia ni njui ni imwe guthamia headquarters ciume na Nyuki gucirehe Rumuruti Nyandarua maturaga menya hururu riu ne maraka kuria Karau ni nyumwa mwekirite kigina kiu kana mwaheanite mwerekero ucio Kenya benjuge matiraka ni makire
Nyandarua nĩ makire thite kuma ita maingĩ mũno nathiaga kwa gavana ni ndathinya kwa gavana ya ol karau me hau karau kĩgĩna kĩu ũrĩa twekire rĩ tũtanauma rĩ niĩ ndiĩ ndona ũthaka na wega wa ngoro twa mũndũ etagwo Kĩnyua ndathire na ndiarĩ na appointment kĩmwĩra handũ haha tondũ nyamũ ĩno nĩ ĩroka rĩ nĩ tũrenda gũthondeka cikaro cia magavana na cia assembly ndĩrenda heo mbeca. Kĩnyua nĩ ũrĩa ũrarĩ mũnene wa ũruti wĩra wa head of public service gũtũra ndĩmũgwetaga thĩinĩ wa open nĩ ũrĩa njĩkire tondũ ti atĩ nĩ handũ ndathire appointment kana tũgĩikara mũcemanio-inĩ kana kĩ ndamũkorire gwake akĩnjĩra ũka ũcio ndahingagĩrĩria angĩigure nĩ niĩ one na wĩra ona agĩthiĩ State House nĩ ambaga gũthikĩrĩria ndamweretha rĩ agĩta andũ ake niĩ njikarĩte oro ũguo rĩ ndaheirwo 3.2 billion billion nĩ mbeca cigana we 3.2 kĩheo 2012 budget ya 2012 budget iyo nĩyo ndagayanirie ithondeke mawabici twacokire na ithuĩ andũ a Transition Authority na andũ a County Assembly no National Assembly andũ a National Assembly na ithuĩ andũ a Transition na ona CRA ona acio a CIC ndamoyaga nĩgetha magakorwo makaigua no mara participate ngĩgayania ngurubu ithathatũ tũgĩthiĩ headquarters ciothe tũkakiuga ĩno wabici rĩ gũkũ nĩ kwa governor na gũkũ nĩ kwa gũtuĩka assembly mbeca icio ciagayanirio cia gũthondeka assembly kũringana na ũrĩa ndatarwo nĩ andũ a National Assembly na cia wabici ya governor koguo nĩ twamaheire mbeca kũrĩa gũtarĩ kĩrĩa gũtarĩ headquarter ta kĩrĩa tũkamahe mbeca nyingĩ cia gwaka headquarter mpya kwarĩ kũndũ gũtandatũ ngĩririkana guothe no Nyandarua nĩ kũmwe na Laikipia na Tharaka Nithi Tharaka Nithi ndathire makiuga matikwenda gũikara kũrĩa guothe ndamerĩte mandwarire rũriĩ kĩrĩa ndonire kũ mandwarĩte atĩ nĩkuo marenda gũthiĩ rĩ no prison ndonire na kĩrĩa kahoro karĩ hau ka PCA ona mambie kũrutĩra wĩra gũkũ kwa PCA ngĩmera gũkũ nĩkuo mũkwenda na nĩ vice chancellor ũyũ nĩ ma MP mothe na mauga gũkũ nĩkuo mũkwenda oyai kũrĩa gwĩtagwo Kathwana gũtiarĩ kĩndũ nĩ nyeki na rũriĩ rĩu kĩũria nĩ rĩrĩ na nĩ njũĩ tondũ ndĩrerwo twambe tũikĩrie nĩgetha tũthomerwo matemo ma mohoro tũgĩcokereria rĩ no rĩu ũthũrimaga maũndũ macio tondũ ta rĩu ta kũu Tharaka Nithi Kathwana ĩyo tiga ũhoro ciĩ hau rĩ na nyũmba ĩngĩ hana ta ĩrathĩtwo ũguo rĩ hatirĩ kĩndũ kĩngĩ kũrĩa Laikipia Rumuruti tiga ngwĩciria wabici ya mĩgũnda twĩtwarĩtwo kũu kuma Nanyuki gũtirĩ ũndũ ũngĩ Nyandarua nĩ makwa nginya mbunge nginya wabici ya gavana ci hamwe hau ũguo hakuhĩ na wabici ya DC ya county commissioner kũrĩa Karau ciĩho no matũra mamwe rĩ no ũrũmagĩrĩra maũndũ macio na ũkinyanĩria ũcio nĩ njũĩ nĩ ũgũkorwo tũgĩcokereria bwana chairman kwa ihinda rĩrĩ mwĩroreri wa Inooro TV tũgĩthiĩ na mbere kũmũrĩka mĩaka 12 ya ũtungata wa thirikari cia kaunti kana ya thirikari cia kaunti tũthiĩte na mbere kũnyitanĩra na mũthuri ti Kĩnuthia wa Mwangi arĩ chairman wa rũhonge rũrĩa rwatũteithĩrĩirie kuma wathani-inĩ ũrĩa twatũraga tũtarĩ na thirikari cia kaunti gũka rĩu nginyagia thirikari cia kaunti iria cirĩ na mĩaka 12 na no tũrathiĩ na mbere kũiga maitho maitũ kũrĩa Homa Bay kũrĩa president arĩ mwandĩki witũ Kate Muthoni nĩ agũkorwo agĩtũmenyithia president kinyia twambe tũikĩrie o hanini tu tucokererie twatemerwo mohoro marĩa megũgũkinyĩra wona cihanda Inooro mĩaraho thaa 7 na wa werũ wa Nyambura. Introducing Wigo, your trusted ride. The ride with the most reliable, verified, efficient and transparent drivers. With fabulous cashback incentives for passengers, each trip on Wigo feels like an upgrade. Download Wigo from Play Store or App Store or SMS Wigo to 20425 and ride with confidence. Wigo, let's go.
makofi ya the world champion baby. Na hii ni makofi ya Morphix, which absorbs the liquid 3 times faster na haiwezi leak even in 50 different movements. Renewed Morphix, ultimate quality. Muthenya wa kana tariki 14 na mwaka uyu kwambiriria thaa 2:30 nginya thaa 3 cia rucini nyitanira na Njoroge wa Githinji na Kamau wa Kang'ethe thiini wa Inoro rucini makenyita ũgeni Jimmy Kong'o wa Mucori Business Development Manager na James Nyoro Marketing Manager Cascade Institute of Hospitality nderetini ya kothi cia mbeũ njĩthĩ mĩeke na mawĩra ndũkahĩtũkwo nĩ ndereti ĩno ya mwanya. Saa zingine mambo kupata bila plan. Gas ndio imeisha, landlord akuache upumue, mtoto ni mgonjwa na bado ni mid-month. Usijibox kwa noma. Piga *531# and sort your emergencies with my Mobi Civil Servant Loan, iwe usiku au mchana. Kama wewe ni civil servant, sasa uko sorted. Dial *531# and get up to 20,000 shillings and pay from your next payslip. No paperwork, no guarantors, no drama. Ni wewe tu na simu yako. Register now and see your limit in seconds. Built for Kenyan civil servants. My Mobi, iko sorted. Niego korio kioria kimwe na wacokia na njira njuru muoyo waku asa munene ekurani rani Ngai wakwa wire uhe hinya nigetha hote gukorwo ngiruta baba njera na nigetha nie ndigane na wira uyu thie ngacokereria mathomo nie ne nguthie we utigirire ati ni urerora wega Ocean View Reach Vipingo, Achievers Paradise Kemuka Gonga, Ushindi Gardens Naikuru, The Great Oasis Gardens Nanyuki. Tuhurire namba ino nayo 0790 300 300. Maria tukuhaririirie Inoro miaraho. President Ruto kuhingura kigomano gya thirikari cia matura kaunti-ini ya Homa Bay. Maneno ya wizi wa bodaboda imeletwa katika Siakago na town zingine kwa sababu ya ukosefu wa usalama. Ukosefu wa usalama wa kwamba polisi wanachukua hongo na wakichukua hongo wanaachilia watu wanaenda kuuza pikipiki Meru. Thayo gucokereria Siakago thutha wa ndũgamano hiũ gatagatĩ ka aikari a Mbere na Meru. Na arĩmi a ngũkũ cia nyama kũmba thothaitĩ yao nĩguo kwandandũra ũrĩmi ũyũ. We deliver across Nairobi, Kiambu, Thika Road and beyond. Shop now on www.citizenduka.com or on the View Sasa app. Citizen Duka, the home of discount. Ngatho cia mwanya mwiroreri wa Inoro TV ni guthie na mbere guikarania na ithuĩ tuthiĩte na mbere kumurika miaka 12 ya thirikari cia kaunti rĩrĩ kĩgomano kĩa 12 kĩrathiĩ na mbere mwena ũrĩa wa Homa Bay gũcirĩra ũrĩa thirikari cia kaunti cirutĩte wĩra mĩaka ĩyo na mĩhĩnga ĩrĩa thirikari citunganĩte nayo na gũthie na mbere maũndũ marĩa magĩtanyĩtwo. Gũkũ nakuo studio tũrĩ na mũtaaramu Kĩnũthia wa Mwangi ni akoretwo mũhari-inĩ wa mbere na njĩra ndaya mũno na njĩra nene mũno maũndũ-inĩ megiĩ gũtigĩrĩra atĩ nĩ twegĩra na mũtaratara ũyũ wa wathani wa thirikari cia kaunti kuma harĩa gatiba-inĩ ya mwaka wa 2010 gũkũ gũkinya kwanjĩrĩria gavana wa mbere kana gavana a mbere thutha wa gĩthurano kĩa 2013 na tũgagĩthiĩ ũguo rĩu nĩ mĩaka 12 ya thirikari cia kaunti. Tũrathiĩ na mbere na gĩikaro nake gũcirĩra maũndũ matiganĩte na rĩu tũingĩra ikĩreka-inĩ rĩa mũthia chairman kũrĩa kaunti-inĩ kĩũria kĩu kĩgiĩ
nĩ mwoheana mũtaratara ũyũ na mbeca nĩcio ici nĩ ciarutwo cia gwaka headquarter cia county kumwe kinya ũmũthĩ tũtirĩ tuona kĩndũ nĩ kĩngĩkorwo gĩathire na mbere nĩ harĩ ũkugaga ũtongoria mũru kana ũitangi mbeca icio twacigaya rĩ tũrĩ andũ metagwo transition authority twathondekire kamĩtĩ itongoretio nĩ DV county commissioner na twathondeka kamĩtĩ ĩyo rĩ nĩ twacokire tũgĩkĩra county secretary secretary na tũgĩkĩra rĩu andũ angĩ ya kũrũgamĩrĩra mbeca irĩkũ ya kuona ũrĩa twatuire twathiũrũrũka ũrĩa twatuire mbeca icio nĩguo gwakwo mone nĩ gwakwo rĩu twaririicire mbeca kũrĩ o nĩgetha mahote gũthondeka county assembly na ũngĩtara ta Isiolo korwo nĩ uigĩte Isiolo twathire tũgĩthondeka upya county assembly ongorwo nĩ ta kũu Kathũa tũkĩheana mbeca cia gwaka rĩu ofici kana gũkũ kwa Nyahururu kũrĩa Romuruti na Olkalau no igwa he kamĩtĩ itongoretio nĩ DV o kũndũ nĩ itongoretio nĩ ũndũ wa ũigĩrĩrĩku na hena county secretary ũrĩa tũrĩkĩtie gũcekendi kũu rĩu ũrĩa gwacokire gwĩthiĩ ona kũrĩa Vihiga ona kũu nake gavana aikaraga kwa DV na nendaga gũtunya DV kĩrĩa headquarter yake nginya ngĩtwo kuo ngĩthiĩ ngĩmwĩra kũrĩa nĩkuo gũthiĩ thiĩ ũthondeke ndakwĩire mbeca thiĩ ũthondeke ume gũkũ ndigũkwenda gũkũ kĩragia ndĩ arrogant tondũ ũguo nĩguo gwathire akĩrĩ guo ndekaga ndaigua wega mũno ngĩatha gavana rĩu rĩ kamĩtĩ icio rĩ icio rĩngĩ itagĩire na ũigĩrĩrĩku wa kũigana nĩcio itagĩire na ũigĩrĩrĩku wa kũigana kana itiahotire kũhingia meranĩro maitũ no report kaĩ kuo gũtirĩ handũ itatũmĩte andũ na rĩu niĩ ndathire ndathire Embu ngĩthiĩ Meru ngĩthiĩ Isiolo na ngĩthiĩ Marsabit group yakwa twĩna mũtahi wa Karega nĩ ndamĩtongoretie kũu nĩkuo twathire kũgũra indo igũthondekwo rĩu o group ici ithathatũ ndamahete o andũ ngamahe kũrĩa megũthiĩ gwĩka atĩa kuonania ũrĩa gũgũthondekwo na tũgĩthiĩ Samburu ndathire 5 Samburu kũu nĩkuo guothe ndathire 5 twĩna kamĩtĩ yakwa na ndiakorwo ĩ kamĩtĩ nyinyi ndĩraigua ĩna nginya PS na to PS ũmwe akoragwo ho arĩa PS angĩ rĩu koguo rĩ na National Assembly ĩho koguo nĩ ũigĩrĩrĩku arĩa twacagũrire hihi matahotire kũhingia ũguo na arĩa macokire magĩũka tondũ ngĩrora ũitangu ũrĩa wakorirwo wĩ kũrĩa kũndũ gwĩtagwo Kathũana warĩ ũitangu mũingĩ mũno nĩ gwatuĩkaga mbeca itiahũthĩrirwo wega ndĩrauga no nĩ njũĩ no nĩ tuĩka mbeca itiahũthĩrirwo wega chairman he mũndũ ũroria atĩrĩrĩ arauga nĩ Mĩrĩ no akuma Nyandarua akauga atĩrĩrĩ atĩ nĩkĩ gũkũ gwitũ tũtakagĩrwo barabara na nĩ gũkĩrĩ na barabara ikĩro itiganĩte barabara cibatie gwakwo nĩ thirikari nene na cia thirikari cia county nĩ tuonaga Nyandarua mũno nĩ ũkũigua thĩna wa barabara ngwĩciria nĩ ũndũ wa tĩri wa kũu na kũrĩa kwanyu na Ikuru ngwĩciria nĩ ũndũ wa tĩri wa kũu naguo ũkĩrĩ na umithio mwena ũngĩ gwakinya nĩ mĩgũnda andũ taya makoragwo magĩtetia maũndũ mwathanire kũrĩa kaunti-inĩ thina ũkoragwo wiki amwe makona matirarutirwo wĩra ũrĩa kũbatie thina nĩkĩ nĩ atongoria kana nĩ mũingĩ ũcio wathurire atongoria twamwĩta Mĩrĩ nĩ Mĩrĩ areita Mĩrĩ nĩ angenia mũno nĩ gũkwaria ũhoro ũcio na tondũ aria tarĩa nĩ ararĩrĩria kũrĩa gwitũ rare tarĩka barabara kũngiura ndinũkaga tondũ ndingĩhota kumĩra nginyaga chairman matingĩthondeka nĩ ndakambĩte gathondekwo nĩ gavana wa kĩrĩa no rĩu hagũtonya haitũ rĩ rĩu kau gatiehutĩtie na kau gaiki nĩ kagiragia nyinũke hĩndĩ ĩrĩa kwĩna mbura ona hĩngĩ riboti ĩrekĩtwo nĩ Robert wa Maina ndirarikana itũra rĩu rĩretwo atĩa o kũu rarĩ
Gishuhi ni kuri kundu gwitagwo Gishuhi Gashuhi andu nginya barabara yo ya Gashuhi ri etagwo Casten niwe thia nginya haitu hari andu ndonyagira uguo niyo njikurukaga nayo ndirahamenya hau ndi hoi muno to niho ngiikurukagira ne hathondeketwo ni Ruro na MP wa kuu tikiura gamathondekire o uguo mateitire mahiga riu mbura yoka ri riu igatuika ni mitaro iku ngari itingihota guthie na ikorwo na marori manene riu barabara yongeraga no riu haria kiingiriro-ini Casten ndingihota kuingira ndakinya hito riu haria kenda tauro ni yathondeketwo ni MCA wa gwitu ri ndagweta MCA deliberately gitagwo wa Njohi nigetha ngwire difference ya utongoria riu tubarabara to kuingira thiini uguo ri taigu haitu he cotton soil tutihutitio turia tutari tuhutie tungithie kwanyu tondu ni undu wa tiri uguo rauga riu kuria Nyandarua ri riu Nyandarua yari the original kiria the new county kana new districts icio ciathondekagwo ciari cia hindi ya Thetera na Thetera ciathondekagwo barabara cia ki o cia guthi kwao kuguo hindi ya twacokire tugiseto andu thiini wa kiria wa migunda iyo riu barabara ni ciaingihire muno njeru na ni cia tiri kuguo no ngithondeka ringi andu mationa ta irathondekwo however ni guku depend riu kundireta rare ri Njoro ri ungitara tubarabara twa gukiranirio uguo ri MCA wa gwitu ri tondu ma MCA ni magitikire responsibility muno mahiania ta MPs ri ni ageretie muno guthondeka tubarabara tu kuguo ringi ni wirutaniria wa MCA ogo ni handu tubarabara tu twa thiini twa county kuna ni aheo mbeca ni governor na kuona ati ni twaruta wira uria wagiriire tari gwitu MCA witu ndethaga kura eragwo ikara kwa mukaguo ni gwitu turaguthura acokagio ro uguo riu tondu ni na wirutiri ucio nwanyita riu nakuo kuria Nyandarua ri MP ni ari mbeca cia guthondeka barabara kura ni kuri kera ti kura ni kera kera ikuo na kwina thirikari nene ina barabara iria yagire no gutuikania na icia mau riu ndimenya ni kiria kingi tondu na munene wa bururi na thiku na kamera ni ngumuthondekera barabara ino tugacoka kuona ndina thondekwo aikaria kuu ni ndingiuga governor ni barabara iriko athiete akahe priority no tondu hi ni nyingi ri ni iragithondekwo no ikoneka ta itarathondekwo waria wa mwega ta wa mundu to ni nyingi itari njega ri ni kuri nyingi ithondeketwo no kuri nyingi itathondeketwo koguo resources ri kana batara guthondekwo ringi thutha wa guthondekwo na ingi irenda guthondekwo ringi thutha wa guthondekwo ri teo ito ya Casten ri no na teo ya Casten titayathondeketwo ndambire ngiheo barabara iyo ni kinuthia governor igithondekwo ni undu wakwa nenge ya guthie Senate igiri ciathondekirwo ni kiuria giakwa ndi transition authority chairman na thutha ucio riu nona ni icokete igacokerwo ringi riu irenda icokerwo ria gatatu nona riu koguo uguo rauga ri no ithondekwo icoke o ithuke ni undu wa uingi wa makari na na ngwiciria ciuria ici cia barabara ni nyingi kuhetukira mutambo witu wa ndumiriri nguhi wa 2288 ndirona nginya mundu ngi ndarauga etagwo atia no arauga niki guku gwitu gutarako barabara akauga no anyiri uginoke koria ati niki gitumaga president ekuo tafarira ni irathie na mbere no twacenjia ringi thutha wa miaka 5 kana 10 twacenjia president tafarira ningi icio igakirugama cia barabara ni njiri ukiuti giaku ona kiu no njokie ti na thina tondu riri o president ri ekindu kiria akoragwo ekirire manani Kibaki ni ekirire muno horo wa mabarabara kuhingura ona Uhuru ni arari oro uguo ndauga Uhuru tondu ni barabara ira ndakorete na kuria itari njake na kuria Homa Bay na kuria Migori to no twagithiurukaga ri Uhuru ni athondekirio na nyingi muno na twitire 2013 tuko uguo transition authority agitwita ihonge ciothe cia thirikari akiuga miaka yakwa 10 thirikari ya kuma hindi ya kolonio
nginya Jomo nginya Moi nginya Kibaki ithondeketwo barabara 10,000 iria cina rami no ithuĩ miaka itu 10 tuguthondeka barabara 11,000 nona ucio riu negwetire aingirora uguo ucio na kioneki kiu uyu twi nake ri tungitwa kwaria muno niki agwetaga muno agwetaga affordable housing Uhuru akire affordable housing akaigire ha Ngara uyu ri akite affordable nginya githaka-ini niguo ungithi kabati niku kundururie kwagitwa affordable ona gutira na cia affordable cia gitu cia kabati hatire ona gatauni twanyita nethiete Limuru nethiete Thika taru tauni gwitu tauni Thika kwina affordable site ithatu irakwo riu uyu okire na idea ya affordable nake Uhuru na ya barabara riu uyu ndigwiciria hihi barabara ni cimugiraga uria affordable imugirite riu ni depend na policy arafu ri governor nendreda tutigie daika imwe twariririe itemi ria bunge cia county governor ri na MCA yake ri ni magirwo muno ni kubanga maundu macio mangi kuria president atari ri riu nao mena uigiriku eto ni kuri barabara ndagaire cia county na ingi ngigaya cia national acio marari uhoro wa barabara icio ri mambe meyurie kana ni cia national kana ni cia county ogo ni cia county ri yitire na thina ni mathie kwi governor na mathie kwi MCA wao tondu mena hinya kipengere kia mbere kia constitution kuga ni turenda gwikirwo na riu mathie morie maheo barabara na makirwo barabara tondu ni kuri barabara cia county na cia national hari maundu macio mothe twaririria ri ni megie thirikari cia matura thirikari cia county miaka 12 ni maundu maingi marahutia governor na bunge cia county to nio magiathanaga kuria matura-ini niki bunge ya county cia county cingiteithiriria atia riu guthie na mbere kuhanyukia gukinyaniria matanya ma aikari a county na tondu bunge cia county nicio iteithagiriria kuhetukia mawatho guteithiriria governor kuhetukia kigina kuhetukia tabarira ino tutigwikira mbia ha tugwikira ni mari itemi riao mari ma MCA ni atia riu mangiteithiriria ma governor gutigirira ati tugithie mwaka ungi miaka ingi 10 miaka ingi 5 10 12 ati county tutigakorwo kwi maundu tugakorwo riu turikitie namo tuhotete kumakinyaniria ni itemini ria gutungata muingi wira wa MCA niki riu tugitiriha ni kurugamirira andu ake ni kuhitukia mawatho ni kunyabara oversight wira wa governor niki ni guthondeka budget ya ukuria right ikuguo ri uyu urugamirire andu ri agathi kuri andu ake makamwira indo iria marenda gwikirwo agoka to ni we representative agatwara kwi governor mekirwo thini wa budget mareho riu akahitukia watho ati budget yo ni yahituka agacoka akamirumirira gwikoria kunyabara kuona mbeca iria turahitukire ni irekirwo na niho ndakwira Wanjohi ekaga githia gweta kansela witagwo Wanjohi wa gwitu MCA ti kansela ni MCA Wanjohi kurumirira kuona ni ciarutithio wira koguo muthikiriria uria MCA waku kana ni oyete mateta maku kana ni matwarirwo kana ni mekirwo thini wa budget na kana ni anyabaraga kuona ciekirwo budget ni undu ucio ni urahingio to no wikirwo budget na waga gwika atia kuhinga na wira wa governor naguo ni gukuria riu koguo ri nikio maundu maria arakuria ri me thini wake wa budget koguo no mwaka manyitane na MCAs othe nigetha mamenye mabataro ma andu aya aikaria bururi ucio mamekire budget ini macoke manyabarwo na muoneke wira ucio no warutika riu iyo ni failure ya dio no hau ugwite kana ni utanaheana mateta make kana ni utanyabara kana ni governor atanakira mateta macio thini wake no amena responsibility to mokuria mothe meki guthie kuria ukauma kure iguru uriumaga haha
So sawa thegio muno chairman Kinothia wa Mwangi ni undu wa gutitereba wega tukimurika miaka 12 ya thirikari cia county mwiroreri wa Inoro TV mihango ya ukungwiri uyu kana kigomano kia ukungwiri wa miaka 12 kirathie na mbere kuria county-ini ya Homa Bay gitelefone President William Ruto na ithwe turi na chairman guku twakorwo tugigucokia maitho na thutha tukimurika kuria tumite kuria twerekeire haria turi na maundu matiganite na chairman ni auga ati uigiririki uria munene uri na we muikari wa county iyo uthure atongoria mekuhota gukinyaniria kioneki kiria kiariho na kiria gikoragwo gitongoretie thirikari cia matura kuma o haria kihumo ya gugutungata nigetha oigwe thirikari hakuhi nawe na mbeca ciaku cia igoti ni ciaruta wira. Ngatho cia mwanya nitahota guthoma ndumiriri 2-3 ciaku na tugucokeria ngatho ni amwe ino ni tabarira ya uge waku niho tuguthikagiriria tugathoma maundu maria we urauga tukaraniria nawe matura-ini na maundu matiganite. Ngatho cia mwanya ndaigwa masi ni athamara me hamwe na Dominic na Gathoni wa Jehia. Riu gugutiga moko-ini ma Waweru wa Nyambura ni undu wa mohoro ma Inoro Miaraho. Ugie na muthenya mwega na uririkanie MCA waku na governor waku magutungate ni amu indo cie hau hanyu itura-ini. Ugie na muthenya mwega. Uga kila kitu iko. Amukira ngombo iria torana na biashara yaku, ciita mbeca cia kuhura biashara, trade and asset finance, insurance, personal loans na ngombo ingĩ nyingĩ. The August school holidays are the perfect time to unwind, relax, and enjoy Kenya's stunning coast with View Travel's getaways. Stay in Mombasa on a full board basis from just 28,750 Kenya shillings via SGR or 44,350 Kenya shillings when flying. Escape to Malindi Watamu from 35,000 Kenya shillings via SGR or 45,000 Kenya shillings by flight. Bask in the Diani Ocean Breeze from 66,300 Kenya shillings via SGR or 49,300 Kenya shillings by flight. All packages are per person sharing and are inclusive of return hotel transfers. Book now and pay in installments with View Travel's Lipa Pole Pole option. Call 0703 254 254 or visit viewtravel.com. View Travel. Dream. Explore. Discover. Muriega, njitagwo Amos Karori, Managing Director, Top Care Lads, Kenya. Hihi niwe uragia niki twikite ithuĩ ta Top Care, andu magatwihoka muno. Woka guku gwa Top Care, nitugutaraga we muigithia, wetekere kuhuthira ataalamu ta wakiri, surveyor, kana valuer, makororere ukinyaniru wa mugunda uria turakwenderia. Undu ucio ngi, ici ciothe nĩ title deed na wagura mugunda no tukuna title deed muthenya o ucio uthi wigarurire. Twina mugunda Juja uria turakwenderia 595,000 na kuo Joska Kagundo Road tukakwenderia 395,000. Tuhorere thimo 0708 000 999. Top Care ni mucie waku mwehokeku wa uigithia. Ungida gutuika njoro ya machine nene kana heavy machineries okago Kilima Mbogo Highways Building and Technology. Thukuru tabreto muno ni iganda guku na nja wa bururi. Ukauthomere courses ta plant operator and driving, instructors training, stone cutting, borehole drilling training na ingĩ nyingĩ.
Apply kuhĩtũkĩra thimũ online kana tucerere Thika Garissa Road, Mogoga Stage. Kilimambogo Highways Building and Technology. The power to move. Ino ni ceceni ya Inoro TV. Imagine Highways Elite in 50 different movements. Makofi to both babies and Morphix. Renewed Morphix, ultimate quality. Maria tukuharĩrĩirie Inoro Miaraho. President Ruto kuhingũra kĩgomano gĩa thirikari cia matũra kaunti-inĩ ya Homa Bay. Maneno ya wizi wa bodaboda imeletwa katika Siakago na town zingine kwa sababu ya ukosefu wa usalama. Ukosefu wa usalama wa kwamba polisi wanachukua hongo, na wakichukua hongo wanaachilia watu wanaenda kuuza pikipiki Meru. Thayũ gũcokereria Siakago thutha wa ndũgamano hiũ gatagatĩ ka aikari a Mbere na Meru. Na arĩmi a ngũkũ cia nyama kũmba thothaitĩ yao nĩguo kwandandũra ũrĩmi ũyũ. Kuma Kariro nginya Karuri, kia Mbogo nginya kia wa Mbogo, na haria hothe uramukira umemerekia wa Inoro TV ni mohoro ma Inoro Miaraho ikereka ria Jumatano ya Warufaji, tondu muthi ni tariki 13 mweri wa kanana mwaka wa 2025. Njitagwo Waweru wa Nyambura. Mohoro maya tukumambĩrĩria mwena wa Embu kuria thayũ cokereirie mwena wa Siakago thutha wa ndũgamano hiũ gatagatĩ ka aikari a Mbere na onjoria a mũgũka kuma Meru iria iracũngĩrĩirie andũ aingĩ magurare. Ndũgamano ĩno irahorohirio nĩ minista wa ũruti wa wĩra wa mũingĩ Geoffrey Ruku na mũmbunge wa Manyata Gĩtonga Mũkũnji. Ruku akiuga atĩ arũgamĩrĩri a ũgitĩri mwena ũcio nĩ megũcenjio. Waithira Duati wa Mwangi aratuhingũrĩra mohoro maitũ na riboti ĩno. Mwambĩrĩrio kiumia gĩkĩ ndũgamano yarokire thoko-inĩ ya Siakago gatagatĩ ka mũingĩ wa Mbere na onjoria a mũgũka kuma kaunti-inĩ ya Meru. Mũingĩ wa Mbere ũgĩtetia wongerereku wa ũici wa nduthi ũrĩa marakwĩra onjoria a Meru nĩo maraũtabania. Ndũgamano ĩno ĩrĩa iracũngĩrĩria andũ aingĩ gũtigwo makĩhonia nguraro kũrũgamia wonjoria kwa ihinda rĩa thikũ 2 ĩhoreirwo nĩ minista wa ũruti wĩra wa mũingĩ Geoffrey Ruku na mũmbunge wa Manyata Gĩtonga Mũkũnji arĩa morĩtie mũingĩ kũhoreria matũkũya. Tunataka amani, tunataka ushirikiano, tunataka watu wajuane na tunataka watu wakae kama madugu na mandanda hapa kwetu Siakago. Ona kũrĩ ũguo, Mũkũnji nĩ athiĩte na mbere na kuorota maabitha a ũgitĩri nĩ gũkumia ungumania na kũhingĩra ritho ũhoro wĩgiĩ kwĩhotha kũgitĩra mũingĩ na indo ciao, akiuga nĩ gĩtũmi kĩiganu gĩa gũcũngĩrĩria ũici wa nduthi kuongerereka. Neno ya wizi wa bodaboda imeletwa katika Siakago na town zingine kwa sababu ya ukosefu wa usalama. Ukosefu wa usalama wa kwamba polisi wanachukua hongo, na wakichukua hongo wanaachilia watu wanaenda kuuza pikipiki Meru. Minista wa ũruti wĩra wa mũingĩ Geoffrey Ruku
akinyire ati aria mararugamirira maabitha a borithi mwena uyu ni megucenjio na aria mekunyitikana na mahitia ma kunyitanira na ekinaĩ moerwo makinya ma kiwatho. OCS wa kitengo hapa Chicago anaondolewa mara moja. Mheshimiwa Rais mwenyewe pia ameamrisha ya kwamba OCPD wa Chicago anaondolewa mara moja. Vile vile wale wengine wanafanya kazi chini ya huyo ya wao. Kuna mmoja anaitwa OC Crime Mwangi anaondolewa mara moja. Gerifotera Inoro TV ni jetagwo Waithira Duati wa Mwangi. Abunge aria mari mwena wa thirikari kaunti-ini ya Kiambu ni macenjetie mubango wao wa kuha muingi wa gitaru giki niguo gicokerere thirikari riu makihuthira afitha a wathani wa matura gucokaniriria ikundi cia muingi matura-ini niguo magaciariria na gutariria tabarira iria ciothe thirikari irikitie na iria iratwarithio na mbere. Manjiririe micemanio ino thutha wa guthiururuka icigo-ini ciao bunge mubango-ini uria ukoretwo gitwarithio na mbere wa kuhura ikundi ngurani cia andu ethi na atumia. Charles Gikuga wa Kariuki ari na ripoti ino. Ukai riu twaranirie maundu macio ona angikorwo ni twamuhiteirie ri ukai tuiguithanie. Maroria muingi wa icigo ciao atiri mungimetekia na mumathikiririe ri ni mukaria indo iria njega cia thirikari yanyu. Ti mahunjio ni abunge aria mari mwena wa thirikari makiariria muingi icigo-ini ciao kaunti-ini ya Kiambu. Kitu kingi mubataraga si maendeleo, sio urafiki. Hata kama ni ndugu yako sio urafiki, tuhamwe. Abunge aya thutha wa guthiururuka kamweretho-ini ka mubango wa kuhura ikundi njeki matura-ini na muingi kwaga kugaruruka, riu makianjiriria gucokaniriria ikundi itiganite matura-ini icigo-ini ciao cia ubunge, athuri na atumia a nyumba 10 magicokaniririo. Tutakireketie nwegeri so wathie ku na ne hindi ngari nyitete highway nende wa masukuru arahota kumuramura wega thoko akamuramura affordable housing agokari muri maja kwandiko tukandikirwa arimu ne hindi aciari maroka kwandikithio horo wa himu wa jamii. Bunge aya matongoretio ni James Githua wa macukuru wa Kabete marenda muingi kuhinguka maitho na kuona tabarira iria cikoretwo igitwarithio na mbere na iria irikitio gwikwo ni thirikari. Musoke alimoke kujiguithia ati nyume thirikari-ini nyume thutha mundu tari thirikari-ini mundu tangihe bara na mbeca cia bara ndai na mbeca cia kuhe cia thoko ndai na mbeca cia kuhe cia tugathondeke cukuru ciothe thoko ngiciria. John Njuguna Kawanjiko kuma Kiambaa akioria muingi gutambura thirikari na uigiririki wayo hari muingi wa gitaru gia gatagati. Tuguthi kwira andu aitu niki mwana muthuri uyu atuika ni bara twetitie agatuma ni mai twetitie agatuma ni CS twetitie agatuma. Ani wa Muratha ni mubunge wa kaunti ya Kiambu akihunjia mawiko ma thirikari na akihoya unyiti mbaru. Tuwe atiriri tuone atiriri njira ni wendo turirutaga mawira maitu na njira ino thoko ni twakirwo maundu ma mangi ni twekirwo riu turorete direction iriku na ni ati ukithito tigarite. Semanio ino ikoretwo itabarĩirwo ni atongoria a wathani wa matura matongoretio ni komishina munini na macifo niguo kuha muingi gwikinyia na kumathikiriria. Kuma Kabete kaunti-ini ya Kiambu njitagwo Charles Gikuga wa Kariuki.
President William Ruto nĩ atongoretie ũrugũria wa kĩgomano kĩa mwaka ũyũ wa 2025 kĩa wathani wa thirikari cia matũra kĩrĩa gĩthaganĩtio kaunti-inĩ ya Homa Bay. Kĩgomano gĩkĩ kĩrĩa gĩgũkorwo gĩgĩthiĩ na mbere kiumia gĩkĩ gĩothe gĩũkĩte rĩrĩ wathani wa thirikari cia kaunti ũrahingia mĩaka 12. Kahinda-inĩ gaka gavana wa kaunti ya Homa Bay Gladys Wanga nĩwe ũraria. Program of any mother that dies in any facility. Your Excellency, every Tuesday morning, and this program was borrowed from Uganda through a partnership with the Council of Governors, every Tuesday morning we have a meeting where any mother lost is discussed. It has to be explained why that mother was lost, how she was lost, and doctors and the healthcare workers review among themselves and help themselves. And I'm really, really proud that the 96th day has reached without us losing a single mother, because one life lost is one too many. Your Excellency, we have used our on-source revenue that we grew by over 700% to about 859 million in the financial year 2022-2023, and over 1 billion in 2023-2024, and a high of 1.7 billion in 2024-2025 to fund critical services. We are constructing a 5-story accident and emergency block at the level 5 hospital at the Homa Bay County Teaching and Referral Hospital, set to be operational by year end, reducing referral times and improving trauma care. We are addressing infant and maternal mortality, as I've mentioned, and combating the triple threat of GBV, HIV, and teenage pregnancies. Your Excellency, you recently signed, Your Excellency, devolved funds are insufficient to realize our county visions. So we seek deeper collaborations in agriculture and trade to position Homa Bay as a global player. The Riwa City Special Economic Zone, our flagship agro-processing zone that hosts the county aggregation and industrial park, promises 14,150 direct jobs and 90,000 indirect opportunities to our local communities. We urge for prioritization, Your Excellency, of the horizontal infrastructure at the Special Economic Zone. Our key value chains, Your Excellency, in Homa Bay include fish, cotton, edible oils, sunflower, millet, sugar, sweet potatoes, pineapples, and livestock and groundnuts. We are pushing our value chains up, and we have seen the growth of production in leaps and bounds in the last 2 years. Your Excellency, you recently signed the Economic Partnership Agreement for Trade with the European Union. With CAIPS and improved productivity of the agricultural value chains, we can enhance the trade volumes. Kenya is trading far lower volumes compared to countries like South Africa. The answer lies in 50-50 sharing of the agriculture funds. The national government charged with policy making should take 50%, leaving 50% to counties to revolutionize agriculture for food security, agro-processing, trade, job creation, and enhancing farmers' incomes, thus fighting poverty. Your Excellency, we need to worry about powering investments and industries like the Riwa Special Economic Zone. The nuclear power project to be implemented in Siaya will be a game changer for the entire region and country. It is expected to supply reliable, affordable, and sustainable power for economic growth. We support the nuclear power project's full implementation for the future of the whole region. Nuclear power will support our agro-processing agenda, powering investments and industries that we need for job creation. Your Excellency, distinguished guests, Homa Bay is a model of devolution's potential. Let me share on 3 critical success factors for our county. One is the unity of purpose for the county leadership. You heard the Senator saying that we all work together as a team to move our county forward. Second is support of the county assembly. And third is the secret of partnerships, from the national government to development partners, to the private sector, to the civil society. We are a county of partnerships, and we thank all our partners, many of them present here today. The story of Homa Bay is the story of devolution. A little-known county, Mwisho wa Lami, is hosting DevCon.
This is the story of each of our 47 counties, and this is the story that we want for Kenya as we engage in the next few days of the conference. My apologies, Your Excellency, and I have to punish the governors who are not playing too well and made me cheer too hard. In implementing devolution, we have revitalized Homa Bay, positioning it as a hub for business and investment with ambition to achieve city status in the next decade. Our lakefront development, including upgrading of the Homa Bay Pier, supported by the national government, is drawing visitors to the Bay of Endless Potential. We have strategically relocated our new county headquarters to Arujo, Your Excellency, which you opened this morning. The county headquarters is a project we have in partnership with the County Pensions Fund, based on Article 207 of the Constitution and our tenant purchase agreement. The new county headquarters is part of our larger vision to make Homa Bay a city, to clear out the lakefront of administrative offices, take them up and leave the lakefront open for hospitality, in line with our vision to become the Cape Town of Kenya, within the decade. Your Excellency, in closing, in the spirit of inclusion, as part of our pre-conference events, we had a very, very strong and candid youth baraza with our youth that were supported from all across the country by SHOFCO and SHOFCO who are present here today. Your Excellency, they have generated points of a memorandum and a communique, which I am sure at the appropriate time they will hand over to the appropriate place, Your Excellency. I thank SHOFCO for ensuring that we have brought our youth on board, and we also did launch our youth policy yesterday, Your Excellency. Your Excellency, as the home of Gor Mahia, I would like to take this opportunity to congratulate Harambee Stars for their impressive performance so far in the matches, Your Excellency. And I'd like to thank you for motivating them and supporting them. We all wish we were players, because in the next couple of weeks we would all have been great millionaires. But Your Excellency, we congratulate Harambee Stars and we thank you for nurturing sport in the country. Let me take this opportunity to once again welcome you all to Homa Bay. Please do enjoy yourselves. Don't restrict yourself to the conference venue alone. We have the Paya there, we have the islands of Rusinga, we have the Love Island of Takawiri for those who came with their better halves. We have the Ruma National Park, we have Simbi Nyaima, the Crater Lake, we have the Bala Hot Springs. There will be people to direct you to enjoy your experience in Homa Bay. Thank you very much and God bless you. Another super applause for our host. Asante sana, Governor Wanga. It's now my honor to invite the our vice chair, who also happened to have been the chairman of the steering committee, to come and give us a status on action points for the 2023 Devolution Conference and introduce the steering committee. Karibu sana, Bwana Kaiga. Daktari Kaiga, Governor Nyeri. Thank you very much, our whip, Governor Sang. Your Excellency, Honorable Dr. William Samoei Ruto, the President of the Republic of Kenya, the Honorable Amason Kingi, Speaker of the Senate, Excellency Governors and Deputy Governors, Cabinet Secretaries, Honorable Members of the Senate and National Assembly, representatives of constitutional commissions and independent offices, leaders of Homa Bay County and the Greater Nyanza region, ambassadors and high commissioners, principal secretaries, members of the county assemblies, all national government and county government representatives, private sector and civil society representatives and development partners, international delegates, distinguished ladies and gentlemen, good afternoon. On behalf of the entire 2025 Devolution Conference Steering Committee, I take this opportunity to welcome you, Your Excellency,
President William Ruto to the 9th Devolution Conference and the 2nd Biannual Devolution Conference. I also take this opportunity to extend a warm welcome to my fellow governors who are present with their deputies and respective county leaders. Your immense support to make Devolution Conference 2025 a reality is appreciated. To all the National Executive representatives attending this conference, your presence in Homa Bay County is proof that Kenya's devolved system of governance is rooted in consultation, cooperation, collaboration, and coordination. I know that the legislature at both levels of government is represented here too. Your voices in the anticipated discussions will be crucial, since for us to entrench equity, inclusion, and social justice, the public purse must be distributed to the lowest levels and reach the most vulnerable of populations. Your Excellency, this year, the participation of the civil society organizations has been much more than previous conferences. This was deliberate so that this event can begin to be more inclusive. I am confident that this year many diverse voices will be heard and that our communique will capture varied resolutions and bring more institutions at the implementation table. At this time, allow me, Your Excellency, to recognize the team that led the preparations of this year's conference. Kindly, when I mention your name, wherever you are, just stand, and I will ask the auditorium to clap for you. The esteemed steering committee was chaired by myself, and its membership comprised of Governor Gladys Wanga, Senator Catherine Muma, thank you, Senator Beatrice Ogola, the Principal Secretary, Mr. Michael Enasalon, the Honorable Chege Mwaura, Secretary General of the County Assemblies Forum, Ms. Gloria Wawera, Chief Executive Officer of the National Council, Youth Council, and Mr. Tom Were of ACT. Allow me to also recognize the Chair of the Planning Committee, Ms. Mary Muiti, the CEO of COG, and I convey immense gratitude to all the institutions who participated in preparations. Asanteni sana, and like they say here, erokamano. Your Excellency, it will be wrong of me if I don't mention that the conference was planned, executed fully by our indomitable staff at the Council of Governors, and I appreciate all of them. Distinguished ladies and gentlemen, it is my privilege to deliver this progress report on behalf of the Council of Governors regarding the implementation of the communique adopted at the first biannual devolution conference held between the 15th to the 19th August 2023 in Uasin Gishu County under the theme 10 years of devolution, the present and the future. I will highlight just key milestones in implementation of the 2023 resolutions. First is the coordination in project and program implementation. Your Excellency, the Office of the Deputy President is working with ministries, departments, and agencies to synchronize the interventions of different government entities to eliminate duplicity and enhance efficiency. The Presidential Economic Transformation Secretariat, the PETS, has undertaken a comprehensive review of projects across all sectors to align them with national priorities. The synchronization and identification of these projects to the ward level has greatly eased silos and enhanced coordination. Automation and digitalization of services was the second one, and county governments have automated services in different sectors. Murang'a, Kisumu, Makueni and counties have fully automated their services, while other counties have partially done it. The e-Citizen has brought together over 16,000 government services, and this comprehensive digital platform integrates services from more than 100 ministries, counties, departments, and agencies, streamlining access for citizens and residents across Kenya. The third one was own source revenue. Counties collected Kenya shillings 58.95 billion in the financial year 2023-24, which is 72.5% of their target, marking the highest revenue performance in 11 years. 10 counties surpassed their OSR targets in financial year 2023-24. All the 47 counties are currently automating their revenue systems to enhance transparency and zero leakages in revenue collection.
On number 5, which is transfer of county functions, the unbundled functions were gazetted under Gazette Notice number 219, dated 16th December 2024. What remains pending is the costing process, which will pave way for adequate resourcing of county functions. On legislation of land and bridging the gender gap in land ownership, the National Land Information System, dubbed ADISASA, was successfully rolled out in Nairobi County, Mombasa Island, and Mombasa County, and some parts of Murang'a County. County governments have also established land information management systems like Kajiado, Makueni, and Murang'a counties. The Adhi Haki Mob app in Taita Taveta County and the mobile-based reporting tool in Kakamega County are some of the innovative interventions implemented within the 2-year period that aggregate real-time data on women's land tenure issues. Kakamega, Busia, Nairobi, and Mombasa counties, in partnership with Athi kwa Kina Mama, AKMA project led by We Effect, implemented a project aimed at increasing women's access to land rights by establishing safe spaces for grassroots land rights defenders within the reporting period. And the other one is strengthening primary health care and community health services. 227 primary care networks are operational, and the National Treasury has included the community health promoter stipends in the additional allocations to county government from national government's share of revenue in the financial year 2024-25. The Cabinet Directive of 21st January directed mergers of health programs to avoid duplication, and we thank you, Your Excellency. We are creating a conducive environment for the youth to carry out business. The government has developed the Creative Economic Support Bill 2024 and is currently at the public participation stage. Further, to boost local talent and earning, Nairobi County has initiated programs to support artists and content creators by providing affordable access to public spaces for performance and exhibitions. This includes subsidized fees and streamlined permit processes. Street photography and street dancing are now permitted. Mombasa County, on the other hand, has several creative hubs, including the Mombasa Innovation Hub, Swahili Port Hub, Jukwa Arts, among others. On forestry and tree growing, the Ministry of Environment, Climate Change and Forestry has undertaken mapping of both tree and forest cover in the country to inform the tree growing targets of achieving 30% tree cover by 2032. Ladies and gentlemen, I applaud all stakeholders and partners who facilitated the full implementation of the 2023 communique. Any ongoing efforts must be concluded. The full matrix containing the status of all the 2023 resolutions can be accessed at the Maarifa Center, the knowledge hub for COG. To maintain momentum, we must strengthen intergovernmental collaboration to fast-track pending legislation and ensure equitable resource allocation. There is also need to deepen engagement with the private sector to bridge funding gaps. Number 20, let us recommit to this collective endeavor, ensuring that the resolutions of the Devolution Conference 2025 will continue to build on the progress we have witnessed and spurs to greater heights in championing devolution. I wish all of the delegates a wonderful time at this conference. Thank you very much. Let's appreciate the chairman of the steering committee, Governor Kaiga. At this point, I want to invite Governor Murang'a to come and showcase a county innovation, as the technical team also prepare the devolution video that will come shortly after. Karibu, Governor Irungu Kang'ata. Your Excellency, President of the Republic of Kenya, Dr. William Ruto, my fellow governors, led by our chair and our vice, and the host governor, the other colleagues, senators, and also every other protocol established, including the county assembly. Allow me to, there's a request made that Murang'a showcases various innovation in technology. Whoever has the system can put them up. Your Excellency, Murang'a County has automated various
systems through our own internal staff. The first innovation was in revenue collection. On your left side are various revenue streams, whether parking, market, quarrying, land, vet services. So that then means if you pay, we see this payment live data. So in the middle part, that is where you see the various collected data. For example, you can be able to know how many vehicles have been parked in Murang'a County at any given time and how much money has been paid. Next slide is a single business permit and liquor. So if you own a business in Murang'a, you go to the internet, you apply, you print your permit. You don't have to come to the county headquarters to pay for single business permit or liquor license. The third one, Your Excellency, is a land management system. Anyone who wants to pay for building permit, lease, subdivision, transfer application of any plot, again, you go onto the internet, you loading your documents, including your architectural designs. We process this via internet, and then you print your document, and you go home, and you are able to see how much money has come to the county of Murang'a. The other one, Your Excellency, is on fleet management. Murang'a County, just like other counties, has about 100 motor vehicles. So we put this system to monitor where they are. So if you overspeed, we are able to monitor you. If you enter into a pub, we just send a text and the vehicle stalls. We are able, if there is an accident, we can play back whether you are on the right track, you are overspeeding, and we are able to get that evidence. This has led to the reduction of number of accidents and also improved drivers' behavior. The other one is Inua Mkulima. Your Excellency, this one was made in partnership with Cooperative Bank of Kenya, where we give our farmers, those who are in milk and mango, subsidy money, so that when they go to a pre-qualified shop, they are able to redeem certain farm inputs. For example, animal feeds, even foodstuff. So it is a technology that is mobile-based. So when you go to a certain shop, this is the card we give them. So you give it, if you are a member of that program, your money will be deducted, which has been preloaded in that e-wallet. That supports milk and mango value chains in Murang'a. The other one is a file management portal. This is our own internal system in the county government. We have another one for hospitals. We are able to now know how many patients are visiting our health facilities at any given time. We have about 150 facilities. So, for instance, now you can see we have 6,487 patients now. In the middle part, that is the diseases that have taken them there. At the end, the money they have paid us today, whether by M-Pesa or SHA claims. This system was made together with the Ministry of Health, and I thank my friend Mr. Jared because he's currently in all 157 medical facilities. Allow me to end there because there are many, but just to give what are the downside or the problems we encounter. Number one is unstable internet. We hope that our service provider will be able to stabilize internet. Secondly is unstable power. We have been compelled to now solarize our health facilities so that when we have a problem with the national grid, our systems continue functioning. Thank you. Another round for applause to Irungu Kang'ata. It's now my pleasure to invite Right Honorable Speaker of the Senate, Amason Jeffer Kingi, to come and make his remarks and address us. Karibu sana Bwana Speaker.
and he will also have the opportunity to introduce the members of parliament, both Senate and the National Assembly present. Your Excellency, the President of the Republic of Kenya, Dr. William Samoei Ruto, in the interest of time, allow me to adopt the protocols already established by the speakers who spoke before me. Your Excellency, before I make my brief remarks, allow me to introduce the team from the Senate, and I hope my eyesight won't fail me. We'll start with the Deputy Speaker and Senator for Meru County, the Honorable Senator Kathuri Murungi, the host Senator, Senator Kajwang Moses Otieno, the Senator for Nandi, Senator Samson Cherargei Kiprotich, Senator Dr. Boni Khalwale, Senator for Kakamega, Senator Faki Munyehaji, Senator for Mombasa, Senator Eddie Okech for Migori, Senator Catherine Muma Muyeka, Senator Maureen Tabitha Mutinda, Senator Hamida Ali Kibwana, Senator Julius Murgo, Senator Montate Batuli Betty, Senator Kisang, Senator Esther Anyeni Okenyuri, Senator Beth Siengo Kalunda, Senator Jackson Mandago, Senator Danson Buya Mungatana of Tana River, Senator Abbas Sheikh Mohammed, Senator Mbugua. Those are the senators who are with us here today. Further, Your Excellency, before I make my short remarks, I have been given a request that I should place before you, in keeping with your generosity, Your Excellency, that has been witnessed by Kenyans for the past couple of weeks, where you extended some appreciation to the national team, Harambee Stars, for every match that they win. The Senate team, having beaten the governors, they are wishing to be considered in that appreciation token. The team comprises of 16 members. If that is agreeable, Your Excellency, I may pass by the State Lodge to collect 16 million for the team. And I know it's possible. Thank you, Your Excellency. Distinguished participants, I join you with pride today as a firm believer in our country's most transformative governance shift since independence. That is devolution. We gather here to mark 14 years since the birth of devolved governance, a constitutional promise to bring government closer to the people and to ensure equitable development and to reverse decades of marginalization. As partners in the devolution space, our gathering here today and this entire week is not a matter of routine, but a national obligation. For devolution is about every lives of our people. The theme of the conference, that is for the people, for prosperity, devolution as a catalyst for equity, inclusion and social justice, is not just a slogan. It is a call to action and resonates with the realities of our time. It reminds us that devolution is not about systems or structures. It is about people. It is about the mother in Turkana who now accesses maternal health care at a local health facility. It is about the youth of Homa Bay County accessing vocational training. It is about the farmer in Embu receiving extension services without having to travel to Nairobi. The sub-theme, re-engineering county governments to accelerate development and bridge the socio-economic divide, demands that we go beyond the ordinary. It demands that we make counties leaner, smarter, responsive, and people-centered.
It is a call to disrupt mediocrity, embrace technology, promote innovation, and be accountable stewards of the public trust. Your Excellency, we promulgated the Constitution of Kenya in 2010 and operationalized it in 2013. We reimagined a Kenya where no county, no village, no Kenyan will be left behind. We moved away from a centralized, top-down approach that had for decades marginalized communities and deepened inequalities. In its place, we embrace a model of governance that is participatory, inclusive, and closer to the people. And while the journey has not been perfect, it has been profoundly transformational. Healthcare services, once centralized and overstretched, are now within reach of millions. County governments have constructed over 1,000 health centers, recruited thousands of health workers, and enhanced immunization coverage and maternal health. Infrastructure development has flourished. Counties have built thousands of kilometers of rural roads, enabling farmers to access markets and people to move with ease. Early childhood education, water provision, agricultural extension services, and local economic development all have experienced rejuvenation because of county-level planning and execution. Above all, citizen participation in governance has deepened. Today, a resident of Wajir, Lamu, Nyandarua, or Vihiga has a say in how resources are allocated in their ward, an unthinkable reality 2 decades ago. At the heart of these gains, Your Excellency, stands the Senate, the constitutional protector of counties and their governments, as proclaimed in Article 96 of our Constitution. In line with its mandate, the Senate has recorded the following milestones. It has allocated close to Kenya shilling 4 trillion cumulatively to counties through the Division of Revenue County Allocation Revenue Acts. Oversighted the use of these funds through the standing committees of the Senate. It has championed legislation that have empowered counties, enabling them to cooperate efficiently. The County Public Finance Laws Amendment Act, a key legislation that guarantees financial autonomy to our county assemblies and further anchors their role of oversight, legislation and representation at the county level, has finally become a reality after Your Excellency did assent to it this morning. We thank you for that. It is no doubt, Your Excellency, that without the Senate, devolution would be a shell. With the Senate, devolution has become a shield for the aspiration of many Kenyans. Indeed, at this juncture, allow me to applaud our senators for working tirelessly in building consensus to navigate very complicated tasks as they execute their mandates. A good example is the collective effort and team spirit that characterized the debate and passing of the fourth revenue sharing formula for counties for the year 2025, 2026 to 2029, 2030. This was a profound departure from the past when such an exercise was riddled with acrimony and laced with political differences. Your Excellency, yet even as we celebrate these achievements, we must confront the hard truths mirrored in the following realities. These are the threats to devolution. 1, corruption and weak accountability systems in some counties continue to threaten and erode public trust in devolution. Failure, regrettably so, failure by some governors to heed invitation by the Senate to come to the Senate to account for the resources placed in their hands not only erodes the good working relationship within the devolution family, but also is detrimental to the noble goals of devolution. Regrettably, Your Excellency, we have seen cases where Senate committees have had to encounter hostilities when they visit counties in exercise of the oversight mandate. Very regrettable. Duplication of rules and power struggles between national and county governments undermine efficiency and cooperative governance.
Inadequate on-source revenue mobilization by counties has left them over-dependent on the exchequer, limiting innovation and self-reliance. Wrangles within the county assemblies, which sabotages work delivery. Your Excellency, a case in point is the county of Nyamira, where at some point we had 2 county assemblies, 2 clerks and 2 speakers. Delayed disbursements of funds to counties and politicization of county development priorities, which often sidelines community needs. Your Excellency, to secure the next decade of devolution, we must act decisively and collectively to deal with these threats. Distinguished participants, devolution was never meant to be a destination. It is a continuous journey, one that requires vigilance, courage, and commitment. Let us not allow short-term political interest to dilute the long-term vision of equitable development. Let us recommit to the devolution dream by ensuring it lives and blossoms in every ward, in every village, and every heart. For the greatness of a nation lies not in the glitter of its capital city and its urban centers, but in the dignity of its villages. May God bless our counties, and may God richly bless our land. Thank you, Your Excellency. Tumpigie makofi Bwana Speaker. I now want to invite our chair, FCPA Mohamed Abdullahi, to come and make his remarks and in turn invite His Excellency the President. Karibu Bwana Chairman. Tumpigie makofi Bwana Chairman. Thank you very much, our Whip. Your Excellency, I will ride on the protocols already observed before me, but I just want to, before my speech, ask the deputy governors, because I think other groups have been asked to have been appreciated, to also stand so that we know the deputy governors who are here. We can appreciate you in totality, deputy governors. Thank you very much. Please let's appreciate our deputy governors who are here. Your Excellency, when my sister was here, Gladys Wanga, host governor, I think because of the small element of stage fright that we all have and the fact that we are putting her under pressure to save on time, she forgot to introduce her deputy governor. I think he also didn't stand up when the other leaders stood up. So on her behalf, I apologize and recognize and appreciate the deputy governor of Homa Bay County, Oyugi Magwaga. Your Excellency, I also want to appreciate the presence of our CS Opio Wandai. CS, you can just stand up. Now, with that, Your Excellency, because not all governors will have an opportunity to come and stand up here, I'll be the last one speaking before I invite you. I want to ask all the governors to stand up. Excellency governors, host governor, Gladys Wanga was here. She stood and spoke. My vice chair was also here, Dr. Mutahi Kahiga. Our whip was our MC here, Steve Sang. Then we have my immediate former boss. She's chair emeritus, governor of Kirinyaga and Waiguru. We have the governor of Tharaka Nithi, Governor Muthomi Njuki, Governor His Excellency Ochilo Ayako of Migori, Governor Nadhif Adam Jama of Garissa, Governor Kiarie Badlisha of Nyandarua, Governor Mohamed Khalif Mandera, Speaker Emeritus, Governor
of Bungoma, Kenneth Lusaka, my professional colleague, FCPF Fernandez Barasa, Governor of Kakamega, Governor Paul Otuoma of Busia County, Governor Patrick Olentutu of Narok, Governor Mahmoud Mohamed Ali, Marsabit County, Governor Orengo James, Siaya County, Governor Professor Hilary Barchok of Bomet, Governor and Benjamin Cheboy of Baringo County, Sister Governor Cecily Mbarire of Embu, Governor Amos Nyaribo of Nyamira, and Governor and Kachapin of West Pokot. Am I missing out anyone? Oh, yes. Governor Wilbur Otichilo, Vihiga, Governor Julius Malombe, Kitui, Governor James Irungu of Laikipia, and Governor Kangata, who was here with some innovation a while back. I thank you all. Your Excellency, I had to do that. Your Excellency, the President of the Republic of Kenya, Dr. William Samoei Ruto, Your Excellency, the Right Honorable Amos Kingi, Speaker of the Senate, all the governors here present, and I will ride on the protocols thus far established, all delegates attending Devolution Conference 2025. On behalf of the Council of Governors, I take this opportunity to welcome His Excellency the President, the Honorable Dr. William Samoei Ruto, and all our distinguished guests and delegates to the 9th Devolution Conference and the 2nd Biennial Devolution Conference. As they say here in Homa Bay County, Warwako Uduto. You're all welcome. This year, our discussions will focus on 3 key themes of equity, inclusion, and social justice. Your Excellency, in the recent past, our country has witnessed citizen protests triggered by, among others, the finance bill, youth unemployment issues, and governance concerns. The continent and the world watched as our young people, popularly known as the Gen Zs, marched in major streets across the country, demanding for their voices to be heard. It's sad, of course, also that they were politically infiltrated. Indeed, the theme of the conference, for the people, for prosperity, for the people, for prosperity, devolution as a catalyst for equity, inclusion, and social justice, is meant to spur deep conversations on how the devolved governments can position themselves as the implementers and champions of these 3 democratic tenets of inclusion, equity, and social justice. This year, as we host the conference, it's a conference with a difference, the addition of side events that will be hosted by a myriad of partners, including government agencies, civil society organizations, the private sector, and development partners, will bring as many voices as possible to the conversation. I invite all the delegates to carefully peruse the program and purpose to attend the side events, which will run each single day of the conference. I'd like to sincerely thank the team that led to the preparations of this year's conference, all the members of the esteemed steering committee, which traditionally, Your Excellency, is chaired by the Vice Chair of the Council. This year it was chaired by Dr. Mutahi Kahiga, my Vice. I'd also like to acknowledge the Planning Committee led by the CEO of Council. They go through sleepless nights to deliver a conference to 12,000 delegates, Asanteni sana. I'd also like to recognize the presence of our international delegates this year. We have guests joining us from different parts of the world. You saw also they were represented on top here by the Jospong group of Ghana, who are displaying waste management. In 2010, Your Excellency and distinguished delegates,
Kenya's promulgated a new constitution for themselves, containing what is globally regarded as one of the most radical shifts in governance the world has ever seen. Some have called the format of the Kenyan devolution experimental. The new system created distinct and yet independent governance through the national government and 47 county governments, which are constitutionally mandated to deliver on key services through locally elected leadership and representatives. We are all in agreement, all of us here, that devolution, notwithstanding its challenges, real and perceived, remains an exemplary case of meaningful reform and the best gift that Kenyans accorded themselves in 2010. The main purpose of devolution was creating units that would secure equitable distribution of development in the country, that every Kenyan is then guaranteed a dignified and a quality life with access to public goods such as healthcare, water, housing, food, education, and transport at the local level. Creation of administrative units beyond the county governments in wards, villages, and planning committees is further meant to ensure that the communities are heard and that the citizens' needs are met no matter where they are in Kenya. Article 174 of our Constitution captures this very succinctly by laying out the objects and the purpose of devolution. And there are 9 of them, and they include, among others, to promote democratic and accountable exercise of power, to foster national unity and recognize diversity. I'll not read all of them, but you can refer to Article 174. And in fact, in that article, Your Excellency, it's only one, really, and the object that explicitly refers to economic development under F, which says social and economic development and the provision of proximate, easily accessible services throughout Kenya. So through devolution, we were dealing with development, but we were also dealing with equity and social justice that is uniform across Kenya. From the above, ladies and gentlemen, the architecture of the Constitution anticipated that devolution would not only be concerned with economic development, but it will also foster national unity, democratic and political inclusion, and facilitate the decentralization of power, responsibilities, and resources, all aimed at bringing decision-making and services closer to the people. The establishment of the devolved governments was thus our ambitious way as a country of reversing centralization as a basis of both political and economic development. It is both an economic imperative. Devolution is an economic imperative, but I believe it was also a political settlement. Devolution is indeed the truest and the most progressive definition of bottom-up social, economic, and political transformation. 12 years ago, Your Excellency, under the first election, under the new constitutional dispensation of 2010, we set up the first cycle of county governments. We ushered in 47 new county governments. And these governments, unlike the former local authorities, were created through the statutes. They had constitutional protection. They were established in line with the Constitution, and they enjoy both institutional and financial safeguards directly from the supreme law of the land. The fourth schedule further splits the functions between the national and the counties. Your Excellency, we've come a long way. At the Council of Governors, we appreciate that in 2014, on the 16th of December, you unbundled through a Gazette notice a lot more functions and component of functions. And this has been something that has been outstanding for long, and we don't take it for granted. But we still seek the
further unbundling and costing of the few remaining functions, that they be completed to finality in full compliance with the letter and the spirit of the Constitution, and that the attendant resources of all functions already transferred will all follow. As I make this speech, Your Excellency, I'm a second-term governor, having served in the first cohort of the first phase of county governments between 2013 and 17. In my view, devolution, again I say, has come a long way. The journey has not been easy. We've had policy, legal, and administrative challenges that have threatened the very foundation of devolution. But I am convinced here that counties and in general devolution has moved from strength to strength. Counties have recorded countless success stories that reveal that devolution is uplifting the lives and livelihood of Kenyans. According to the 2024 Gross County Product Report, which was released by the Kenya National Bureau of Statistics, KNBS, county governments are making significant and transformative contribution to the national economic performance. Essential investments, be it in financial, material, and technical, is being made towards the devolved sectors, and this is contributing substantially to the national growth and development. I'll just give a few, very few examples. Data from the period that devolution existed shows, say, in the provision of healthcare, which is one of the most important services that any county government must deliver, between 2014 and 2025, Kenya has recorded notable improvements in key maternal and reproductive health indicators. The proportion of women with at least 4 antenatal care visits has risen from 58% to 66%, and skilled birth deliveries has increased from 61% to 82%, reflecting the expanded access to skilled birth attendants as a result of devolution. At the onset of devolution in 2013, Your Excellency, there were 8,466 health centers and dispensaries across the country. And these, I'm only referring to public health centers and dispensaries. Robust and intentional health investment by county governments in collaboration with the national government and private sector has resulted in increasing these to 14,710 operational health facilities across Kenya. Public facilities account now for over 45% of all health facilities in the country, with the rest being faith-based and private. The majority of these public facilities are level 2 and 3, while level 4, 5, and 6 account for about 7% of all public facilities. When you look at the head count of healthcare workers, Your Excellency, we only had 874 medical doctors in district hospitals before devolution. We also had 6,620 nurses. Today, this has expanded to 4,651 medical doctors in public facilities in counties. We also have 34,000, up from 6,000, 34,220 nurses in county facilities, 7,877 clinical officers, 4,686 lab technicians, 1,942 nutritionists, among other healthcare workers. This clearly represents a more than fourfold growth in human resources. At the community level, partnering with the national government, we now have 831 community health workers. And Your Excellency, you can give examples. In agriculture,
where we now have 6.5 million farmers registered, as opposed to 541,000 in 2016. We can give examples. In ECD, where we now have from nearly zero staff in payroll of ECD teachers in counties to over 30,000 ECD teachers across the 47 counties and 48,700 ECD centers. There are many. But in the interest of time, I will just highlight the key. Distinguished delegates, ladies and gentlemen, the story of devolution is dotted with many successes, and we can speak to it in every single county. Every single county has a story to tell, but I'll end it there. That notwithstanding, Your Excellency, there are numerous challenges. Challenges abound. The debate on functional integrity of the two levels of government, the quantum of resources allocated to devolution, delays of disbursements and releases of funds, and administrative action that leads to clawback, policy, laws, especially subsidiary instruments that predate the 2024 Constitution that are not then compliant with devolution still remain a challenge. And Your Excellency, I will note that in spite of the month-on-month delays of disbursements of funds, for the 3 years that you've been in charge, 2 out of those 3, at least the last shilling, was released to the CRF, the County Revenue Funds account, by midnight, the 30th of June of that fiscal year. And we don't take that for granted. It was not always the case, Your Excellency. So in line with the conference theme, county governments must also ensure that resources are distributed equitably, even within the counties, that services are available and accessible to the most vulnerable populations that are marginalized, minority groups, and that there is meaningful participation in decision making. It's time for action, not for talk. As leaders who are gathered here, we've been called upon to serve. Let's heed this call with integrity, humility, and selflessness. Our Constitution expects us all here that we will conduct our affairs in the fullness of good governance practices, in respect of human rights and in social justice, while ensuring that there is equity and inclusion at all levels. On the overall, Your Excellency, and I'm winding up, devolution has been and it will continue to remain a journey. It's not an event, it's a process. I can say as stakeholders we have done well, we can all do better, and that's why we're here with all the stakeholders and partners. We are ready to listen to what interventions we can apply to make devolved governance even better and stronger. As I conclude, let me take this opportunity to appreciate all our stakeholders who have supported this conference. I convey our heartfelt appreciation of the national government through the presidency, the Senate, and all the 47 county governments for their support and participation. A special thanks to our platinum sponsors and partners, the Kenya Commercial Bank, Safaricom PLC, and the Jospong Group of companies. Those were our 3 platinum partners this year. To all our other partners, this could not have happened without you. Devolution has brought 12,000 delegates at DEFCON 2025 to Homa Bay County. This could not have been done without our partners. We appreciate and value all of you. Your support has made this event a reality and a big success. We cannot thank you enough. Continue to work with us as we keep the devolution fire blazing. I wish you all fruitful discussions in the coming days of the conference. It is now my duty
and pleasure to invite His Excellency, the President of the Republic of Kenya, the Honorable Dr. William Samoei Ruto, to come and address us and officially open Devolution Conference 2025 for us. Thank you, and God bless you all. Thank you very much, Your Excellency. Thank you very much, Governor. Ladies and gentlemen, let's take our seats. Thank you very much. Your Excellencies, honorable members, distinguished ladies and gentlemen, good afternoon. I am delighted to be back in Homa Bay, the county of endless potential and possibilities, a place whose promise mirrors that of our great nation. Vast possibilities, many opportunities, awaiting bold action as we steadily unlock the full benefits of devolution. Our counties are critical frontiers and the powerful drivers of both national and local growth. This biannual devolution conference is therefore a moment to take stock, celebrate gains, and reimagine how we can accelerate progress for every county and every Kenyan. The theme of this year's conference speaks directly to our national vision, a Kenya where every citizen, regardless of region, gender, background, or status, has a fair and equal opportunity to thrive. Our Constitution's preamble commits us to human rights, equality, freedom, democracy, social justice, and the rule of law. This theme is a reminder of the bold, transformative journey we began and a call to remain true to our shared aspiration as a nation and as a people. Ladies and gentlemen, devolution has been transformative. It has fostered equity by distributing resources fairly and addressing historical imbalances. It has enhanced inclusion by empowering communities, empowering women, giving a chance to our youth, and extending a fair environment to persons living with disability for all of us to participate fully and meaningfully in the development of our nation. Social justice has taken root through accountable, transparent, and responsive governance. The national government is proud to have invested heavily in making these principles a reality. And for myself, I have had the privilege to chair the first Intergovernmental Budget Committee, commonly known as IBEC, from the beginning. And I have had the privilege to see devolution grow by leaps and bounds. Through collaborative frameworks, such as the Intergovernmental Relations Technical Committee, the Council of Governors, the Summit, and the other intergovernmental fora, we have resolved challenges amicably and aligned our policies and resources as guided by our constitutional vision. From the very first day of my administration, I affirmed that devolution is not merely a constitutional provision. It is the ground jewel of our democratic governance and the proudest achievement of the people of Kenya in our constitution-making process. I pledged to accelerate the full transfer of all outstanding devolved functions as assigned in the fourth schedule of our Constitution, together with the requisite resources. This commitment was formalized during the 11th National and County Government Coordinating Summit held at State House, Nairobi,
On the 16th of December 2024, as has been alluded by the earlier speakers, I directed the Intergovernmental Relations Technical Committee to finalize the delineation, unbundling, and gazettement of all pending functions and to initiate the systematic transfer of budgetary allocations and other resources tied to those functions without delay. Today, I am proud to report that all 14 devolved functions have been conclusively delineated, unbundled, and formally gazetted. This milestone has eliminated decades-old ambiguities that hampered service delivery and fueled intergovernmental disputes. This achievement marks a decisive turning point in our journey to align functions with funding. It empowers county governments to design and implement programs that respond directly to local needs, from healthcare to agriculture to water management, infrastructure, trade, and early childhood education, while delivering measurable impact to all the people we serve. Further, to the gazettement of the unbundled and clarified functions by IGRTC on the 16th of December 2024 and the advanced process of resource identification, I am pleased again to announce that we have gazetted immovable assets, that is land and buildings, to transfer ownership to the counties through Gazette Notice number 11164 of yesterday, 12th August 2025, a process that has eluded us for the last 12 years. In other words, 50,000 pieces of land and 80,000 pieces of land and buildings will now become the property of county governments legally. This morning, in a further demonstration of our commitment to devolution, I signed into law two landmark pieces of legislation: the County Public Finance Law Amendment Bill of 2023 and the County Allocation of Revenue Bill 2025. These laws cement the place and the principle of horizontal revenue sharing among counties and consolidate the place of county assemblies while clearly defining the respective responsibilities of both county and national governments. Let me say this, that I had the honor in Homa Bay to finally guarantee by law the independence of our county assemblies. This is a commitment that I made. This is an engagement that I did with the county speakers and county assemblies, and it was a merited request and a merited ask that the same way we have independence of the legislature at the national level, we must also have independence of the legislature at the county level. I now ask the county assemblies to effectively undertake their responsibilities, effectively provide oversight, efficiently legislate for counties to perform their mandate, and also robustly represent the people who elected them. With this new mandate, with this new independence, the counties' assemblies now have no reason nor excuse not to do what they have been mandated by the Constitution effectively. Under the Division of Revenue Act 2025, we have allocated an unprecedented Kenya shillings 415 billion to counties, nearly 30 billion more than last year's allocation. The County Allocation of Revenue Act 2025 distributes
This equitable share among the 47 counties in strict adherence to the revenue sharing formula set out in Article 217 of our Constitution. And again, today marks a turning point. We are using a new revenue sharing formula, again marking another historic step. This is the first allocation, as I have said, to apply the fourth determination of the basis for division of revenue approved by Parliament this year. This is not just more money. It is a stronger foundation for counties to deliver, develop, and transform people's lives. Ladies and gentlemen, despite operating within a tight fiscal space, the government has honored its commitment to timely disbursements, clearing all balances owed to counties for the just ended financial year. This ensures that counties have the fiscal capacity, institutional infrastructure, and human resources necessary to deliver on their expanded mandates effectively. Again, to report that yesterday, the 12th, the National Treasury released resources for July this year as part of the commitment that we had made to our counties. In just 12 years since the birth of devolution, we have transferred a total of 4 trillion Kenya shillings to counties. Every corner of Kenya now has a functional county government, closer to the people than ever before. The results are evident. New tarmac roads in once forgotten villages, maternity wings in rural hospitals, and innovative agricultural programs changing lives at the grassroots. Investments, ladies and gentlemen, are the lifeblood of economic transformation. They inject capital, spur innovation, generate employment, and unlock local potential. Nowhere is this more true than our counties. Under our bottom-up economic transformation agenda, we are working with counties to build one bankable, high-impact value chain in every county, from fish processing here in Homa Bay to leather in Kajiado and textiles in Kitui. This is about turning local potential into jobs, incomes, and exports. The Government of Kenya, through the Ministry of Investments, Trade and Industry, is developing investment procedures for key priority sectors, working with counties. This will serve as strategic tools to highlight opportunities, showcase value propositions, and support investor engagement locally in our counties and internationally as well. We have already completed the initial 4 sector packages: leather, business processing, outsourcing, e-mobility, and textile and apparels. By supporting end-to-end value chain ecosystems, we will increase local incomes, enhance food security, create jobs for our young people, and position counties as net exporters. Yet progress, again, ladies and gentlemen, is uneven, and the full promise of equity remains work in progress. This conference must be a turning point, not only for celebration, but for honest reflection and decisive action. To unlock the full potential of devolution, we must strengthen capacity in our counties by building the skills, expertise, and employing technology needed for effective service delivery. Excellencies, while we may not have all the resources we desire, we have enough to deliver meaningful service to our people. Let me repeat that. While we may not have all the resources we desire, we have enough to deliver meaningful service
to our people. Our greatest challenge is not the inadequacy of resources, but how we utilize what we have. The questions we need to ask ourselves: are we directing resources to the right purposes? Are we deploying them efficiently? How much is lost to waste and corruption? And what concrete measures are we putting in place to seal leakages, curb misuse, and enhance efficiency? These are the hard questions we must confront with candor, courage, and urgency. Without a doubt, we need to answer these questions as leaders. And I listened very carefully to the statements that have been made here, both by the earlier speakers, by the chair of the Council of Governors, by the Speaker of the Senate, and we all must be honest about ourselves and about what we are doing. And we must agree that the resources that are availed by the people of Kenya through their taxes are meant for delivering transformation in our counties and in our nation. I did sign into law a few weeks ago legislation that will boost the fight against corruption by signing into law the Conflict of Interest Bill, now law. I do expect that agencies charged with making sure that there is accountability at all levels of government take up their role as efficiently, as effectively, with accountability as the law and the Constitution mandates them. The EACC must take up their role. I have made it absolutely clear to the chair of the Anti-Corruption Commission, to the CEO of the Anti-Corruption Commission, that there will be no sacred cows and there will be no telephone call from anywhere below or above to stop anybody from being prosecuted for matters corruption. While I agree with the sentiments expressed by the Speaker of the Senate, and he has made a solid statement on holding governors and county governments to account, I also must say the legislature must also be held to account. Because there is something going on in our legislature that we must call out. There is money being demanded from the executive, from governors, from ministers, from people in the executive, especially those who go for accountability before our houses of parliament. Mr. Speaker, it cannot continue to be business as usual. It is not possible that committees of parliament demand to be bribed, demand to be paid for them to write reports or to look the other way for what is happening in either the national government or the county governments. All of us must act together. The fight against corruption must be an all of society engagement and exercise and effort. I also want to ask the judiciary not to be a haven for the corrupt to hide behind
judicial decisions. We have innovation that is only available in Kenya that allows a corrupt person or somebody who has stolen public resources or somebody in breach of law not to be prosecuted. Something called anticipatory bail. It is a Kenyan innovation that takes us backwards. Just let's ask ourselves, somebody who has stolen public funds and then goes to court and gets something called anticipatory bail, makes it impossible for such a person to be arrested and prosecuted endlessly. How does that support the fight against corruption? This is a matter I hope our friends in the judiciary would help us answer. Because we are undertaking transformation in Kenya, but that transformation is being undermined by corruption, and we must call it what it is. And all agencies, institutions, and arms of government, we must come together to deal with the challenge of corruption so that we can ensure that public resources are meant and are used for the intended purposes for which the people of Kenya have asked us. Without a doubt, ladies and gentlemen, technology can help in eliminating waste and enhancing efficiency. Since its inception in 2013, the e-Citizen platform has stood at the heart of Kenya's digital transformation. What began with a handful of services, about 300 then, has evolved into a 24/7 one-stop shop for over 22,000 government services, accessible from every part of Kenya and everywhere in the world. Today, more than 14 million Kenyans are registered on the e-Citizen platform, with 500,000 Kenyans logging in daily to access passports, driving licenses, business registration, land transactions, marriage certificates, police clearances, and much more. All without queues, intermediaries, brokers, or unnecessary bureaucracy. The results speak for themselves. Collections have surged more than 1,500%, from Kenya shillings 60 million to over 1 billion shillings collected by e-Citizen daily, translating to more than 500 billion annually. Ministries, departments, and agencies have seen revenue growth of up to 400%, supported by accurate projections and better planning. Equally, counties have integrated their digital portals with e-Citizen and have seen remarkable growth. Mombasa County, for example, revenues have rose from 1.6 billion to Kenya shillings 2.5 billion, a 61% growth. Kiambu County has seen revenue grow from 2 billion to 3.04 billion, a 52% growth. And Kajiado from 1.4 billion to 2 billion, a growth of 48%. Other counties, such as Bomet, Tharaka Nithi, Meru, Embu, have posted similar improvements. The platform has seen and has been an engine of economic opportunity, creating 600,000 jobs in ICT, support services, logistics, and other sectors, providing that digitization and proving
that digitization is not just about convenience, but also about livelihoods. Most importantly, eCitizen has been a powerful weapon against corruption. By eliminating cash handling and embedding full digital audit trails, we have reduced opportunities for bribery and made transactions traceable, fair, and secure. Citizens can now follow the process and the progress of their applications and payments online, confident that the process is impartial and transparent. I therefore urge all counties to collaborate, share best practices, and celebrate while accelerating the adoption of technology to boost efficiency, cut waste, and enhance revenue performance. Beyond technology, we must promote inter-county collaboration, share resources and expertise, and ensure accountability through transparency and rigorous oversight. Kenya's real economic strength lies at the grassroots in our counties. Through the bottom-up economic transformation agenda, we are moving from raw material production to value addition, strengthening agro-processing, manufacturing linkages, and market access for SMEs and smallholder farmers. As we gather here in Homa Bay, I challenge every leader and citizen to renew our commitment to the spirit of devolution, invest in people-first policies and programs, ensure every shilling has impact, and bring government services closer to the people. Let me share two other things that I really wanted to say on this day, this very important day of devolution. I must congratulate county governments. I must congratulate our governors and the county assemblies for the partnership they have demonstrated in working with me in the transformation of our country. We have worked together because the Constitution dictates that we do. We have worked together on matters of health, from community health promoters, the people who engage with families, with homes every day, the greatest patriots that I know of. We have worked together with the counties, and I want to congratulate counties for sharing this resource so that we can bring health to be a reality and to be a right for all citizens, not a privilege for those who can afford. I am also happy that we have made tremendous progress in the delivery of our universal health coverage, working with counties. All the counties have signed into the program that will enable citizens access health at every facility in a way that doesn't exclude others. And as a result, we all know that more Kenyans are now in the bracket of SHA. 25.2 million Kenyans are already registered, many accessing service. I want to say in this devolution conference and ask my friends, the county governors, to help all of us and ensure that no facility charges citizens for a service already paid for by the government of Kenya. Let me state here that we have made provisions in the budget of 21 billion Kenya shillings to make sure that treatment, medicine at level 2, at our dispensaries, at our health centers, at our sub-county hospitals, all the way to level 4, outpatient facilities, outpatient treatment is paid for fully
by the government of Kenya. And no facility, no dispensary, no health center or sub-county hospital should charge citizens who go to seek treatment because the government of Kenya will refund for the treatment, for the medicine given to citizens at that level. I am saying this because there are counties that are still charging citizens in health centers and dispensaries and level 4 for treatment when that treatment is already paid for by the government of Kenya. We should stop it. And I want to ask you, colleagues, to help the citizens of our nation, because, as I have said, we do not want to make health a privilege. We want to make it a right for all citizens. Let me also say that today is a great day because our friends, the members of county assemblies, can breathe some fresh air, that they do not have to work under the direction of the county executives. But I have also told you that use that independence for the good of the people. I know there is yet another outstanding commitment that we agreed upon. And because I am a solid believer in savings and encouraging the culture of savings, the county assembly's pensions bill has already been passed by the Senate. It has gone through the first reading in the National Assembly. And I am confident that in the next couple of months, I will be signing into law the County Assembly's pensions bill into law so that county assemblies like the National Assembly will also have pension, just like members of parliament. This pension, we agreed, is going to be contributory, just the same way the one in parliament is contributory, and it will assist us in making sure that we avoid old age poverty by people who have served in the public service. Today, again in Homa Bay, I announced another milestone that through our housing levy and housing fund, we have rolled out affordable housing. We have rolled out construction of markets across Kenya. Today, we broke ground for the first ever hostel for student accommodation in Kenya. And here in Tom Mboya University, we will be building a hostel accommodation facility to host over 2,000 students, and we are rolling it across Kenya. We already have identified universities, Kenya medical training colleges, and TVET institutions to build student accommodation that will accommodate 170,000 students across Kenya as phase one, as we expand the program of housing in Kenya, not only to provide for social housing, affordable housing, student accommodation, our markets, and all the other infrastructure that we are building under that framework. Again, I want to celebrate that the same way we started the affordable housing here in Homa Bay, by coincidence again, we are starting student accommodation construction again here in Homa Bay. Again, here in Homa Bay, I have signed legislation for the first time in Homa Bay County into law
and we are slowly but surely making history in the Republic of Kenya. Ladies and gentlemen, allow me to conclude by congratulating Madam Gladys Wanga, Governor of Homa Bay County, for her exemplary leadership and hosting this conference. I also want to commend her for taking decisive action against the people who are running Rachuonyo facility, who we identified as one of the ones that were stealing our money. Thank you very much, Governor, for taking action swiftly. And I want to promise you that as you dismiss those people, we will look for them so that we can prosecute them, so that they can, we can hold them to account. And we are going to do it for all the other facilities that will try to steal from our resources meant for health. And finally, to this great school of Homa Bay, who have given us their grounds so that we can host this facility, I want to say thank you very much to this school. And as a small token of appreciation, the government of Kenya is going to provide 10 million shillings for the construction of the library, as I was informed by the governor. Thank you very much, Mwalimu, for allowing us to use these great grounds for this momentous event. For the people, for prosperity is not just a slogan. It is a call to action, to fairness, opportunity, and progress in every part of Kenya. Let history record that this generation, these leaders, made devolution work, not just in law, but in the daily lives of the people of Kenya. I wish you fruitful deliberations and concrete outcomes at this 2025 Devolution Conference here in Homa Bay. Asanteni sana, and God bless you. Tutukie makofi tafadhali, Mheshimiwa Rais. Let us take our seats briefly, please. Kindly, we can just take our seats. We still have the launch of the Devolution Training Institute induction manual. And allow me, Your Excellency, to invite the COG Chair, the host governor, the Vice Chair COG, the Speaker of the Senate, PS Devolution, COG Whip, CEO COG, and Ambassador Sebastian Groth to flank His Excellency as we now progress to the launch of the Devolution Training Institute induction manual. So the launch will be with the press of this buzzer. So, Your Excellency, you may come, and then I'll request that you join His Excellency. The launch is right there. That's where the book is, the manual. So kindly, if we... Microphone, please. I'm sorry, I forgot the Speaker of Senate did ask me about consideration of the Senate team. And I want to confirm that the Senate team did a wonderful performance. Congratulations. A round of applause for the Senate team for winning yesterday's match. Congratulations. And you merit, as the Speaker has said, you merit a reward for what you have done. There is only a small technical problem. Rewards at the level of what we have done for Harambee Stars is only given
when the opposite team is not Kenyan. So, unfortunately for the Senate, the team on the other side also came from Kenya. So I really apologize that I may not be able to assist in this particular circumstance. But the next time you play against a foreign team and you perform well as you have done, then there will be due consideration. Thank you very much. At the count of 3, we'll have the launch of the manual. And Your Excellency, it is right there where we're going to be having the launch. So in 3, 2, and 1, the buzzer is pressed. And we now have the manual, which is the Council of Governors Devolution Training Institute Induction Manual, which is rotating right there. And then we'll have a presentation of the manual by His Excellency to those who have flanked him, so that you will see exactly what the manual entails. A round of applause for the COG for coming up with that manual, and each will receive a copy. And for optics, if we can then if we can all just hold a copy once it's done for a photo opportunity. If we can all just hold a copy, one for His Excellency. May I request that we go to the center? Kindly, thank you. If we can have... All right, thank you. I'll request that we leave His Excellency the President and Her Excellency the Governor. The rest, if we can take our seats, please. His Excellency the Governor, His Excellency the President and the Governor for the gift. There is a gift from Her Excellency, which, let's start with the COG Chair. COG Chair, there is a gift from COG to be presented by the COG Chair. And a gift from the Governor, Homa Bay County, Gladys Wanga. Her Excellency Gladys Wanga. And with that, Your Excellency, we'll now finish with the anthem. So we'll request that the rest of us, mics. Before the national anthem, let's all be upstanding. Let me also thank the great people of Homa Bay for the warm welcome to all of us, and especially to those of us who are coming here for severally. We've seen the hospitality, the warmth of the people of Homa Bay, and we are truly, truly grateful. And as Inda, the great musician from this region, has told us, one waonge wasiwasi, one waonge uchochezi, one waonge midomo mingi, one wachwado mano teach. I think that is mana teach. That's where we are. Asanteni sana. So we'll be all upstanding to finish with the anthem.
We'll now progress to a photo session with the governors. Governors, if we can outside, the photo session is... Look out for the glass bottle with a golden crown. Check in nyuma ya pekele for a 6-digit code or a labeled plastic bottle. Kisha bonyeza *459 *3#. Kunywa airtime na Pepsi. Terms and conditions apply. We know times are tough, so save money by buying airtime from M-Pesa to any network with zero transaction fees. Dial *487 *2# and get your airtime PAP with zero transaction costs. At View Travel, we understand the unique needs of corporate travel. We specialize in flight bookings, hotel reservations, ground transport, team building, corporate retreats, and MICE services. We manage everything from venue selection and event logistics to visa and immigration assistance to ensure seamless travels tailored to your needs. Let us handle your logistics so you can focus on growing your business with ease. Contact corporate at viewtravel.com 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. Siku njema huonekana asubuhi. Kabisa Anuari amangana gao. Seti him. Chamige. We museo. Kenya nzima tunasema jambo Kenya. Wax. Tiki. Chaka. Twende sana my people. Hapa ndo nyumbani kwa muziki wa Afrika Mashariki na malezi ya vipaji. Sasa tuko tayari ku drive on. Mibibi na mijize. Leteni porojo sasa. Kwa habari za kuaminika kutoka kila pembe ya nchi. Are you ready? Leo kati ya Ingwe na Gor Serikali. Hapa ndio home. Wawa. Radio Citizen. Radio number 1. Radio number 1. Nĩ mĩaka 10 rĩu. Mĩaka ĩno 10 kahinda-inĩ gaka gothe rĩu tuhanĩte atĩ niĩ nawe gĩthomo kĩa ũgima mwega wa mwĩrĩ tũtigiuga atĩ nĩ kĩgeni na ithuĩ. The later you wait, mũrimũ ũrĩa ũracererwo o ũrĩa ũreterera nĩguo mwĩrĩ ũratuĩka weak. Tukahoya rũtha kũrĩ mathibitarĩ oro ũndũ ũmwe na marĩgĩtarĩ arĩa araita itũ na tabarĩra ĩno nĩgetha tũingĩre tuonio macini ta ici iria ihũthĩkaga thĩinĩ wa thieta hĩndĩ ĩrĩa ũrathĩnjwo ũkamenya gũthiaga na mbere atĩa. Mũtumia onagĩa kana onangĩaga kũinũka na kana kau mũciĩ nĩ andĩkagĩrwo clinic after 2 weeks na after 4 weeks. Macio mothe nĩ thĩinĩ wa tabarĩra ĩno wendete. Niĩ Wambui wa Muturi oro ũndũ ũmwe na marĩgĩtarĩ matiganĩte marĩa nĩ specialist na timu yothe ya ndagĩtarĩ tũkaga gũkuonia atĩrĩrĩ nĩkĩ kĩu kĩhũthĩkaga hĩndĩ ĩrĩa we ũrarigitwo mĩrimũ ĩtiganĩte nĩgetha ũgĩe na ũgima mwega wa mwĩrĩ ũrĩa tugaga nĩ kĩrathimo. Wendo ũngĩhota gũtuĩka mũriũ wakwa tondũ mwĩcirĩrie waku mwĩkuĩre na ũrĩa wĩonaga nĩ ũndũ ũrĩa ũrĩ rĩu ũtirĩ hĩndĩ niĩ ngahota gũkwenda tondũ wĩna ngũrani na ithuĩ. Ukira wina muoroto bururi utanaihura inegene na matuhuhu tukamurika maria marakunuka kumuramura magatheti rucini ni kwa mwanya ngindiriku na nditigaga kuria niki gitumi twarahukaga na ciuria iria igukonie we kuringana nawe thayo ugaga niki hindi ya wigwa kumuci kuma uteti public participation yagirwo ni gwikwo mbere macani mendagio through the government license iheanagwo through the government family micie iragwo nigikuo ni ndogo ona aria mari kihiko-ini ndagika ino ni aramenya haria muigwa wake uri no ningi muigwa ucio ni kurutwo rutagwo ugima wa mwiri miaka ndingituma magego maku maume giko nikio gituma ndatio iriaga irio kiria kiriaga irio ni cells cia mundu wa gatano naguo ni ihinda rikuranĩire wega rĩa kũrora marĩa marĩ thĩinĩ wa mĩthako aria cia karate tumenya ararĩrĩria ũhoro wa mũthako ũrĩkũ tutikone taekwondo thĩinĩ wa karate ĩrĩa araria na tutikone judo thĩinĩ wa mũthako Inoro rũcinĩ o mũthenya kwambĩrĩria thinacara nginya thaa 3 cia rũcinĩ.
nĩ ceceni ya Inoro TV. Imagine haiwezi live in 50 different movements. Makofi to both babies and Morphix. Renewed Morphix, ultimate quality. Gutire mundu ciaragwo ari mundu mugima ni kugimara tugimaraga tuciaragwo twi ciana tugakira ikiro ciganona nginyagia ugetwo mundu mugima no ndu tugaga ati muti urongagwo we munini ri hari handu tuteaga ikinya maita maria maingi tuonaga ati ta ciana citari na mawoigwi ciana citaragerera maundu marito na muno muno tukaga kurumbuia mawoigwi ma mwana uyu na mwana uyu agakura na ironda cia ngoro nginya agakinya mundu mugima ta riu ndironete rugano rwa mwana wonete ithe agitheca nyina na kahiu na riu mundu mugima ni rio araheana rugano ruu tondu mundu ucio akomaga na thitima cirio ni gwake ndangihoria thitima na ni kuri rumu atangikoma we akomaga metha-ini ndenda gukoma bedroom tondu kiundu kiu onete bedroom onete kiundu kiu bedroom ya nyina na koguo gakora mundu uyu ari mwana no kiundu kiu gikihanika no ri mundu mugima no kiundu kiu no kiramugia koguo matuko ya mauri akura na amo tariu uguo kuri na maandamano marathie na mbere ugakora ati kwina mbica nyingi muno cironanio nginya ona thiini wa social media mwana uyu akigerera thimu-ini yaku uguo ri akaingira akona mbica cia andu marathitwo andu makomete street-ini akona thakame itangikite no ugakora ati mwana ucio akura na mbica icio meciria-ini make agikane gukinya mundu mugima ri maundu mau no maramugia na tondu kironda kia mwene nikio kimuiragia ngoro ri no muhaka mundu uyu riu akinya we mundu mugima ri eyuria atiriri matuko ya mari maumire ha gwika atia nigetha honie ngoro yakwa nigetha hote kugia na muturire we mwega na muturire wa ugashire iyo ni ndereti tu ya muthenya wa umuthi tukwariria uhoro wa advanced childhood trauma na thiini wa studio turi na Milka Wanjiru wa Ndungu ni mutarani na turi na Joseph Mwangi nake ni mutarani na ni mwarimu JKUAT na agenire twina thiini wa studio muriega mwangithika na heho ni ngumugeithia ringi muriega onako tu mweri wa gathano tutikugeithika na heho reke itwambiririe ndereti ya muthenya wa umuthi na ngwambiriria nawe Milka njuri atiriri uhoro uyu tureta advanced childhood trauma na ndagweta na githungu nigetha ututaririe wega na gikuyu ni kuga atia okay thank you muno Jerry muturire uyu tuturaga uhana ta kigwa uria kigwa gikuraga kina marungo kuma irungo ria mbere ria keri kiaraiha muno gikagia marungo maingi onaguo muturire wa mundu uhana marungo riria turathoma theory iria tuthomaga cia Erik Erikson cia Sigmund Freud ni tuthomaga uria mwana ambagiriria kuma haria aroga stage ya mbere agoka ano agathi phallic na stage icio ingi ciothe o irungo ni rifataraga ni he maundu maria twetaga basic need no nduria munene ni wendo o irungo hindi yo kana karoga ni gafataraga kuona ni karendwo karira ni karoywo gatira kumwo gatiraigwa kwina inegene mwana ucio agathie process iyo njega riu thiini wa marungo macio mothe stage engiaga gufacilitatwo kana gutwarithio uria yagiriire mwana ucio ena maweigwi kiria atangihota ni kwi express koguo mwana uyu kiriekaga ri aigua ruo ri tondu ni ruo aigua ri akorwo ni kana kanini ni kaherithio ri kaigua ruo ri ruo ruu rucokaga na kuu thiini na rwacoka na kuu thiini ruthia rukanyita emotions cia mwana ucio in fact o uria mwana arakura ena environment njega emotions ciake ithiaga igituikaga very functional ikaririsagwo hindi iria yagiriire no riria mundu araigua ruo twiragwo riria mundu araigua gikeno ri ni kuri na emotions iria twetaga happy hormones kana maweigwi maria twetaga maweigwi mega maria makenagia mundu mekuo metagwa dopamine serotonin mau mothe no hindi iria mundu araigua ruo ri he maweigwi meri mokaga
umwe ni toria wa hindiria mundu amaka adrenaline kiundu kiria giukaga either you fight or flight uhurane kana ure undu ucio ngiukaga itagwo cortisol ni ruo ni ta mai maria maitagwo mwiri mena ruo runene muno koguo mai maya maitwo mautureta hormone mena ruo runene muno ri uhoro wa formation ya mwana uyu igathie kigiaga na thina koguo mwana uri arathie irungo ria mbere ritiokire wega ria keri ria no stage na rio ni ahinyiriirio ni ahuragwo ni emirire ni ekire ninge ni athire riria ringi ni atindekirwo agathie akiagaga wendo akionaga gutire mundu ra mu compliment mwana ucio hindi ria kwoguo mai mau moruru maingiha muno riu emotions ciake kana mawigwi make magatharukana koguo mwana uyu tugaga atiriri haha oguo mbere-ini ri tuhetaga prefrontal haria brain ya mundu ikoragwo na decision igatuika ya gutharukana yatharukana ruo ruru ruthiaga rugithukaga in future kiria riu akonania ni ta maciaro tondu maria waria haha ni maciaro mena ruo ruria rwambirie tene muno na riria akahota kwiaria ni ciiko ciake tukona itari njega thengio muno Mwangi heka undu kwenda kuongerera no nyende kuongerera njuge maundu macio Njeri wari haha ti maundu ma kuigirira ni maundu manyitite ciana thi othe na nginya guku Kenya ungihota kurora uguo auga horo wa advance trauma gutire kindu ungithie kindu gitaga diagnostic statistic manual gutire kindu gitagwo advance kiria gitagwo ni kindu gitagwo trauma and stressor related disorders na niyo yukaga igakora itukanite ni mirimu mingi yukite igatukana ni undu wa yundu iria mundu ucio oguo wauga na marungo make magukura wagirire undu ucio Njeri ni uranyita ciana nyingi tukitwe kwaririria thiini wa thi yothe undu ucio unyitaga ciana makiria ma bilioni 1 research iria yekitwo ni World Health Organization 2020 yaugaga ciana bilioni 1 ni ciahutitio ni maundu macio ungiuka huko gwitu African kiria itagwo muhuro wa Africa wa Sub-Sahara Africa kuratuika rate yayo ni nene gukira ya bilioni iyo ni undu wa maundu ta mathina maria maragerera kana ni undu wa kwaga mikarire miega guku gwitu Kenya research yekitwo 2019 na yaugaga atiriri tuiretu 18% o ciana ici tureta tuiretu na 32% of girls and 18% of boys ni makoretwo makigerera maruo macio maguthinikanio makuhahamwo kimwiri matakinyetie miaka 18 na magacoka makauga ciana makiria ma ciana 60 igicunje kia 60 hari igana guku gwitu Kenya ni ciragererio kindu gitagwo physical violence iria yukaga igarehe ironda iriku koguo ni kuonania Africa koguo kiri oraria ironda ici ni ironda cikoretwo cikigerera ciana igikura thengio muno Mwangi ni tuguthicoka kuria genera tuna thini wa studio no tutanathie hau tarugo njirega kuona ka video karari thini wa social media muthuri akihura mutumia wake nako kana gake kahi karageria kumutindika atige kuringa nyina na ngagiciria mau nimo maundu maria turariririe thini wa direct wa muthenya wa umuthi ni horo wa ma no ni tugucokereria thutha wa kainda gatari kuria hure kei twambe tutithie hanini nigetha onawe kunde cai This week, save big on new offers drop every week. Shop now on www.citizenduca.com or on the View Sasa app. Citizen Duca, the home of discount. Muriega njitagwo Amos Karori, Managing Director Top Care Lads Kenya. Hihi niwe uragia niki twikite ithuĩ ta Top Care andu magatwihoka muno. Woka guku gwa Top Care ni tugutaraga we muigithia witikire kuhuthira ataalamu ta wakiri, surveyor kana valuer makororere ukinyaniru wa mugunda uria turakwenderia. Undu ucio ngi ici ciothe na title deed na wagura mugunda no tukuna title deed muthenya o ucio
uthi wigarurire twina mugunda Juja uria turakwenderia 595,000 na kuo Joska Kagundo Road tukakwenderia 395,000. tuhurire thimu 0708 000 Top Care ni muciĩ waku mwehokeku wa uigithia. Introducing Wigo, your trusted ride. The ride with the most reliable, verified, efficient and transparent drivers. With fabulous cashback incentives for passengers, each trip on Wigo feels like an upgrade. Download Wigo from Play Store or App Store or SMS Wigo to 20425 and ride with confidence. Wigo, let's go. Makofi ya the world champion baby. Na hii ni makofi ya Morphix, which absorbs the liquid 3 times faster na haiwezi leak even in 50 different movements. Renewed Morphix, ultimate quality. Kiroto gya kwigwatira service ya gwaku kia gukorwo kirabatara tabarire imwe tu gikinyanire muthenya wa gatano tariki 15 mweri uyu ndukanage kunyitanira na Beth Kimani kuma Overstone Properties akihithuria hitho cia kwigwatira tiri kuria wiriragiria akinyitwo geni ni Njoroge wa Githĩnji na Kamau wa Kang'ethe directini ya wendia wa migunda. Gwatirwo gambireta sikiza yaku hihinya *860*282# na ndukariganirwo Inoro ni muciĩ wa aini othe. turarĩrĩria ũhoro wa adverse childhood trauma ati maundu maria mundu ageragira mwana magoka guku affect we mundu mugima na nitũigua ati maundu mamwe ni makuona maria mangi ni makuigua na maria mangi ni makwirwo. Reke tuthie na mbere na direct ya muthenya wa muthi. Social media, thini wa social media page citu ni Citizen TV, Inoro TV, Jerry wa Kamau, reke twaranirie official. Koguo wenda gutiga woni waku kana ona gututumira ndumiriri utwire ni muraruta wira mwega nego tukinyira ndumiriri yo. Agenera tuna thini wa studio reke njuri atiriri mwana maundu ma turaririria haha ri mwana maigua na mwana mona mundu akagerera kaundu mwana na kaundu kau gagatura kamugiaga kana ona thaici no mwana no agereire kiundu-ini kiritu na ni murona ati mwana ucio neraremwo ni kwiyaria. Mbitagwa Karemi kuma Chuka, Tharaka Nithi County. Maundu mau mariku na pula ningi boya ta muciari ni tucencie mirerere na tuigwe tule makuthikagiriria mwana nuntu ciana mingi ciagira maundu mau ciitikagira gutwira ta ciari nuntu ringi uguo ni muntu wa family umuthukitie mwana nuntu titikira kuga tutikathukia relationship ya family na kuri mwalimu na ningukana muno Inoro twina mwalimu Mr. Mwangi mwana tonu munkiona mwinake kwina mathina kugera mukageria kumwariria. How do that modonge woiguite mwana ugereire maundu ta mau kana riu ni mundu mugima na niagereire maundu maritware mwana kana onawe mwenyewe? Njĩtagwo Jacinta Githĩnji kuma Gĩkũyũ. Nĩ ndanona mwana ta ũcio akũrĩte ũguo na thutha mũtheri nĩ akinyire handũ nake agĩtuĩka violent na gũtirĩ handũ ũndũ angĩahotire kwĩrĩka tondũ arauga ũrĩa wothe onire rĩ nĩguo wothe angĩka. Koguo nĩ akũrĩte na ũndũ ũcio na kũruta thĩinĩ wa ngoro yake kana meciria-inĩ make nĩ hinya. Na hau hagakorwo hena gathĩna kanene mũno. Okay. Thengiũ mũno mũndũ ũngĩ. Kumaritwa ni Joseph Mwangi kuma Naivasha. Ni hakwa ingiuga maundu maya ni makoragwo ma ku affect ciana muno to ni ukoraga mwana agukura ena guoya ngina wa ciari yake na ngina agetigira ngina guikarania na andu tondu uria oyo haranio na ngina kwanjia mucii igakorwo ni thina muno hari. Koguo ni undu wagirire kurorwo na njira nene na niguo tuhote kuhonokia ruciaro ruria ngina ruroka baadaye. Causes twariririe niki kirehaga maundu maya. Okay, na bemwe kana muka na njira iriku maundu ni maingi. Tariu mwana urarerwo ni aciari manyuaga
kana kau nĩ kanini nĩ kahingĩrirwo nyũmba magĩũka matiremenya nĩ kahũranirio nĩ gatiganirio ũhoro wa ũrevi nĩ ũthũkĩtie na ũgathũkia mũno mawĩigwi ma ciana igĩkũra. Ũndũ ũcio ũngĩ nĩ wa gĩkuũ. Mwana aciari rĩrĩa mahurũka ciana ci nini cigaikanĩrio mara ci kwa mama mara ci gwa tata nĩ iherithirio nĩ kũhikanirio kwao nĩ monirio ti bata mwana ũcio agakũra aherithĩtio. Ũndũ ũcio naguo wanatũma mwana ũcio akũre emenete na enyararĩte. Maũndũ mangĩ nĩ thĩna. Mwana ũyũ ndarĩ kĩndũ akuaga agĩthiĩ thukuru. Mahinda maya nĩ gũkoretwo primary nyingĩ marĩ na tap to eat. Ũgakora mũciari nĩ araga nginya ciringi 20. Arĩa angĩ othe nĩ maheo irio, mwana ũcio agaikara harĩa agakona. Meciria make rĩ nĩkĩ mararuga? To meciria ma mũndũ nĩ nyũngũ. Ĩrugaga na kĩrĩa yaruga kĩahĩa. Gũgacoka gũkĩruta hau nĩ wĩra ũkoragwo wĩ mũnene mũno. Community, angĩkorwo community ĩrĩa ĩ around nĩguo kũrumanirwo. In-laws, my mother-in-law tũrũgamaga nja tũkarumana mwana ũyũ e haha. Nĩ teyo ũraigua mbara. Mwana ũngĩ nake nĩ ahũrwo, ithe nĩ marũa na nyina. Mwana ũyũ nĩ arenda gũthiĩ kweheria ithe tondũ ararigwo ũrĩa angĩka. Maũndũ macio nĩ maingĩraga mũno thĩinĩ wa mwana and they are so rooted. Mena mĩri mĩnene mũno ĩrĩa ĩrehaga thĩna. Ona nĩ ngwĩciria nĩ ngwenda kuongerera ũtanongerera ũhoro wa ndwari. Harĩ ka video karĩho thĩinĩ wa social media mũtumia ũrarĩ bedridden na kahĩga ka mĩaka karĩ grade 7 nĩko karamũcenjagia pampers. Koguo gakora mwana ũcio egũkũra na ũndũ ũcio mũtũrĩre wake wĩ wothe. Jerry twaririe ati turarĩrĩria ũhoro wa ironda cia ngoro. Mũndũ angĩtemwo nĩ banga atemwo athiĩ thibitarĩ egitagĩra na njĩra ĩrĩkũ mũndũ ahotaga kwĩgitara namo. Koguo Milka auga mũndũ ũcio no ũkorwo gĩtũmi kĩmwe kĩnene mũno ũguo auga nĩ physical because maũndũ marĩa physical marĩa aratungana namo na nĩ toguo auga kĩndũ gĩkonainie na mũrimũ wothe kana nĩ wa mũciari kana nĩ wa mwana ũcio mwenyewe aciarĩtwo na mũrimũ kana nĩ wa mũciari kana nĩ wa mũndũ mũkuhĩrĩirie no ũrehe ironda ici. Ũndũ ũcio ũngĩ wa kerĩ nĩ kĩndũ gĩtagwo social health. Ati mũndũ ũcio no akorwo mũikaranĩrie wake na ndũĩ nĩguo wamwĩkĩrire ironda irĩkũ uria eyonaga na niguo tugaga social ni kuga atiriri ngwataniro yakwa uria nie ndeyonaga we mwenyewe no uria njikaranagia na andu acio angi na environment iria njikaraga. Koguo mwana ucio no akorwo either ni maundu make kana ni makorwo ni ma mundu aria maikaranagia nao ka kuria aikaraga marehe ironda ici. Igitumi kiu kingi nakio ni kindu gitagwo emotional causes. Ati uria mawigwi macio ni undu wa ku experience maundu macio mawigwi make ni mekorire kiu kingi nakio na tutingĩtigĩrĩra ni kindu gitagwo spiritual. Kwe ma ironda ciekiritwo ni maundu maria mama witikio maria twitikitie mawitikio macio ona mono matikire mundu kana mwana kana teenager ironda icio. Koguo tungĩtua ni kuga na njĩra nguhĩ kiria turabatara muno ni undu wa kwaga kindu na githungu twitaga protective factors. Gutire no giteri otoria mundu akoragwo no giteri physical ona emotional ni arabatara kindu gitagwo psychological safety kana emotional safety. Kindu kiu kingi ni risk factors na githungu twitaga risk factors. Maundu maria matonyagiriria kugereka ngero gwaku otoria wonaga muici na ni wigua gukirwa atiriri mugunda ungirikia kuirigurirwo ona thu ni ciekaga atia ni uriagwo ni kindu giothe. Koguo mwana ucio to ni agire kindu gia kumugitira nikio gitumite tondu ririkana njeri turariria uhoro wa mwana ni kuga mwana agirirwo ni kugite na no agirirwo ni kumugitira ni andu agima. Tukuga ni muciari no akwe muciari no akwo ni mumureri wake ni mwarimu tocio turaria uhoro wake ni toguo rauga mwana tocio wa miaka 7 uraria no wagirirwo ni gukorwo agitungata mamu wao ndakinyetie gikiro na niguo tugaga atiri mwana tocio wari uhoro wake na githungu tumwitaga a harried child. Koguo mwana ucio ni atekeretie kugia na uigiririku utangimuhota that can traumatize that child. Thegio muno reke twambe tutithia hanini nigetha twacokereria twetirihe ndereti to ya muthenya umuthi.
mambo kupata bila plan. Gas ndio imeisha, landlord akuache upumue, mtoto ni mgonjwa na bado ni mid-month. Usijibox kwa noma. Piga *531# and sort your emergencies with my Mobi Civil Servant Loan. Iwe usiku au mchana. Kama wewe ni civil servant, sasa uko sorted. Dial *531# and get up to 20,000 shillings and pay from your next payslip. No paperwork, no guarantors, no drama. Ni wewe tu na simu yako. Register now and see your limit in seconds. Built for Kenyan civil servants. My Mobi. Iko sorted. Kiroto gya kwigwatira service ya gwaku kia gukorwo kirabatara tabarire imwe tu gikinyanire muthenya wa gatano tariki 15 mweri uyu ndukanage kunyitanira na Beth Kimani kuma Overstone Properties akihithuria hitho cia kwigwatira tiri kuria wiriragiria akinyitwo geni ni Njoroge wa Githiji na Kamau wa Kang'ethe nderetini ya wendia wa migunda. Ni wega Ngai ni kuria wanaturuta ona ningĩ nĩ wega nĩ kĩro iria wanatukiria he hĩndĩ tutamenyaga atĩ no tukinye harĩa tukinyĩte nĩ tuonaga tarĩ iroto twarĩ nacio no we ndũhana mũndũ tuteithie gũkwĩhokaga tuohagĩre Ngai nĩ gũgũtetagia hĩndĩ ĩrĩa mathĩna matũhatĩka turirikanagie ona mathĩna-inĩ macio ũkoragwo hamwe na ithuĩ. Kwegera nĩ wega Ngai ta rũgambi rwa thimũ yaku hihinya *860 *287#. Cascade Institute of Hospitality niguo thukuru uria utongoretie uthomithania-ini wa kothi cia hospitality na tourism. Cascade Institute ni uhitukitio ni Confederation of Tourism and Hospitality na ikayuki kuheana kothi ta culinary arts, hospitality management, pastry and baking, tourism, barista skills na cruise hospitality training. Na reu Cascade Institute ena gikeno gigutangathira ngwataniro ya na honge cia kimabũrũri ta Kuzon Corporation, Dubai Evolving, IMI Switzerland na ingĩ nyingĩ. Kuzon Corporation ni kambuni ĩrĩa ĩtongoretie harĩ wandĩkani thĩinĩ wa cruise companies thĩinĩ wa thĩ. Ũhoro makĩria no cere campus itũ Cascade Plaza Thika Town. Tũhũrĩre thimũ 0703 777 888. Niĩ ngũkũria kĩũria kĩmwe na wacokia na njĩra njũru muoyo waku aca mũnene ekũrani rani Ngai wakwa wĩrĩ uhe hinya nĩgetha hote gũkorwo ngĩruta baba njera na nĩgetha niĩ ndigane na wĩra ũyũ thiĩ ngacokereria mathomo. Niĩ nĩ ngũthiĩ we ũtigĩrĩre atĩ nĩ ũrerora wega. Ocean View Ridge Vipingo, Achievers Paradise Kemuka Gong, Ushindi Gardens Naikuru, The Great Oasis Gardens Nanyuki. Tuhurire namba ino nayo 0790 300 300. Nitwerwo uhoro wa miario taraugo ndiraiguite muciari agita mwana ukahaha ruo ruru kiugo kiu kirandurire muno ndaiguite ta ingithie kwira muciari ucio kaundu kau tikega no uri arari thiini wa social media koguo tugwika atia nigetha turunge ongerera kaundu kau kwenda kuongerera tucoke utucokerie kiuria gitu. Mwari ni oria kiuria ngwiciria oria kiuria kiu kia muciari ucio ungikona mundu wothe urathinikania mwana na njira iyo umenye thina ti mwana ucio ni maundu akiririirie ni maundu no maundu macio arehera mwana ucio ona njerito ucio reta na ruo no ukorwo ndagika icio kiria mwana ucio ekite tikio giatumite amwite ciugo icio koguo maita maingi ni kuonania ungicoka utungane na mundu uria twitaga a wounded healer ririkana muciari kana mundu uria urarora mwana agirwo ni gukorwo mundu wa kuhonia no mundu ucio angikorwe murwaru we twiragwo atiri ndungihota kuheana kiriota utari koguo mundu ucio no ukorwo mwari undu ucio watwira no ko muciari ucio nake ena ruo rungi rwa ngoro no tondu ino niyo object kana giki nikio kindu kiria haha niho kwiragwo gikuyu kiugaga ruwi runagira haria rwikite atia ruhuthiire
koguo tondu we hihi niekirwo giko tuge kwa muhano akwo ni mundu kina muthuri ni muthuri amwikire kindu no we hakuye muno riu ugukua murigo ucio ni mwana uriku koguo ni mwenake ukarora mundu ucio giko kirieka ukarora hihi giko kiu ndaneka ni tondu wondu ungi no nuona ruo ru arehera mwana ucio Njeri he kiuria kiu kingi woria undu uria twagirirwo ni kurora na njira iria ya bata muno wauga tariu we uraiguire uguo na ndunaria ona social media ile Njeri we na ma ndungirahotire kwandika oguo kwandikagwo ni ari angi we okwandika na kurunga Njeri ndukumihũthĩra na njira ingi na ti kurũa ũrarũa nake na ti gũcindana ũracindana nake mwire hau oguo ngihota kumwira oguo wona no nginya tuikare tukiaragia tondu iyo noyo mĩceria no ko mundu ucio oguo areka ndareka atia ndakumenyaga na ndoi ni uru na akiona akiarereirwo o kundu kwina ironda ta icio koguo kirio ikuheana ni ironda iriku ni ironda icio thengio muno tucoka kuria gene tutendo thini wa studio nigetha turekererie nawe tugwika atia nigetha turunge uhoro uyu na nigetha ciana citu citige kugerera moritu maya neana aliyeshokio neana amarito ajitagwo Joseph Ng'ang'a kuma Nyandarua na uria tungihota gwika nigetha tuhote guteithia ciana ni twita aciari tukahotaga gubuatirira minendo miega tutikarume ciana tukamoni gacira karia kega na aria marahana ta mangiora magateithiririo amaretwa ni Sarah Njoki kuma Nyandarua na ni undu uria ndirona tungika ni atarani bude mwalilie ndimwire ni muombe kidogo tugakoragwo na session kiria si affordable tondu aingi aciari ni marenda kuhonia trauma ciao matigacirehe gwi ciana but sessions ni si expensive muno thengio muno mundu ungi wa muthia marĩtwa njĩtagwo John Kimani kuma Nyandarua ni giakwa kiuma kiuria aguria riu ni ukoraga kwina aciari ugakora riu ni muciari wa muthuri arahura mutumia wake mbere ya ciana riu ugakora ciana icio riu nginya cina ironda cia ngoro na meciria riu ho niho nguragi cingihota gwikwo atia riu nginya tondu makagia na heo matingihota nginya kwenji express nginya makura nao makenderea ko onirie kuhura mamu wao no nake kwake no gwikorwo mangihota gwikwo atia niguo macokererie mitugo mega thengio muno na ngwiciria ugicokia kiuria kiu nigetha riu tutirihe okay wa mbere muciari korwo no hagie mundu ungihota gukinyira muciari ucio nigetha ona muonie ti uri ureka tha ici tori ugaciarwo miaka 10 igoka miaka 7 igoka hangigia mundu niguo wega muno nigetha muciari ucio aikario thi na ataririo nigugikena tukabiwe na ruo ruria ruroneka tuko twi very ready kwaraniria nigwenda kurikia na kuga atiriri andu ani maragia na thina muno ona wa meikaranirie na andu in fact ithuĩ tũrĩ atarani nĩ tũcemanitie na ihiko cina mathĩna muno na tukarealize ti ũguo mekana wĩna thĩna no nĩ maũndũ mekĩtwo mĩaka mĩingĩ muno rĩu ũrakora okorwo nĩ mwanake wakũrire na ruo mũirĩtu ũyũ ararigwo atĩrĩrĩ rĩu ngũmwĩka atĩa mũndũ wa mbere andũ aya matiĩtĩkagĩra matiĩtĩkagĩra ona kũnyiha kana kũhera tondu ruo ruria ekirirwo we nake oe uguo ndirekana no guo kwagĩrĩire ugakora ni kuragia na ihiko cina thina na gukagia ndigano mirimu ugakora mirimu ya hypertension acidity mathina mau magathie nginya stroke ugakora mangi maroka ni undu wa maundu maigirwo ngoro matari mahota kuma makatuthuka gutuika murimu koguo ni thina munene muno na riu ningiri ona mundu kwaga gutrust andu na gutikire kindu kiuruto thina tuguturania na andu no ugakora nginya trust ya andu ni yagire tondu urona othe ni oru ona mundu oka gukwenda ukona tari gukumanipulate so mundu cio agakorwo na thina munene ange makagia nginya depression stress ungiaga ikinya handu angikaga mundu wa kumwenda kaigua ta ekwiyuraga no ithuothe ri ungigacemania na mundu tocio na nie njemanie reke itumuhe wendo na tumukiriririe tondu ni harabatara gukiririria gwitu mundu uyu ahote kwimenya thengio muno Njeri nie no ndirihire ndereti ino na kuga atiriri nyumba ino turi hinya wayo
thĩinĩ wa mũthingi na itugĩ iria ciĩkĩrĩtwo thĩinĩ wa nyũmba ĩno thĩinĩ wa mũtũrĩre o ũrĩa Njeri tũkĩambĩrĩrio twĩrire atĩrĩrĩ gũtirĩ mũndũ ũtakũraga na tũkũraga na marũngo koguo mwana ũcio mũthingi ũrĩa ũkwenjera mwana waku ũrĩa wĩ nake ucio na itugĩ iria kũmũhe cia ũgitĩri icio nĩ cikũnyihia ironda icio ũndũ ũcio ũngĩ wa bata mũno nĩ kuga atĩrĩrĩ ithuĩ andũ arĩa thĩinĩ twĩ ngwatanĩro na nĩtwĩrwo nĩ mwanake ũcio rĩrĩa we mũciari inyuĩ mũrarũa mũrĩ inyuĩ mũririkane nĩ mwĩna inyuĩ nĩ inyuĩ itugĩ cia ciana icio koguo nĩ kĩ mwahanda ironda icio mwahanda na kwĩragwo kĩrĩa mũndũ ahanda nĩ kĩageka atĩa nĩ kĩakagetha na inyuĩ wewe wĩgũkinyia tugaga wĩgũkinyia mĩaka 18 no ũhote kwĩyaria ũngĩkorwo wĩna maũndũ ta macio ta thiĩ ũkore mũtarani ũcio gwĩ kĩndũ gĩtagwo madam ũcio atwĩra ũhoro wa marĩhi nĩ gwĩ kĩndũ gĩtagwo pro bono gũtirĩ mũndũ wagĩrĩirwo nĩ kũingĩra kwa mũtarani ona atarĩ na mbeca age gũthondekwo ũguo nĩ njũĩ koguo ona niĩ ũngĩngora na ũrĩa ũngĩ bata nĩ kũmenya atĩrĩrĩ nĩ ũngĩthi kũheo ũteithio ũcio ona ũtarĩ na marĩhi kũrĩ ona organization nyingĩ mũno ciraheana motaro mabure na nĩ kũrĩ kĩndũ gĩtagwo wĩrutĩri Njeri itagwo volunteer itagwo atĩa koguo ndũkareke we mwenyewe menya we wĩ gĩtugĩ na ũngĩona handũ mũndũ ũngĩ wĩna thĩna ndũkareke ruo rũu rũmũrĩe kaba mũthiĩ kũu mwaragĩrĩrie maũndũ mangĩ no ndũkarekererie ũndũ ũcio wage gũkorwo ena ũteithio ta ũcio thengio mũno Milka Wanjirũ wa Ndung'u na Joseph Mwangi na genera tumana thĩinĩ wa studio nĩ ũndũ wa gwĩtĩkĩra gũikara na ithuĩ nĩgetha twarĩrĩrie nderetito ya mũthenya wa ũmũthĩ nĩ hatirĩ ũndũ ũngĩ nguongerera no nĩ nguga atĩ ũngĩenda kwaranĩria na atarani arĩa othe tũkoragwo nao thĩinĩ wa studio no gũtũma mũndũ atũmaga ndũmĩrĩri nguhĩ thĩinĩ wa WhatsApp kana ona page-inĩ citũ cia social media ũkamũgweta rĩtwa na nĩ tũgũkũnyitithania nake nginyagia hingo ĩngĩ njĩtagwo Njeri wa Kamau tabarĩra nĩ reke twaranĩrie niĩ ngũkũria kĩũria kĩmwe na wacokia na njĩra njũru muoyo waku aca mũnene ekũrani rani Ngai wakwa wĩrĩ uhe hinya nĩgetha hote gũkorwo ngĩruta baba njera na nĩgetha niĩ ndigane na wĩra ũyũ thiĩ ngacokereria mathomo niĩ nĩ ngũthiĩ we ũtigĩrĩre atĩ nĩ ũrerora wega Ocean View Ridge Vipingo, Achievers Paradise Kemuka Gong, Ushindi Gardens Naikuru, The Great Oasis Gardens Nanyuki. Tuhurire namba ino nayo 0790 300 300. Okiumia itakuwa hatari sana. Athaki aitũ a kũina nĩ mekũruta njĩra njerũ cia kũina. Dereva cia wĩra Adisia, Nono na DJ Quiver makĩhũra honi cia rwĩmbo. Ũkatũthiĩ rũgendo-inĩ rũu rũiyũire nyĩmbo njega, mathekania na gĩkeno. Ndũkanatige gũkenera rwĩmbo rwa wĩrekererie. Mambo moto moto. Wĩrekererie nĩ tũcokie wĩthĩ metha-inĩ. Ni ceceni ya Inoro TV. Imagine haiwezi live in 50 different movements. Makofi to both babies and Mofix. Renewed Mofix, ultimate quality.
Giko ta giki urona haha thutha wakwa ni utonga munene kirabatara o gwiko kindu gitagwo value addition ndiguku mwena wa Kino ne county-ini ya Kiambu gwiraga The Investor 001 umuthi tukimenya ciegi gwika value addition thiini wa giko nigetha wone mbeca baribari. Karibu sana. Ngumo ya uramati mwega wa giko na maria maturigicĩirie ya Lucy niyo itumite njohe thabari kumugenera mwena wa Kino kuria kaunti-ini ya Kiambu niguo gutaukirwa uhotani wa rugano rwake. Lucy uria uthomeire mathabu aramba kundariria uria atonyirwo ni wendo wa kuramata maria maturigicĩirie na njira ya kunganagia giko. Amaritwa njitagwo Lucy Ngorongo na ndutaga wira wa kungania mahuti thiini wa Nairobi haswa mwena uyu wa Kirungi. Nyunganagia mahuti ma mĩciĩ na gacoka God value he mahuti macio. Mugaru na meciria ma andu aingi Lucy amenyithitie ati giko giothe kiria kiumaga mĩciĩ-inĩ itu no kihuthike na njira ngũrani iria ingirehe umithio ona wa kimbeca na hihi ambanagia na giko atia thutha wa gukiungania mĩciĩ-inĩ. Mbere ya mahuti makinyite guku ri ni twambite gubundithia customers aitu aria tunganagiria mahuti uhoro wa uria tuku add value kwi mahuti macio. Koguo twambaga tukamahe maratathi maitiganite meri, karatathi kairu na karatathi ka green. Maratathi maya tumaheaga nigetha mahote gutofautisha takataka iyo. Gaka kairu niko gekiragwo takataka ino yothe akorwo ni cuba, maratathi, serviette indo ta icio. Mahuti makinya guku tuoyaga iratathi riiru tukaruta indo icio ciothe ciho akorwo ni carton, plastic, tugacigayania thiini wa kiwanda giki nigetha cikorwo ci ready guthii kwa next market ya ku add value. Nacio irio icio nacio cioko nacio haria tutwaraga nigetha tukahe irio icio igunyo iria icokaga ciaria mahuti macio igatuika ni irio cia ngurwe na nguku na thamaki na giko kia igunyo icio nicokaga igatuika fertilizer. Alright, tukambia na cuba na tukambia na cuba cia ngirathi iria andu makihuthagira okorwo ni soda kana gukinywa kamunyweso kana kiria kingi makinyuaga ndibei na indo ciicha muthemba tocio ciakinya guku mwekaga atia nacio. Cuba cia ngirathi toguo murona haha, cuba ici cioka haha tucirengaga iri ngimo uguo kamirenga maita meri. Mwena uyu wa kianda niguo tuhuthagira ta ngirathi cia kunywa mai kana juice kana kiria giothe ungikorwo huthagira. Kamnyamu gaka ke mwena wa iguru wakagarurania ri no gatuika kunyitira mucuma kana gwikira mahua kana akorwo gutire ndungi tungi kana kori ni tucokagia haha urona gakathii gaka crash ringi gagathondekwo cuba ingi njeru. Right, cuba cia plastics ni ugutwira kahi ni kuri mithemba itikanite ya cuba cia plastic kana cia thiko cikihanaine na ni atia mwekaga nacio. Plastic kwi mithemba mingi, kwina HDPE iyo ni plastic iria nyumu. Iyo tuoya tuongania cokagio factory-ini igathio igathondekwo irai ingi na mitungi ya mai na indo ta icio. Heno itagwo PET. PET ni gaka ka mai kari andu mendete. Icio nacio no tunganagia tugacirehe guku. He mundu giraga nake icio akoya agathia agacithia igatumwo murimo cigathie ci flakes igacoka ci blower nigetha igathondeka cuba ingi ya mai. Arafu he karatathi tugu natuo ni tuonete hari andu marathondeka indo ta faro guo na indo ta icio guo azin kindu giothe kirarehwo guku ri guti kindu gicokaga guteo ciothe ni turageria uria tungi partner na andu tofauti nigetha tuka add value. Ona serviette hamwe na carton iria huthiku Lucy ndagaga undu wa gwika nacio. Icio nacio cina andu angi tofauti moyaga magathi magacithia igacoka igathondekwo carton ringi kana maratathi. Koguo most of carton ici tuhuthagira ri ni repurposed kana recycled. Ona cio tissue no cithiaga igathondekwo maratathi mangi na ona tissue icio nyene tari ungithii supermarket gwe tissue maita meri kwina iria virgin material na kwira iria recycled na nikio roraga ginya bei ni tofauti na ginya quality. Tondu ici recycled ithiaga igathondekwo igathambio igathondekwo ringi igatuika tissue. Haria turaheana maratathi meri tuthathaitha akenya na andu othe thĩ yothe tondu guti kundu gutaratuika affected ni uhoro uyu wa gute takataka. Wahuthira serviette iyo yaku tiga guikia haria mairio-ini mari utigirie. Serviette kia karatathi-ini gaka kairu na irio ciaku kana thuburi ikia karatathi-ini gaka kangi ka green nigetha iratathi riri handu ha guthii kuria tuteaga mahuti guthukia riera ri karatathi kau ni gagucoka gathondeku ukahuthira rucio. Mairo ni mithemba mingi muno makima mikoro ya ngima indo cia muthemba tocio na icio mwekaga atia nacio kana ni cia ku dispose igateo igakibutha.
akũhe kĩndũ nyendete harĩ wĩra ũyũ wothe wa takataka rĩ nĩ irio. Irio icio nĩcio rĩu tuoyaga tugacirehe gũkũ tugathĩa, tondũ irio icio nĩ ndukanu, nĩ ũkora hena gĩkondobia mbegũ, hena mbegũ ya iembe, hena makoro. Irio icio tucithĩaga tukahe kagunyũ kau getagwo BSF. Kagunyũ kau gacirĩaga irio icio kĩhinyia. Karĩa rĩ, kĩgunyũ kĩu kĩna ciumia 2 ũguo rĩ, ti ciumia 2, hena thikũ 7 rĩ, icio nĩ irio cia ngũkũ, cia ngũrwe na cia thamaki. Na kagunyũ kau karĩo nĩ ngũkũ icio rĩ, gakoragwo gakĩadd nginya hinya mũingĩ mũno kũrĩ nyamũ icio na nginya nutritional value, tondũ kĩgunyũ kĩu gĩtagwo BSF larva nĩ kĩrĩ very rich in proteins, fats and amino acids. Gĩko kĩa igunyũ icio thutha wa thikũ 7 nginya 10 rĩ, icokaga igatuĩka fertilizer kana thumu wa gũcokia kũrĩa mĩgũnda-inĩ itũ. Na wega wa thumu ũyũ rĩ, thumu ũyũ nĩ organic. Wathi harĩa tĩri-inĩ waku, tondũ tũramenyerete fertilizer ici cia synthetic kana ici cia nduka rĩ, nĩ cicokagia riri wa tĩri ũcio waku, na ũgakora atĩ ona tĩri ũrĩa ũrathirĩte biũ rĩ, wekĩra fertilizer nĩ ĩracokia hinya wa tĩri ũcio, na no ũthiĩ na mbere na kũhanda indo ingĩ nyingĩ na fertilizer ĩyo, na ndĩhũthĩkaga nyingĩ, kahũthĩkaga kanini mũno o ga kũhanda harĩa. Na still no ũhũthĩre fertilizer ĩyo ta foliar, nĩgetha rĩrĩa wenda kũhũra mĩmera yaku rĩ, ũgwĩkĩra fertilizer ĩyo maĩ ĩhana macani, watukania na maĩ ũthiĩ ũitĩrĩrie mĩmera yaku nginya tũnyamũ tũtũ twa kũmbũka tũtingĩrĩa irio ciaku. He takataka ĩngĩ tuonaga, for example mũndũ TV nĩ yathũka, ũkaigua nĩ ate iratũ rĩngĩ nĩ cianyiha, handũ hakuhe mũndũ ũkona mũndũ nĩ ate mũcati to njĩkĩrĩte rĩngĩ nĩ wanyiha kana nĩ wakũra mũno, na njĩra akanjĩra tũte. Icio rĩrĩa mwairogota rĩ, inyuĩ na inyuĩ mwĩkaga atĩa nacio? Nĩ kũicina mwĩcinaga kana ona inyuĩ he ũndũ mwĩkaga nacio? Tũtingĩtĩkĩra gũcina, tondũ wa mbere tũrarĩrĩra rĩera ritũ. Ũkĩona tũkĩruta wĩra ũyũ wothe nĩ kũrĩrĩra rĩera ritũ, tondũ twatwara takataka ĩno kũrĩa dump site nĩ gũthũkia tũrathũkia rĩera, tondũ kwanja ta irio icio mairio macio marutaga gas ĩtagwo methane. Koguo indo icio nguo ĩrĩa waigua nĩ nini ndĩrakũigana ndũrenda kũhe mũrũ wa nyũkwa tondũ nĩ ũrona nĩ agũthakara mũno rĩ, tũcioyaga tũkarehe gũkũ tũgacithambia, tũgacoka twĩna nduka tũigĩte haha, nĩgetha rĩrĩa twĩna ageni gũkũ moka magerera hau mona kĩrĩa kĩkuo rĩ, mũndũ akagũra. Akorwo nĩ kĩratũ, no korwo no rũrigi ruorire, akagũra kĩratũ kĩu athiĩ ethe ndigi, kana tũnyamũ tũnini ũgakora nĩ kanyamũ kanini mũno gathũkĩte, no kĩndũ kĩu nĩ gĩateo. So tũcirehage gũkũ tũgacithondeka, nĩgetha mũndũ mwĩhĩtũkĩri oka gũtũcerera rĩ, no agũre kanyamũ kau athiĩ nako, either athiĩ aheane kana ahũthĩre we mwene, maũndũ ta macio. Na Lucy, no nyende ũnjĩre nĩkĩ gĩatũmire wĩcirie kaũndũ gaka? Nĩ handũ wathomire, nĩ kĩroto wonire, na hihi no nyende ũnjĩre mbere ona yambĩtie ũndũ ũyũ rĩ, nĩgetha rĩu ũke haha nĩ ha woimĩte? Niĩ ndarutĩte wĩra ta accountant kambuni-inĩ itarĩ cia thirikari mĩaka 17, no ndĩ o hau nĩ ndonire kĩoneki. Njugaga ndĩ mũcatholic, no cioneki gũtirĩ mũndũ itangĩonekera. Mwaka wa 2008 nĩ ndaiguire ndĩragucĩrio nĩ kĩndũ gĩtagwo recycling, no ndiũĩ recycling nĩ kĩ. So ndeka research yakwa na ndathoma indo hapa na pale rĩ, ngĩona wongania mahuti macio harĩ ũndũ ũngĩka namo. Koguo ngĩambĩrĩria mbaĩ kũngania mahuti. Ngĩũngania mahuti na ndongania mahuti ngona atĩrĩrĩ, anga kĩnyamũ gĩkĩ no kĩhũthĩrwo na njĩra ĩngĩ, kĩndũ gĩkĩ no kĩhũthĩrwo na njĩra ĩngĩ. So hau nĩho ndambĩrĩirie passion ĩyo, ngĩambĩrĩria na kũngania mahuti, ngĩcoka ngĩmenya mahuti maya tũreta mahuti ti mahuti, na gĩthũngũ tũmendaga value. Tũmetaga value, there is a lot of value thĩinĩ wa kĩrĩa tũreta mahuti. So hau nĩho passion yambĩrĩirie, na ngĩkĩambĩrĩria kambuni, na kambuni ĩgĩtherema, na tũgĩkinya haha rĩu tũtuĩkĩte amemerekia a ũhoro wa mahuti, kwĩra andũ na gĩthũngũ waste is wealth. Gĩko nĩ ũtonga. Waigua kĩndũ kĩu ndũrakĩbatara rĩ, ndehera, nĩ ngũkwĩra ũrĩa gwĩka nakĩo, no ndũgagĩte, tondũ wate nĩ ũrathũkia marĩa matũrigicĩirie. Na no ningĩ no nyende ũnjĩre gĩko kĩandĩkĩte andũ maigana atĩa gũkũ, tondũ njenda nĩ makĩandĩkwo gĩko? Ndambĩrĩria rĩ, ndarĩ wiki, ndanganagia ngatwara harĩa njikaraga, ngarigwo ngwĩka atĩa namo, ngakĩmenjera, no ngĩona kwenjera nĩ gũthũkia. Ngĩthiĩ oro hau kahora ngĩgũra rori ya mbere, ngĩandĩka ndereba na ikanga rĩmwe. Tũgĩthiĩ na mbere ũguo, rĩu harĩa tũkinyĩte thaa ici tũraria, twĩna andũ permanent andũ 18,
na aya agũka magĩthiaga kũringana wĩra, especially wĩra wa gũkũ ti throughout, gũtwĩ na andũ mũgwanja. Koguo acio nĩ andũ around 25. Na he kaũndũ ingĩenda wĩre andũ aitũ, na nĩ ngwenda ũrore kamera ũmere atĩ toguo wakorwo wagweta atĩ gĩko nĩ ũtonga. Gĩko nĩ ũtonga. Tiga gũte indo icio ũreciria citirĩ na bata, ndehera, tondũ wandehera niĩ nĩ ngũkuonia ũrĩa ciĩ na bata. Wa kerĩ, njĩraga andũ warora marĩa makũrigicĩirie nawe mwene nĩ ũgũikara wĩ mũkenu, tondũ ũkona space ĩna ũtheru na indo icio nĩ tũracihũthĩra na njĩra yagĩrĩire. Rũhonge rwa ũkui wa nduthi rũturĩte mawĩra matanyihĩire milioni 1 ma 1 kwa 1 gũkũ bũrũri-inĩ. O kuma rĩrĩa mũrurumo wa mbere wa nduthi waiguĩkire bũrũri-inĩ, ethĩ na akũrũ mamenyire nĩrĩo, na o mũndũ akĩgwatĩra icembe rĩa kwĩmathĩra. Rĩngĩ nĩ ũthira wakuĩra handũ, ndarenda mũndũ ũrakua mathate. Nĩcio tũrĩaga, nĩcio tũnyuaga. Ngumo ya njeci cia nduthi ĩgĩcoka gũtamba ta mwaki wa gĩthaka. Ũmũthĩ ũyũ ĩnyitĩrĩire ratiri ya ũtonga wa bũrũri ndũkahagũke. Ũguo hangĩgĩa mũndũ kana andũ meyumĩrie gĩkundi marĩnjĩce maigua ithuĩ tũrĩ mombaga ng'ong'o, bata nĩ makinye mbei. Itanagĩra na Julius Kareithi wa Mũnene, o wakana mohoro-inĩ ma Inooro thaa 3, tũgĩthambĩra iria-inĩ rĩa ũkui, tabarĩra-inĩ ya mwanya ya ng'ano cia nduthi. Weharĩrie kwĩrorera tabarĩra mwaki ĩgiĩ ũgĩ wa ũrĩmi. Magetha Smart. Tũrakũnyita ũgeni gũkũ kwa Magetha Smart, kũrĩa ũthundũri ũcemanagia na ũrĩmi. Ũkũnjĩte mũrĩmi wake? Nyitanĩra na Nyambura wa Kabuĩ akĩiga ahũranĩri ratiri-inĩ kĩhĩtahĩtano-inĩ kĩa hakiri na icoka. Vitamin ĩrĩkũ ikorwo igũrũ mũno thĩinĩ wa maembe? Vitamin A. Rosemary nĩwe wamenya. Hihi wĩna kĩrĩa kĩrabatarania kũhotana kĩheo? Arĩmi ndĩmerire ũmũthĩ tũkire thĩinĩ wa tabarĩra ya o mũthenya wa Juma thaa 2:30 cia ũtukũ, o gũkũ kwa Inooro TV. Ĩno nĩ ceceni ya Inooro TV. Yosia wa Kongo SK ndani ya Studio 56. Ahuna nega kinyumbe onjerenie na mahikanie, nandihikanĩtie ndirenda konaga thũnũ ndire, na iyetu arĩa mekuo matirenda mũhari wa rũa, tumbe ya ruo na maithori atuĩkire ngondoro, ithomo ndathomire wĩra gũtirĩ, marũa nyandĩkaga wĩra ndiĩtagwo, ithomo ndathomire wĩra gũtirĩ, marũa nyandĩkaga wĩra ndiĩtagwo. Kagira ruoro rugite mangethe miaramano, ingira gikomba gwetha mutumbatĩ na Kamau, twarikia kũgũra Njoroge nĩwe tũkuagĩra, mũthoni nake ndaigua rendia nyama na ti cia ng'ombe, na rĩrĩa twathomaga twarĩ tũnyũi, na rĩrĩa twathomaga ithuĩ tũtongoragia, na rĩrĩa twathomaga twarĩ tũnyũi, na rĩrĩa twathomaga ithuĩ tũtongoragia. Imaitũhoyagĩra na togora no ngainũkia itaha, mĩaka nĩ ĩrĩ itainũkĩte maitũ na ti kũrega, tũraga njethaga cia mabataro matahingaga, ondavanga kũinũka mweri ũgathira nyũmba ngarĩha, ondavanga kũinũka iria igathira, o maitũ ndũkamake ĩno ndĩinũka, ondavanga kũinũka iria igathira, o maitũ ndũkamake ĩno ndĩinũka.
Ndegeria mangindi kunywa njohi kana ngue ngoro Ninjue mwene nyaga no agatuma muraika ake Amurikire na tawa wake nginya nyone utheri Urinirikara Nijerekeire indio ngaria na nyue Najiga ikombe urinirikara Nijerekeire indio ngaria na nyue Najiga ikombe Wakari wagathesha Uriokuo mami MC Senior Geithika baba Engineer Sam Abus Budget Solution Sheriana na Mama Dom Geithika